హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రెండ్ టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో షేర్ చేయండి, అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్ అబౌట్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్స్ అండ్ క్వరీస్. అండ్ ఆల్సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వండి. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మనకు చాలా మంది జాయిన్ అయ్యారు. అండ్ ఆల్సో మీకు ప్రతి అప్డేట్ వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ వర్చువల్ రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఓకే, సో మీకు రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది కూడా మనం చేస్తున్నాము. ఆల్రెడీ వీ హావ్ స్టార్టెడ్ లైనెక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు జాయిన్ అయితే యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ ఆల్సో మీరు ఎలా జాయిన్ అవ్వచ్చు అనేది మీకు అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో దట్ ట్రై టు జాయిన్ దట్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద రియల్ టైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దేర్. ఓకే, సో ఈరోజు వచ్చేసి లైక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ Ansible ఫ్రమ్ టుడే. ఓకే, సో ఐ విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ దిస్ విత్ ఇన్ అ వీక్. ఓకే, సో ఒక 1 వీక్లో కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా, లైక్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఆఫ్ Ansible. Okay, so it is more of a Linux administration for like using Ansible. Okay, or Linux administration with Ansible. Okay, so మనకు మొత్తం Ansible గురించి మాట్లాడదాం. అండ్ ఆల్సో హౌ యూ ఇంప్లిమెంట్ Linux అడ్మినిస్ట్రేషన్ టాస్క్స్ మనం ఎట్లా చేస్తాం Ansible అనే దాన్ని కూడా ట్రై చేద్దాము కవర్ చేయడానికి. ఓకే, సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఐ విల్ కవర్ ఆల్ ద బేసిక్స్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ ఆఫ్ Ansible. ఓకే, సో మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద Ansible గురించి లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను నేను. ఓకే, సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ యాజ్ అ పార్ట్ 1. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు డూ అరౌండ్ 6 parts or 7 partsలో ఇది కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఐ ట్రై టు కంప్లీట్ దిస్ విత్ ఇన్ 1 odd week. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు క్లోజ్ ఇట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్, ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం కూడా వీ హ్యావ్ డన్ ఓన్లీ 2 videos. ఓకే, so I've already done the installation, so I'll also show that installation. I have attached that installation, so go and watch that installation. So now వచ్చేసి like I have 4 servers నేను ఇప్పుడు I have launched. Okay, so I'll try to make most of these servers. Okay, so and also it had added some cost, నాకు కాస్ట్ కూడా యాడ్ అయింది దీనికి. ఓకే, బట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దిస్ ఫర్ మనీ. ఓకే, సో మనీ లేదు, దిస్ ఈస్ ఫ్రీ కోర్స్. ఓకే, సో ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ ఎవరైనా దీన్ని వీడియో చూడొచ్చు. ఓకే, సో కాకపోతే లైక్ ఇనిషియలీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎర్లీ యాక్సెస్ ఫర్ ద మెంబర్స్. ఓకే, సో యాజ్ యూజువల్గా లైక్ ఎవరైతే మెంబర్స్ ఉన్నారో మన ఛానల్కి వాళ్ళకి ఎర్లీ యాక్సెస్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఇట్ విల్ బీ పబ్లిక్. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ మోర్ ఆన్ Ansible టుడే. ఓకే, సో అసలు Ansible అంటే ఏంటి, ఎందుకు Ansible పాపులర్ అయింది, అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద టూల్స్, what are all the competitors it have in the market, and why Ansible is preferred వేరే టూల్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటునే దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ Ansible వచ్చేసి లైక్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ కాన్ఫిగరేషన్ టూల్. ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ డస్. ఓకే, సో జనరల్గా అయితే లైక్ ఇప్పుడు మనకి Ansible ఇంజన్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ Ansible ఇంజన్, ఓకే, సో ఈ Ansible ఇంజన్ అనేది లైక్ ఇట్ కెన్ కనెక్ట్ టు ఎనీథింగ్, లైక్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ మైట్ బి విండోస్ బాక్స్. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి ఏ లైనెక్స్ బాక్స్ ఆర్ లైనెక్స్ సర్వర్స్. ఓకే, సో ఇది నెట్వర్క్ అవ్వచ్చు, స్విచెస్ అవ్వచ్చు, నెట్వర్క్ స్విచెస్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇట్ మైట్ బి క్లౌడ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ మైట్ బి డాకర్. ఓకే, సో మన కంటైనర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కంటైనర్స్ కావచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇట్ మైట్ బి స్టోరేజ్. ఓకే, స్టోరేజ్ కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి ఎనీథింగ్. ఓకే, సో యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ ఎనీథింగ్, అంటే ఏ డివైస్ అయినా కనెక్ట్ అవ్వి మీరు కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి ఎనీథింగ్, ఇట్ మైట్ బి విండోస్, ఇట్ మైట్ బి లైనెక్స్, ఇట్ మైట్ బి నెట్వర్క్, క్లౌడ్, డాకర్ కంటైనర్స్ ఆర్ స్టోరేజ్. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి ఎనీ కంటైనర్. ఓకే, డాకర్స్ అని కాదు, కంటైనర్ డి అవ్వచ్చు, ఎల్ఎక్సీ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి ఏ పాడ్మ్యాన్. ఓకే, సో మనకి రెడ్ హ్యాట్లో పాడ్మ్యాన్ కూడా ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ కమింగ్ వెరీ ఫాస్ట్, చాలా పాపులర్ అవుతుంది కాబట్టి it might be podman also. Okay, so ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో యూ కెన్ కనెక్ట్ టు ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద డివైస్ అండ్ యూ కెన్ కాన్ఫిగర్. ఓకే, సో ఎందుకు పాపులర్ అయింది అసలు, వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ విచ్ ఆర్ ద కాన్ఫిగరేషన్ టూల్స్ ఇన్ ది మార్కెట్ అంటే లైక్ మనకు వచ్చేసి షెఫ్ ఉంది, వీ హ్యావ్ పప్పెట్ అండ్ వీ హ్యావ్ సాల్ట్ స్టాక్. ఓకే, సో చాలామంది ఇప్పుడు టెరాఫామ్ని కూడా లైక్ దే ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ Ansible. ఓకే, బట్ టెరాఫామ్ వచ్చేసి ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ లాగానే చూడాలి. యూజింగ్ Ansible కూడా మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ కోడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఈవెన్ Ansible కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ కోడ్, బట్ దీస్ టూ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఏమంటారు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ బెటర్ ఆల్వేస్ లైక్ యూ షుడ్ నాట్ మిక్స్ దీస్ టూ. ఓకే, సో టెరాఫామ్ ఇట్స్ లైక్ ప్యూర్లీ యూ షుడ్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ కోడ్. అదే మీకు Ansible అయితే యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ ప్యూర్లీ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. ఓకే, సో
ఈ రెండింటిని కంపారిజన్ చేయడానికి లైక్ వీ ట్రై టు డూ వన్ వీడియో ఇన్ ది ఫ్యూచర్, బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో వై ఇట్ ఈస్ మోర్ పాపులర్ దెన్ అదర్ టూల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం అన్ని టూల్స్ గురించి మాట్లాడినాం, బట్ వై Ansible ఇంజన్ ఆర్ Ansible టవర్ ఇస్ మోర్ పాపులర్, ఎందుకంటే దిస్ యూజెస్ పుష్ మెకానిజం. ఓకే, సో ఏదైనా సరే మనము ఓకే కోడ్ రాసినాం అనుకోండి, ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద మాడ్యూల్స్ వీఆర్ రన్నింగ్ వీఆర్ పుషింగ్. ఓకే, సో మనం ఏంటంటే దీన్ని పుష్ చేసాం అనమాట. ఓకే, సో పుష్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ రన్ దట్ కోడ్. ఓకే, ఇట్ విల్ స్టోర్ లైక్ ఇట్ విల్ గో టు పర్టికులర్ ఫోల్డర్, ఏదైనా ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళేసి అది అక్కడి నుంచి ఆ కమాండ్స్ని రన్ చేస్తుంది, ఆర్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ కోడ్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ వీఆర్ పుషింగ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ కోడ్ ఆన్ ద రిమోట్ మెషిన్స్. ఓకే, ఇట్ రిమోట్ మెషిన్స్ అంటే మళ్ళీ ఏదైనా అవ్వచ్చు, విండోస్, లైనెక్స్, నెట్వర్క్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ యూజెస్ పుష్ మెకానిజం. ఓకే, సో ఇక్కడే పుష్ మెకానిజం ఎందుకు వాడుతున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఏజెంట్లెస్ టూల్. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఏజెంట్లెస్ టూల్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే ఇవన్నీ కూడా క్లయింట్ సర్వర్ మెకానిజం. ఓకే, సో క్లయింట్ సర్వర్ మెకానిజం అంటే ఏంటంటే మనకి క్లయింట్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఓకే, సో ఈ రెండిట్లో లైక్ ఈ రెండు మెషిన్స్లో మీకు పర్టికులర్ సర్వీస్ రన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో షెఫ్ సర్వీస్ రెండిట్లో రన్ అవుతూ ఉండాలి. ఓకే, క్లయింట్ దాంట్లో రన్ అవ్వాలి, మీరు షెఫ్ సర్వర్ రన్ అవుతుంది, క్లయింట్లో షెఫ్ క్లయింట్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ ది సేమ్ వే పప్పెట్ సాల్ స్టాక్ కూడా అంతే. ఓకే, సో మీకు క్లయింట్ మెషిన్లో మీకు క్లయింట్ సర్వర్ లైక్ క్లయింట్ షెఫ్ క్లయింట్ రన్ అవ్వాలి, పప్పెట్ క్లయింట్ రన్ అవ్వాలి, సాల్ స్టాక్ క్లయింట్ రన్ అవుతుండాలి క్లయింట్ మెషిన్స్లో. ఓకే, సర్వర్ అయితే జనరల్గా అయితే లైక్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as షెఫ్ సర్వర్, పప్పెట్ సర్వర్, సాల్ స్టాక్. అదే మీకు ఇది అనుకోండి, అదే మీకు Ansible అనుకోండి, ఇట్స్ ఏజెంట్లెస్. ఓకే, ఏజెంట్లెస్ అంటే మీకు క్లయింట్ మిషన్లో ఏది కూడా మీకు ఏదన్నా ఏజెంట్ రన్ అవ్వాలన్నా లేకపోతే అక్కడ మీకు ఏదన్నా Ansible సర్వీస్ రన్ అవ్వాలన్నా అనే అవసరం లేదు. ఓకే, సో అందుకనే దీన్ని మనము ఏజెంట్లెస్ సర్వీస్ అంటాం. ఓకే, ఆర్ ఏజెంట్లెస్ టూల్ అంటాం. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ వెన్ యూ ఆర్ కనెక్టింగ్ టు ది లైనెక్స్. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైనా సరే లైనెక్స్ బాక్సెస్ని కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి డెఫినెట్గా ఒక ఇంటర్ప్రిటర్ ఉండాలి, రైట్? లైక్ Ansible వెళ్ళి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాది Ansible ఇంజన్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై Ansible ఇంజన్. ఈ Ansible ఇంజన్ వెళ్ళి ఇప్పుడు నా లైనెక్స్ మిషన్తో మాట్లాడాలి అనుకుంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ వన్ కోడ్ ఇంటర్ప్రిటర్, రైట్? సో ఏదైనా ఒక ఇంటర్ప్రిటర్ ఉండాలి ఈ బాక్స్లో. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఇన్ లైనెక్స్? ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పైథాన్. ఓకే, సో పైథాన్ వచ్చేసి లైక్ లైనెక్స్లో మనం ఇంటర్ప్రిటర్ లాగా వాడతాము. అదే వేరాజ్ విండోస్లోకి వచ్చేసరికి we are using what will be the Windows interpreter? Most of the times it will be a PowerShell. Okay, so ఇక్కడ PowerShell ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడైతే మనకి పైథాన్ ఉంటుంది యాజ్ అన్ ఇంటర్ప్రిటర్. ఓకే, సో అదే ఇప్పుడు నేను నెట్వర్క్ డివైజెస్లో కనెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి, ఇక్కడ ఏంటంటే నేను కోడ్ పుష్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఐ హ్యావ్ మై డిస్క్ ఉంటుంది, సో దట్ ఇట్ విల్ గో టు ద డిస్క్ అండ్ ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్ దట్, రైట్? సో అదే నాకు ఇప్పుడు నెట్వర్క్ డివైస్ ఉందనుకోండి, నెట్వర్క్ డివైస్లో మనము ఇప్పుడు వీ కెనాట్ రన్ లైక్ మనం ఏదైనా కోడ్ పుష్ చేసి అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ దట్ కోడ్ గోస్ అండ్ సిట్స్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫోల్డర్స్ ఎక్కడైనా కూర్చొని అది రన్ చేయదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నెట్వర్క్ ఆర్ క్లౌడ్ ఆర్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కంటైనర్స్, ఓకే, డాకర్ కంటైనర్స్ ఏదైనా కానివ్వండి. ఓకే, సో వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దీస్ త్రీ, ఓకే, సో ఓన్లీ కమాండ్స్నే పుష్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఓన్లీ కమాండ్స్. ఓకే, సో you should remember this. Okay, it's very important that it only pushes commands. Okay, but code ekkada untundi? Okay, so where the code lies, code always lies in Ansible engine. Okay, so Ansible engine lone code untundi, but commands ni maatrame push chestundi. Ikkada aithe when you are talking about Windows and Linux idi code ni kuda push chestadi ikkada. Okay, so it is pushing the code here, whereas ikkada endante it only pushes the command. Okay, so అది మేజర్ డిఫరెన్స్ ఈ డివైజెస్ కాబట్టి. జస్ట్ లైక్ దీస్ ఆర్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ డివైజెస్, వేరాజ్ దీస్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, సో మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో మీకు యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ డిస్క్. ఓకే, యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ మెమొరీ అండ్ ఆల్సో స్టఫ్. ఓకే, సో అక్కడ మీకు ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఒక ఫోల్డర్లో స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇట్ విల్ రన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ పుష్ మెకానిజం లైక్ ఐ సెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఏజెంట్లెస్ టూల్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్ప్రిటర్ ఫర్ లైనెక్స్? ఇట్ ఈస్ పైథాన్, వేరస్ ఫర్ విండోస్ ఇట్ ఈస్ PowerShell. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఓవర్వ్యూ. ఓకే, సో ఇది బేసిక్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ Ansible. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ సీ లైక్ Ansible ఇంజన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనము
కంట్రోల్ నోడ్ అంటాం. ఓకే, సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ దాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ కంట్రోల్ నోడ్. ఓకే, సో వేరాస్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే కనెక్టర్స్ అన్నామో ఏదైతే డివైజెస్ అన్నామో లైక్ విండోస్ కానివ్వండి, లైనెక్స్ కానివ్వండి, నెట్వర్క్ కానివ్వండి, ఓకే, ఆర్ క్లౌడ్ కానివ్వండి. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి ఏ కంటైనర్, ఇట్ మైట్ బి స్టోరేజ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మేనేజ్డ్ నోడ్స్. ఓకే, సో ఇవన్నిటిని మనం ఏమంటున్నాం, మేనేజ్ నోడ్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మేనేజ్డ్ నోడ్స్ ఆర్ మేనేజ్డ్ హోస్ట్. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి లైక్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ యాజ్ యాన్సిబుల్ ఇంజన్. ఓకే, సో ఇది యాన్సిబుల్ ఇంజన్, కంట్రోల్ నోడ్ అంటున్నాము. ఇవన్నిటిని మనము మేనేజ్డ్ నోడ్స్ అంటాం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ మేనేజ్డ్ నోడ్స్లో లైక్ కంట్రోల్ నోడ్లో ఏముండాలి, లైక్ హౌ యూ గోనా కనెక్ట్ దీస్ ఆల్ మేనేజ్డ్ నోడ్స్. ఓకే, సో మీరు ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతారు యాన్సిబుల్ ఇంజన్ నుంచి అంటే, లైక్ యాన్సిబుల్ ఇంజన్లో యూ విల్ హ్యావ్ ఇన్వెంటరీ. ఓకే, సో ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంటంటే, ఇన్వెంటరీలో లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిమోట్ హోస్ట్. ఓకే, సో మీరు ఏ రిమోట్ హోస్ట్కి అయితే కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ రిమోట్ హోస్ట్ ఇన్వెంటరీ, లైక్ ఆ రిమోట్ హోస్ట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ ఇన్వెంటరీ ఫైల్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ప్లే బుక్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ యాన్సిబుల్. మీకు ప్లే బుక్ అంటే ఏంటో తెలియడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ప్లే బుక్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఏ ఫైల్. ఓకే, సో ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ YAML ఫైల్. ఓకే, సో ప్లే బుక్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అ YAML ఫైల్. ఓకే, అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్. ఓకే, సో ప్లేస్ అంటే ఏంది మళ్ళీ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఎ ప్లే? ప్లే ఈజ్ నథింగ్ బట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టాస్క్స్. ఓకే, సో మనం ఏదైతే టాస్క్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నామో అవిటిని మనము ప్లేలో పెడతాం. ఓకే, సో ప్లేని మనము ఆ సీక్వెన్స్ అన్ని ప్లేస్ని పెడితే దాన్ని మనం ప్లే బుక్ అంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఎ టాస్క్? ఓకే, సో ఇక్కడ టాస్క్ అంటే ఏంది మళ్ళీ, టాస్క్ అంటే లైక్ ఎనీ యాక్షన్ ప్లాన్. ఓకే, సో దాన్ని మనం యాక్షన్ ప్లాన్ అంటాము. సో ఈ యాక్షన్ ప్లాన్స్ని మనము మాడ్యూల్స్ యూజ్ చేసి రన్ చేస్తాం యాన్సిబుల్లో. ఓకే, సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ వాట్ ఈస్ ప్లేలిస్ట్. ప్లేలిస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫైల్ విచ్ విల్ హ్యావ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్. ఓకే, సో ప్లేస్ అంటే లైక్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టాస్క్. టాస్క్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అన్ యాక్షన్ ప్లాన్ విచ్ ఈస్ పర్ఫార్మ్డ్ బై మాడ్యూల్స్. ఓకే, సో ఇది లైక్ ది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్లే బుక్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ప్లే బుక్ అంటే. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లాగా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు యాన్సిబుల్ ఇంజన్ ఉంది. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ అవర్ కంట్రోల్ నోడ్. ఓకే, సో ఆల్సో మనకి ఇప్పుడు డివైజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ టు డివైజెస్ లైక్ ఇది 1 device, 2 device, 3, 4, 5, okay, 6, 7. Okay, so it is connecting to these 7 devices. Okay, సో ఇప్పుడు ఇది కంట్రోల్ నోడ్. ఓకే, సో ఇవి నా మేనేజ్డ్ నోడ్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మనం ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయిపోయాం అనుకుందాం. ఓకే, సో హౌ యూ కనెక్ట్ యూజింగ్ SSH అనుకుందాం. ఓకే, సో నవ్ యూ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ యూజింగ్ SSH. వీ హ్యావ్ ఆల్ ది వర్కర్ లైక్ కంట్రోల్ నోడ్ అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ అవర్ మేనేజ్డ్ నోడ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు టాస్క్స్ అంటే ఏముంటుంది. ఓకే, సో వాట్ విల్ ది టాస్క్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, విల్ పుల్ ది రిక్వైర్డ్ ప్యాకేజెస్. రైట్, ఇప్పుడు నేను వెబ్ సర్వర్ ఆర్ ఏదైనా వెబ్ మెథడ్ నేను ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు యూజింగ్ దిస్ సెటప్. ఓకే, సో నాకు ఫస్ట్ ఏం కావాలి, ఐ నీడ్ ఎ రిక్వైర్డ్ ప్యాకేజ్. ఓకే, సో whatever the package I need to get that, and that is the installation of that package. Okay, so next ఏం కావాలి. Okay, so next you need to do all the required configurations. Okay, so మనం ఏదైతే కాన్ఫిగరేషన్స్ చేయాలనుకుంటామో ఆ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ విల్ డూ, విల్ స్టార్ట్ ఆర్ విల్ రీస్టార్ట్ దట్ సర్వీస్. రైట్, ఇది జనరిక్గా అన్నింటిలో జరిగే టాస్క్ చెప్తున్నాను ఫ్లో. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ద మేజర్ పార్ట్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు allow this service, okay, in your firewall. Okay, సో ఇప్పుడు నాకు ఈ 4 టాస్క్స్ రన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ 4 టాస్క్స్ నాకు 7 మిషన్స్లో రన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది ఇది. ఓకే, ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ యాన్సిబుల్ ఇంజన్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ రన్ ఎవ్రీథింగ్ ప్యారలల్లీ.
ఓకే. సో ప్యారలల్గా అన్ని మెషిన్స్లో రన్ చేస్తుంది యాన్సిబుల్ ఇంజిన్ టాస్క్స్ అన్నిటిని. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏముంటుందంటే మనకి ఒక ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది ఫోర్క్ అని. ఓకే. సో ఫోర్క్ 5 అని పెట్టిన అనుకోండి, ఫస్ట్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఓన్లీ ఈ 5 మిషన్స్లోనే టాస్క్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. ఓకే. సో అది కూడా ఎలా చేస్తుంది అంటే ఓకే, ఫస్ట్ ఇది ఈ 5 మెషిన్స్ని చూస్ చేసుకుంటుంది. ఓకే. సో దెన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ రన్ ది ఫస్ట్ టాస్క్. ఓకే. సో ఏదైతే ఫస్ట్ టాస్క్ ఉందో ఈ ఫస్ట్ టాస్క్ అనేది రన్ చేస్తుంది. ఓకే. ఇది మన ఫస్ట్ టాస్క్. ఓకే. సో ఫస్ట్ టాస్క్ ఈ 5 మెషిన్స్లో రన్ చేస్తుంది. ఓకే. దెన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ది సెకండ్ టాస్క్. ఓకే. సో ఇది సెకండ్ టాస్క్ అనేది మళ్ళీ రన్ చేస్తుంది 5 మెషిన్స్లో. దెన్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ థర్డ్ టాస్క్, దెన్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ది ఫోర్త్ టాస్క్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి 4 టాస్క్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ ఈ 5 అయిన తర్వాత అగైన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ గో ఫర్ అదర్ 2 మిషన్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ మీకు మళ్ళీ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 15 ఉన్నాయి అనుకోండి, తర్వాత నెక్స్ట్ 5కి వెళ్తుంది, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ 5ని ప్యారలల్గా ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. లేదు నాకు ప్యారలల్గా 100 మిషన్స్ ఉన్నాయి, 100 మిషన్స్లో ఒకటేసారి కావాలనుకుంటే మీరు ఈ ఫోర్క్ వాల్యూని 100 చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఫోర్క్స్ అని ఉంటుంది, ఈ ఫోర్క్స్ వాల్యూని మీరు 100 చేయొచ్చు. ఓకే. బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఏంటంటే మనం మినిమం వాల్యూ పెట్టుకుంటాం ఎప్పుడైనా కానీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్. ఓకే. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఎనీ ఫెయిల్యూర్స్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టాస్క్ రన్ చేసిన సక్సెస్ఫుల్గా. ఓకే. సో ఫస్ట్ టాస్క్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయింది, సెకండ్ టాస్క్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయింది. బట్ ఇఫ్ యూ సీ థర్డ్ టాస్క్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ అబార్ట్. ఓకే. సో ఇది వెంటనే బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో ఆ ప్లే బుక్ని ఏదైతే మనం టాస్క్ రన్ చేస్తామో ఆ ప్లే బుక్ని ఇది అబార్ట్ చేసేస్తుంది. ఓకే. సో ఇట్ వోంట్ అంటే ఇది ఏంటంటే ఈ థర్డ్ టాస్క్ దగ్గర ఇప్పుడు రీస్టార్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ అండ్ ఇట్ విల్ సే ఎర్రర్. ఓకే. సో దెర్ ఇస్ అన్ ఎర్రర్, సో ద రీజన్ వై ఐ కేమ్ అవుట్ అని చెప్పేస్తుంది ఇది ఈ యాన్సిబుల్ ఇంజిన్ అనేది. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే. సో ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది, అంటే ఇప్పుడు నేను 100 మిషన్స్కి రన్ చేసిన అనుకోండి, నా బ్యాండ్విడ్త్ సరిపోతుందా, లేకపోతే నా ఇంజన్ యాన్సిబుల్ ఇంజన్ కేపబుల్ ఉంటుందా లేదా అనేది. ఓకే. సో మీరు ఇక్కడ ఫోర్క్స్ వాల్యూని చేంజ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ గో యాజ్ పర్ దాట్. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ డూ సీక్వెన్షియల్లీ 1 2 3 4 టాస్క్ సీక్వెన్షియల్గా రన్ చేస్తుంది, బట్ ప్యారలల్గా అన్ని మిషన్స్లో రన్ చేస్తుంది. ఓకే. సో దిస్ స్టెప్ యూనిట్ టు లైక్ రిమెంబర్ ఆర్ మీకు కంపల్సరీగా మీకు అవగాహన ఉండాలి, లైక్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ అనేది. ఓకే. టాస్క్ ఎట్లా రన్ చేస్తుంది అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే. సో ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అండ్ యూనిట్ టు లైక్ అది మనం చూసి అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే సెషన్స్లో చూద్దాం, లైక్ హౌ వీ గోనా డిఫైన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అనేది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే, సో వై యాన్సిబుల్, అసలు యాన్సిబుల్ అనేది ఎందుకు మనకి లైక్ వై ఇట్ ఈస్ కేమ్ అప్ అనేది చూసుకుంటే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎనీ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే. సో జనరల్గా మనకి యాన్సిబుల్ రాకముందు మనం ఎట్లా ఆటోమేట్ చేసేవాళ్ళము, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యూజింగ్ స్క్రిప్ట్స్, రైట్. సో మనం స్క్రిప్ట్స్ యూజ్ చేసి మనము ఆటోమేట్ చేసేవాళ్ళం. ఓకే. సో హౌ దట్ వుడ్ వర్క్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాది స్క్రిప్ట్ రన్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ మై స్క్రిప్ట్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ మై బేసిక్ స్క్రిప్ట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నాకు లైనెక్స్ 1 మిషన్ ఉంది, లైనెక్స్ 2 మిషన్ ఉంది, లైనెక్స్ 3 మిషన్ ఉంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ 3 మెషిన్స్ల పైన నేను నా స్క్రిప్ట్ని రన్ చేస్తాను. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ యాడింగ్ ఏ యూజర్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ యాడ్ U1, యూజర్ యాడ్ U2 అండ్ యూజర్ యాడ్ U3. ఓకే. సో నేను 3 యూజర్స్ని రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే. సో ఈ 3 యూజర్స్ని రన్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు నేను స్క్రిప్ట్ రన్ చేసిన అనుకోండి. ఓకే. సో ఇట్ విల్ రన్ ఆన్ ఆల్ ద మిషన్స్. ఓకే. సో అన్ని మిషన్స్లో రన్ చేస్తుంది. ఓకే. సో లేదు నేను ఇప్పుడు L4 L5 అనేదాన్ని కూడా నేను లైనెక్స్ 4 మిషన్, లైనెక్స్ 5 మిషన్స్ని కూడా నేను యాడ్ చేసిన. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ నాకు, ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. ఓకే. సేయింగ్ దట్ ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ. ఓకే. అగైన్ నేను స్క్రిప్ట్ని రన్ చేసిన అనుకోండి, వాట్ ఎర్రర్ ఇట్ విల్ త్రో సేయింగ్ దట్ ది యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు లైక్ ఏమవుతుంది, ఈ మూడిట్లో ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇట్ విల్ ఫెయిల్ ఆన్ ఆల్ దోస్ 3 లైనెక్స్ బాక్సెస్. ఓకే. సో ఈ అన్ని 3 లైనెక్స్ బాక్సెస్లో ఈ స్క్రిప్ట్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే. బట్ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆన్ L4 అండ్ L5. ఓకే. అగైన్
L4 L5లో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ఈ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేసేవాళ్ళము, ఓకే, సింపుల్గా మనము కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్లో రాసేవాళ్ళం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా ఏంటంటే లైక్ ఇఫ్ U1 యూజర్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ దెన్ యూజర్ యాడ్ U1 అని మనము ఇఫ్ కండిషన్స్ని ఇచ్చేవాళ్ళం. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ గివ్ లైక్ ఆర్ ఎల్స్ ది యాక్చువల్ ఇన్ఫ్రా కమాండ్ ఇచ్చేవాళ్ళం. ఓకే, అది సేమ్ థింగ్ లైక్ ఇఫ్ U2 యూజర్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, ఓకే, యూజర్ యాడ్ U2, రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యూజర్ యాడ్, ఓకే, సో ఇవి రన్ అవ్వాలంటే మనం కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకో మేజర్ ప్రాబ్లం ఏమయ్యేదంటే మనం స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకటే టెక్నాలజీ కాదు కదా మనది, ఇప్పుడు లైనెక్స్ అంటే లైక్ వీ విల్ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ రన్నింగ్. ఓకే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే నెట్వర్క్ కమాండ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో నెట్వర్క్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కమాండ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఐ నీడ్ టు నో నెట్వర్క్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కమాండ్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అయితే నాకు నెట్వర్క్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కమాండ్స్ తెలుసుండే. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూ నీడ్ టు గో అండ్ యూ నీడ్ టు చెక్ వాట్ ఆల్ ద కమాండ్స్ ఆర్ యూ నీడ్ టు చెక్ విత్ ద టీమ్ వాట్ ఆల్ ద నెట్వర్క్ కమాండ్స్. స్క్రిప్ట్లో రాయాలంటే ఇవన్నీ నెట్వర్క్ కమాండ్స్ తెలుసుకున్న తర్వాత మీరు రాయాల్సి వచ్చేది. ఓకే, సో దట్ వుడ్ హ్యావ్ లైక్ అది ఏమైందంటే ఇట్ వాజ్, ఓకే, సో ఇట్ వాజ్ వెరీ వెరీ కాంప్లెక్స్. ఓకే, మనం రాసేవాళ్ళం లైక్ వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ 6 years 8 years బ్యాక్ చూస్తే. ఓకే, సో వీ యూస్ టు రైట్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో వేరే వేరే టీమ్స్తో టైఅప్ అయిపోయి వీ యూస్ టు డూ, బట్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, సో మనం ఈ నెట్వర్క్ కమాండ్స్ కానివ్వండి ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ మిడిల్వేర్ టూల్స్ ఆర్ మిడిల్వేర్ సర్వీసెస్ రన్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, ఆ కమాండ్స్ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఏదైనా వేరే టెక్నాలజీ రన్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, ఆ టెక్నాలజీ కమాండ్స్ కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఎందుకంటే అది లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వెన్ యూ ఆర్ కీపింగ్ దట్ ఆన్ యువర్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ రన్నింగ్ అండ్ వాట్ యూ నీడ్ టు స్టాప్, వెన్ యూ నీడ్ టు స్టాప్, when you need to restart or when you need to take the backup, and what happens when you are taking the huge backups, where you need to push those files. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా లైక్ ఇట్ వాజ్ లైక్ మీరు అదంతా స్క్రిప్ట్లో పెట్టాలంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, సో అప్పుడు మీకు చాలా ఎర్రర్స్ రావడం కానివ్వండి, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ యూస్ టు బి మిస్ప్లేస్డ్. ఓకే, సో అందుకోసమనే లైక్ ఈ కాంప్లెక్సిటీస్ని మనము ఓవర్కమ్ చేయడానికి లైక్ వీఆర్ యూజింగ్ ది Ansible, రైట్. సో ఈ కాంప్లెక్సిటీస్ని అన్నిటిని మనము Ansible యూజ్ చేసి ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేస్తాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో అది మనము నెక్స్ట్ వచ్చే సెషన్స్లో చూస్తాము పార్ట్ 2లో. ఓకే, సో ట్రై టు ఇన్స్టాల్ Ansible అండ్ ఆల్సో ట్రై టు ఇన్స్టాల్ ఆల్ యువర్ వర్కర్ నోడ్స్. ఓకే, సో ఆర్ మేనేజ్ నోడ్స్. ఓకే, సో మేనేజ్ నోడ్స్ని కంట్రోల్ నోడ్ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో ఐవ్ ఆల్రెడీ యాడెడ్ ద ఇన్స్టాలేషన్ పార్ట్. ఓకే, సో Ansible ఇన్స్టాలేషన్ చూసి అది మీరు డెఫినెట్గా, ఓకే, సో యూ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ దోస్ ఇన్ క్లౌడ్. ఓకే, సో ఎక్కడైనా చేయొచ్చు, మీరు AWSలో చేయొచ్చు, GCPలో చేయొచ్చు, అజూర్లో కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చే పార్ట్ 2లో ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ ఆల్ Ansible థింగ్స్. ఓకే, లైక్ డిజైర్డ్ స్టేట్ ఎలా అంటే ఏంటి, కరెంట్ స్టేట్ ఏంటి, ప్లే బుక్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ప్లే బుక్ అండ్ వాట్ విల్ బి ది మాడ్యూల్స్. Ansibleలో మనం డిప్లాయ్ ఎట్లా చేసాము, ఇన్వెంటరీ ఫైల్ అంటే ఏంది, అండ్ హౌ యూ లిస్ట్ ఆల్ యువర్ మేనేజ్ హోస్ట్, అండ్ వాట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్స్ వీ హ్యావ్, వాట్ ఈస్ Ansible కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్, అండ్ హౌ యూ చెక్ ఆల్ ద నోడ్స్ ఆర్ మీరు రిమోట్ సర్వర్స్ని ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతారు కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ని యూజ్ చేసి. సో ఈ స్టఫ్ అంతా చూడడానికి ట్రై చేద్దాము పార్ట్ 2లో. జస్ట్ ఐ థాట్ ఆఫ్ కవరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ 1 ఓన్లీ. ఓకే, బట్ ఐ వాజ్ లైక్ నెక్స్ట్ సెక్షన్లో చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఐ ఆల్రెడీ బీన్ టాకింగ్ ఎ లాట్ ఈరోజు. సో ఐఎమ్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ సో దట్ I just thought of doing it in part 2. Okay, so మీరు ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకొని పెట్టండి సో దట్ విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ దిస్ Ansible పార్ట్ ఇన్ దిస్ వీక్. ఓకే, Ansible ఇన్స్టాలేషన్ చూద్దాం. ఓకే, సో Ansible ఇన్స్టాలేషన్ ఇస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మనము ఆల్రెడీ అనుకున్నాం కదా, సో విల్ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఇంజన్ అండ్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ నోడ్స్. ఓకే,
సో node 1 node 2 క్రియేట్ చేసుకుందాం అండ్ ఆల్సో కంట్రోల్ ఇంజన్ దట్ మాస్టర్ నోడ్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకుందాము. ఓకే, సో అండ్ హౌ ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ టు ది అదర్ నోడ్స్ అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎజెండా ఆఫ్ టుడేస్ వీడియో. ఓకే, సో నేను వచ్చేసి ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ది 3 VMs. ఓకే, ఈ నోట్స్ రెండు వచ్చేసి అమెజాన్లో క్రియేట్ చేశాను, అమెజాన్ VMs. అండ్ ఈ మాస్టర్ నోడ్ వచ్చేసి ఓకే, సో ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ మాస్టర్ నోడ్ విత్ ద రెడ్ హ్యాట్. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే రెడ్ హ్యాట్ నుంచి నేను మాస్టర్ నోడ్ని కంట్రోల్ చేస్తాను అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ the other servers will be Amazon AMIs. Okay, so let's log into this server. Okay, so let me connect. I log into this server. Okay, I just logged in. Okay, login చేసి m update కొట్టాను. Okay, so it is running. Okay, so meanwhile m update అవుతుంటే so we'll go to this page. Okay, Ansible installation page కి వెళ్దాము. సో docs.ansible.com లోకి వెళ్తే మనకి సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇన్స్టాలింగ్ Ansible ఆన్ రెడ్ హ్యాట్, CentOS అండ్ ఫెడోరా. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో రెడ్ హ్యాట్ 7లో, రెడ్ హ్యాట్ 8లో ఓకే హౌ యూ ఇన్స్టాల్ అనేసి మీకు ఇక్కడ స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో మనకి ఎక్కడైనా సబ్స్క్రిప్షన్ మేనేజర్ యాడ్ చేసుకోవాలి, వేరాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ సబ్స్క్రిప్షన్ మేనేజర్ మనకి ఇందులో ఉండదు కాబట్టి విల్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ EPEL. ఓకే, EPEL ప్యాకేజెస్ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము మన దాంట్లో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో టు దిస్ CentOS 8, ఓకే ఇది నా CentOS 8. ఓకే, సో ఐ విల్ కాపీ దిస్. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ యాడ్ దిస్ EPEL. ఓకే, సో మనకి EPEL యాడ్ చేసిందంటే మనకి ఈజీగా ఇన్స్టాలేషన్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇట్స్ స్టిల్ రన్నింగ్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, ఇది ఇన్స్టాలేషన్ లైక్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీన్ వైల్ మనము కంట్రోల్ నోడ్ ఇది, సో కంట్రోల్ నోడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రీ రిక్విజిట్. ఓకే, సో మీకు ప్రీ రిక్విజిట్ వచ్చేసి పైథాన్ ఉండాలి. ఓకే, సో వితౌట్ పైథాన్ యూ కెనాట్ ఇన్స్టాల్ ది మన Ansibleని ఇన్స్టాల్ చేయలేము. అండ్ ఆల్సో ఆన్ ద నోడ్స్ మెషిన్స్ కూడా మనకి పైథాన్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కెన్ వి, ఓకే మనము నోడ్ పైన ఓకే కెన్ వి రన్ ఆర్ కెన్ వి మేనేజ్ అవర్ నోడ్స్ ఓకే వితౌట్ పైథాన్. ఓకే, సో వితౌట్ పైథాన్ మనము నోడ్స్ని మేనేజ్ చేయొచ్చా, ఓకే మన నోడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఓకే సో దాన్ని మేనేజ్ చేయొచ్చా అంటే జనరల్గా అయితే మనము పైథాన్ లేకున్నా కానీ మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో యూజింగ్ రా మాడ్యూల్స్ అంటారు వాటిని. ఓకే, సో ఈ రా మాడ్యూల్స్ యూజ్ చేసి మనము మేనేజ్ చేయొచ్చు, బట్ విల్ సీ దాట్ ఇన్ ది కమింగ్ క్లాసెస్. ఓకే, సో స్టిల్ ఇట్స్ లోడింగ్, లెట్ మీ పాజ్ దిస్ వీడియో దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నా m అప్డేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ కాపీ దిస్. ఓకే, సో EPEL నేను ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. ఓకే, సో m ఇన్స్టాల్. ఓకే, సో దిస్ EPEL ప్యాకేజ్. ఓకే, సో EPEL రిలీజ్ నాది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇది చూడండి వర్జన్ 8.8 ఉంది మన దగ్గర. ఓకే, సో ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే m ఇన్స్టాల్ Ansible. ఓకే, ఈ కమాండ్ మీకు జనరల్గా m ఇన్స్టాల్ Ansible అనేది ఓకే సో ఈ EPEL ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏమేమి ఇన్స్టాల్ అవుతుందని కూడా చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో Ansible వర్జన్ మనకి ఇన్స్టాల్ అవుతుంది 2.9.13. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ 2.9.13, మీకు ఇది లేటెస్ట్ వర్జన్. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఇన్స్టాలింగ్ ఇట్. ఓకే, సో మనం EPEL ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయకుండా యూ కెనాట్ సే ఇన్స్టాల్. ఓకే, సో అది వర్కౌట్ అవ్వదు మనకి. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ మీరు EPEL ప్యాకేజ్ని రిలీజ్ని యాడ్ చేస్తేనే యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ దిస్ Ansible. ఓకే, లేకపోతే మనము ఇన్స్టాల్ చేయలేము. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ రికగ్నైజ్డ్ ఆర్ నథింగ్ టు డూ విత్ ది Ansible అనేసి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా చెక్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మనము Ansible --- వర్జన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి Ansible కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉంది అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో పైథాన్ వర్జన్ 3.6.8 అంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ పైథాన్ --- వర్జన్. ఓకే, సో Python 3.
ఓకే. సో పైథాన్ 3 వర్షన్ అంటే 3.6.8 వర్షన్ ఉందని చూపిస్తుంది. ఓకే. చూడండి యాన్సిబుల్తో పాటు మనకి డిపెండెన్సీస్ పైథాన్ 3 అని కూడా అది ఇన్స్టాల్ చేసేసింది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎం కమాండ్. ఓకే. లేదు మీరు ఇంకో విధంగా కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనుకుంటే యాన్సిబుల్ని యూ క్యాన్ ఇన్స్టాల్ యూజింగ్ పిప్. ఓకే. సో పిఐపి. ఓకే. సో పిఐపి ఇన్స్టాల్ మీరు యాన్సిబుల్ చేసినా కానీ యూ క్యాన్ ఇన్స్టాల్ ది యాన్సిబుల్. ఓకే. సో మీరు అది కూడా ట్రై చేయండి. మీకు ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే హౌ యూ కెన్ డూ అంటే అలా కూడా మనం చేయొచ్చు. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద 2 ways. Okay, so మీకు if you go to etc and if you see the release, okay, so release, okay, so ఇక్కడ నుండి నాది రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్ రిలీజ్ 8.1 చూపిస్తుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ మై కంట్రోల్ నోడ్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సే Ansible వర్జన్, ఓకే, సో etc Ansibleలో ansible.cfg అని చూపిస్తుంది. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ గో టు దిస్ ఫోల్డర్, ఓకే, etc Ansibleలోకి వెళ్తే మనకి ఏమేమి ఉన్నాయో చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే. సో మీకు ఇక్కడ చూడండి, వన్స్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్, ఓకే, సో మీకు ఒక డైరెక్టరీ 2 ఫైల్స్ క్రియేట్ అయినాయి. ఓకే. సో రోల్స్ అండ్ హోస్ట్ ansible.cfg. ఓకే. సో ఈ హోస్ట్ ansible.cfg ఇవన్నీ ఏంటియో మనము నెక్స్ట్ వచ్చే లైక్ చూద్దాము, మనం చేస్తూ ఉంటే మనకు అర్థమవుతుంది. ఓకే. సో విల్ సీ దట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంకా ఎన్ని నోడ్స్ కావాలి అనుకునేది మనం ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసుకున్నాం. ఓకే. సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ దోస్ 2 నోడ్స్ ఆల్సో, మనం అది క్రియేట్ చేసేసుకున్నాము. ఓకే. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ, సో నేను ఇప్పుడు లైక్ ఐ డూ వన్ థింగ్. సో ఐ గో టు దాట్ బాక్సెస్. ఓకే. సో ఇవి నా రెడ్ హ్యాట్ ఇన్స్టెన్సెస్, సారీ ఇవి నా VM ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే. నోడ్ 1 అండ్ నోడ్ 2. ఓకే. సో ఇక్కడ నా నోడ్ 1 వచ్చేసి ఇది. ఓకే. సో ఐ విల్ ట్రై టు లాగిన్ టు దిస్. ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు మాస్టర్లో ఉన్నాను అండ్ దీస్ ఆర్ మై 2 నోడ్స్. ఓకే. ఇది నా నోడ్ 1 అండ్ ఇది నా నోడ్ 2. ఓకే. సో నేను 3 సర్వర్స్లో లాగిన్ అయ్యాను ఇప్పుడు. ఓకే. సో ఫ్రమ్ మాస్టర్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఓకే, సో నేను ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేసుకుంటా. ఓకే. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రూట్, ఓకే, మనం రూట్లో అయినా చేయొచ్చు, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఇన్ రూట్. ఓకే. సో నేను ఏం చేస్తానంటే, సో ఐ విల్ డూ యూజర్ యాడ్. ఓకే. సో Ansible యూజర్ అని క్రియేట్ చేసుకుంటా. ఓకే. సో Ansible యూజర్. ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ క్రియేట్ పాస్వర్డ్ ఫర్ Ansible యూజర్. ఓకే. సో ఏదైనా పాస్వర్డ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ డన్. ఓకే. సో నేను దీనికి సూడో యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఓకే. సో ఐ డూ vi sudo అండ్ ఐ డూ దిస్ ఇక్కడికి వెళ్ళి, ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ యాడ్ దట్ Ansible యూజర్. ఓకే. సో Ansible యూజర్ని నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటా. ఓకే. సో ఐ కాపీ దిస్ అండ్ ఐ పేస్ట్ దిస్. ఓకే. సో అండ్ ఐ సేవ్. ఓకే. డన్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను sudo su Ansible యూజర్లోకి వెళ్తాం. ఓకే. నవ్ ఐమ్ ఇంటు ది Ansible యూజర్. ఓకే. సో ఇన్ ది సేమ్ వే, సో ఇంకో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి మనము ఎప్పుడైనా కానీ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ అని ఉంటుంది మనకి. ఓకే. సో ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే అది మనకి SSH ఫైల్స్లో. ఓకే. సో మనం ఇప్పుడు మాస్టర్ నుంచి నోడ్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి, రైట్? సో మాస్టర్ నుంచి నోడ్కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనం ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతాము? వీఆర్ కనెక్టింగ్ త్రూ SSH, రైట్? సో ఆ SSHకి ఎలా కనెక్ట్ అవుతామో చూద్దాం. ఓకే. సో ఫ్రమ్ మాస్టర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్, ఓకే, సో మనము ఈ నోడ్స్కి ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతాం? యూజింగ్ SSH, రైట్? సో ఈ యూజింగ్ SSH మనం కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు, ఓకే, సో మనకి పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ అడుగుతుంది. ఓకే. సో వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్, ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలంటే ఆ మాస్టర్ నోడ్లోకి వెళ్ళి, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు vi, సో ఇఫ్ ఐ డూ why it is not popping up? Okay, sshd or sshd underscore config. ఓకే. సో ఈ ఫైల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ, సో ఇఫ్ యూ డూ పాస్వర్డ్, ఓకే, సో ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ ఎస్ అనేది కమెంటెడ్ ఉంది, నో అనేది అన్కమెంటెడ్ ఉంది. ఓకే. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, నాకు ఎస్ కావాలి. ఓకే. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ enable this and I will comment this. Okay. So I will save this one. Okay. So మనం యూజర్ క్రియేట్ చేసాము and also we have, okay, done this. Okay. So we need to do this on all the nodes. Okay. So ఇది inactive అయిపోతుంది కాబట్టి I'll just ping it so that it will be in active state. Okay. సో ఇక్కడ నేను నోడ్ 1లోకి వచ్చాయి. ఓకే. సో సేమ్ వే నేను ఏం చేస్తానంటే యూజర్ యాడ్ Ansible యూజర్. ఓకే. సో ఐమ్ క్రియేటింగ్ ద సేమ్ యూజర్. సో పాస్వర్డ్ వచ్చేసి
Ansible user password. Okay, so I'll give my password. Okay, so in the same way manaki etc sshd underscore config lo, so if I search password ikkada, okay, so again ikkada what I'll do, I'll enable this and I will comment this. ఇక్కడ ఇంకో విషయం మనం మర్చిపోతున్నాము. ఓకే, యూజర్ క్రియేట్ చేసాము. ఓకే, బట్ వీ నీడ్ టు యాడ్ దట్ యూజర్ ఇంటూ ఓకే sudo. Okay, so Ansible user. Okay, I'm giving all permissions. Okay, even మనము వీల్ కి కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ మీకు ఆల్రెడీ లైనెక్స్ ఐడియా ఉండుంటే. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఓకే ఐఎమ్ గుడ్ విత్ దిస్. ఓకే, సో అగైన్ ఐ విల్ గో టు నోట్ 2. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ యూజర్ యాడ్ Ansible user. Okay, and I'll give password for Ansible user. Okay, okay, so again vi sudo and I'll do g. Okay, ikkada nenu okay I'll give Ansible user and I'll give all permissions. Okay, next వచ్చేసి etc sshd /config లో password. Okay, so here what I'll do, I will enable this and I will comment this. Okay, done. Okay, so ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ ఏంటి, మాస్టర్, రైట్? సో మాస్టర్ నుంచే మనము అన్నీ యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇక్కడ ఓకే, సో ఫ్రమ్ మాస్టర్ ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు నోడ్ 1 అండ్ నోడ్ 2. ఓకే, అండ్ యూజింగ్ ది SSH కీస్. ఓకే, సో యూజింగ్ SSH నేను SSH కీస్ని పాస్ చేస్తాను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో మీరు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ కూడా పాస్ చేసి లాగిన్ చేయొచ్చు. అది మనం నెక్స్ట్ వచ్చే స్టెప్స్లో చూద్దాము. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చే క్లాసెస్లో అది కూడా చూద్దాము. ఓకే, బట్ హౌ యూ డూ విత్ ద SSH కీస్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఐ లాగిన్ టు Ansible user. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ Ansible user. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ, సో ఐ విల్ సే ఇఫ్ యూ డూ ls-la. ఓకే, సో ఇవి మనకున్న files and folders ఇందులో. ఓకే, hidden folders. Okay, hidden files and folders. Then what I'll do, I'll say ssh -keygen. Okay, ssh -keygen అంట. ఓకే, సో జస్ట్ డూ ఎంటర్. ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు ls-la అని కొట్టారు అనుకోండి, ఇక్కడ మనకి ssh అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో ఇందులో మనకి ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ మనకి ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ సర్టిఫికేట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇది .pub అనేది పబ్లిక్ సర్టిఫికేట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రైవేట్ సర్టిఫికేట్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఈ సర్టిఫికేట్స్ని మన నోట్స్లో కాపీ చేయాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాపీ దిస్ ఇన్ యువర్ నోట్స్, ఓకే, సింపుల్ కమాండ్ ఈస్ ssh -copy -id. ఓకే, తర్వాత దీన్ని ఏం చేయాలి మనము, ఓకే, సో వీ నీడ్ టు గివ్ ద హోస్ట్ నేమ్. ఓకే, సో ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ దట్ హోస్ట్ నేమ్. ఓకే, సో మీరు పబ్లిక్ అని ఇవ్వచ్చు, ప్రైవేట్ అని ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ట్రై టు గివ్ ది ప్రైవేట్ ఐపీస్. ఓకే, సో మీరు ప్రైవేట్ ఐపీస్ కూడా ఇవ్వచ్చు, ఎందుకంటే అన్నీ మనవి ఒకటే, అన్ని అమెజాన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇఫ్ మాస్టర్ నోడ్ మనది వేరే లొకేషన్లో వేరే క్లౌడ్లో ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మాస్టర్ నోడ్ గూగుల్ క్లౌడ్లో ఉందనుకోండి, దెన్ యూ నీడ్ టు గివ్ ది పబ్లిక్ ఐపీ, రైట్? సో నేను ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ ఇస్తున్నా. ఓకే, సో ఐ డూ ఎస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి పర్మిషన్ డినైడ్. ఓకే, యు ఆర్ ప్రమోటెడ్ నౌ, ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్ ద న్యూ కీస్. ఓకే, సో ఎందుకు పర్మిషన్, ఐ ఇష్యూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ, ఎస్ కాంట్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఓకే, సో ఎందుకు ఇది కాంట్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ అంటుందంటే, ఓకే, సో మనం అన్నీ చేసాం కానీ, సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ సర్వీస్ sshd రీస్టార్ట్. ఓకే, సో పాస్వర్డ్ వచ్చేసి ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ రూట్, సో ఇట్ ఈస్ in this trouble. So what I'll do,
systemctl, okay, sshd restart sshd. ఓకే, సో సేమ్ వే మనం ఇక్కడ కూడా ఓకే సిస్టమ్ ctl ఉంది. ఓకే, సిస్టమ్ ctl రీస్టార్ట్ sshd. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ మనం అక్కడ చేంజెస్ చేసాం కానీ వీ హ్యావ్ నాట్ రీస్టార్టెడ్ అవర్ ssh. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా వాట్ విల్ డూ సిస్టమ్ ctl రీస్టార్ట్ sshd. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా నేను రీస్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ డూ ది సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ మనం కాపీ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో కాపీ Ansible user. ఓకే, సో నౌ I'll try to copy it. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, source of keys to be installed అనేది. ఓకే, సో you are prompted, now it is install the new keys. ఓకే, సో ఇది వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, సో Ansible అని నేను పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాను. ఓకే, సో నౌ ట్రై లాగింగ్ ఇన్ టు ది మెషిన్ విత్ SSH IP అడ్రస్. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తున్నా డైరెక్ట్గా లాగిన్ అయిపోయినా చూడండి ఇప్పుడు. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీథింగ్ లైక్ మనము .pem ఫైల్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, అండ్ వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ పాస్వర్డ్, వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ యూజర్ నేమ్. ఓకే, బట్ వీ హ్యావ్ డైరెక్ట్లీ లాగ్డ్ ఇన్ టు నోడ్ 2. ఓకే, సో నోడ్ 2లోకి వెళ్ళిపోయాం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇది సేమ్ వే మనము నోడ్ 1లో కూడా ఇది కాపీ చేద్దాం. ఓకే, సో ఐ విల్ గో అండ్ ఐ విల్ గెట్ ది నోడ్ 1 ఓకే IP address. Okay, so I'll copy this and I'll paste it here. Okay, so I'll say yes. Okay, so Ansible. Okay, సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది కూడా వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సే SSH డైరెక్ట్గా నేను ఇది ఇచ్చేసాను అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ది నోడ్ 1. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు నోడ్ 1లోకి వెళ్ళిపోయాను, నోడ్ 2లో కూడా వెళ్ళిపోయాను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కాన్ఫిగర్ యువర్ Ansible. ఓకే, సో నోడ్ 1 నోడ్ 2 నాకు డైరెక్ట్ యాక్సెసబుల్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ పార్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ద మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి ఓకే, సో వెన్ యూ సే Ansible -- version. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ మీ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసినాయి. ఓకే, సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ గో టు ది etc Ansible. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ డూ ls-lrt నాకు హోస్ట్ ఫైల్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, హోస్ట్ ఫైల్ ఏంటంటే లైక్ మనము ఫస్ట్ క్లాస్లో వీ హ్యావ్ సేడ్ దట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఏ ఇన్వెంటరీ ఫైల్. ఓకే, సో ఆ ఇన్వెంటరీ ఫైల్నే మనం హోస్ట్ ఫైల్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ హోస్ట్ ఫైల్స్లో మీరు ఏదైతే ఐపీ అడ్రసెస్ ఇస్తారో ఓకే, సో హోస్ట్ ఫైల్లో మనం ఏమనుకున్నాం వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ ది ఐపీస్, మన నోడ్ ఐపీస్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మన మాస్టర్ ఉంది, సో ఇందులో మనము విల్ క్రియేట్ ఏ ఇన్వెంటరీ, రైట్. సో ఇన్వెంటరీలో మనము దీన్ని హోస్ట్ అంటున్నాం, ఇందులో మనము ఐపీ అడ్రసెస్ అన్ని ఇస్తామన్నమాట. ఓకే, సో నా ఐపీ నోడ్ 1 నోడ్ 2 ఐపీ అడ్రసెస్ ఇస్తాం, నేను ఈ నోడ్ ఫైల్లో ఇవ్వాలి. ఓకే, సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ ఓపెన్ దిస్. ఓకే, హోస్ట్ అంటాను అండ్ ఆల్సో ఇది నా ఐపీ అండ్ వన్ మోర్ ఐపీ ఇది. ఓకే, okay, so I'll say vi host. Okay, so I'll just copy this. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనము నెక్స్ట్ చూద్దాము. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమైందంటే వీ కెనాట్ ఎడిట్. ఓకే, బికాజ్ ఇది /etc లో ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ హావ్ గివెన్ ద sudo access to it. Okay, we will go here and we'll try to paste the IP addresses. Okay, so ఇవి నా రెండు నోడ్స్. ఓకే, సో ఐ హావ్ యాడెడ్ దీస్ 2 nodes here. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాట్ ఐల్ డూ, మనము దీన్ని టెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో మనం ఏమేమి చేసాం ఇప్పుడు, లైక్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అవర్ మాస్టర్ అండ్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అవర్ 2 nodes అండ్ ఆ మాస్టర్లో మనం Ansible ఇన్స్టాల్ చేసినాం అండ్ ఫర్ ద పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్. ఓకే, సో మనం SSH కీస్ కావాలి కాబట్టి. ఓకే, సో SSH కీస్ని మనము ఆల్రెడీ పంపించేసినాం అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ రిమూవ్ ద పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్, ఎనేబుల్ చేసి పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ ఎస్ అని పెట్టేసి. ఓకే, సో
పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ కోసం మనం SSH కీస్ని ఈ 2 సర్వర్స్లోకి కూడా మనము సెండ్ చేసాం ఫ్రమ్ మాస్టర్. ఓకే, సో దెన్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ Ansible యూజర్ క్రియేట్ చేసాము అన్నిట్లో అక్రాస్ ఆల్ ది సర్వర్స్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సేమ్ యూజర్. ఓకే, అన్ని సేమ్ యూజర్స్తో క్రియేట్ చేసి అండ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ద sudo యాక్సెస్ ఫర్ దట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఓకే, సో సారీ ఆ తర్వాత మనము ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఆర్ ఐపీ అడ్రసెస్, నోడ్ ఐపీ అడ్రసెస్ని మనము హోస్ట్ ఫైల్స్లో కూడా ఎంటర్ చేసేసాం. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు మనము టెస్ట్ చేయాలి దీన్ని, రైట్? సో హౌ యూ విల్ టెస్ట్ దిస్ అంటే Ansible ఓకే all-m ping. ఓకే, సో ఇప్పుడు all-m ping అనగానే నాకు సక్సెస్ అని వచ్చింది. ఓకే, సో ఇదేం చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ ఐపీ అడ్రస్కి వెళ్ళింది అండ్ ఈ ఐపీ అడ్రస్కి వెళ్ళింది. ఓకే, అండ్ ఇట్ జస్ట్ చెక్డ్ వెదర్ పైథాన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. ఓకే, పైథాన్ ఉంటేనే ఇది వర్క్ అవుతుంది ఈ కమాండ్. ఓకే, సో పైథాన్ లేకపోతే ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. ఓకే, బట్ పైథాన్ లేకుంటే మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు. అంటే లైక్ ఐ సెడ్ మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు ఒక రా మాడ్యూల్స్తోని. దట్ మనం వచ్చే సెషన్స్లో చూద్దాం. ఓకే, హౌ వీ డూ దట్ అనేది. ఓకే, బట్ దిస్ ఈజ్ హౌ. ఓకే, సో ఈ వార్నింగ్ మెసేజెస్ కూడా మనం డిజేబుల్ చేయొచ్చు, అది కూడా చూద్దాం తర్వాత. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ బిగినర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ దట్ యూ సీ ది వార్నింగ్స్. ఓకే, వార్నింగ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్స్ జస్ట్ వార్నింగ్. ఓకే, ఎర్రర్ వస్తేనే మీరు ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు వార్నింగ్కి లైక్ వీఆర్ నాట్ బాదరింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి Ansible all-m అంటే మాడ్యూల్ పింగ్ అనే మాడ్యూల్ని మనం పింగ్ చేస్తున్నాం అండ్ వీఆర్ సీయింగ్ ది అవుట్పుట్. ఓకే, సక్సెస్ అని వచ్చేసింది మనకి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ కమెంట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం కమెంట్ చేసాం అనుకోండి. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ సే ఓకే నో హోస్ట్. ఓకే, సో హోస్ట్ లిస్ట్ ఎంటీ ఉందని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో మీకు మెయిన్గా ట్రీ స్ట్రక్చర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఓకే ట్రీ కమాండ్ లేదు. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ బట్ ఐల్ ట్రై sudo yum install tree. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ట్రీ Ansible. ఓకే, చూడండి మనకి Ansibleలో జనరల్గా ఈ ఒక డైరెక్టరీ అండ్ 2 ఫైల్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి. ఓకే, డైరెక్టరీ మనం రోల్స్ గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం. ఓకే, కమింగ్ సెషన్స్లో మాట్లాడదాం. బట్ చూడండి హోస్ట్ అండ్ Ansible.cfg అన్నాం. ఓకే, సో హోస్ట్ ఫైల్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేసాం. ఓకే, సో హోస్ట్ ఫైల్ని నేను లైక్ నేమ్ చేంజ్ చేయొచ్చా? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద హోస్ట్ ఫైల్ కెన్ ఐ డూ దట్ అంటే మనము చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి బై డిఫాల్ట్ Ansible ఎక్కడ ఉంది, మనకి etc Ansibleలో హోస్ట్లో వచ్చింది. ఓకే, సో మనము ఈ ఫైల్ని వేరే దగ్గర కూడా కాపీ చేసి వర్క్ చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, బికాజ్ ఎందుకంటే రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి Ansible పైన మాడ్యూల్స్ పైన. ఓకే, సో మీకు ఒకటే కంట్రోలర్ ఉందనుకోండి, ఆ కంట్రోలర్లో అందరూ వెళ్ళి ఒకటే ఫైల్ లైక్ లొకేషన్ Ansible.cfgని వాడరు. ఓకే, సో దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ Ansible.cfg ఫైల్స్. ఇప్పుడు ఒక 100 సర్వర్స్ ఉంటే సమ్ పీపుల్ విల్ మేనేజ్ లైక్ ఒకరేమో ఒక Ansible ఇప్పుడు నేను ఒక అప్లికేషన్ పైన వర్క్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, నేను కాఫ్కా పైన వర్క్ చేస్తున్నాను, ఇంకొక అతను MQ పైన వర్క్ చేస్తారు, కొంతమంది సమ్ అదర్ వెబ్ స్పియర్ సర్వర్ పైన వర్క్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. ఓకే, సో ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ అప్లికేషన్ హోస్టెడ్ ఆన్ ది Ansible, రైట్? సో నేనేం చేస్తానంటే నా బంచ్ ఆఫ్ సర్వర్స్ కాఫ్కా సర్వర్స్ పైననే నేను నా అప్లికేషన్ చేంజెస్ కానివ్వండి, నా కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ కానీ డిప్లాయ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది ఒక 10 సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ 10 సర్వర్స్ మాత్రమే నేను మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు రన్ మై కాన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది 100 సర్వర్స్, రైట్? అన్ని సర్వర్స్ పైన నేను నా కాన్ఫిగరేషన్ని రన్ చేయను. ఓకే, సో నేను నా హోస్ట్ ఫైల్ని డిఫైన్ చేసుకొని నా Ansible.cfg ఫైల్ని డిఫైన్ చేసుకొని ఓకే ఐ కెన్ రన్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు రన్ ఆన్ మై ఓన్ మెషిన్స్. నా నోట్స్ పైన ఏం రన్ చేయాలో నేను అవి రన్ చేస్తాను. ఓకే, సో జనరల్గా ఇప్పుడు Ansible.cfgలో ఏముంటుందో చూద్దాం. ఓకే, సో if I do Ansible.cfg ఫైల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఫస్ట్ ఇన్వెంటరీ అని ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇన్వెంటరీలో etc Ansible host అనేసి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మీకు ఈ ఫైల్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇన్వెంటరీ ఓకే సో ఈక్వల్ టు వాట్ I'll say home Ansible user /inventory. ఓకే, సో నేను ఇన్వెంటరీ అనే ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్గా ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఇన్వెంటరీ అని ఇవ్వకపోతే బై డిఫాల్ట్గా etc Ansible హోస్ట్ని చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆర్ ఇన్వెంటరీ.
ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను సేమ్ కమాండ్, ఓకే. సో మనం ఇందాక Ansible all -emptying, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ చెక్ చేస్తుంది, అనేబుల్ టు పాస్ హోమ్ Ansible యూజర్ ఇన్వెంటరీ ఇన్ ఇన్వెంటరీ సోర్స్, ఓకే. నో ఇన్వెంటరీ వాస్ పాస్, ఓన్లీ ఇంప్లిసిట్ లోకల్ హోస్ట్ ఈజ్ అవైలబుల్ అంటుంది, ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే వాట్ ఐ విల్ డూ touch /home Ansible యూజర్ ఇన్వెంటరీ అంట ఇక్కడ, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇన్వెంటరీ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తా, ఓకే. ఇప్పుడు అగైన్ రన్, ఓకే. సో ప్రొవైడెడ్ హోస్ట్ లిస్ట్ ఇస్ ఎంప్టీ అంటుంది, ఓకే. సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, వీ కెన్ డూ డైరెక్ట్లీ విఐ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కాపీ వన్ ఆఫ్ ద ఐపీస్, ఓకే. ఇన్సర్ట్ మోడ్, ఓకే. WQ, ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ నేను రన్ చేసినప్పుడు, ఓకే. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మై హోస్ట్ ఫైల్, వేర్ అది ఎక్కడ మనం ప్లేస్ చేసాము, హోమ్ Ansible యూజర్ ఇన్వెంటరీలో ప్లేస్ చేసాము, ఓకే. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ చెకింగ్ ది ఫైల్, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇంకోటి చూద్దాం, ఓకే. సో మనకి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ కూడా అన్నాం, ఓకే. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ కాపీ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్, ఓకే, టు హోమ్ Ansible యూజర్, ఓకే. ఇక్కడ నేను కాపీ చేసా ఇప్పుడు, ఓకే. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ డూ సమ్ చేంజెస్, ఓకే. నేను ఇప్పుడు ఆ లైన్ని రిమూవ్ చేసేసా, ఓకే. సో ఇప్పుడు నాది డిఫాల్ట్ Ansible హోస్ట్లోకి వెళ్ళాలి, ఓకే. బట్ నేను ఎక్కడున్నా, ఓకే, Ansible యూజర్లో ఉన్నా, ఓకే. సో ఇప్పుడు ls-lrt కొడితే, ఓకే, నా దగ్గర ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఉంది అండ్ ఆల్సో ansible.cfg ఫైల్ ఉంది, ఓకే. బట్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, ఓకే, Ansible all -empty, ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే ఇది ఏమంటుంది, హోస్ట్ ఫైల్ ఈజ్ ఎంప్టీ, లోకల్ హోస్ట్ ఈజ్ అవైలబుల్, నోట్ దట్ ద ఇంప్లిసిట్ లోకల్ హోస్ట్ ఈజ్ నాట్ మ్యాచ్ ఆల్ అంటుంది, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ ఇప్పుడు ఎక్కడ రిఫరెన్స్ చేస్తుంది ఇది, ఓకే. ఇప్పుడు ఈ ఇన్వెంటరీలోకి వెళ్ళి చూస్తే ఇందులో మనకి ఐపీ అడ్రస్ ఉంది, ఓకే. సో ఈ లొకేషన్లో మనం సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఇన్వెంటరీని చెక్ చేయాలి కదా, చెక్ చేయదు, ఎందుకంటే డిఫాల్ట్గా ఎక్కడ ఉందో ఆ డిఫాల్ట్ స్పేస్కే వెళ్తుంది అనమాట, ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ది ఈటీసీ Ansible హోస్ట్ ఫైల్కి వెళ్తుంది, ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ చేంజ్ సంథింగ్ హియర్ అగైన్, ఓకే. సో నేను ఇక్కడనే ఉన్నా కాబట్టి నా ఫైల్ ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి, ఓకే. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ చేంజ్ ఇట్, ఓకే. సో ఇన్వెంటరీ /home Ansible యూజర్ /inventory, ఓకే. సో ఇప్పుడు చూస్తే, ఓకే, ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇది రన్ చేశాను అనుకోండి, ఓకే. సో నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ది లోకల్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్, ఓకే. సో ఈ విధంగా మనము ఇన్వెంటరీ ఫైల్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎక్కడి నుంచి అయినా ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఉంటే ఎక్కడున్నా కానీ మీరు ఆ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ని కాల్ చేయొచ్చు, ఓకే. దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ డూ ది టెస్టింగ్, ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి నోట్స్ అప్ అండ్ రన్నింగ్లో ఉన్నాయి, మన మాస్టర్ కూడా అప్ అండ్ రన్నింగ్లో ఉంది, కనెక్టివిటీ కనిపిస్తుంది, ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ Ansible.cfg ఫైల్ ఎప్పుడు చేంజ్ చేయకండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ టు చేంజ్ Ansible.cfg ఫైల్, ఓకే. ఓకే. సో మనము ఆల్మోస్ట్ లైక్ వీ హ్యావ్ డన్ ఎ ఇన్స్టాలేషన్, ఓకే. అండ్ ఆల్సో నోట్స్ని యాడ్ చేసాము అండ్ ఆల్సో వీఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ వాట్ ఈస్ వాట్ అనేసి, ఓకే. సో SSH పాస్వర్డ్లెస్ కనెక్షన్ కూడా మనం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు, ఓకే. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ లుకింగ్ గుడ్. Try to cover as much as Ansible, okay. So మనం Ansible రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అనేది కవర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం, ఓకే. సో జనరల్గా విల్ గో విత్ how it used to be there before Ansible, okay. So before Ansible అంటే మనకి Ansible రాకముందు సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉండేటివి, ఓకే. సో జనరల్గా మనకు లైక్ we will have a system administrator, okay. So who will be managing all the systems, okay. So for example నా దగ్గర old machines లో like it would work like system administration would have managed everything because మనకు ఒక 1 or 2 సర్వర్స్ ఉండేటివి అండ్ ఆన్ 1 or 2 సర్వర్స్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మేనేజ్ చేయాలంటే it is easy task, right. So it is not a big task to manage, okay.
బట్ వాట్ హ్యాపెన్ లైక్ మనకు వస్తున్న కొద్ది లైక్ క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత లైక్ నౌ డేస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఓకే, ఇట్ మైట్ బి 100, 200, 300 సర్వర్స్ కూడా ఉన్న ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో హౌ వి టు యూస్ టు వర్క్ లైక్ నార్మల్గా ఎలా ఉండేదంటే లైక్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ అ సిస్టమ్ అడ్మిన్ హీ ఆర్ షీ. సో వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే వాళ్ళు ఆ సర్వర్లోకి వెళ్ళి ఓకే ఆ సర్వర్లోకి వెళ్ళి దే యూస్ టు ఇన్స్టాల్ ఏదైనా సరే ఏదైనా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే దే యూస్ టు ఇన్స్టాల్ యూజింగ్ దట్ ఇన్స్టాలేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టాల్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లైనెక్స్ రెడ్ హ్యాట్ మిషన్ ఉంటే మనం ఏం చేస్తాము ఇన్స్టాల్ ఏదైనా ప్యాకేజ్ నేమ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ wget అనుకుందాం. ఓకే, సో ఆర్ఎల్స్ ఏదైనా హెచ్టిటిపిడి సర్వర్ అనుకుందాం ఇన్స్టాల్ హెచ్టిటిపిడి సర్వర్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇట్లా ఇన్స్టాల్ చేయడానికి లైక్ వీ యూస్ టు గో అండ్ వీ యూస్ టు ఇన్స్టాల్ ఆన్ దాట్ మెషిన్. ఓకే, సో దీనికి ఒక 15 or 20 minutes ఓకే టైం తీసుకున్నా కానీ ఓకే ఆర్ఎల్స్ 10 minutes టైం తీసుకుంది అనుకుంది ఒక 2 ప్యాకేజెస్కి. ఓకే, సో ఈ 2 ప్యాకేజెస్కి 10 minutes టైం తీసుకున్నా లైక్ మనకు ఒక 2 సర్వర్స్ చేయడానికి లైక్ వీ యూస్ టు ఫినిష్ దట్ ఇన్ ద 20 minutes. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర 100 సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకే, సో 100 into 10 అయిపోతుంది, అప్పుడు 1000 minutes అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ హ్యూజ్. ఓకే, సో అంత టైం తీసుకొని మనము ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో అదే మనము ఆటోమేట్ చేసాం అనుకోండి దీన్ని. సో హౌ యూ ఆటోమేట్ జనరల్లీ మనకి ఆటోమేషన్ జనరల్గా మనం యూజింగ్ బ్యాష్ స్క్రిప్ట్స్ చేస్తాం. ఓకే, సో యూజింగ్ బ్యాష్ స్క్రిప్ట్స్ మీరు ఇప్పుడు దీన్ని ఆటోమేట్ చేయాలనుకున్నారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది సర్వర్ లాగింగ్ ఇన్ టు ది సర్వర్ చాలా టైం పడుతుంది అనుకుంటే ఓకే సో మనము దీన్ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో మేబీ వీఆర్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఇట్ టు ది హాఫ్ ఆఫ్ ద టైం. ఓకే, ఎందుకంటే విల్ రైట్ ఏ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ఇన్స్టాల్ స్క్రిప్ట్స్ రాసేసి ఓకే దెన్ మనం ఒక ఇన్వెంటరీ క్రియేట్ చేసి ఓకే సో ఇన్వెంటరీ క్రియేట్ చేసి మీరు ఒక ఫర్ లూప్ రాశారనుకోండి, ఫర్ ఐ అనేసి రాశారనుకోండి. సో 100 అన్నారనుకోండి. ఓకే, సో 100 సర్వర్స్లో మీకు ఈ ఇన్స్టాల్ అనే స్క్రిప్ట్ వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి. ఓకే, సో అదేమవుతుందంటే 1 by 1 ఓకే 1 తర్వాత 2 తర్వాత 3 తర్వాత 4. ఓకే, సో ఇదేంటంటే ఆటోమేట్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, బట్ ఓకే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ మనము ఓకే సైమల్టేనియస్గా చేయట్లేదు. ఓకే, సో 1 by 1 చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఇట్ టు ది 500 minutes అనుకుందాం. ఓకే, సో మీకు 500 minutes అన్నా కానీ అరౌండ్ 6 to 7 hours. ఓకే, సో ఈ మోడల్లో కూడా మీకు 6 to 7 hours పడుతుంది సింపుల్ ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా పెద్ద ప్యాకేజ్ ఉంది అనుకోండి ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ అప్గ్రేడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో ఇట్ విల్ టేక్ లాడ్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో ఈ సినారియోలో ఏం చేస్తున్నాము మనము, ఈ సినారియోలోనే మనకి యాన్సిబుల్ ఆర్ ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్ టూల్స్ వచ్చాయి మనకి. ఓకే, సో మార్కెట్లో ఉన్న కాన్ఫిగరేషన్ టూల్స్ కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి షెఫ్ ఉంది, పప్పెట్ ఉంది ఓకే అండ్ సాల్ట్ స్టాక్ ఓకే దెన్ యాన్సిబుల్. ఓకే, సో యాన్సిబుల్ చాలా చాలా పాపులర్ అయింది లైక్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ 2 years బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్డ్ బై రెడ్ హ్యాట్ నౌ. ఓకే, సో రెడ్ హ్యాట్ తీసుకున్న తర్వాత దే హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ ఓపెన్ సోర్స్. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రెడ్ హ్యాట్ అంటే లైక్ పీపుల్ విల్ మోస్ట్లీ కన్సిడర్ దిస్ రైట్. సో అందుకనే యాన్సిబుల్ చాలా పాపులర్ అయింది. అంతకుముందు మనకి పప్పెట్, షెఫ్, సాల్ట్ స్టాక్ కూడా ఉండేటివి లైక్ ఇప్పుడు కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు చాలామంది. షెఫ్ అండ్ పప్పెట్, సాల్ట్ స్టాక్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. బట్ ఇన్ కమింగ్ డేస్ ఆర్ రన్నింగ్ డేస్ ఓకే ఏదైతే ఉందో యాన్సిబుల్కి చాలా చాలా మార్కెట్ ఉంది ఇప్పుడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై పీపుల్ ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ యాన్సిబుల్. ఓకే, యాన్సిబుల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టూల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మార్కెట్లో. ఓకే, సో యాన్సిబుల్ అంటే మీరు ఓన్లీ సర్వర్స్ కాన్ఫిగరేషన్కి కాకుండా మనం నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయొచ్చు. ఓకే, టూల్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ టూల్స్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయొచ్చు. ఓకే, యూజింగ్ యాన్సిబుల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యాన్సిబుల్ హ్యాస్ బికమ్ అ వెరీ వెరీ పాపులర్ టూల్ ఓకే ఇన్ ది మార్కెట్. ఓకే, సో ది బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఎందుకు మనకి యాన్సిబుల్ వచ్చింది ఓకే అంటే ఇది రీజన్. ఓకే, సో బికాస్ వీఆర్ పుషింగ్ ద కోడ్ సైమల్టేనియస్ అంటే ప్యారలల్గా మనము ఓకే పుష్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు యాన్సిబుల్ వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ యూ ఆర్ పుషింగ్ దట్ టు ది 100 సర్వర్స్. ఓకే, సో ఇందాక మనం అనుకున్న సినారియోలో ఓకే ఇక్కడ మనకి 6 to 7 hours పడుతుంది. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మీకు 10 minutes పడుతుంది ఎందుకంటే అన్ని సర్వర్స్లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ప్యారలల్లీ. ఓకే, సో సీదా కంపారిజన్ మనకి జనరల్గా నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు 15 hours పట్టేది. దెన్ మీరు ఏదైనా స్క్రిప్టింగ్ యూజ్ చేసినా ఏదైనా 7 hours పట్టేది. ఓకే, సో యాన్సిబుల్ had made it to 10 minutes. ఓకే, సో యూ కెన్ కంపేర్ ద టైమింగ్స్ లైక్ ఎంత మనము రెడ్యూస్ చేస్తున్నాము ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ టూల్స్తో, హౌ మచ్ వీ హ్యావ్
డన్ ది ఆటోమేషన్ అనేది మీకు క్లియర్గా ఇది విజిబుల్లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ యాన్సిబుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం యాన్సిబుల్ అంటే అసలు యాన్సిబుల్ ఎందుకు వచ్చిందని చెక్ చేసాము ఇప్పుడు. సో విల్ సీ వాట్ ఈజ్ యాన్సిబుల్ అండ్ హౌ ది ఆర్కిటెక్చర్ లుక్స్ లైక్. ఓకే, యాన్సిబుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి యాన్సిబుల్లో ఓకే, సో వి విల్ హ్యావ్ హోస్ట్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం చూద్దాం. ఓకే, ఈ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అనేది మనము అన్నీ చూద్దాం. ఓకే, సో తర్వాత ప్లే బుక్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, సో తర్వాత మనకి కోర్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి, అంటే డిఫాల్ట్ మాడ్యూల్స్ విచ్ కమ్స్ విత్ ద యాన్సిబుల్ అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ కస్టమ్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, సో ఈ కోర్ మాడ్యూల్స్ కస్టమ్ మాడ్యూల్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాము. అండ్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ ప్లగిన్స్. ఓకే, ప్లగిన్స్ లైక్ మనకి ఈమెయిల్స్ అవనివ్వండి, లాగింగ్ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఈ ప్లగిన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ కనెక్షన్ ప్లగిన్స్. ఓకే, సో కనెక్షన్ ప్లగిన్స్ అంటే లైక్ దీస్ ఆర్ ద ప్లగిన్స్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఓకే టు కనెక్ట్ టు ది హోస్ట్ సర్వర్స్. ఓకే, నోడ్ సర్వర్స్ అనొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ ఏదైనా హోస్ట్కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇట్ మైట్ బీన్ పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. ఓకే, సో యూజింగ్ ఈ ఇన్వెంటరీ. ఓకే, సో జనరల్గా యాన్సిబుల్ కనెక్ట్ అవుతుంది నోడ్స్కి. ఓకే, సో విల్ సీ దట్. ఓకే, సో బట్ ఇవన్నీ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, యాన్సిబుల్లో ఇక్కడ మనకి ఎన్నైనా హోస్ట్ ఉండొచ్చు, లైక్ హోస్ట్ 1, హోస్ట్ 2. ఓకే, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ హోస్ట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి ఈ ఆర్కిటెక్చర్లో అంటే ఈ రిసోర్సెస్ అన్నీ మనకి యాన్సిబుల్లో ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, జనరిక్ ఇది ఏంటంటే ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ ద ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, సో మనము దీన్ని డివైడ్ చేసుకుందాము, లైక్ విల్ డూ దట్ ఇన్ టు ది పీసెస్ అండ్ విల్ సీ హౌ ఇట్ గోస్ అనేది. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి యాన్సిబుల్ ఓకే నోడ్స్ తీసుకుందాము. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మై నోడ్ 1. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ మై నోడ్ 2. ఓకే, సో మీరు దీన్ని యాన్సిబుల్ నోడ్స్ అనొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సే యాన్సిబుల్ క్లయింట్స్. ఓకే, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ నోడ్స్ ఆర్ క్లయింట్స్. ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ సే మేనేజ్మెంట్ నోడ్స్. ఓకే, మేనేజ్డ్ నోడ్స్ అని కూడా అనొచ్చు వీటిని. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ పీపుల్ విల్ కాల్ విత్ ద డిఫరెంట్ నేమ్స్, ఒక్కొక్క నేమ్స్తో పిలుస్తారు. సో యూ షుడ్ నాట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి నా యాన్సిబుల్ సర్వర్. ఓకే, సో ఇది నా యాన్సిబుల్ మాస్టర్. ఓకే, సో యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మాస్టర్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాన్సిబుల్ ఇంజన్. ఓకే, దీన్ని మనము కంట్రోలర్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, యాన్సిబుల్ కంట్రోలర్. ఓకే, సో మీరు యాన్సిబుల్ ఇంజన్ అనొచ్చు, యాన్సిబుల్ కంట్రోలర్ అనొచ్చు, యాన్సిబుల్ మాస్టర్ అని అనొచ్చు. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ కంట్రోల్ నోడ్. ఓకే, సో ఇది కంట్రోల్ నోడ్ విచ్ విల్ కంట్రోల్ ఆల్ ద మేనేజ్డ్ నోడ్స్. అంటే ఇది ఈ కంట్రోల్ నోడ్ నుంచి మనము జనరల్గా ఓకే రిమోట్ సర్వర్స్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఓకే విల్ డూ ఆల్ ద కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే, సో ఈ రిమోట్ సర్వర్స్కి కనెక్ట్ అయ్యి అంటున్నాం కాబట్టి ఓకే, సో హౌ యూ విల్ కనెక్ట్ టు దిస్ నోడ్స్. ఓకే, సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ వితౌట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద నోడ్స్ యూ కెనాట్ కనెక్ట్, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంటుందంటే ఓకే ఈ నోడ్స్లోనే మనకి విల్ క్రియేట్ ఏ ఇన్వెంటరీ ఫైల్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్వెంటరీ ఫైల్లో మనము ఏమేమి ఉంటుంది ఇన్వెంటరీ ఫైల్లో అంటే యూ కెన్ హ్యావ్ ది ఐపీ అడ్రసెస్ ఆఫ్ ద నోడ్స్. ఓకే, నోడ్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఈ ఇన్వెంటరీ ఫైల్లో ఓకే యూ కెన్ హ్యావ్ ఐపీ అడ్రసెస్ లైక్ ఐపీ ఆఫ్ ద నోడ్ 1 అండ్ ఐపీ ఆఫ్ ద నోడ్ 2. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ ద ఎఫ్క్యూడిఎన్ నంబర్, ఎఫ్క్యూడిఎన్ నేమ్. ఓకే, ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ డొమైన్ నేమ్స్ కూడా మీరు పెట్టవచ్చు ఏది మన ఇన్వెంటరీ ఫైల్లో. ఓకే, సో ఇది కాకుండా మనకి ఇంకా ఏముంటుందంటే ఇన్వెంటరీ ఫైల్ కాకుండా వీ విల్ హ్యావ్ అ యాన్సిబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఓకే, మనం ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అంటే ఏంటో చూద్దాము. ఓకే, బట్ హియర్ యూ కెన్ మేనేజ్ యువర్ యూజర్స్ పాస్వర్డ్స్. ఓకే, మీరు ఏదైనా పారామీటర్స్ని ఇక్కడ మేనేజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గివ్ యువర్ లొకేషన్ లైక్ మన ఇన్వెంటరీ ఎక్కడ ఉందనే లొకేషన్ని కూడా మనం ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో వీ కెన్ గివ్ ఆల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్. ఓకే, సో మనము ఎలా నోడ్ని కనెక్ట్ అవుతాము యూజింగ్ అంటే వీ కెన్ కనెక్ట్ యూజింగ్ కమాండ్స్. ఓకే, కమాండ్స్ అన్న యూజ్ చేయొచ్చు ఆర్ యూ కెన్ గో విత్ ద బంచ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, ఈ స్క్రిప్ట్స్ బంచ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ని మనము ప్లే బుక్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఇది ప్లే బుక్స్ ఎలా ఉంటుంది, ప్లే బుక్స్ ఎలా రాస్తాము, కమాండ్స్ ఎలా రన్ చేస్తాం అనేది మనము వచ్చే క్లాసెస్లో చూద్దాం. ఓకే, బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్. ఓకే, సో వీ కెన్ connect and we can run playbooks or ad hoc commands. Okay, so commands through anna run cheyochu. Okay, మీ కాన్ఫిగరేషన్స్ని ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో విత్ ద
ప్లేబుక్స్. ఓకే, సో దీన్ని మనము మాడ్యూల్స్ అంటాం. ఓకే, సో వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, సో మాడ్యూల్స్ అంటే ఏంటి, కస్టమ్ మాడ్యూల్స్ అంటే ఏంటి, అండ్ ఆల్రెడీ కోర్ మాడ్యూల్స్ ఏముంటే కూడా మనము వచ్చే క్లాసెస్లో చూద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్. ఓకే, సో మీరు ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతున్నారు అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇది నా మాస్టర్ నోడ్, ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ కంట్రోల్ నోడ్, అండ్ దీస్ ఆర్ మై మేనేజ్ నోడ్స్. ఓకే, సో మనము వీటికి ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో యూజింగ్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఐపీతో కనెక్ట్ అవుతాం, బట్ ద కనెక్షన్ విల్ బి ఎస్ఎస్హెచ్. ఓకే, సో సెక్యూర్డ్ షెల్తో మనము ఈ నోడ్స్ని కనెక్ట్ అవుతాం అనమాట. ఓకే, సో వీ ఆల్వేస్ కనెక్ట్ టు దీస్ సర్వర్స్ ప్యారలల్లీ. ఓకే, జనరల్గా మనం ఈవెంట్స్ అన్ని ఎట్లా టాస్క్స్ అని ఎట్లా చేస్తాం యాన్సిబుల్ అంటే ప్యారలల్లీ. ఓకే, సో ఈ సర్వర్స్ అన్నిటికి ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతామంటే యూజింగ్ ఎస్ఎస్హెచ్. ఓకే, సో ఇంకో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది యాన్సిబుల్ ఏంటంటే, ఓకే, మనం ఏదైనా కనెక్ట్ చేసి లైక్ ఏదైనా మేనేజ్ నోడ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయట్లేదు. ఇలా ఏదైనా యాన్సిబుల్కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ ఏది మనం ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయము. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో వీఆర్ నాట్ ఇన్స్టాలింగ్ ఎనీ ఏజెంట్స్. ఓకే, సో యాన్సిబుల్ ఏజెంట్స్ కానీ అలాంటివి ఏమి మనము స్పెషల్ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ ఓకే నోడ్స్లో ఏమీ ఇన్స్టాల్ చేయము. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఏజెంట్లెస్. ఓకే, ఏజెంట్లెస్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటాం దీన్ని. ఓకే, సో యాన్సిబుల్ ఇస్ ద ఏజెంట్లెస్ ఆర్కిటెక్చర్, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ ఇన్స్టాలింగ్ ఎనీ స్పెషల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ వీఆర్ నాట్ ఇన్స్టాలింగ్ ఎనీ ఏజెంట్స్ ఆన్ ద నోడ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై మనము దీన్ని ఏజెంట్లెస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ ఏజెంట్లెస్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఆల్ లైక్ ఆన్సిబుల్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి, లైక్ మనకు కాన్ఫిగరేషన్ టూల్స్ షెఫ్ ఉందన్నాము, తర్వాత పప్పెట్, సాల్ట్ స్టాక్ ఇవన్నీ ఉన్నాయని చెప్తున్నాం, కానీ యాన్సిబుల్ ఎందుకు పాపులర్, ఎందుకు మనము యాన్సిబుల్ని యూజ్ చేస్తున్నామంటే వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్స్ ఓపెన్ సోర్స్. ఓకే, యాన్సిబుల్ వచ్చేసి ఓపెన్ సోర్స్ ఆటోమేషన్ టూల్. ఓకే, అండ్ ఇది చాలా చాలా సింపుల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ ఆటోమేషన్ టూల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. అండ్ ఆల్సో మనం ఏమి స్పెషల్ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేయము. ఓకే, ఈవెన్ ఫర్ ద ఎస్ఎస్హెచ్ ఈ యాన్సిబుల్ ఓపెన్ ఎస్ఎస్హెచ్ యూజ్ చేసి కూడా ఓకే యూజింగ్ ఓపెన్ ఎస్ఎస్హెచ్ కూడా మనము కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజెస్. ఓకే, ఇంకోటి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టు ఇట్ ఈస్ ద ఏజెంట్లెస్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, మనం ఏం స్పెషల్ ఏజెంట్స్ నోడ్స్ పైన ఇన్స్టాల్ చేయట్లేదు. ఓకే, అండ్ ద కోడింగ్ లైక్ ప్లే బుక్స్ కానీ స్క్రిప్ట్స్ కానీ మనం ఎందులో రాస్తాము, వీఆర్ రైటింగ్ విత్ పైథాన్ ఆర్ యామల్. ఓకే, సో మార్కెట్లో ఉన్న ఈజియెస్ట్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, యామల్ అండ్ పైథాన్ ఆర్ ద ఈజియెస్ట్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ వీఆర్ రైటింగ్ ది ఓకే యాన్సిబుల్ ప్లే బుక్స్ యూజింగ్ దీ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, సో జనరల్గా యూజింగ్ పైథానే మనకి యాన్సిబుల్ మొత్తం రాశారు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ ద పైథాన్, యాన్సిబుల్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు లైక్ మీకు మాడ్యూల్స్ రాయడానికి కానివ్వండి, మాడ్యూల్స్ యూజ్ చేయడానికి కానివ్వండి, ప్లే బుక్స్ ఏమైనా యూజ్ చేయడానికి కానీ ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ వెరీ లైక్ హైలీ ఫ్లెక్సిబుల్. ఓకే, వెన్ కంపేర్ టు అదర్ కాన్ఫిగరేషన్ టూల్స్. ఓకే, ఇది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ ఇట్స్ ఎ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఓకే, అండ్ మనం అప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నట్టు ఓకే మాడ్యూల్స్ అన్నాం కదా, సో చాలా సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఇందులో. ఓకే, సో మీకు ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా కానీ మోస్ట్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, సో మీ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ కవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్స్లోనే. ఓకే, మీరు మళ్ళీ వెళ్ళి కస్టమ్ మాడ్యూల్స్ రాసుకునే అంత ఇది ఉండదు, బట్ ఈ మాడ్యూల్స్లో మీకు మీ రిక్వైర్మెంట్ సరిపోవట్లేదు అంటే దెన్ యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ కస్టమ్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, మీరు కస్టమ్ మాడ్యూల్స్ కూడా మీరు డిఫైన్ ఆర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మీరు కస్టమ్ మాడ్యూల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకొని వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద Ansible. Okay, so this is the reason why we are moving towards the Ansible, and this is the reason why Ansible is very popular in the market. Okay, మనం ఆల్రెడీ ఇన్స్టాలేషన్ చేసినాము అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వాట్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇన్ ది Ansible. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు నో లైక్ అసలు Ansible ఎందుకు వాడతాం, లైక్ వాట్ ఈస్ ద మోటివ్ బిహైండ్ Ansible అనేది తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద లైనెక్స్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. ఓకే, సో లైనెక్స్లో ఎవరైతే ఉన్నారో లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ లైక్ లైనెక్స్ ఆటోమేషన్ అంతా కూడా ఇప్పుడు Ansible పైన రన్ అవుతుంది, బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు రెడ్ హ్యాట్ కాబట్టి. సో ఆల్ ద రెడ్ హ్యాట్ ఆటోమేషన్ కానివ్వండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద లైనెక్స్ ఆటోమేషన్స్ ఏ ఆటోమేషన్ తీసుకున్నా కానీ చాలా మంది Ansible ని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే,
సో వాట్ ఈస్ ద మోటివ్ బిహైండ్ Ansible? ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం వాట్ ఆర్ ద స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేస్తే మనకి హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ ఏమొస్తాయి అండ్ వాట్ ఆల్ బి ద ఇష్యూస్ అనేసి, రైట్? బికాస్ చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బిఫోర్ Ansible ఆర్ బిఫోర్ ఎనీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ అనివ్వండి, లేకపోతే కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ రాకముందు ఎలా ఉండేది సినారియో. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ యూస్ టు బి మాన్యువల్. ఓకే, సో మాన్యువల్ టాస్క్ మనము పర్ఫామ్ చేయడమో, లేకపోతే యూజింగ్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ GUIs ఆర్ యూజింగ్ CLI, ఓకే, కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేయడము. ఓకే, ఇవన్నీ యూజ్ చేసి మనము జనరల్గా సిస్టమ్ అడ్మిన్ టాస్క్స్ అన్ని చేసేవాళ్ళం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ దే యూస్ టు హ్యావ్ దర్ చెక్ లిస్ట్. ఓకే, సో ఒక ఏమంటారు, ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లాగా ఉండేది. ఓకే, సో ఇది మనం చెక్ చేసినామా, ఈరోజు ఇది చెక్ చేసినామా, ఇది చెక్ చేసినామా, ఇది చెక్ చేసినామా. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో హ్యూజ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉండేది. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ ఆల్సో ఏదైనా టాస్క్ చేయాలనుకుంటే అది మనం గుర్తుపెట్టుకొని చేయాల్సి వచ్చేది. ఓకే ఓకే ఈరోజు మనం ఈ టాస్క్ చేయాలి, ఓకే ఈరోజు ఇలా ఈ టాస్క్ చేయాలి, ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఇవన్నీ కూడా ఒక స్టాండర్డైజ్డ్ ఫార్మాట్లో స్టాండర్డైజ్డ్ డాక్యుమెంటేషన్లో చూసుకొని చేయాల్సి వచ్చేది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఆఫ్ లైక్ ఎర్రర్ ప్రోన్. ఓకే, సో ఎక్కువ ఎర్రర్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట. ఓకే, సో అందుకనే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ ఏ లైక్ ఎర్రర్ ప్రోన్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ ఎనీ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ టు స్కిప్ ఎనీ స్టెప్. ఓకే, సో ఆ స్టెప్ పర్ఫామ్ చేయలేకపోవడమో, లేకపోతే ఏదైనా స్టెప్ స్కిప్ చేయడము. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా అప్గ్రేడ్ చేసినప్పుడు ఒక స్టెప్ ఏదైనా స్కిప్ చేసిరు అనుకోండి, దెన్ ఇట్స్ గాన్, రైట్? లైక్ మీకు అప్గ్రేడ్ చేసిన ప్రోడక్ట్ అప్గ్రేడ్ అవ్వదు అండ్ ఆల్సో యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ యువర్ ప్రొడక్షన్ విల్ బి డౌన్ అండ్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి వెరిఫికేషన్ స్టెప్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉండేటి ఆ టైంలో. అంటే మనము ఈ స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో చేంజ్ క్రియేట్ చేయాలి, ఈ స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో చేంజ్ మనం రన్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనం వెరిఫికేషన్ కూడా చాలాసార్లు మిస్ చేస్తుంటాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ విచ్ మేడ్ Ansible ఆర్ ఎనీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్కి ఏమంటారు స్కోప్ రావడానికి ఎక్కువ, అంటే ఆటోమేషన్ చేయడానికి ఎక్కువగా మనము యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ యాజ్ ఎ టూల్. ఓకే, కాన్ఫిగరేషన్ టూల్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఆటోమేషన్ సిస్టమ్ లైక్ ఇఫ్ యూ ఏ గుడ్ ఆటోమేషన్ సిస్టమ్ ఆల్వేస్ అలోస్ యూ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే మనం మంచి ఆటోమేషన్ ఉందంటే మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఆప్షన్స్ మనకి ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో అందుకని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ ఆర్ Ansiblesలో మనం ఏం చేస్తామంటే లైక్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్లో ఏం చేస్తామంటే ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేసేది మెషిన్ రీడబుల్ ఆటోమేషన్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేస్తాం. లైక్ మనం ఇప్పుడు Ansible మొత్తం కూడా మనం యూజ్ చేసేది YAML కోడ్. ఓకే, సో YAML కోడ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు రీడ్ ఫర్ ద మెషిన్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు రీడ్ ఫర్ ద హ్యూమన్స్. అంటే మనం కూడా ఈజీగా రీడ్ చేయొచ్చు, ఈజీగా మనము కోడ్ని రైట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అందుకనే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ షుడ్ లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ అయినా కానీ కాన్ఫిగరేషన్ టూల్స్ అయినా కానీ మనము మెషిన్ రీడబుల్ లాంగ్వేజ్, ఈజీ మెషిన్ రీడబుల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఆల్సో ఈజీ టు డిస్క్రైబ్ అండ్ ఈజీ టు ఆటోమేట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనం కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం. అందుకనే YAMLని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాము. YAML మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో మీకు YAML గురించి తెలియాలనుకుంటే మనం క్యూబర్నెటిస్లో ఆల్రెడీ ఒక సెషన్ చేశాను నేను. క్యూబర్నెటిస్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే మీకు YAML గురించి కూడా ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి అక్కడ. ఓకే, సో YAML గురించి కావాలనుకుంటే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే మనకి YAML కోడ్ యూజ్ చేసి మనం ఏంటంటే వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ డిజైర్డ్ స్టేట్. ఓకే, సో మనకి ఏ స్టేట్లో ఉండాలి మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి, మన కాన్ఫిగరేషన్స్ కానివ్వండి, ఏ స్టేట్లో ఉండాలనేది మనం డిజైర్డ్ స్టేట్లో, అంటే దిస్ ఈజ్ ఆర్ డిజైర్డ్ స్టేట్. ఓకే, అండ్ కరెంట్ స్టేట్ అంటే ఏంటంటే ప్రొడక్షన్లో కానివ్వండి ఆర్ఎల్స్ మీ డెవలప్మెంట్ మెషిన్స్లో కానివ్వండి, ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో అయినా కానీ కరెంట్ స్టేట్ ఏముంది, ఈ కరెంట్ స్టేట్ కాకుండా మీకు డిజైర్ స్టేట్ ఏం కావాలి. ఓకే, సో ఇవి రెండు కూడా ఎప్పుడు ఈక్వల్గా ఉండాలి. ఓకే, సో యువర్ కరెంట్ స్టేట్ అండ్ యువర్ డిజైర్ స్టేట్ ఆల్వేస్ బి సేమ్. ఓకే, సో ఇవి రెండు సేమ్గా ఉంటేనే మనకి మన కోడ్ ఆటోమేషన్ అనే లైక్ ది ఆటోమేషన్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ రన్నింగ్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ రన్నింగ్. ఓకే, సో
ఎప్పుడైనా కానీ ఈ రెండు స్టేట్స్ సేమ్ ఉండడానికే మనము ఈ ఆటోమేషన్ టూల్స్ అన్ని కూడా వాడుతున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో ద మెయిన్ ఎజెండా ఈజ్ టు మేక్ అవర్ కరెంట్ స్టేట్ అండ్ డిజైర్ స్టేట్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, సో అదే మెయిన్ మోటివ్ బిహైండ్ దీస్ ఆటోమేషన్ టూల్స్. ఓకే, సో ఏదైతే ఆటోమేషన్ టూల్ ఉందో ద మెయిన్ మోటివ్, మీరు డెవాప్స్ తీసుకున్నా కానీ, మనం CI/CD పైప్లైన్ గురించి మాట్లాడినా కానీ, Ansible గురించి మాట్లాడినా, టెరాఫామ్ గురించి మాట్లాడినా, every time we are talking about desired and current states. Okay, so what is the desired state, what is we want అంటే ఆ మెషిన్ పైన మనం ఏం కావాలనుకుంటాం, ఆ మెషిన్ పైన ఏముంది అనేది రెండు కూడా ఎప్పుడు సేమ్ ఉండాలి. సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ వీ కెన్ సే దట్ our system is automated perfectly. Okay, okay, so how we gonna achieve this with the Ansible? Okay, so అది మనం like that is what we are going to see, right? So అది మనం ఇప్పుడు డిజైర్డ్ స్టేట్ కానివ్వండి, ఆ డిజైర్డ్ స్టేట్ని మనం కరెంట్ స్టేట్తో ఎట్లా మ్యాచ్ చేస్తాము, అండ్ హౌ వి గోనా ఓవర్కమ్ ఆల్ దీస్ హ్యూమన్ ఎర్రర్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేస్తాము యాన్సిబుల్తోని అనేది మనం మెయిన్గా చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ యాన్సిబుల్, వై యాన్సిబుల్, చాలామంది ఎందుకు యాన్సిబుల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, వై ఇట్ ఈస్ వెరీ పాపులర్ రైట్ నౌ ఇన్ ది మార్కెట్. ఓకే, సో ఎందుకంటే లైక్ యాన్సిబుల్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్. Okay, so if you guys know, like open source ante like it is like anyone can use. Okay, so మీరు దానికి మీకు charge పడదు. Okay, so when you are going for the Red Hat Ansible అంటే Red Hat proprietary Ansible కి వెళ్తేనే మీకు charge పడుతుంది, అదర్వైజ్ you are free to use. Okay, so మీరు మనం like already installation చేసాం, we have already downloaded and we have already done the setup, right? So Ansible is an open source automation platform. Okay, so ఇంకోటి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ ఆటోమేషన్ లాంగ్వేజ్. సింపుల్ ఆటోమేషన్ లాంగ్వేజ్ అంటే లైక్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ YAMLs. ఓకే, సో YAML వచ్చేసి లైక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సింపుల్. ఓకే, సో యూజింగ్ YAMLసే మనము ప్లే బుక్స్ రాస్తాం. ఓకే, సో ఈ ప్లే బుక్స్ అంటే ఏంటి, అండ్ హౌ ఈజీ టు రైట్ ద ప్లే బుక్స్, హౌ దీస్ ఆర్ ఈజీ టు రీడ్, హౌ దీస్ ఆర్ ఈజీ టు రైట్ అనేది మనము చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, బట్ the main thing is if someone asks you like what is Ansible ante it's an open source automation platform and it is very simple automation language that can perfectly describe in which will describe an IT application infrastructure in Ansible playbooks. Okay, so Ansible playbooks లో మనము మొత్తం IT application infrastructure ని describe చేయొచ్చు. Okay, using simple language called YAML. Okay, so perfect definition మీకు ఎవరైనా అడిగితే like interviews లో you can simply give this definition. Okay, and also మీకు Ansible అనేది it will also we are calling it as Ansible engine. ఓకే, సో మన ప్లేబుక్స్ ఏవైతే రన్ చేస్తామో మనము Ansible ప్లేబుక్స్ ఏవైతే రన్ చేస్తామో, ఓకే, సో ఈ ప్లేబుక్స్ అన్ని రన్ చేసేది Ansible engine. Okay, so Ansible engine is the one which runs all your playbooks. Okay, and also Ansible can manage lot of tasks. అసలు మనము ఏ టాస్క్ అయినా సరే whatever we are doing or whatever we are implementing in the Linux. Okay, Linux కావచ్చు or else any other operating systems or else AWS clouds కావచ్చు. నేను ఆల్రెడీ మీకు డిఫైన్ చేసిన లైక్ it might be Linux, Windows, storage, it might be network devices, it might be cloud, it might be a containerized platform, whatever it is. Okay, so you can automate anything using the Ansible. Andike it's a very very powerful automation tool in the market right now. Okay, so inkoti endante Ansible is very very simple. Okay, so if I say what is advantage, Ansible is very very simple. ఓకే, ఎందుకు సింపుల్ అంటే Ansible ప్లేబుక్స్ జనరల్గా నేను చెప్పినట్టు ఇట్ ఈస్ రీడబుల్, అంటే ఈజీలీ రీడబుల్ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి మనకి అన్ని ప్లేబుక్స్ కూడా. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి ప్లేబుక్స్ ఈజీ టు చేంజ్. ఓకే, సో మనము ఏదైనా ప్లేబుక్ని చేంజ్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, సో మనం ఈజీగా చేంజ్, ఎందుకంటే లైక్ YAML మీకు ఆల్రెడీ YAML ఐడియా ఉంటే లైక్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ లైక్ you may get connected with that, right? So YAML మనం ఎంత ఈజీగా రీడ్ చేయగలుగుతాము, ఎంత ఈజీగా చేంజ్ చేయగలుగుతాము అనేది. అండ్ ఆల్సో మీకు స్పెషల్గా కోడింగ్ స్కిల్స్ అవసరం లేదు, ఆర్ ఇట్లా జావా కానివ్వండి, C++ కాంప్లెక్స్ కోడ్ని రాయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు Ansibleలో. ఓకే, సో Ansible is very simple and easy to change and easy to read, and also it is very very powerful. And the major important thing is Ansible is agentless.
ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఏజెంట్లెస్, వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఏజెంట్లెస్? ఓకే, సో ఏజెంట్లెస్ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన మీకు, మనకు క్లయింట్ సర్వర్ సినారియోలో ఎలా ఉంటుంది అంటే, క్లయింట్ సర్వర్ సినారియోలో లైక్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ యువర్ ఏజెంట్ రన్నింగ్ ఆన్ ద క్లయింట్. ఓకే, సో మీ ఏజెంట్ క్లయింట్లో రన్ అవుతూ ఉంటేనే మీరు వెళ్ళి దాంతో కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతారు. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఏజెంట్ లేకపోతే యూ కెనాట్ గో అండ్ యూ కెనాట్ కనెక్ట్. ఇక్కడ మీరు కనెక్ట్ అవ్వలేరు ఏజెంట్లో, ఈ క్లయింట్లో ఏజెంట్ లేకపోతే. అదే మీకు యాన్సిబుల్లో అవసరం లేదు. ఓకే, సో యాన్సిబుల్ ఈజ్ నాట్ లైక్ ఇట్ వోంట్ రిక్వైర్డ్ ఎనీ ఏజెంట్స్ రన్నింగ్ ఆన్ ద క్లయింట్ మిషన్స్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ యాన్సిబుల్ ఎప్పుడు కూడా మీకు మేనేజ్డ్ హోస్ట్ ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతుంది, యూజింగ్ ఓపెన్ ఎస్ఎస్హెచ్ ఆర్ WinRM. ఓకే, సో WinRM అంటే విండోస్లో, ఓపెన్ ఎస్ఎస్హెచ్ లైక్ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ లైనెక్స్ మిషన్స్. ఓకే, సో లైనెక్స్ మిషన్స్కి మనము ఓపెన్ ఎస్ఎస్హెచ్తో కనెక్ట్ అవుతాము యూజింగ్ యాన్సిబుల్. ఓకే, సో యాన్సిబుల్ ఆల్వేస్ కనెక్ట్స్ టు ద హోస్ట్ యూజింగ్ ఓపెన్ ఎస్ఎస్హెచ్. ఫర్ విండోస్ ఇట్ ఈస్ WinRM. ఓకే, ఈ రెండు యూజ్ చేసి అది మన టాస్క్స్ ఏవైతే రన్ చేస్తుందో ఆ టాస్క్స్ అన్నిటిని రన్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో టాస్క్స్ మాడ్యూల్స్ అంటే ఏంటనేది నేను మీకు చెప్తా. ఓకే, బట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ దిస్ విల్ రన్ ఆల్ ద టాస్క్. ఓకే, యూజింగ్ Ansible మాడ్యూల్స్. ఓకే, సో Ansible మాడ్యూల్స్ని యూజ్ చేసి మనం టాస్క్ని రన్ చేస్తాం. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో వీఆర్ యూజింగ్ OpenSSH ఫర్ విండోస్, WinRM ఫర్ OpenSSH for Linux, WinRM for Windows. Okay, so and also we'll see Ansible architecture ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ అ యూజర్. ఓకే, సో యూజర్స్ మనం జనరల్గా లైక్ వి కనెక్ట్ టు ది Ansible ప్లే బుక్స్. ఓకే, సో మన దగ్గర ప్లే బుక్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో యూజింగ్ ప్లే బుక్స్ వాట్ విల్ డూ, విల్ రన్ ఇన్ ది Ansible ఆటోమేషన్ ఇంజన్. ఓకే, సో ఇది నా Ansible ఆటోమేషన్ ఇంజన్. సో Ansible ఆటోమేషన్ ఇంజన్లో ఏమేమి ఉంటాయి? సో విల్ హ్యావ్ ఇన్వెంటరీ, మనకి ఇన్వెంటరీ ఉంటుంది, అండ్ మనకి APIs ఉంటాయి. దెన్ వీ విల్ హ్యావ్ మాడ్యూల్స్, రైట్? దెన్ విల్ హ్యావ్ ప్లగిన్స్. ఓకే, సో దీస్ విల్ గో అండ్ కనెక్ట్ టు ది హోస్ట్. ఓకే, ఏదైనా హోస్ట్ కావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ మైట్ బి ఎనీ నెట్వర్క్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ క్లౌడ్ నుంచి కూడా మనకు ప్రైవేట్ పబ్లిక్ క్లౌడ్స్ నుంచి కూడా మనము కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై Ansible ఇంజన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ది Ansible. ఓకే, సో Ansible ఆర్కిటెక్చర్ ఎట్లుంటుంది, సింపుల్గా లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ Ansible ప్లే బుక్స్ వీఆర్ గోయింగ్ అండ్ కనెక్టింగ్ టు ది Ansible ఇంజన్. ఓకే, సో Ansible ఇంజన్లో ఏమేమి ఉంటాయి, మనకి ఇన్వెంటరీ ఉండాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ APIs, మాడ్యూల్స్, ప్లగిన్స్. ఓకే, సో వెనెవర్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ కమ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకు వస్తాయి. లైక్ విల్ సీ లైక్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అయింది ఎక్కడ అనేది కూడా మనం చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో when we log into our boxes. Okay, so మనం Ansible boxes లాగిన్ అయినప్పుడు చెక్ చేద్దాం అవన్నీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద సింపుల్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, సో మీకు ఆర్కిటెక్చర్ అవగాహన లేకపోతే దిస్ ఈజ్ వాట్ ద సింపుల్ థింగ్స్ దట్ విల్ డూ విత్ ది Ansible. Okay, so and also we'll see few use cases. Okay, so what will be the use cases for the Ansible? Okay, so general గా like Ansible use చేసి like there are a lot of tools which are similar to Ansible, like మనము షెఫ్ తీసుకోవచ్చు, పపెట్ తీసుకోవచ్చు, సాల్ట్ స్టాక్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, కాకపోతే Ansible ఏంటంటే లైక్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూస్ కేసెస్. లైక్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే వీఆర్ సెంట్రలైజింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఏదైతే డిప్లాయ్మెంట్ ఉంటుందో దానికి మనం కామన్గా యూజ్ చేసే యూస్ కేస్ ఇది. ఓకే, Ansibleకి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో it can be used for application deployment. Okay, so configuration management, application deployment. Okay, and manamu provisioning kosamu, and we can do continuous delivery with Ansible, and we can do security. Okay, and also we can implement orchestration. Okay, so ivanni kuda general ga వచ్చే యూస్ కేసెస్. ఓకే, సో మనకి మీరు https ansible.comలోకి వెళ్ళిన తర్వాత హౌ Ansible వర్క్స్ అనేసి ఉంటుంది మీకు. ఓకే, సో ఇందులో మీకు అన్నీ కూడా యూస్ కేసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో గో అండ్ చెక్ దిస్ పేజ్. ఓకే, https://www.ansible.com/how-ansible-works. ఓకే, సో మీకు Ansible ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అని తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే, యూస్ కేసెస్ చూడాలనుకుంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో అండ్
you can check in this page. Okay, so this is the basic architecture and these are the use cases. Okay, so basic structure ఎట్లా ఉంటుంది Ansible. Okay, so what will be major Ansible basic structure? Okay, so జనరల్గా మనకి Ansible లో వచ్చేసి మనకి మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఏ మాడ్యూల్? మాడ్యూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ లైబ్రరీ ఫైల్. ఓకే, సో ఏవైతే లైబ్రరీ ఫైల్స్ ఉంటాయో అవిటిని మనం మాడ్యూల్స్ అంటాం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ కండిషన్స్. ఓకే, దెన్ విల్ హ్యావ్ యాక్చువల్ కమాండ్స్, రైట్? సో ఇవన్నీ యూజ్ చేసి మనం ప్లేబుక్ని రాయొచ్చు. ఓకే, సో మాడ్యూల్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కరెంట్ స్టేట్ అండ్ డిజైర్డ్ స్టేట్. ఓకే, సో మన కరెంట్ స్టేట్ డిజైర్డ్ స్టేట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఎప్పుడైనా కానీ మాడ్యూల్ని రన్ చేస్తుంటాం. ఓకే, సో మన కరెంట్ స్టేట్ వచ్చేసి మేనేజ్డ్ హోస్ట్. ఓకే, సో ఏవైతే మనము మేనేజ్డ్ హోస్ట్ అంటామో అవన్నీ కూడా కరెంట్ స్టేట్స్. ఓకే, సో మన డిజైర్డ్ స్టేట్ ఎక్కడ రాస్తాం మనము? డిజైర్డ్ స్టేట్ వచ్చేసి Ansibleలో మనము ప్లే బుక్స్లో రాస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మై డిజైర్డ్ స్టేట్, దిస్ ఈజ్ మై కరెంట్ స్టేట్. ఓకే, సో ఈ రెండు కూడా ఆల్వేస్ మ్యాచింగ్లో ఉంటేనే మనకి ఆటోమేషన్ రన్ అవుతుందని అర్థం. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ ఎ ప్లే బుక్? అప్పటి నుంచి మనం ప్లే బుక్ అంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ ఎ ప్లే బుక్? ఓకే, సో ప్లే బుక్లో జనరల్గా మనకి ప్లేస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ప్లే బుక్లో మనకి ప్లేస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్లేస్. ఓకే, సో ఈ ప్లేస్లో మనకి టాస్క్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో జనరల్గా ఇందులో మనకి టాస్క్. ఓకే, సో ఇట్ ఈజ్ మై టాస్క్. ఈ టాస్క్లో మనకి మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ విధంగా నాకు ఇప్పుడు నేను ఎన్ని అయినా టాస్క్స్ రన్ చేయొచ్చు. ప్రతి టాస్క్లో ఒక మాడ్యూల్ ఉంటుంది. టాస్క్ 1, టాస్క్ 2, టాస్క్ 3. ఇందులో నా మాడ్యూల్ 1, మాడ్యూల్ 2, మాడ్యూల్ 3 ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది బేసిక్ ప్లేబుక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ప్లేబుక్ స్ట్రక్చర్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఏమేమి ఉంటాయి? ప్లేబుక్స్లో ప్లేస్ ఉంటాయి, ప్లేస్లో మనం టాస్క్ రాసాము, టాస్క్ లోపల మనకి మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే లైక్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ నెక్స్ట్ పార్ట్స్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ఈ స్ట్రక్చర్లోనే ఉంటుంది మొత్తం కూడా మనకి. Ansible అంటేనే లైక్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్లే బుక్స్ కాబట్టి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద థింగ్ ఈజ్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో మనం ఆల్రెడీ కంట్రోల్ నోడ్ అనుకున్నాము అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ మేనేజ్డ్ నోడ్స్. ఓకే, సో కంట్రోల్ నోడ్ అండ్ మేనేజ్డ్ నోడ్స్. సో మనము ఆల్రెడీ అనుకుందే ఇది మీకు విండోస్ ఉంటే మాత్రం యూ నీడ్ టు హ్యావ్ యువర్ పవర్ షెల్. ఓకే, సో అదే మీకు లైనెక్స్ ఉంటే మాత్రం యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ Python running on it, right? So మీకు Python అయితే like you should have 3.5 or later. Okay, and 2.5 or later కూడా వర్క్ అవుతుంది, బట్ రైట్ నౌ దే ఆర్ దిస్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ సపోర్ట్. ఓకే, సో Python నుంచే ఇది అవుట్ ఆఫ్ సపోర్ట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ యూ గో ఫర్ 3.5 ఆర్ లేటర్ Python. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీకు SC Linux కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మీరు రెడ్ హ్యాట్ యూజ్ చేసి. ఓకే, సో దాని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో పవర్ షెల్ అయితే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ యువర్ వర్జన్ 3.0, 3.0 ఆర్ లేటర్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ విండోస్ అండ్ ఆల్సో మీకు .NET వర్జన్ 4 ఉండాలి. ఓకే, వర్జన్ 4 ఆర్ లేటర్ రన్ అవుతూ ఉండాలి. ఓకే, ఈ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వితౌట్ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ మనము Ansibleని రన్ చేయలేము విండోస్లో. ఓకే, సో యువర్ పవర్ షెల్ షుడ్ బి వర్జన్ 3.0 ఆర్ లేటర్ అండ్ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ షుడ్ బి వర్జన్ 4. ఓకే, సో జనరల్గా మన Ansible వచ్చేసి లైక్ విల్ హ్యావ్ 2.8, 2.9. ఓకే, సో మనము 2.8లో అయినా 2.9లో అయినా పనిచేయడానికి ట్రై చేద్దాము. అండ్ ఆల్సో మన కంట్రోల్ నోడ్లో కూడా డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ బి ఏ లైనెక్స్ ఆర్ లైనెక్స్ మిషన్ పైన మనకి Python ఉండాలి. Python అగైన్ 3.5 ఆర్ లేటర్ ఉంటుంది మన దాంట్లో. ఓకే, ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనము హౌ వి డిప్లాయ్ ఆర్ Ansible చూసాం. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైక్ హౌ వి డిప్లాయింగ్ Ansible అనేది. ఓకే, సో ఇక్కడ డిప్లాయింగ్ Ansibleలో సో విల్ సీ వాట్ ఈజ్ ఇన్వెంటరీ. ఓకే, సో ఇన్వెంటరీ అనేది చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో విల్ సీ వాట్ ఈజ్ ఇన్వెంటరీ హియర్. ఓకే, సో ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో ఇన్వెంటరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విల్ హ్యావ్ లిస్ట్ ఆఫ్ మేనేజ్డ్ హోస్ట్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ కంట్రోల్ నోడ్ అనుకున్నాం, మేనేజ్డ్ హోస్ట్ అనుకున్నాం. ఓకే, మేనేజ్డ్ హోస్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ యువర్ రిమోట్ హోస్ట్. ఓకే, సో మన ఏదైతే రిమోట్ సర్వర్స్ ఉంటాయో ఆ రిమోట్ సర్వర్స్ అన్నీ కూడా ఆ లిస్ట్ అంతా కూడా మనం ఎక్కడ కూర్చోబెడతాము ఆర్ ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తాము? ఇన్వెంటరీలో. ఓకే, సో మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ ఉంటుంది. ఒకటేమో స్టాటిక్ ఇన్వెంటరీ, ఒకటేమో డైనమిక్ ఇన్వెంటరీ. ఓకే,
సో మనం రెండింటి గురించి డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. ఫస్ట్ మనం ఓన్లీ స్టాటిక్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ ఎ స్టాటిక్ ఇన్వెంటరీ? ఓకే, సో స్టాటిక్ ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంటి, అసలు ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంటి అనేది. ఓకే, సో జనరల్గా ఇది వచ్చేసి ఇట్స్ అ సింపుల్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి ఎ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ ఆర్ అన్ IANI ఫార్మాట్ ఆర్ YAML ఫార్మాట్. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక ఫార్మాట్లో ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ స్టాటిక్ ఇన్వెంటరీ. కాకపోతే స్టాటిక్ ఇన్వెంటరీ జనరల్గా లైక్ దిస్ విల్ బి ఇన్ అ డిఫాల్ట్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్. ఓకే, సో స్టాటిక్ ఇన్వెంటరీ అన్న డిఫాల్ట్ ఇన్వెంటరీ అన్న ఓకే సేమ్. ఓకే, స్టాటిక్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ అన్న డిఫాల్ట్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ అన్న ఒక్కటి. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ లొకేషన్ వచ్చేసి దీన్ని ETC Ansible ఓకే హోస్ట్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ETC Ansible హోస్ట్లో జనరల్గా డిఫాల్ట్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఉంటుంది. కాకపోతే మనం ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్లో రియల్ టైమ్ సినారియోస్లో మనము ఇది యూజ్ చేయం. ఎందుకు యూజ్ చేయమంటే, సో ఫస్ట్ టూ రీజన్స్. ఓకే, సో వన్ రీజన్ వచ్చేసి మనం ఎందుకు ఈ ఫైల్ని ప్రొడక్షన్లో యూజ్ చేయము ఆర్ రియల్ టైంలో యూజ్ చేయము, ఎందుకంటే ఇది ETC ఫైల్. మనం ఎప్పుడైనా కానీ ETC ఫైల్ /ETC యాక్సెస్ చేయాలంటే మనకి రూట్ యాక్సెస్ ఉండాలి. ఓకే, సో మనకి ప్రొడక్షన్లో కానివ్వండి, మీరు రియల్ టైంలో చేసినప్పుడు మీకు నాన్ రూట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, మనకి రూట్ యాక్సెస్ ఉండదు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఏ నాన్ రూట్ యాక్సెస్. ఓకే, యూ వోంట్ బీ హ్యావింగ్ ద రూట్ యాక్సెస్. ఓకే, సో ఈ సిచ్యువేషన్లో మనకి ETCని యాక్సెస్ చేయడం కుదరదు. ఓకే, సో /ETC యాక్సెస్ చేయనప్పుడు మనం యాన్సిబుల్ని అందులో ఉన్న హోస్ట్ ఫైల్ని మనము యాక్సెస్ చేయలేము. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటంటే ETC Ansible హోస్ట్ అనేది ఇది గ్లోబల్ ఫైల్. ఓకే, సో గ్లోబల్గా యూజ్ చేసే అంటే అందరు యూజర్స్ యూజ్ చేసే ఫైల్ ఇది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ETC Ansible హోస్ట్ యూజ్ చేసిన అనుకోండి, ఇప్పుడు నా దగ్గర 3 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో 1 2 3 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, రియల్ టైంలో అయితే మీకు 10 15 20 ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఈ 3 ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకెళ్ళి నేను ETC Ansible హోస్ట్లో పెట్టిన అనుకోండి, సో ఇట్స్ నాట్ గుడ్ రైట్. సో దాన్ని మనము లైక్ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్కి యూజ్ చేయలేము, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్కి ఒక డిఫరెంట్ ఇన్వెంటరీ ఉండాలి. ఓకే, సో దట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇన్వెంటరీ, ఆ ప్రాజెక్ట్ సర్వర్స్ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్లోనే కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ 1 ప్రాజెక్ట్ 2 ప్రాజెక్ట్ 3 అని అనుకోండి, ప్రాజెక్ట్ 1 ఇన్వెంటరీ, ప్రాజెక్ట్ 2 ఇన్వెంటరీ, ప్రాజెక్ట్ 3 ఇన్వెంటరీ డిఫరెంట్గా ఉండాలి. నేను అన్నీ కూడా ఒకటే ఫైల్లో పెడితే వాట్ ఈస్ ద యూజ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ సెక్యూర్డ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో సెక్యూర్డ్ ఉండదు అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్ అప్పుడు. ఓకే, సో ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ దట్ వీ యూజ్ డిఫరెంట్, అంటే ఎక్కడైతే ప్రాజెక్ట్ ఉంటుందో ఆ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్లోనే, ఆ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీలోనే మనము మన ఇన్వెంటరీ ఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకోవడం మంచిది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 2 రీజన్స్. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ రీజన్, ఇది సెకండ్ రీజన్ మనం ఎందుకు ప్రొడక్షన్లో ఈ గ్లోబల్ ఫైల్ని యూజ్ చేయము అనే దానికి. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ ఇన్వెంటరీలో, సో స్టాటిక్ ఇన్వెంటరీలో ఏమేమి పెట్టొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ మై ఇన్వెంటరీ ఫైల్. ఓకే, సో మనము IP అడ్రస్ ఇవ్వచ్చు, రిమోట్ హోస్ట్ IP అడ్రస్ అని ఇవ్వచ్చు, హోస్ట్ నేమ్ అన్న ఇవ్వచ్చు, FQDN అని ఇవ్వచ్చు ఆర్ IP అని ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో FQDN అంటే ఏంది, ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ డొమైన్ నేమ్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది సర్వర్ ఉందనుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు Ansible or server a.tritree.com ఇది నా ఫుల్ సర్వర్ నేమ్, అంటే ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ డొమైన్ నేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నా డొమైన్ నేమ్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, విత్ హోస్ట్ నేమ్. అదే నేను IP అడ్రస్ అంటే లైక్ మై IP అడ్రస్, హోస్ట్ నేమ్ అంటే జనరల్గా ఐ విల్ గివ్ సర్వర్ A. ఓకే, సో ఇలా హోస్ట్ నేమ్ అని ఇవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ నా ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ డొమైన్ నేమ్ అయినా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే ఈ హోస్ట్ ఫైల్ ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తున్నామో, IP హోస్ట్ నేమ్ FQDN ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తున్నామో ఇన్వెంటరీ ఫైల్లో, సో ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో అదే యూజ్ చేయాలి. నేను ఇక్కడ IP అడ్రస్ యూజ్ చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో హోస్ట్ నేమ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్. ఓకే, సో అది యాక్సెప్ట్ చెయ్యదు. ఓకే, సో డెఫినెట్గా మీరు ప్లేబుక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏదైతే ఇన్వెంటరీ ఫైల్లో ఇచ్చిర్రో అదే మీరు మీ ప్లేబుక్లో డిఫైన్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు IP అడ్రస్ ఇచ్చి మీ ప్లేబుక్లో హోస్ట్ నేమ్ ఇవ్వడము, FQDN నేమ్ ఇవ్వడమో ఇస్తే ఇట్ వోంట్ మ్యాచ్ అండ్ ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్ ద కనెక్షన్. ఓకే, సో డెఫినెట్గా మీరు ఇక్కడ ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తారో ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో అదే డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు /ETC/Ansible/hostలోకి వెళ్ళారు అనుకోండి,
మనకి అక్కడ డిఫాల్ట్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. అంటే like we'll see what all the files like what that file will have. Okay, so let me log into my box. Okay, so నేను నా Ansible version చెక్ చేస్తా. సో let me check the version with Ansible hyphen version. ఓకే, సో వర్జన్ వచ్చేసి 2.9.6 నాది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము if I say vi etc Ansible and if I say host, ఓకే, సో ఇది నా etc Ansible host file. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కమింగ్ హోస్ట్ ఫైల్. ఓకే, ఓకే, సో ఇప్పుడు వాట్ ఐ డూ, ఐ విల్ enter something. Okay, so manamu if I say server A and I'll say server B and I'll say server C. Okay, నేను ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఐ హావ్ సేవ్ దిస్ ఫైల్. సో నేను ఇప్పుడు నా 3 హోస్ట్ ఎంటర్ చేసిన. ఓకే, సో నేను సర్వర్ ఏ, సర్వర్ బి, సర్వర్ సి అన్న చేయొచ్చు. ఆర్ఎల్స్ నేను ఇప్పుడు సర్వర్ a.tritech.com, సర్వర్ b.tritech.com, సర్వర్ c.tritech.com అని నేను చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఐ కెన్ గివ్ FQDN నేమ్ ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ గివ్ మై హోస్ట్ నేమ్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఇన్ ఎ గ్రూప్స్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ సర్వర్స్ని డిఫైన్ చేస్తూ నా ప్లేబుక్లో రాయలేను. ఓకే, అదే నేను సర్వర్స్ అన్నిటిని గ్రూప్ చేసాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా లైనెక్స్ సర్వర్స్, వెబ్ సర్వర్స్, డేటాబేస్ సర్వర్స్ అన్నిటిని గ్రూప్ చేసి ఆ గ్రూప్లో ఏ ఐపీ అడ్రస్ ఉన్నాయో నేను డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇదే ఫైల్లో ఇఫ్ ఐ సే ఇక్కడ సర్వర్ ఏ, సర్వర్ బి, సర్వర్ సి ఉంది కదా. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ విల్ సే దీస్ ఆర్ మై లైనెక్స్ సర్వర్స్. ఓకే, సో నేను దీన్ని గ్రూప్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో నా లైనెక్స్ సర్వర్స్ ఏంటి, సర్వర్ ఏ అండ్ సర్వర్ బి. ఓకే, సో నా సర్వర్ సి వచ్చేసి నా వెబ్ సర్వర్. ఓకే, నేను మళ్ళీ నా డిబి సర్వర్ని కూడా డిఫైన్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, సో నా సర్వర్ ఏ అండ్ సర్వర్ బి నా డిబి సర్వర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే నేను ఐ కెన్ యూజ్ సేమ్ హోస్ట్ ఇన్ మల్టిపుల్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఒకటే హోస్ట్ నేను మల్టిపుల్ గ్రూప్స్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మనకు ఈ సినారియోస్ చాలా వస్తాయి. ఓకే, యూజ్ చేయొచ్చా లేదా అనేసి. సో దట్ ఎస్ వీ కెన్ యూజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐ కెన్ డూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను క్యాట్ ఈటీసీ యాన్సిబుల్ అనుకోండి. ఇక్కడ ఉండి కింద నాకు లైనెక్స్ సర్వర్స్, వెబ్ సర్వర్, డిబి సర్వర్స్ నేను గ్రూపింగ్ చేసిన. ఓకే, సో ఇలానే కాకుండా మనం ఇంకేం చేయొచ్చు అంటే, సో ఇఫ్ ఐ క్లియర్ మై స్క్రీన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను సర్వర్ ఏ, సర్వర్ బి అని ఇచ్చిన. ఇట్లా కాకుండా నేను ఏ బ్రాకెట్స్లో నేను సర్వర్ ఏ కోలన్ సర్వర్ బి. ఓకే, అంటే నాది ఏ అండ్ బి. అదే నేను డి ఇచ్చిన అనుకోండి. సో ఏ టు డి, సర్వర్ ఏ, సర్వర్ బి, సర్వర్ బి, సర్వర్ సి, సర్వర్ డి అని దాని అర్థం. ఓకే, సో దీన్ని ఏమంటామంటే మనం రేంజ్ అంటాం. ఓకే, సో నేను ఏ రేంజ్ నుంచి డి రేంజ్ వరకు ఇస్తున్నా. ఓకే, సో ఏ టు డి, మై రేంజ్ ఈజ్ ఏ టు డి, సర్వర్ ఏ టు డి ఈజ్ మై రేంజ్. అంటే నా లైనెక్స్ సర్వర్స్ అన్ని సర్వర్ ఏ, సర్వర్ బి, సర్వర్ సి, సర్వర్ డి అనేది నా లైనెక్స్ బాక్సెస్. అలాగే మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 192.168 ఓకే డాట్ 250.1-100. ఓకే, సో దీని అర్థం ఏంది, నా ఈ వెబ్ సర్వర్లు ఎన్ని ఉన్నాయి, అవి వెబ్ సర్వర్లు 100 వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయని అర్థం. ఓకే, సో ఐఎమ్ యూజింగ్ 100 వెబ్ సర్వర్స్ అని దీని అర్థం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ గివ్ రేంజ్ ఈ ఐపీ అడ్రస్లో ఈ వచ్చు. ఓకే, సో ఓకే if I give 192.168 డాట్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే 250:252 అని ఇచ్చి కోలన్ ఐ సే 1-100. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఎన్ని సర్వర్స్ డిఫైన్ చేస్తుంది, ఇది టోటల్లీ ఇట్ ఈస్ డిఫైనింగ్ అరౌండ్ 300. ఓకే, సో ఈ 300 ఐపీస్ ఇది
డిఫైన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా కూడా మనము రేంజెస్ ఇవ్వచ్చు వెన్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఇన్ యువర్ గ్రూప్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి నెస్టెడ్ గ్రూప్స్ అని కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఇలా. ఓకే, సో Ansibleలో వీ కెన్ ఆల్సో గివ్ నెస్టెడ్ గ్రూప్స్. ఓకే, నెస్టెడ్ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటంటే నేను నా పేరెంట్ గ్రూప్ని డిఫైన్ చేస్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే ఇండియా. ఓకే, సో ఇండియాలో అంటే లైక్ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ దిస్ ఈజ్ మై పేరెంట్ గ్రూప్, ఇండియా అనేది నా పేరెంట్ గ్రూప్. దెన్ ఐ విల్ సే చిల్డ్రన్. ఓకే, ఓకే, సో ఇండియా అనేది నేను వాడుతున్నా, చిల్డ్రన్ అనేది కీవర్డ్. ఓకే, సో మీరు కంపల్సరీగా చిల్డ్రన్ అని వాడాల్సిందే. ఓకే, సో ఇండియాలో ఏమేమి గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తా ఇప్పుడు ఇందులో వెబ్ అండ్ ఆల్సో డీబీ. ఓకే, ఈ రెండేమో ఇండియాకి సంబంధించినవి అని పెడతా. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ సే దట్ ఓకే ఇక్కడ నేను సింగపూర్ చిల్డ్రన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను లైనెక్స్ సర్వర్స్ ఇస్తాను. ఓకే, సో నేను ఏంటంటే నా పేరెంట్ గ్రూప్ ఏంటిది, దానికి కింద ఏమేమి చైల్డ్ గ్రూప్స్ వస్తాయనేది నేను ఇక్కడ క్లియర్గా డిఫైన్ చేస్తున్నాను అనమాట. అంటే నా వెబ్ సర్వర్ A to D అండ్ నా వెబ్ సర్వర్ 190 to 168 రేంజ్ ఏదైతే ఉందో 1 to 100, ఆ తర్వాత DB రేంజ్ ఏదైతే ఉన్నాయో. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్నాయి. ఈ ఇండియా గ్రూప్ పేరెంట్ గ్రూప్ కిందకి వస్తాయని ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చెక్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే Ansible --list -host web అని అనుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు అది ఈ ఫైల్లోకి వెళ్ళి వెబ్ గ్రూప్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది ఇట్ విల్ ఫెచ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ ఫెచింగ్ 100 సర్వర్స్. ఓకే, సో మనం వెబ్లో ఎన్ని పెట్టినాం, 100 సర్వర్స్ పెట్టాం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ షోయింగ్ ఆల్ దోస్ 100 సర్వర్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ సే వెబ్ కాకుండా ఇఫ్ ఐ సే లైనెక్స్ సర్వర్స్. ఓకే, సో సర్వర్ A, సర్వర్ B, సర్వర్ C, సర్వర్ D. ఓకే, సో ఇది ఇట్ విల్ షో లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ కాబట్టి సో నేను ఏం చేస్తా అంటే ఐ విల్ చేంజ్ దిస్ రేంజ్. ఓకే, ఓకే, ఐ సే 1 2 3. ఓకే, అండ్ ఆల్సో 1 2 2. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ వెబ్ సర్వర్స్ చెక్ చేస్తాను. ఓకే, సో 1 to 2 ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే DB ఇట్ విల్ షో దిస్. ఇఫ్ ఐ సే ఆల్, ఓకే, ఆల్ అన్నాం అనుకోండి ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద లిస్ట్. ఓకే, సో సర్వర్ A, సర్వర్ B, సర్వర్ C, సర్వర్ D. సో 250.1, 252.2, 252.1, 252.2, 252.3. ఓకే, సో ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద థింగ్స్. ఓకే, సో అదే నేను ఇప్పుడు ఇండియా. ఓకే, సో నా ఇండియా గ్రూప్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అని చూపించాను అనుకోండి. సో ఇట్ విల్ షో ఓన్లీ ద వెబ్ అండ్ DB. ఓకే, సో చిల్డ్రన్ ఏమేమి పెట్టినాం మనం, వెబ్ DBని పెట్టినాం, అది మనకి పైన లైనెక్స్ సర్వర్స్ని చూపించట్లేదు. ఓకే, సో ఈ విధంగా నేను నెస్టెడ్ గ్రూప్స్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ ఇన్ దిస్ ఫైల్. సో ఇఫ్ ఐ సే ఓకే మన దాంట్లో ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయని నేను ఇప్పుడు అడిగిన అనుకోండి, మీరు ఏం చెప్తారు, ఓకే 1 2 3 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 4 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో టోటల్లీ మనకి 4 గ్రూప్స్ ఉన్నాయని చెప్తాం మనం. ఓకే, సో లైనెక్స్ సర్వర్స్, వెబ్, DB, ఇండియా చిల్డ్రన్ అనే 4 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ డిఫాల్ట్గా కూడా మనకి ఇన్వెంటరీలో బిల్ట్ ఇన్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో డిఫాల్ట్లీ విల్ హ్యావ్ బిల్ట్ ఇన్ గ్రూప్స్. ఏంటివంటే ఒకటి అన్గ్రూప్డ్, ఇంకోటి ఆల్. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ కొట్టి చూపించిన. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్. ఓకే, ఇంకోటి వచ్చేసి అన్గ్రూప్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను Ansible హోస్ట్ నేమ్ ఇఫ్ ఐ సే అన్గ్రూప్డ్. ఓకే, సో అన్గ్రూప్డ్ అని కొడితే నాకు అన్గ్రూప్డ్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూపించాలి. ఓకే, సో బట్ మన దాంట్లో అన్గ్రూప్డ్ ఏమైనా ఉన్నాయా, మన దాంట్లో అన్గ్రూప్డ్ ఏమీ లేవు. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ అన్గ్రూప్డ్ సర్వర్. ఓకే, సో హోమ్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ సర్వర్ E అని ఇస్తాను. ఓకే, సో నా సర్వర్ E వచ్చేసి అన్గ్రూప్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను అన్గ్రూప్డ్ అని కొట్టిన అనుకోండి నాకు ఇక్కడ సర్వర్ E అని చూపిస్తుంది. అదే ఆల్ అని కొట్టిన అనుకోండి ఇట్ విల్ ఇంక్లూడ్
ఆల్ గ్రూప్స్ విత్ అన్గ్రూప్డ్. ఓకే, సో అన్గ్రూప్లో ఉన్న సర్వర్ని కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే, ఆల్ అని కొడితే. ఓకే, సో ఇవి రెండు బిల్ట్ ఇన్ గ్రూప్స్ బై డిఫాల్ట్గా మనము యాన్సిబుల్లో వాడే గ్రూప్స్ ఇవి. అంటే మనం ఇస్తలేము, ఎక్కడ కూడా అన్గ్రూప్డ్ అని ఇవ్వలేదు, మనం ఎక్కడ కూడా ఆల్ అని ఇవ్వలేదు. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్గా అది చూపిస్తుంది. ఓకే, సో బెస్ట్ వే టు సీ, ఇప్పుడు నా దగ్గర 100 సర్వర్స్ ఉన్నాయి, నాకు అసలు ఎలా 100 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, ఎలా చెక్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. ఓకే, 100 గ్రూప్స్లో లైక్ ఏది పేరెంట్ గ్రూపు, ఏది చైల్డ్ గ్రూపు తెలుసుకోవాలంటే ఇట్ లైక్ మనము ఫైల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ వన్ కమాండ్ కాల్డ్ Ansible -inventory -graph. ఓకే, సో -graph అని కొట్టిన అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ క్లియర్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది పేరెంట్ గ్రూప్ ఆల్ అని చెప్పినా కదా. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి అన్గ్రూప్డ్లో సర్వర్ ఈ. అదే మీకు సింగపూర్లో లైనెక్స్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇండియాలో డీబీ గ్రూప్ ఉంది, వెబ్ గ్రూప్ ఉంది. ఓకే, సో దాంట్లో ఏమేమి సర్వర్స్ ఉన్నాయని మీకు క్లియర్గా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో మీకు ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు మనము ఈ విధంగా చేసుకొని లైక్ ఈ కమాండ్ రన్ చేయొచ్చు. Ansible -inventory -graph అని ట్రై చేసాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో మీకు నెస్టెడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నా కానీ ఏమేమి గ్రూప్స్ ఉన్నా మీ ఫైల్లో ఏమేమి ఉన్నాయని అన్నీ చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి లైక్ డిఫాల్ట్ ఫైల్ మనం యూజ్ చేసింది, ఇంతసేపు డిఫాల్ట్ ఫైల్ని మనము యూజ్ చేసాం. అదే మీకు ప్రొడక్షన్లో నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ఫైల్. ఓకే, సో మనం ప్రొడక్షన్లో ఎప్పుడైనా ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ ఫైల్ని మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఆ ప్రాజెక్ట్లో మీరు మీ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఓకే, సో నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఐ సే mkdir Ansible Tri-Tree Technologies. ఓకే, సో Ansible Tri-Tree Technologiesలోకి వెళ్తున్నా. ఓకే, సో ఇది నా ప్రాజెక్ట్ గ్రూప్. అప్పుడు నేను ఏం చేసుకుంటా అంటే ఇక్కడ నేను నా ఓన్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకుంటా. ఓకే, సో ఐ విల్ క్రియేట్ మై ఓన్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ గివ్ మై సర్వర్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వర్ ఏ ఆర్ మై వెబ్ సర్వర్. ఓకే, సో నా వెబ్ సర్వర్లో ఐ విల్ గివ్ సర్వర్ బి or else I will say server B to C. Okay, and also I'll say 172.250.125 అంట. ఓకే, జస్ట్ ర్యాండమ్గా ఇస్తున్నాను నేను. అండ్ I'll say DB. ఓకే, సో DBలో I'll say సర్వర్ C to D. ఓకే, సో నేను ఈ రేంజ్ ఇచ్చిన. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ గివ్ ఎనీ పేరెంట్ చైల్డ్ గ్రూప్ కూడా ఇవ్వచ్చు మనం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ఇండియా _డేటా సెంటర్లో ఓకే చిల్డ్రన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను నా వెబ్ అండ్ నా డిబి. ఓకే, సింపుల్ స్టఫ్. ఓకే, సో ఇది నా ఇన్వెంటరీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను Ansible ఇక్కడ ఈ కమాండ్ రన్ చేసిన అనుకోండి, ఏం చూపించాలి? ఓకే, నా ఇన్వెంటరీ చూపించట్లేదు. ఇది ఎక్కడ ఇన్వెంటరీ? ఇది మన డిఫాల్ట్ ఇన్వెంటరీ ఇది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఇన్వెంటరీ విచ్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ రైట్ నౌ ఇన్ మై ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో నా ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెంటరీ చూపించాలంటే నేను ఏం చేయాలి? -i అండ్ ఇన్వెంటరీ. ఓకే, సో -i ఇన్వెంటరీ అని కొడితే ఇప్పుడు నేను నా డిఫాల్ట్ దీంట్లో ఏం క్రియేట్ చేస్తానో చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఇండియా డీసీలో డీబీ వెబ్ ఉంది. ఓకే, అన్గ్రూప్లో సర్వర్ ఏ ఉంది. అదే డిఫాల్ట్లో అన్గ్రూప్లో సర్వర్ ఈ ఉంది. ఓకే, సో మీకు ఎప్పుడైనా మీ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న ఇన్వెంటరీ చూడాలనుకుంటే -i అని కొట్టిరు అనుకోండి, మీకు మీ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న ఇన్వెంటరీ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ చెక్ దిస్. ఓకే, సో రైట్ నౌ మనము ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఎట్లా రాయొచ్చు, ఇన్వెంటరీ ఫైల్లో గ్రూప్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయొచ్చు, అండ్ ఆల్సో పేరెంట్ చైల్డ్ గ్రూప్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయొచ్చో కూడా చూసినాము. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఒక సింపుల్ ఒక ఏమంటారు చిన్న
ఎక్సెల్ షీట్లో తయారు చేసుకొని ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ లాగా తయారు చేసుకొని ఓకే విల్ ట్రై టు క్రియేట్ అన్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఓకే రియల్ టైంలో ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది క్రియేట్ చేసుకొని చూద్దాము. నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనము కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అంటే ఏదో చూద్దాం. ఓకే ఓకే సో నౌ మనకి ఇన్వెంటరీ ఎట్లా రాయాలో తెలిసింది రైట్. సో ఇన్వెంటరీ ఫైల్స్ ఎట్లా రాయాలో తెలిసింది. ఓకే సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను నేను. సో యూ గైస్ నీడ్ టు చెక్. ఓకే సో నేను నెక్స్ట్ సెషన్లో ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ ది సొల్యూషన్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆర్గనైజేషన్లో ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎట్లుంటుంది మన ఎక్సెల్ షీట్స్ ఎట్లా రాస్తాం మనము. ఓకే సో మన హోస్ట్ ఏముంటుంది, వాట్ ఈస్ ద టెక్నాలజీ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్. ఓకే ఆ హోస్ట్ నేమ్లో ఆ హోస్ట్లో ఏమేమి టెక్నాలజీస్ హోస్ట్ చేసినామని. అండ్ ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ లొకేషన్. ఓకే అండ్ ఆల్సో ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంది. ఓకే సో ఇది హోస్ట్ నేమ్ అన్న అవ్వచ్చు, ఐపీ అడ్రస్ అన్న అవ్వచ్చు. ఓకే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మీకు ఐపీ అడ్రస్ ఏ ఉండొచ్చు. ఓకే సో ఇక్కడ మనం హోస్ట్ నేమ్ తీసుకుందాం. ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ట్రైటరీ టెక్నాలజీస్ ఏ, ట్రైటరీ టెక్నాలజీస్ బి, ట్రైటరీ టెక్నాలజీస్ సి, ట్రైటరీ టెక్నాలజీస్ డి. ఓకే సో నేను నా 4 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే సో నా టెక్నాలజీ వచ్చేసి ఇందులో నాకు వెబ్ సర్వర్ ఉంది. ఓకే సో ఇందులో కూడా వెబ్ సర్వర్ ఉంది. ఓకే సో అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ వెబ్ సర్వర్ ఇనిట్స్. ఓకే అన్నిట్లో వెబ్ సర్వర్ రన్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకే సో లొకేషన్. ఓకే సో ఇది వచ్చేసి నాది హైదరాబాద్ లొకేషన్లో ఉన్నాయి ఇవి రెండు. ఓకే సో ఇది వచ్చి నాది వైజాగ్ లొకేషన్లో ఉంది. ఓకే సో ఇది వచ్చేసి నాకు బెంగళూరులో ఉంది. ఓకే ఈ సర్వర్. ఓకే అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ వచ్చేసి ఇది నా డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇది నా టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇవి రెండు నా ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఓకే సో ఇది నా సింపుల్ సినారియో అంటే సింపుల్ ఎక్సెల్. ఓకే సో ఈ ఫార్మాట్లోనే మనకు సర్వర్లు ఉంటాయి రైట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైటరీ టెక్నాలజీస్ అనే ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయండి MKDIRతో. ఓకే దెన్ గోయింగ్ టు దట్ దెన్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఇన్వెంటరీ లైక్ VI ఇన్వెంటరీ. ఓకే సో మీకు ఇక్కడ ఏమేమి ఉండాలి, మనకి వెబ్ సర్వర్ గ్రూప్ ఉంది. ఓకే అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ హైదరాబాద్ and we have production, మనకి dev, test. ఓకే వెబ్ సర్వర్ హైదరాబాద్, విజయవాడ అండ్ బెంగళూరు. ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా గ్రూప్స్. ఓకే అండ్ ఆల్సో మనము వీ కెన్ ఆల్సో సే దాట్ ఇండియా. ఓకే సో ఇండియాలో ఐ విల్ సే చిల్డ్రన్. ఓకే సో ఇందులో మీరు ఈ లొకేషన్లో ఉన్నాయి అన్నీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే సో లైక్ మనకి ఇందులో మనకి హైదరాబాద్, విజయవాడ, బెంగళూరు అని వచ్చేస్తుంది. ఓకే సో అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు TTDE అని. ఇది వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సేయింగ్ DB. ఓకే అండ్ ఇది వచ్చేసి యుఎస్లో ఉందనుకుందాం, ఇది వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అనుకుందాం. ఓకే సో ఇందులో మీకు ఇది రాదు. ఓకే సో యూ నీడ్ టు సే US:children. ఓకే ఇందులో మీకు ఈ DB సర్వర్ వస్తుంది, అది యుఎస్ది. ఓకే మీరు యుఎస్ అనొచ్చు లేకపోతే డల్లాస్ అన్నాం. ఓకే సో హియర్ యూ విల్ సే డల్లాస్ గ్రూప్. ఓకే అండ్ ఆల్సో మీకు ఇంకో గ్రూప్ ఏమొస్తుంది DB రైట్. ప్రొడక్షన్లోనే మీకు ఇవి 3 వచ్చేస్తాయి. ఓకే సో ఈ విధంగా గ్రూపింగ్ చేయండి అండ్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఇన్వెంటరీ అండ్ ట్రై టు కంప్లీట్ దిస్. ఓకే సో లైక్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ షోడ్ లైక్ హౌ యూ కెన్ డూ అనేది. నేను సిస్టంలో చేయట్లేదు. ఓకే ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ యూ ఆన్ మై బ్లాక్ బోర్డ్. ఓకే సో చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే సో దెన్ ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్స్ విల్ ట్రై టు టాక్ మోర్ అబౌట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్. ఓకే సో కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తాము అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రయారిటీస్. ఓకే సో కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్లో ప్రయారిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే సో ఎక్కడెక్కడ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, సెకండ్ ప్రయారిటీ, థర్డ్ ప్రయారిటీ ఎక్కడ చెక్ చేస్తుంది కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ని Ansible అనేది నెక్స్ట్ పార్ట్స్లో చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే
Okay, so we'll discuss more on configuration files. Okay, so Ansible lo configuration files are the like very important thing. Like manamu Ansible lo ela configure chesamo, mana inventory ekkada untadi and how you gonna control anedi mottham kuda manamu configuration files nunche chestam. Okay, so ఈ configuration files ekkada untayi and how we can change. ఓకే, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ మనం ఎట్లా చేస్తాం అనేది కూడా ఈ సెషన్లో మొత్తం చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ వచ్చేసి మనకు ansible.cfg అని ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ansible.cfg ఇస్ ఎ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. ఇందులో మనకి జనరల్గా విల్ హ్యావ్ 2 సెక్షన్స్. ఓకే, సో వన్ ఈజ్ డిఫాల్ట్ సెక్షన్. ఓకే, ఇంకోటి వచ్చేసి ప్రివిలేజ్ అండర్స్కోర్ ఎస్కలేషన్. ఓకే, సో ఈ రెండు సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇది జనరల్గా అయితే లైక్ వాట్ ఎవర్ ద డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయో మనం ఇందులో పెడతాము. ఓకే, అండ్ ప్రివిలేజ్ ఎస్కలేషన్లో నార్మల్లీ విల్ స్పెసిఫై హౌ Ansible రన్స్ కమాండ్స్ ఆన్ మేనేజ్డ్ హోస్ట్. ఓకే, సో మేనేజ్డ్ హోస్ట్లో మనము Ansible ఎలా కమాండ్స్ రన్ చేయాలనేది మనం ఈ ప్రివిలేజ్ ఎస్కలేషన్లో మనము మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి డిఫాల్ట్స్లో ఇన్వెంటరీ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఇన్వెంటరీ అంటే లైక్ అగైన్ లైక్ వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ వి స్పెసిఫై. సో మనం ఆల్రెడీ ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంటనేది లాస్ట్ సెషన్లో మొత్తం చూస్తాం. ఓకే, సో ఈ ఇన్వెంటరీ పార్ట్ని మనము డిఫాల్ట్స్లో ఇస్తాము అండ్ ఆల్సో విల్ మెన్షన్ ద రిమోట్ యూజర్స్. ఓకే, సో ఎవరైతే రిమోట్ యూజర్స్ ఉన్నారో ఆ యూజర్ డీటెయిల్స్ కూడా మనం డిఫాల్ట్స్లో ఇస్తాం. ఓకే, సో whatever we are giving. Okay, so inventory, remote user and also కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటే ఐ విల్ షో దాట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనము ఇందులోకి వెళ్ళి చూసామంటే ఓకే, సో లైక్ ఐ మీన్ టు మై Ansible బాక్స్. ఓకే, సో మీరు Ansible బాక్స్ Ansible స్పేస్ హైఫన్ వర్జన్ అని ఇవ్వగానే మీకు ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అని ఉంది చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ లొకేటెడ్. ఓకే, సో ఈటీసీ Ansible/Ansible.cfg. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను cd etc Ansible ఓకే vi Ansible.cfg అంట. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి నా డిఫాల్ట్ ఫైల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము ఏమీ ఇవ్వలేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఇన్వెంటరీ కూడా ఈటీసీ Ansible హోస్ట్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, బట్ ఇట్స్ డిఫాల్ట్ లొకేషన్ కాబట్టి ఇది మనకి కామెంట్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి వాట్ ఆల్ ద పాసిబుల్ లొకేషన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పాసిబుల్ అండ్ డిఫాల్ట్ లొకేషన్. ఓకే, సో ఈటీసీ Ansible అండ్ Ansible.cfg అనేది మనకి డిఫాల్ట్ లొకేషన్. ఓకే, సో ఇది కాకుండా మనకి సో we also have, let me go back to this. ఓకే, మనకి /etc/Ansible/ ఓకే Ansible.cfg. ఓకే, సో ఇది మనకి డిఫాల్ట్ లొకేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ డిఫాల్ట్ లొకేషన్. మనం ఎవరైనా సరే Ansible ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ స్పేస్లో మనకి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ సేవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, కాకపోతే మనం ఏమనుకున్నాం ఇన్వెంటరీస్ చెప్తున్నప్పుడు కూడా వెనెవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్. ఓకే, సో వెనెవర్ సంథింగ్ ఈజ్ ఆన్ ఈటీసీ మనము నాన్ రూట్లో ఉన్నప్పుడు వీ కెనాట్ యాక్సెస్ దిస్, రైట్. సో మనం ఏది చేసినా కానీ Ansibleలో వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ నాన్ రూట్. ఓకే, ఎందుకంటే మనకి రియల్ టైంలో రూట్ యాక్సెస్ ఉండదు కాబట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఈటీసీ ఉంటుంది కాబట్టి it might not be possible for you to edit this file. Okay, or else you can go with the current home directory or user home directory. Okay, so current directory anochu or else user home directory anochu. Okay, so meeku oka user unnadu. For example, I have created a user called Ansible. Okay, so ee Ansible user lo if you have created in this, okay, so ee home directory lo meeru for example you have created Ansible.cfg. Okay, so Ansible.cfg dot ante like you guys know that is a hidden file. Okay, so ఇది ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తామంటే స్పెసిఫిక్ యూజర్ బేస్డ్. ఓకే, సో అప్పుడు మీకు డిఫాల్ట్ లొకేషన్ తీసుకోదు, అప్పుడు ఇది దీన్ని ప్రయారిటీ కింద తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ షో దాట్. సో ఇఫ్ ఐ సే vi/.ansible.cfg అని అనుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ డూ సంథింగ్, సో ఇన్సర్ట్ మోడ్లోకి వెళ్ళి
I say defaults నేను ఇప్పుడు ఏదైనా లైక్ డాట్ ఆర్ ఇన్వెంటరీ ఓకే ఈక్వల్ టు డాట్ స్లాష్ ఇన్వెంటరీ అని ఇచ్చిన అనుకోండి. ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఓకే ఏదో ఒకటి లైక్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గివ్ సంథింగ్ సో ఐ గివెన్ దిస్. ఓకే సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ గో అండ్ ఇఫ్ ఐ సే Ansible -version, ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీకు ఫైల్ ఏది చూపిస్తుంది, /root లో చూపిస్తుంది. ఓకే సో కానీ ఇంతకుముందు మనకి ఏం చూపించింది, /etc లో చూపించింది, రైట్? సో రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇట్ యాజ్ /root. ఓకే సో /root/.ansible.cfg. ఓకే సో నేను ఏదైతే క్రియేట్ చేసానో అది చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ ది /etc, డిఫాల్ట్ వన్ చూపించట్లేదు. ఓకే సో వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీయో లేకపోతే మీ యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీలో క్రియేట్ చేసినప్పుడు లైక్ ఇది ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది, అంటే లైక్ ఇట్ వోంట్ గో ఫర్ ద డిఫాల్ట్ లొకేషన్. ఓకే సో ప్రయారిటీ దేనికి వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి, సో ది ప్రయారిటీ కమ్స్ టు, ఓకే సో ప్రయారిటీ ఇప్పుడు దీనికి వచ్చింది. ఓకే సో ఇది ఇప్పుడు ప్రయారిటీలో లేదు మనకి. ఓకే సో నౌ వాట్ హ్యాపెండ్, దిస్ హ్యాస్ బికమ్ ది ప్రయారిటీ. ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద లీస్ట్ ప్రయారిటీ ఇప్పుడు. ఓకే ఇందాక ఇది ప్రయారిటీలో ఉండేది. ఓకే నౌ ఇప్పుడు ఇది ప్రయారిటీలోకి వచ్చింది. ఓకే సో ఇంకోటి ఏంటంటే వాట్ ఈస్ అనదర్ పాసిబుల్ లొకేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మేజర్ థింగ్ లైక్ పీపుల్ యూజ్ ఇన్ ది రియల్ టైమ్స్. ఓకే సో రియల్ టైమ్స్లో మేజర్గా ఎట్లా యూజ్ చేస్తామంటే, సో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ అ డైరెక్టరీ కాల్డ్ Ansible ట్రైటరీ టెక్నాలజీస్. ఓకే సో నేను ఇప్పుడు ఇది నా ప్రాజెక్ట్. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ డిఫైన్ ఇట్, ఓకే Ansible TTT అనేది నా ప్రాజెక్ట్ నేమ్. ఓకే సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రాజెక్ట్ యు ఆర్ వర్కింగ్, ఓకే సో మీకు ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే సో డెఫినెట్లీ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఐ విల్ క్రియేట్ మై Ansible.cfg ఫైల్. ఓకే సో నేను ఇప్పుడు Ansible.cfg ఫైల్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ గో అండ్ మేక్ దిస్ యాజ్ ప్రయారిటీ. ఎట్లా అనేది నేను చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు. ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ if I create something called vi Ansible.cfg, okay so enter. Okay so if I do insert and say I'll say defaults. Okay so నేను ఏమి రాయట్లేదు ఇక్కడ, I will say save. Okay సో ఇప్పుడు నేను Ansible -version అని ఇచ్చిన అనుకోండి, సో ఇట్ షుడ్ టేక్ ది ఈ పాత్. ఓకే సో నా ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ పాత్ తీసుకుని చూడండి. ఓకే సో నౌ ది ప్రయారిటీ ఈజ్ Ansible TTT, అంటే నా ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ ఇప్పుడు దీనికి ప్రయారిటీ అయిపోయింది. ఓకే సో నౌ దిస్ ఈజ్ ద మేజర్ అండ్ మెయిన్ ప్రయారిటీ. ఓకే సో ఇది నా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, ఇది నా సెకండ్ ప్రయారిటీ, ఇది నా థర్డ్ ప్రయారిటీ. ఓకే సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇది డిలీట్ చేశాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ సే rm-rf Ansible.cfg. ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి మళ్ళీ ఇట్ విల్ టేక్ టు రూట్ డైరెక్టరీ. ఓకే సో ఇది నా యూజర్ డైరెక్టరీ. ఓకే సో నేను రూట్ లాగా ఉన్నా కాబట్టి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ మై రూట్ డైరెక్టరీ. ఓకే నేను అదే వేరే యూజర్ లాగా ఇప్పుడు Ansible యూజర్ లాగా లాగిన్ చేస్తే నాకు /Ansible/.ansible.cfg అని చూపించేది. ఓకే ది సేమ్ వే ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్ ఆల్సో. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ root.ansible.cfg. ఓకే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను Ansible -version అని కొట్టిన అనుకోండి, వేర్ ఇట్ టుక్ etc Ansibleలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీలో Ansible.cfg క్రియేట్ చేస్తే మీ డైరెక్టరీ పాయింట్ అయ్యేది Ansible మీ కరెంట్ డైరెక్టరీలోనే పాయింట్ అవుతుంది. ఓకే ఇఫ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే సో మీ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్లో Ansible.cfgని క్రియేట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇదే ప్రయారిటీ ఉంటుంది. ఓకే సో ఇందులో మీరు ఏం మెన్షన్ చేసారో ఇన్వెంటరీ, ఓకే ఈ ఇన్వెంటరీలోకే వెళ్తుంది. ఓకే ఇది సేమ్ వే మీరు ప్రాజెక్ట్ 2 తయారు చేసారు అనుకోండి. ఓకే సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ప్రాజెక్ట్ 2లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ప్రాజెక్ట్ 2లో ఉన్న ఇన్వెంటరీని ఆర్ఎల్స్ ప్రాజెక్ట్ 2లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. మీరు ప్రాజెక్ట్లో క్రియేట్ చేసి రియల్ టైంలో అయితే ఇదే ఉంటుంది మోస్ట్లీ. ఓకే సో లేదంటే మీ కరెంట్ డైరెక్టరీలో ఆర్ఎల్స్ ది డిఫాల్ట్ వన్. ఓకే సో డిఫాల్ట్ వన్ అయితే మనం ఎలాగో యూజ్ చేయము బికాజ్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ ETC కాబట్టి
when you are logging it as a normal user, okay, so you cannot edit these files, okay. So this is the priority 1, priority 2 and priority 3, okay. సో ఈ విధంగా మీకు కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ చేంజ్ అవుతాయి, ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇప్పుడు లైక్ ఐ సెడ్ /etc/ansible/ansible.cfg, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నా కరెంట్ డైరెక్టరీ .ansible.cfg, ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నా కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ /ansible.cfg, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వాల్యూ ఇచ్చిన అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ a = 10 అని ఇస్తాం, ఓకే. ఇక్కడ b = 102 అని ఇస్తాం. ఇక్కడ a = 12 ఇస్తాం, b = 105 ఇస్తాం, c = 108 ఇస్తాం, ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా ఏ వాల్యూని కాల్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి, ఓకే. సో వెన్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ఏ వాల్యూ, సో ఏం కాల్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ వస్తుంది, 10 వస్తుంది, బికాస్ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, ఓకే. సో బి వాల్యూని కాల్ చేసిన అనుకోండి, ఓకే, నాకు ఫస్ట్ ఇది వస్తుంది, ఓకే. ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు బి వాల్యూ లేదు నా ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో, ఓకే. నా ఫస్ట్ config.cfgలో నా బి వాల్యూ లేదు, అందుకని ఇది ఇక్కడ వెళ్ళి చెక్ చేస్తుంది, ఓకే. బి వాల్యూ ఇక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ తీసుకుంటుంది, ఓకే. ఇక్కడికి వెళ్ళదు. అదే సి అన్నాను అనుకోండి, సో ఇక్కడ నాకు సి ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ లేదు, అదే మనకి డిఫాల్ట్లో ఉంది, సో ఇట్ విల్ పిక్ ఫ్రమ్ హియర్, ఓకే. సో ఈ విధంగా ఇది ప్రయారిటీస్ని చెక్ చేసుకుంటూ చూసుకుంటుంది అనమాట, ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ వేర్ యు ఆర్ గివింగ్ యువర్ ansible.cfg అనేది, ఓకే. సో ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ డిపెండ్, అంటే మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఇట్ ఆల్వేస్ ప్రాజెక్ట్ని బట్టి మనము డిఫైన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట ansible.cfgని, సో దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ ఇన్వెంటరీస్ ఫైల్స్ అండ్ ఆల్సో మీ ప్రివిలేజ్ ఎస్కలేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫైల్ని మీరు క్లియర్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ 3 things విచ్ హ్యావ్. అండ్ ఆల్సో మనకి ఇంకోటి, మీరు మీ యూజర్ డిఫైన్డ్ పాత్, ఓకే. సో యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ యువర్ యూజర్ డిఫైన్డ్ పాత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పోర్ట్ ansible_config, ఓకే అని, ఓకే, నేను నా యూజర్ డిఫైన్డ్ పాత్ ఇచ్చిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఓవర్ రైట్ ఆల్ లొకేషన్స్, ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏవైతే ప్రయారిటీస్ అనుకున్నామో ఆ ప్రయారిటీస్ అన్నిటిని కూడా ఇది ఓవర్ రైట్ చేసేస్తుంది. ఎట్లా అంటే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ ట్రై, ఓకే, ఎక్స్పోర్ట్ ansible_config ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు నేనైనా ఇస్తా tmp/ansible.cfg, ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నా ఫైల్ని క్రియేట్ చేసిన, ఓకే, /tmp/ansible.cfgని. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ansible_config అని /tmp/ansible.cfg చేసిన అనుకోండి, మనం ఇప్పుడు ansible -version అని చెక్ చేస్తే మనకి /tmp/ansible.cfg అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ, ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఆ ఫైల్ని రిమూవ్ చేసేసిన అనుకోండి, rm-rf, ఇఫ్ ఐ సే /tmp/ansible.cfg, ఓకే. సో అగైన్ నేను ఇప్పుడు ansible -version ఇస్తే నాకు etc ansible-లోకి వెళ్ళిపోయింది, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓకే. సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఎట్లా చూపిస్తున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకే. సో మనకి ఈ config.cfgలో ఏమేమి ఉంటుంది అనేది చూడడానికి ట్రై చేద్దాం, ఓకే. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఐ విల్ గో టు ansible.cfg, ansible spelling mistake, ఓకే. ansible.cfgలోకి వెళ్తే, ఓకే, సో ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ మై ఇన్వెంటరీ, ఓకే. సో ఇన్వెంటరీ వచ్చేసి నా ఇన్వెంటరీ ఏదైతే ఫోల్డర్లో ఉన్నానో అక్కడే ఉంది నా ఇన్వెంటరీ ఫైల్. అండ్ రిమోట్ యూజర్ వచ్చేసి నాది యాన్సిబుల్, ఓకే. సో యూజర్ డెఫినెట్గా ఉండాలి, ఓకే. సో రిమోట్ యూజర్ ఏదైతే మనము చూస్తున్నామో ఆ రిమోట్ యూజర్ డెఫినెట్గా యాన్సిబుల్ ఉండాలి. అండ్ హోస్ట్కి చెకింగ్ ఫాల్స్ అండ్ డిప్రికేషన్ వార్నింగ్ కూడా ఫాల్స్, ఓకే. సో ఏదైనా డిప్రికేషన్ వార్నింగ్ ఉన్నా కానీ ఫాల్స్ అంటుందా, అండ్ ఆల్సో హోస్ట్కి చెకింగ్ కూడా నేను చూడట్లేదు, ఓకే. అండ్ ఆల్సో ప్రివిలేజ్ ఎస్కలేషన్స్, నేను రూట్, ఓకే, ఐఎమ్ బికమింగ్ రూట్, ఓకే. సో బికమ్ యూజర్ రూట్
I'm becoming root with sudo method. Okay, and also I'm saying ask pass false అంటే పాస్వర్డ్ అడగకూడదు అని చెప్తున్నా నేను. ఓకే, సో ఈ ఫైల్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సే బికమ్ ఫాల్స్, ఓకే, సో ఇది రూట్ లాగా పనిచేయదు. ఓకే, సో అక్కడ మీకు అగైన్ యూ నీడ్ టు లాగిన్ యాజ్ ఎ నార్మల్ యూజర్, బట్ హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ రూట్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ బికమ్ రూట్ అని పెట్టి ట్రూ పెట్టినా. ఓకే, సో ఇట్ వోంట్ ఆస్క్ ఫర్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో నేను నా మేనేజర్ హోస్ట్కి కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఐ డోంట్ సీ ఎనీ ఇష్యూస్ అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, సో మనకి లైక్ లెట్ మీ గో బ్యాక్ అగైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఈ సెటప్ అంతా మీకు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాలేషన్లో చూపించిన. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్టిల్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్, ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ మీకు ఈ ఇన్స్టాలేషన్లో చూపించిన. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ రిమెంబరింగ్ ఇట్, ఓకే, సో ఇది మన కంట్రోల్ నోడ్. ఓకే, దెన్ వీ విల్ హ్యావ్ మేనేజ్ నోడ్స్. ఓకే, సో మనం ఎక్కడైతే యూజింగ్ Ansible ఎక్కడైతే మనము ఇన్స్టాలేషన్స్ చేస్తామో ఇవి మేనేజ్ నోడ్స్. ఓకే, సో కంట్రోల్ నోడ్లో మనం ఏమనుకున్నాం, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ Ansible ఇన్స్టాల్డ్ అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ పైథాన్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ పైథాన్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఏజెంట్లెస్ అనుకున్నాం కాబట్టి. ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ బి పైథాన్ అండ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ కనెక్టింగ్ యూజింగ్ SSH. ఓకే, SSH కాకపోతే వితౌట్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ వీఆర్ కనెక్టింగ్ త్రూ SSH కీస్. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైనా సరే వెనెవర్ యూ ఆర్ కనెక్టింగ్ టు ఇట్, ఓకే, సో వీఆర్ కనెక్టింగ్ యూజింగ్ SSH-keygen అని కొడితే మనకి కీస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద పాస్వర్డ్ లెస్. ఓకే, సో మనము పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్తో కనెక్ట్ అవుతున్నాం. ఓకే, మనం విత్ పాస్వర్డ్ కూడా చేయొచ్చు, బట్ ఎవ్రీ టైం మీరు మేనేజ్ నోడ్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు అది పాస్వర్డ్ ప్రాంప్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ దట్. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ ఓన్లీ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో I have created user ఇక్కడ Ansible అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ కూడా Ansible యూజర్స్ని నేను క్రియేట్ చేసిన. ఓకే, సో యూ షుడ్ లాగిన్ యాజ్ అ Ansible యూజర్. ఇక్కడ కంట్రోల్ నోడ్లో Ansible యూజర్ లాగే మీరు SSH కీజన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దట్ ఏమంటారు వీడియో. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ డూ దిస్ వస్తే SSH-keygen చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు కాపీ దెమ్. ఓకే, ఆ తర్వాత మీరు SSH-copy- ID అండ్ హోస్ట్ నేమ్, ఈ హోస్ట్ నేమ్ అండ్ ఈ హోస్ట్ నేమ్ అని ఇస్తే ఓకే ఇది కాపీ చేసేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏదైతే ఇన్వెంటరీ అన్నానో అందులో ఈ మేనేజ్డ్ నోట్స్ మనము కూర్చోబెడుతున్నాం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మనకి రిమోట్ యూజర్ వచ్చేసి Ansible. ఓకే, సో అది మేజర్గా. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ గివింగ్ ఆస్క్ పాస్. ఓకే, ఆస్క్ అండర్ స్కోర్ పాస్ ఏమి ఇస్తున్నాం మనము, ఫాల్స్ ఇస్తున్నాం, రైట్. ఓకే, బికమ్ ఆస్క్ పాస్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ ఇస్తున్నాము. అండ్ ఆల్సో బికమ్ అంటేనేమో ఇండికేట్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆటోమేటికలీ స్విచ్ టు ఎనీ యూజర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ట్రూ అని ఇచ్చిన, అంటే ఇక్కడ రూట్ అని ఇచ్చిన, సో దట్ ఇట్ విల్ స్విచ్ టు ది యూజర్ రూట్. ఓకే, బికమ్ మెథడ్ అంటేనేమో హౌ యూ వాంట్ టు బికమ్ ది అదర్ యూజర్. ఓకే, సో నేను సూడో ఇచ్చేసి రూట్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ ది పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఆస్క్ పాస్వర్డ్ ట్రూ అని పెట్టిన అనుకోండి, బికమ్ ఆస్క్ పాస్వర్డ్, సో ఇట్ విల్ సెట్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో అందుకని లైక్ ఐ వాంట్ ఐ మేడ్ ఇట్ యాజ్ అ ఫాల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ది ఫైల్ హ్యాజ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మీకు Ansible.cfg ఫైల్లో మీకు ఈ ఫైల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్వెంటరీ, రిమోట్ యూజర్ అండ్ ఆల్సో ప్రివిలేజ్ ఎస్కలేషన్లో మీకు బికమ్ మెథడ్, బికమ్ యూజర్ అండ్ ఆల్సో బికమ్ ఆస్క్ పాస్. ఓకే, ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెల్ప్ కమాండ్స్. ఓకే, సో హెల్ప్ కమాండ్స్ వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు డూ. ఓకే, సో మీకు ఎక్కడైనా స్టక్ అయినా కానీ ట్రబుల్ షూటింగ్లో కానీ, ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ వాట్ దిస్ కమాండ్ డస్. ఓకే, సో మనకు జనరల్గా వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ లైనెక్స్, ఓకే, సో లైనెక్స్లో అయితే మనకు ఆల్రెడీ వి నో లైక్ యూజింగ్ మాన్యువల్ కమాండ్స్ అంటే మ్యాన్ పేజెస్ ఉంటాయి మనకు లైనెక్స్లో. ఓకే, మ్యాన్ పేజెస్తో మనకు సర్చ్ చేస్తే మనకి ఏ కమాండ్ గురించి అయినా తెలుస్తుంది. ఓకే, లైనెక్స్లో. ఓకే, ఇన్ ది సేమ్ వే మనకి Ansibleలో హెల్ప్ కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు నో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దట్ కమాండ్, ఓకే, సో మనము Ansible-doc. ఓకే, సో Ansible-doc అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఏ మాడ్యూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే,
కమాండ్స్ అనే దానికన్నా ఓకే మాడ్యూల్స్. ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గో టు దిస్ Ansible బాక్స్, ఇఫ్ ఐ సే Ansible -doc -l అని కొట్టినంటే మనకి Ansibleలో ఎన్ని మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే సో ఇట్ విల్ లిస్ట్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్. ఓకే సో మనకి అరౌండ్ 2000 మాడ్యూల్స్ ఏమో ఉంటాయి. ఓకే సో ఇట్ విల్ లిస్ట్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ది Ansible. ఓకే సో ఇవన్నీ మాడ్యూల్స్ యూజ్ చేసి మనము జనరల్గా మన టాస్క్స్ అన్ని కూడా మనము లైక్ రన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే సో అది మనము నెక్స్ట్ వచ్చే సెషన్స్లో చూసాము ఎట్లా చేస్తాం అనేది. బట్ యూ గైస్ షుడ్ నో హౌ వీఆర్ డూయింగ్ Ansible, లైక్ వాట్ మాడ్యూల్స్ ఇట్ విల్ షో. ఓకే సో ఇవన్నీ మాడ్యూల్స్ కూడా ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది Ansible. ఓకే సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్. ఓకే సో ఇప్పుడు నేను if I want to see the count, if I say wc-l, ఓకే సో మనకి ఎన్ని మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి అనేది ఇది చూపిస్తుంది నంబర్. ఓకే అరౌండ్ 3387 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే సో ఇట్స్ అ హ్యూజ్ నంబర్. ఓకే సో మీకు పర్టికులర్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు Ansible విండోస్ మాడ్యూల్ చూడాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ సే Ansible ఓకే -doc -l grep, and if I say Windows, ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనకి విండోస్ మాడ్యూల్ చూపిస్తుంది. ఆర్ఎల్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ iOS ఉంది అనుకోండి, సో నేను iOS అంట. ఓకే సో ఇట్ విల్ షో ఆల్ iOS రిలేటెడ్ మాడ్యూల్స్. ఓకే సో మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తుంది. ఓకే సో iOS_user అంటే ఏంది. ఓకే మేనేజ్ ద అగ్రిగేట్ ఆఫ్ లోకల్ యూజర్స్ ఆన్ Cisco iOS డివైస్ అంటుంది. ఓకే సో ఆర్ఎల్స్ ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ AWS. ఓకే సో మనకి ఇఫ్ ఐ సే AWS, ఓకే AWSలో ఉన్న మాడ్యూల్స్ అన్ని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే సో వాట్ ఆల్ ద AWS S3. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ సే మేనేజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ S3 కావాలనుకుంటే మనం AWS S3కి వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు. ఆర్ఎల్స్ ఇఫ్ ఐ సే డైరెక్ట్లీ Ansible -doc AWS_S3. ఓకే ఈ మాడ్యూల్ గురించి నేను చెక్ చేయాలనుకుంటున్నా, ఈ మాడ్యూల్ గురించి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా. ఓకే సో మీకు ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఆ మాడ్యూల్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే దిస్ మాడ్యూల్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ బై ద Ansible కోర్ టీమ్. ఓకే సో ఇది కూడా మీరు చూడాలి. ఓకే Ansible మెయింటైన్ చేస్తుందా లేదంటే వేరే కమ్యూనిటీ ఎవరైనా మెయింటైన్ చేస్తున్నారా. ఓకే అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఆప్షన్స్ ఇట్ హ్యావ్. ఓకే సో ఏమేమి ఆప్షన్స్ మీరు యూజ్ చేయొచ్చు ఈ మాడ్యూల్తో. అండ్ ఆల్సో మేజర్ థింగ్ వచ్చేసి మీరు కిందికి వెళ్ళినారనుకోండి, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ది ఓనర్షిప్ ఆర్ఎల్స్ ఆథర్ నేమ్. ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఆథర్. ఓకే సో ఆథర్ వచ్చేసి లెస్టర్ వేడ్ అని ఉంది. ఓకే అండ్ ఆల్సో స్టేటస్ వచ్చేసి స్టేబుల్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే అంటే ఇది స్టేబుల్డ్ వర్జన్. ఓకే సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్. ఓకే అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ మెయింటైన్డ్ బై ద కోర్ Ansible టీమ్. ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సో హూ ఇస్ ద ఆథర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద వర్జన్. ఓకే ఇది స్టేబుల్ వర్జనా లేకపోతే చేంజెస్ అవుతున్నాయా ఈ వర్జన్స్లో అనేది మీరు ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ సే Ansible -doc గ్రూప్. ఓకే గ్రూప్ అనేది కూడా ఒక మాడ్యూల్ నేమ్. ఓకే సో లైనెక్స్ గ్రూప్. ఓకే సో లైనెక్స్ గ్రూప్స్ అనేది ఎలా లైక్ యూ గైస్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా ఆఫ్ వాట్ ఈస్ లైనెక్స్ గ్రూప్స్ రైట్. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ అని కొట్టినంటే ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద గ్రూప్ మాడ్యూల్. ఓకే సో గ్రూప్లో మనం ఏమి చేస్తాం అనేది మొత్తం చూపిస్తాం. ఓకే మేనేజ్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఆన్ అ హోస్ట్ ఫర్ విండోస్ టార్గెట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ విండోస్ గ్రూప్ మాడ్యూల్ ఇన్స్టెడ్. ఓకే ఇది మీరు విండోస్ కావాలనుకుంటే Windows_ గ్రూప్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే ఇది మనకి లైనెక్స్ కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా గ్రూప్ అని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో టు ఎండ్, సో ఇక్కడ మనకి ఆథర్ ఉన్నది చూసినా స్టీఫెన్ ఫ్రామ్. ఓకే అండ్ ఇట్స్ అ స్టేబుల్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే సో స్టేటస్ వచ్చేసి ఇట్స్ అ స్టేబుల్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే ఓకే సో మనకి ఇంకోటి ప్రివ్యూ ఉంటుంది. ఓకే ప్రివ్యూ అండ్ డెప్రికేటెడ్ రిమూవ్డ్. ఓకే స్టేబుల్ ఇంటర్ఫేస్ కాకుండా. ఓకే సో మనం స్టేబుల్ ఇంటర్ఫేస్ అన్నాం కదా, స్టేబుల్ కాకుండా మనకి ప్రివ్యూ డిప్రికేటెడ్ అండ్ రిమూవ్డ్ అని ఇట్లా 4 థింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ డిప్రికేటింగ్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఫర్ ద అదర్ మాడ్యూల్. రిమూవ్డ్ అంటే మాత్రం యూ కెనాట్ యూస్. ప్రివ్యూ అంటే ఏంటంటే
దే ఆర్ ఇన్ లైక్ నెక్స్ట్ వర్షన్స్లో దీన్ని ప్రివ్యూ చేసి అప్డేట్ చేస్తారు. స్టేబుల్ అంటే మాత్రం యూ కెన్ యూజ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీకు స్టేటస్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఎవరు క్రియేట్ చేసిరు ఆర్ స్టేబుల్ వర్షనా లేకపోతే యాన్సిబుల్ కోర్ మెయింటెనెన్స్. ఓకే, సో హూ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇందాక మనం చూసినాం కదా. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో అగైన్ గ్రూప్లోకి వెళ్తే, ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే మాడ్యూల్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ బై ద యాన్సిబుల్ కోర్ టీమ్ అనేది. ఓకే, సో మనకి యాన్సిబుల్ కోర్ టీమ్ ఉంటుంది, ఆర్ ఎల్స్ విల్ హ్యావ్ క్యూరేటెడ్ అంటేనేమో యాన్సిబుల్ పార్ట్నర్స్. ఓకే, ఎవరైతే పార్ట్నర్స్ ఉన్నారో ఆర్ యాన్సిబుల్ చైల్డ్ కంపెనీస్, రెడ్ హ్యాట్ చైల్డ్ కంపెనీస్, పార్ట్నర్ కంపెనీస్, పేరెంట్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసేదాన్ని క్యూరేటెడ్ అంటారు. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ కమ్యూనిటీ అని అంటారు. కమ్యూనిటీ అంటే టోటల్లీ ఓపెన్ సోర్స్. ఓకే, సో అది టోటల్గా ఓపెన్ సోర్స్ వాళ్ళు యూజ్ చేసేది అనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సర్చ్, ఓకే, సో మీకు ఏదైనా మాడ్యూల్ని సర్చ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ సర్చ్ ఇన్ దాట్ వే. ఓకే, సో ఈ మాడ్యూల్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, కమ్యూనిటీయా లేకపోతే యాన్సిబుల్ కోర్ టీమా ఆర్ క్యూరేటెడా, ఓకే, ఆర్ హూ ఈజ్ ద ఆథర్, ఓకే, ఇది స్టేబుల్ వర్జనా లేకపోతే ప్రివ్యూ వర్జనా ఆర్ ఎల్స్ డిప్రికేటెడ్ వర్జనా ఆర్ ఎల్స్ రిమూవ్డ్ వర్జన్, అంటే మాడ్యూల్ ఈ మాడ్యూల్ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉంది కూడా మీరు అన్నీ చూడొచ్చు. ఓకే, సో మీకు లైక్ 3000 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ సర్చ్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్. ఓకే, సో మీకు ఏ మాడ్యూల్ కావాలన్నా మీరు వెళ్ళి సర్చ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు యాన్సిబుల్ హైఫన్ వర్జన్ అని కొట్టినప్పుడు మనకి ఇక్కడ పాత్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ ప్యాకేజెస్. ఓకే, సో యాన్సిబుల్ పైథాన్ మాడ్యూల్ లొకేషన్. ఓకే, సో మీరు ఈ లొకేషన్లోకి వెళ్తే మీకు అన్ని మాడ్యూల్స్ కూడా కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్, ఇఫ్ ఐ సే సిడి, ఓకే, అండ్ ls-lrt. ఓకే, సో ఇక్కడ మాడ్యూల్స్ చూసిరా, ఈ మాడ్యూల్స్లోకి వెళ్ళిరు అనుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ, ఓకే, సో మీకు ఏదైనా మాడ్యూల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయాలి అనుకున్నారనుకోండి, మీరు వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ మాడ్యూల్స్లో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ చెక్, మనకి క్లౌడ్ మాడ్యూల్స్ ఏమున్నాయో చూడొచ్చు మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గో టు క్లౌడ్, ఓకే, సో క్లౌడ్లో మనకి AWS. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి అటామిక్, క్లౌడ్ స్టాక్, అజ్యూర్, అలీబాబా, అమెజాన్, సెంచురీ లింక్, క్లౌడ్ స్కిల్, డాకర్, లైక్ యూ విల్ సీ ఆల్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్స్. ఓకే, లైనోడ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో లైనోడ్ యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. ఓకే, సో ఏదైతే మనము క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నాయో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నాయన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ లిస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సే సిడి గూగుల్, ఓకే, సో జీసీపీలో ఉన్న మాడ్యూల్స్ అన్ని ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇంకోటి మీరు గమనించాల్సింది అంటే ఇట్ ఈస్ పీవై, అంటే పైథాన్లో రాస్తున్నారు. ఎవ్రీ మాడ్యూల్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ ద పైథాన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గో టు దిస్ పైథాన్ స్క్రిప్ట్, ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు పైథాన్ స్క్రిప్ట్కి వెళ్ళిన అనుకోండి. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా అంటే చూడొచ్చు అనమాట. అంటే లైక్ యూ కెన్ గో అండ్ చెక్. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ దిస్ మాడ్యూల్. ఓకే, అసలు ఈ మాడ్యూల్ ఎలా రాశారు, వాట్ దిస్ మాడ్యూల్ ఈజ్ డూయింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ యువర్ ఓన్ మాడ్యూల్స్, యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ మాడ్యూల్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీరు మాడ్యూల్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఏ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి కూడా మీరు చూడొచ్చు. లైక్ అరౌండ్ 3000 అని చూపిస్తాయి మీకు ఇందాక. సో you can go here and you can see like what are all the modules. You can see the author, you can see the version of that and everything. Okay, so this is about all configuration files. Okay, so configuration files gurinchi I have given like in-depth configuration files gurinchi maatladane session lo. Okay, so next session lo mana playbooks gurinchi multi playbooks etla create chestamo dani gurinchi maatladaniki try chestam. Okay, so this is the fourth session where we are going to talk about ad hoc comments and also about modules, and we'll talk about playbooks, and if time persists we'll also talk about variables and facts. Okay, so variables and facts gurinchi maatladaniki try chesam. Okay, so what exactly ad hoc commands and what modules and what are playbooks. Okay, so ivanni kuda chaala important things in Ansible. Okay, so when you are talking about modules and playbooks, everything revolves around modules and playbooks. Okay, so what exactly is the module. Okay, so module అనేది జనరల్గా లైక్ ఆల్ ది అడాక్ కమాండ్స్ ఏవైతే మనం రన్ చేస్తామో. ఓకే, సో మాడ్యూల్లో మనము అడాక్ కమాండ్స్ రన్ చేస్తాం. ఓకే, సో అడాక్ కమాండ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే Ansible డూ దిస్, Ansible డూ దాట్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే మనము Ansibleకి లైక్ వీఆర్
telling Ansible to do something using add comments. Okay, so దీని మనం add comments అంటాం. Okay, so if you want to run any task on Ansible, you will typically want to use the playbooks. Okay, so మనం ఎప్పుడైనా సరే Ansible లో ఏదైనా రన్ చేయాలి అనుకుంటే, or if you want to run any task, okay, so remember these words. Okay, so ఏదైనా టాస్క్ రన్ చేయాలి అనుకుంటే Ansible లో మనము యూజ్ చేసేది ప్లేబుక్స్. ఓకే, సో ఈ ప్లేబుక్ అనేది ఇట్స్ అ YAML ఫైల్ ఇన్ విచ్ టాస్క్ కెన్ బి ఆర్ టాస్క్స్ కెన్ బి డిఫైన్డ్. ఓకే, సో ఈ ప్లేబుక్ ఎప్పుడైనా కానీ ఇన్ విచ్ ఫార్మాట్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ YAML. ఓకే, అండ్ ఈ YAML లో మనం ఏం డిఫైన్ చేస్తాం? ఓకే, సో వి డిఫైన్ ఆల్ ది టాస్క్స్ టు బి డన్. ఓకే, సో ఈ టాస్క్ లైక్ ఫర్ సమ్ టాస్క్స్ రైటింగ్ ఏ ప్లేబుక్ ఈజ్ జస్ట్ టూ మచ్, అంటే చాలా వర్క్ ఉంటుంది అనమాట. లైక్ రైటింగ్ లైక్ అప్పుడు ఏంటంటే మనకు ప్లేబుక్ రన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, సో దట్ ఐ మీన్ టు సే దట్ ఈ ప్లేబుక్ టాస్క్స్ రాసి ప్లేబుక్ రన్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా మనము యాడ్ ఆఫ్ కమాండ్స్ రన్ చేయొచ్చు, అంటే సింపుల్ థింగ్స్ అనమాట. ఓకే, సో విత్ దాట్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రన్ అ సింగిల్ కమాండ్. ఓకే, సింగిల్ కమాండ్ యాడ్ ఆఫ్ కమాండ్ రన్ చేసి మనము Ansibleలో ఆ టాస్క్ని అచీవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఏ ప్లేబుక్. ఓకే, సో ప్లేబుక్ అంటే అగైన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ది ఏమంటారు సింటాక్స్ ఫార్మాట్స్ YAMLలో రాసుకొని దెన్ యూ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్, దెన్ యూ నీడ్ టు టెస్ట్ ఆల్ దీస్ ప్లేబుక్స్ అండ్ స్టఫ్. ఓకే, సో ఏదైనా సింపుల్గా రన్ చేయాలనుకుంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్ సంథింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఏ సింగిల్ కమాండ్, సింగిల్ లైన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఎనీథింగ్, అప్పుడు మీరు ఏదైనా టెస్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఈజీగా యాడ్ ఆఫ్ కమాండ్స్ రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, మోస్ట్లీ మనం యాడ్ ఆఫ్ కమాండ్స్ రన్ చేసేది టెస్టింగ్ పర్పస్ రన్ చేస్తాము. అండ్ ఈ టెస్టింగ్ అంటే సింగిల్ యాడ్ ఆఫ్ కమాండ్స్ రన్ చేసి దాన్ని మనం ప్లేబుక్స్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో మోస్ట్లీ మనం ఎప్పుడైనా ప్లేబుక్స్ రాసినప్పుడు విల్ రైట్ బంచ్ ఆఫ్ యాడ్ ఆఫ్ కమాండ్స్ వేర్ విల్ టెస్ట్. ఓకే, సో దాట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో జనరల్గా యాడ్ ఆఫ్ కమాండ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్, whenever you are writing an add hoc command, so it will be Ansible and your host, okay, -m అంటే మాడ్యూల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఒక మాడ్యూల్ నేమ్ ఇస్తాము. ఓకే, అండ్ ఆల్సో విల్ గివ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే లైక్ -a. ఓకే, సో -a అనేది మాడ్యూల్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ వి గివ్ -i అనేది ఇన్వెంటరీ. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము we can write the ad hoc comments. Okay, so ఇక్కడ hosts అంటే ఏంటంటే if you want to specify, okay, పర్టికులర్ హోస్ట్ పైన ఈ కమాండ్ రన్ చేయాలి. ఓకే, సో పర్టికులర్ నోడ్ పైన ఈ కమాండ్ రన్ చేయాలంటే మనము ఇక్కడ ఆ నోడ్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు, అంటే ఆ హోస్ట్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ వాంట్ టు పిక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్వెంటరీ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇన్వెంటరీ is not specified, you will need to specify the ఇన్వెంటరీ యాజ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, సో ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ లాగా మనము ఇన్వెంటరీని పాస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్ ఆల్ ద మాడ్యూల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, సో మాడ్యూల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఏమంటే Ansible ఆల్ అంటే లైక్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఆల్ ద హోస్ట్. ఓకే, సో -m user -a. So for example, if I want to create any user, okay, so for example name equal to try-tree technologies andam. Okay, so ikkada nenu em chestunna module user vaartunna. Okay, so there are many modules in the Ansible. Okay, so manaku chaala modules untayi Ansible lo. Okay, so aa modules anni kuda manam check cheyochu. Okay, so I'll show you how we check the modules. Okay, నేను మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో చూపించిన లైక్ ఎన్ని మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి మన Ansible అనేది. ఓకే, సో ఇప్పుడు Ansible ఆల్ -m. ఓకే, సో ఆ మాడ్యూల్ నేమ్. ఓకే, అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే మాడ్యూల్ ఆర్గ్యుమెంట్. దెన్ ఐఎమ్ గివింగ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ttt, అంటే నేను ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ యూజర్, ఆర్ యూ కెన్ చెక్ వెదర్ యూజర్ ఇస్, అంటే మీకు మళ్ళీ ఇంకోసారి రన్ చేసాం అనుకోండి సేమ్ కమాండ్, ఇట్ విల్ సే సక్సెస్. ఓకే, ఫస్ట్ చేంజ్ అని చూపిస్తుంది, తర్వాత సక్సెస్ అని చూపిస్తుంది. అది ఎట్లా అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను రన్ చేసి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై Ansible controller or my Ansible master అనొచ్చు. ఓకే, సో this is my Ansible controller box. So if I say Ansible all, okay, so మీ అందరికి తెలిసింది ఏంటంటే లైక్ here you need to have your configuration file and inventory file. Okay, so already like we have discussed in the last sessions like what is inventory and what is Ansible.cfg అనేది. Okay,
So if you have not seen that video, please go and watch that video so that tarvatani ee video watch cheyandi, otherwise you cannot understand what I'm talking about. Okay, so Ansible all -m, my module is user, and I'll say name equal to India. Okay, so if I run this, okay, so ఇక్కడ చూడండి చేంజ్డ్ అని వచ్చింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై Ansible node 1. ఓకే, సో ఒకటే నోడ్ ఉంది నాకు, నోడ్ 1లో చేంజ్డ్ అని వచ్చింది. సో చేంజ్ ట్రూ, క్రియేటెడ్ హోమ్ ట్రూ, గ్రూప్ 1004, home India, name India, shell bin bash, state present, system false, and UID is 1004. Okay, so if I run it again, okay, so malli run chese it will say success, ante it won't do anything. Okay, append gaani change gaani manam emi cheyatledu. Okay, home ni kuda manam move cheyatledu. Okay, so we are doing nothing. Okay, so it is showing as success. Okay, so ippudu manaki ఆ యూజర్ క్రియేట్ అయిందా లేదా అనేది మనం ఎట్లా చెక్ చేస్తాం యూజింగ్ ద ఐడి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు లాగిన్ చేసాను అనుకోండి నా, ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై నోడ్ 1. ఓకే, సో నేను నోడ్ 1లోకి లాగిన్ చేసిన ఇప్పుడు. ఓకే, నోడ్ 1లోకి లాగిన్ చేసి ఇఫ్ సిడి హోమ్ ఎల్ఎస్ అని కొట్టిన అనుకోండి, ఇక్కడ నాకు ఇండియా అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, బట్ ఐ కెనాట్ గో టు ఎవ్రీ నోడ్ అండ్ ఐ కెనాట్ చెక్, రైట్? సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది నా కంట్రోల్ నోడ్ మళ్ళీ. ఓకే, సో ఐఎమ్ టు మై Ansible కంట్రోల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటాను నేను Ansible హైఫన్, ఓకే, సో Ansible all -m, అండ్ వాట్ ఈస్ అ మాడ్యూల్, ఇక్కడ కమాండ్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో కమాండ్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసి ఆ యూజర్ ఉన్నాడా లేడా అని చెక్ చేస్తాం. ఓకే, సో -a ఐ విల్ సే ఐడి ఇండియా. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి it says like I have the user. Okay, so ఇక్కడ చూడండి it is saying 1004 1004 1004. Okay, so this is how I can see that my ID is or my user is available. Okay, so if I say anything, so ఇప్పుడు నాకు India 1 అనేది లేదు user. Okay, so if I go and check, ఇక్కడ ఏమంటుంది India 1 no such user non-zero return code. Okay, so ఆ యూజర్ లేడు అని చూపిస్తుంది. ఓకే, so this is how you can run the ad hoc commands. Okay, so and also you can say like Ansible, okay, all -m ping. Okay, so ping అనేది కూడా ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను చెక్ చేస్తే ఇక్కడ పింగ్ అనేది కూడా చూపిస్తుంది, పింకి పాంగ్ అని మనకి రెస్పాన్స్ వస్తుంది జనరల్గా పింకి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇది కూడా సక్సెస్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్, సో Ansible -doc. ఓకే, సో Ansible -doc అని కొడితే మీకు ఇట్ విల్ గివ్ ఆల్ ద థింగ్స్ లైక్ మీకు ఏ మాడ్యూల్ చెక్ చేయాలనుకున్నా కానీ మాడ్యూల్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మీకు ఇది ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ క్లాసెస్లో చెప్పిన. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ది Ansible doc యూ కెన్ చెక్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో సింపుల్గా నేను Ansible -doc ping. ఓకే, సో పింగ్ మాడ్యూల్ గురించి చూడాలనుకోండి, దెన్ ఐ కెన్ సీ దిస్. ఓకే, సో ఇది వీ కెన్ చెక్ హూ ఇస్ ద ఆథర్ అండ్ స్టేబుల్ వర్జనా కాదా, ఓవర్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనం చూడొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ చెక్ ద మాడ్యూల్స్. యూ ఆల్సో నో హౌ యూ లైక్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మాడ్యూల్స్ ఎలా చెక్ చేయాలి, ఎన్ని మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయనేది కూడా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ad hoc కమాండ్స్. ఓకే, సో నౌ విల్ సీ అనదర్ లైక్ మాడ్యూల్స్ గురించి కూడా మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ ad hoc కమాండ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము మాడ్యూల్స్ గురించి కూడా లైక్ వీఆర్ డూయింగ్ -m అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, సో మాడ్యూల్స్ అంటే ఏంటో కూడా క్లియర్గా చూసాం. ఓకే, సో ఆ తర్వాత వీ కెన్ గో ఫర్ ద ప్లే బుక్స్. ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ మాడ్యూల్ ఈస్. ఓకే, సో Ansibleలో like whatever we are run. Okay, so we will be running through modules and also there are lot of modules. Okay, మనం లాస్ట్ సెషన్లో చూసాం like around 4000 మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, సో మనకి ఏదైనా స్పెసిఫిక్ టాస్క్, ఓకే, సో ఏదైనా టాస్క్ని మనము రన్ చేయాలనుకుంటే వీఆర్ రన్నింగ్ త్రూ ది మాడ్యూల్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో వెన్ యూజింగ్ Ansible you will always use modules to tell Ansible what you want it to do. ఓకే, సో మనం ఏది చేయాలన్నా కానీ మనము దాన్ని మాడ్యూల్స్ నుంచే చెప్తున్నాం. ఓకే, ఓన్ మాడ్యూల్స్ కూడా మనము రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ Ansible, ఓకే, సో వీ కెన్ ఆల్సో
write our own modules. అండ్ మనకి ఏ మాడ్యూల్స్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇందాక మనం చూసిన కమాండే Ansible -doc -l. ఓకే, సో Ansible -doc -l అని కొడితే ఇట్ విల్ లిస్ట్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ది Ansible. అండ్ ఆల్సో ప్రతి మాడ్యూల్ కూడా మనకి యాక్చువల్గా ఇట్ విల్ వర్క్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, సో నేను ఇందాక -a యూజ్ చేసిన ఆర్గ్యుమెంట్ వాల్యూ. ఓకే, సో ప్రతి మాడ్యూల్కి కూడా ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుంది. అండ్ హౌ యూ గోనా గెట్ దట్ యూజింగ్ Ansible -doc. ఓకే, Ansible -doc అని కొడితే మనకి ఏ మాడ్యూల్కి ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ యూజ్ చేయాలనేది మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇంకో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే Ansible మాడ్యూల్స్ ఆర్ idempotent. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై idempotent? Idempotent అంటే ఏంటంటే లైక్ ఈవెన్ వెన్ యూఆర్ రన్నింగ్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, సో ఒకసారి రన్ చేసినాము. ఓకే, అగైన్ మనం సేమ్ కమాండ్ రన్ చేస్తే ఇట్ వోంట్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ సే సక్సెస్. ఓకే, కానీ అది ఆ కమాండ్ని మళ్ళీ రన్ చేస్తే అది చేంజ్ అయ్యేది. ఓకే, సో అందుకని మనము దీన్ని ఐడెంపోటెంట్ అంటాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇందాక యూజర్ రన్ చేసినాం. ఓకే, సో యూజర్ ఈక్వల్ టు ఇండియా అని రన్ చేసినాం, రైట్? ఓకే, సో అప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది, లైక్ మళ్ళీ రన్ చేస్తే ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ సక్సెస్. ఓకే, కాకపోతే మనకి ఇక్కడ కూడా ఏ ఎర్రర్ రాలేదు. ఓకే, సో బట్ మనకు అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో టు మై కంట్రోల్ Ansible కంట్రోలర్కి వెళ్తే, ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై Ansible కంట్రోలర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇందాక మనము ఇండియా అనే ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేసినాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే Ansible all -m user -a, సో మనం ఇందాక విషయం నేమ్ సింగిల్ కోట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు India. Okay, and if I say state equal to absent, okay, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే స్టేట్ ఈక్వల్ టు absent అని ఇస్తుంది అంటే ఐ యామ్ రిమూవింగ్ దట్ యూజర్ అంటే. ఓకే, సో ఓకే సింగిల్ కోట్. ఓకే, సో provided host list is empty, only local host is available. Okay, ఓకే, సో ఇందాక ఇది మనము ఈ పాత్లో లేము. సో ఇన్వెంటరీ ఎంటీగా ఉంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ ఓన్లీ లోకల్ హోస్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఇట్ యాజ్ absent. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ సేడ్ చేంజ్డ్. ఓకే, ఇది చేంజ్ అయిందని చూపిస్తుంది, స్టేట్ absentలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, సో అండ్ ఫోర్స్ ఇస్ ఫాల్స్, చేంజ్ వచ్చేసి ట్రూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము అగైన్ ఇఫ్ ఐ చెక్ దట్ యూజర్. ఓకే, సో మనం ఇందాక ఎట్లా చెక్ చేసినాము, వీ హ్యావ్ రన్ ది కమాండ్ ఐడి. ఓకే, ID India, right? So if I run it again, okay, so ఇక్కడ it's failed అని చూపిస్తుంది. ఓకే, బికాస్ ది యూజర్ absent అని పెట్టినాం కాబట్టి ద యూజర్ హ్యాస్ గాన్. ఓకే, సో మనము ఇప్పుడు ఆ యూజర్ని రిమూవ్ చేసేసినాం అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద మాడ్యూల్స్. లైక్ మీకు మళ్ళీ మాడ్యూల్స్ గురించి చూడాలి అనుకుంటే మీరు లాస్ట్ సెషన్లో కూడా వెళ్ళి చూడొచ్చు. సో లాస్ట్ సెషన్లో మనం ఆల్రెడీ Ansible -doc యూజ్ చేసి ఎన్ని మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి అండ్ హౌ యూ గోనా సర్చ్ ది మాడ్యూల్స్ and what are the module status. Okay, so module status గురించి కూడా మనం మాట్లాడడం. ఓకే, సో if I show you again Ansible -doc, so if I say any module user, okay, module user కొట్టినప్పుడు ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ స్టేటస్ కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో who is maintaining. ఓకే, సో Ansible core team or curated community. ఓకే, సో I have already told you that core team అంటేనేమో Ansible core team ఉంటుంది, క్యూరేటెడ్ అంటేనేమో ది ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చేసి పార్ట్నర్స్, ఈ ఎవరైతే Ansible పార్ట్నర్స్ ఉంటారో వాళ్ళది ఉంటుంది. కాకపోతే ప్రపోజ్డ్ చేంజెస్ అన్నీ కూడా కోర్ డెవలపర్సే రివ్యూ చేస్తారు. అండ్ కమ్యూనిటీ అని ఉంటే మాత్రం ఇట్స్ టోటల్లీ సపోర్టెడ్ బై ది కమ్యూనిటీస్. ఓకే, సో అది Ansible కోర్ టీమ్లో ఉండదు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గో డౌన్ హియర్, ఓకే, మీకు ఆథర్ అయినా కానీ యూ కెన్ సీ ది స్టేట్స్. ఓకే, సో యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, టు చెక్ ఇన్ టు దిస్. ఓకే, సో ఏ మాడ్యూల్కి వెళ్ళినా కానీ మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఓకే, సో ఇక్కడ స్టేబుల్ ఇంటర్ఫేస్ అని ఉంది. ఓకే, సో స్టేబుల్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంది, ద మాడ్యూల్ ఈజ్ స్టేబుల్ అండ్ సేఫ్ టు యూజ్ అని అర్థం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఆథర్ వచ్చేసి స్టీఫెన్. సో మీకు ఇక్కడ ప్రివ్యూ అని ఉందనుకోండి, స్టేబుల్ ఇంటర్ఫేస్ కాకుండా ప్రివ్యూ అని ఉంటే ది మాడ్యూల్ ఈజ్ ఇన్ టెక్ ప్రివ్యూ. ఓకే, సో దాని కీవర్డ్స్ చేంజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి.
అండ్ డిప్రికేటెడ్ అంటే లైక్ లైక్ ద మాడ్యూల్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్ ఎనీమోర్, అండ్ అది ఫ్యూచర్లో కంపల్సరీగా ఫ్యూచర్ రిలీజెస్లో దాన్ని తీసేస్తారు. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి రిమూవ్డ్ అని ఉంటుంది. రిమూవ్డ్ అంటే లైక్ ద మాడ్యూల్ హ్యాస్ బిన్ రిమూవ్ అండ్ ఓన్లీ డాక్యుమెంటేషన్ మాత్రమే ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంటుంది. అది కూడా లైక్ మీకు ఏ దాంతో రీప్లేస్ చేసినారు ఆ మాడ్యూల్ని అని చెప్పడానికి కోసము మీకు ఆ డాక్యుమెంటేషన్ కూడా ఇంకా ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ గైస్ షుడ్ రిమెంబర్ దీస్ మాడ్యూల్స్ స్టేటసెస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏ క్లియర్ పిక్చర్ దాని గురించి నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో మాట్లాడిన, లాస్ట్ సెషన్లో వెళ్ళి చూడండి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సమ్ ఎసెన్షియల్ Ansible మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. అంటే వాట్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్ వీ యూజ్ రెగ్యులర్లీ ఆర్ ఎసెన్షియల్ Ansible మాడ్యూల్స్ వీ యూజ్ ఇన్ ది Ansible. ఓకే, సో జనరల్గా అయితే పింగ్ అనేసి మనం యూజ్ చేస్తాము. సో యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ యూజ్డ్ ఇందాక. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సే Ansible all -m ping. ఓకే, సో పింగ్ అనే మాడ్యూల్ ఏం చేస్తే ఇట్ వెరిఫైస్ ద ఎబిలిటీ టు లాగిన్ అండ్ దట్ పైథాన్ ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా మీ రిమోట్ నోడ్స్లో ఆర్ రిమోట్ సర్వర్స్లో పైథాన్ ఇన్స్టాల్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, సో పింగ్ మాడ్యూల్. ఓకే, మీకు పైథాన్ ఇన్స్టాల్ లేకపోతే దట్ విల్ డెఫినెట్లీ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, సో దాంతో ఏంటంటే మీకు అది Ansible రెడీ ఉందా లేదా, రిమోట్ హోస్ట్ Ansible రెడీయా కాదా తెలుస్తుంది. దెన్ ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ అనదర్ మాడ్యూల్ కాల్డ్ సర్వీస్. ఓకే, సో సర్వీస్ కూడా వన్ మోర్ మాడ్యూల్ విచ్ చెక్స్ ఇఫ్ ది సర్వీస్ ఈస్ కరెంట్లీ రన్నింగ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో ఆ పర్టికులర్ సర్వీస్ రన్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి మనం సర్వీస్ అనే మాడ్యూల్ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో మనం ఇందాక కమాండ్ అనే మాడ్యూల్ని కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో కమాండ్ అనే మాడ్యూల్ కూడా ఇట్స్ అన్ ఎసెన్షియల్ Ansible మోడల్. ఓకే, విచ్ లైక్ ఇట్ రన్స్ ఎనీ కమాండ్. ఓకే, సో ఏ కమాండ్ అయినా మనం రన్ చేయాలనుకుంటే మనము యూజింగ్ కమాండ్ రన్ చేయొచ్చు, కమాండ్ మాడ్యూల్తో రన్ చేయొచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రన్నింగ్ త్రూ ఏ షెల్. ఓకే, అది షెల్ త్రూ రన్ అవ్వదు, ఇట్స్ రన్నింగ్ త్రూ ఏ కమాండ్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు షెల్ అని కూడా ఉంటుంది ఒక మాడ్యూల్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే ఇట్ విల్ రన్ ఆల్ ద ఆర్బిటరీ కమాండ్స్ త్రూ ఏ షెల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు రీడైరెక్షన్స్ కానీ పైప్ సింబల్స్ కానీ సో ఇవన్నీ కూడా నేను కమాండ్ మాడ్యూల్తో యూజ్ చేయను. సో ఐ కెన్ యూజ్ షెల్ మాడ్యూల్, ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆల్ ది షెల్ కమాండ్స్. షెల్ కమాండ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అది యూజ్ చేసినప్పుడు నేను షెల్ అనే మాడ్యూల్ని కంపల్సరీ వాడాను. దెన్ వీ హ్యావ్ కాపీ కమాండ్. ఓకే, సో కాపీ కమాండ్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఇట్ కాపీస్ ఫైల్స్ టు ది మేనేజ్డ్ హోస్ట్. ఓకే, సో ఏదైనా హోస్ట్కి మీకు మేనేజ్ హోస్ట్కి మీరు కాపీ చేయాలనుకుంటే కాపీ కమాండ్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇంకోటి మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి రా. ఓకే, సో రా కమాండ్ కూడా లైక్ మాడ్యూల్ కూడా లైక్ ఇట్ రన్స్ ఎ కమాండ్ ఆన్ ద రిమోట్ హోస్ట్ వితౌట్ ఎ నీడ్ ఆఫ్ Python. Okay, so it's a very important point. If someone asks you about a module which can be run without Python, ante the module name is raw, RAW. Okay, so raw ane module use chesi meeru run cheyochu without Python. Okay, so let us see how we can do this anedi. Okay, so indaka nenu cheppinattu Ansible -m ping. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాది ఒకటే హోస్ట్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసిన, దట్ ఈస్ మై Ansible node 1. సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై ఇన్వెంటరీ, సో నా ఇన్వెంటరీకి వెళ్ళేసి నేను ఓకే, సో ఇన్వెంటరీలో ఇఫ్ ఐ యాడ్ Ansible node 2. ఓకే, సో Ansible node 2ని యూజ్ చేసిన అనుకోండి. సో నౌ ఇట్ విల్ సే దట్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద ఎర్రర్. ఓకే, సో ఫెయిల్ టు కనెక్ట్ ద హోస్ట్ వయా SSH Ansible యూజర్ @Ansible node 2 పర్మిషన్ డినైడ్ అంటుంది. ఓకే, సో ఇది నాకు అన్ఏబుల్ టు కనెక్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే మనము అక్కడ ఏమీ చేయలేదు, లైక్ వీ డోంట్ హ్యావ్ పైథాన్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దట్ బాక్స్, మనం SSH కీస్ యూజ్ చేయలేదు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ రెడీ మెషిన్ Ansible node 2 అనేది. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చెక్ ఎనీ సర్వీస్, ఓకే, సో ఏదైనా సర్వీస్ని నేను చెక్ చేయాలనుకోండి, ఇఫ్ ఐ సే Ansible all -m అండ్ ఇఫ్ ఐ సే సర్వీస్. ఓకే, అండ్ నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఈ సర్వీస్ని స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఎనీ సర్వీస్ లైక్ ఇఫ్ ఐ సే నేమ్ ఈక్వల్ టు http లేదు, ఐ విల్ సే SSHD. ఓకే, SSHD స్టేట్ ఈక్వల్ టు స్టార్టెడ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, ఓకే, సో ఎనీవే ఫస్ట్ దాంట్లో రన్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే అది మనకి నోడ్ 2 కనెక్షన్లో లేదు కాబట్టి. ఓకే, సో నోడ్ 1లో రన్ అయింది ఇది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ రన్ ఇన్ Ansible node 1.
ఓకే సో నోడ్ 1 లో మనకి ఇట్ హ్యాస్ డన్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకే సో చేంజ్డ్ ఫాల్స్ అని ఉంటుంది. ఓకే అండ్ స్టేట్ స్టార్టెడ్. ఓకే సో ఇట్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ ది SSHD అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ రీస్టార్ట్ చేసింది. ఓకే సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ డూ దిస్ సర్వీస్. ఓకే మీరు ఏదైనా సర్వీస్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ మాడ్యూల్ సర్వీస్. ఓకే అండ్ ఆల్సో మనం ఇందాక ఏమనుకున్నాం కమాండ్. ఓకే సో ఇంకోటి కమాండ్. సో ఇఫ్ ఐ సే Ansible అండ్ all -m command. okay so నేను -a వాడి so if I say sbin/reboot. okay so I just want to reboot that. okay so if I say -t now. okay so ఇక్కడ చూడండి ఇట్స్ ఫెయిల్డ్ అని చూపిస్తుంది. ఎందుకు? ఇది ఆల్రెడీ రీబూట్ అయిపోయింది కాబట్టి. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ సే పింగ్ అగైన్. ఓకే సో మనకి ఇప్పుడు సక్సెస్ చూపిస్తుంది. ఓకే సో ఇట్ జస్ట్ గాట్ రీబూటెడ్. ఓకే సో ఇమ్మీడియట్గా చెక్ చేస్తే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఫెయిల్డ్. ఓకే బట్ ఇది చాలా AWS ఇన్స్టెన్స్ కాబట్టి ఇట్ జస్ట్ గాట్ రీబూటెడ్ వెరీ క్విక్లీ. ఓకే సో ఇది రీబూట్ చేసింది, అందుకని మనకు ఇక్కడ ఇది ఏమి చూపించట్లేదు, ఇన్వాలిడ్ ఆప్షన్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ బీన్ రీబూటెడ్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు కనెక్ట్ టు దట్. ఓకే సో ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ ది ఎర్రర్. ఓకే సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ యూస్ ది కమాండ్ మాడ్యూల్. ఓకే అండ్ ఆల్సో మీకు ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాపీ ఎనీథింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే Ansible all -m or if I say node Ansible node 1. okay so ఎందుకంటే Ansible node 2 లేదు so it is throwing errors కాబట్టి. okay so Ansible node 1 I will say -m మాడ్యూల్ వచ్చేసి నేను కాపీ మాడ్యూల్ యూజ్ చేస్తున్నా -a I will say content equal to hi subscribers అని పెడతాను. ఓకే సో కంటెంట్ వచ్చేసి నాది హాయ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ నా డెస్టినేషన్ వచ్చేసి ఐ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ etc/motd. ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సో ఐఎమ్ యూజింగ్ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ హియర్. ఓకే 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ మేకింగ్ దట్ ఇన్ ది సింగిల్ కొటేషన్స్. ఓకే సింగిల్ కొటేషన్స్లో రన్ చేస్తున్నాను. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ డూ ఎంటర్ ఓకే సో ఇట్ సేస్ చేంజ్డ్. ఓకే సో ఇది చేంజ్ అయిపోయిందని చూపిస్తుంది. నేను మళ్ళీ రన్ చేసాను అనుకోండి సో ఇట్ ఈస్ ఐడెంపోటెంట్ కాబట్టి ఇట్ వోంట్ డూ ఎనీ చేంజెస్ అగైన్. ఓకే సో ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ చేంజెస్ అగైన్. ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఐ వాంట్ టు గో అండ్ చెక్ దాట్. ఓకే సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి చెక్ చేయాలంటే నేను మళ్ళీ ఆ సర్వర్లోకి వెళ్ళి లాగిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే బికాజ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ Ansible. ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ద Ansible ఇస్ టు రెడ్యూస్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. మీరు ఎన్ని నోడ్స్లో క్రియేట్ చేసినా కానీ మళ్ళీ ఆ నోడ్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు SSH చేసి. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ సే -m నేను ఇక్కడ షెల్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేస్తాను. ఓకే సో యూజింగ్ షెల్ మాడ్యూల్ వాట్ ఐ విల్ డూ -a సో ఐ విల్ సే cat/etc/motd. ఓకే సో ఇక్కడ ఆల్ తీసేస్తాను నేను మళ్ళీ. ఓకే బికాస్ Ansible node 1. ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ హ్యాస్ అంటే చూపిస్తుంది మనకు. ఓకే హాయ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అనేది మనము ఇందాక అపెండ్ చేసాం కాపీ చేసాం అనేది ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా చూపిస్తుంది. ఓకే సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ యూస్ థింగ్స్. ఓకే సో ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సో ఐ టోల్డ్ యూ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్ రా అనే మాడ్యూల్ని మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? బికాజ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మిషన్ రెడీ, రిమోట్ మిషన్ అంటే రిమోట్ నోడ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అప్పటి నుంచి Ansible node 2 అనేది ట్రై చేస్తున్నాము అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రీచింగ్ దేర్ రైట్. ఎందుకు? బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రెడీ. ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ నాట్ రీచింగ్ హియర్ అని చెప్తుంది. ఓకే సో దీన్ని మనము ఈ సిస్టమ్ని రెడీ చేయాలి అనుకుంటే ఓకే సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ పైథాన్ ఆన్ దిస్ సిస్టమ్ ఓకే యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ పైథాన్ ఆన్ దిస్ వితౌట్ హ్యావింగ్ పైథాన్. ఓకే సో Ansible ఎప్పుడైనా సరే మీకు వర్క్ అవ్వాలంటే రిమోట్ నోడ్లో పైథాన్ ఉండాలి. ఓకే బట్ పైథాన్ లేకుండా కూడా మనం వర్క్ చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ డూ ఇట్ విత్ ద రా మాడ్యూల్స్. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ సే దట్ Ansible okay
-u అని యూజ్ చేసి ఏంటంటే వీ కెన్ లాగిన్ యాజ్ అ యూజర్. ఓకే, సో నేను రూట్ యూజర్ లాగా లాగిన్ చేస్తున్నా. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ సే -i ఇన్వెంటరీ. ఓకే, సో ఇన్వెంటరీలో నేను చెప్తున్నాను అనమాట, ఇన్వెంటరీలో నా Ansible నోట్ 2 ఉంది అనేసి. ఓకే, సో ఇది ఆల్రెడీ Ansible నోట్ 2 అనేది మన ఇన్వెంటరీలో ఉంది. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ది పాత్ ఆఫ్ దట్ రిమోట్ హోస్ట్ అండ్ ఆల్సో ఐల్ సే ask-pass. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనం పాస్వర్డ్ అడగమని చెప్తున్నాం దీనికి. అండ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ మాడ్యూల్ కాల్డ్ రా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నేను -a ఐ విల్ యూజ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏముంటాయి, అగైన్ ఐ విల్ సే yum install python 3, right? Okay, so let me try to run this. Okay, so ఇది మన పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. సో ఇఫ్ ఐ సే మై పాస్వర్డ్, okay, so I have given the password. So we'll see how this installs. Okay, ఇందాక నేను -y వాడలేదు. Okay, so again I'm using -y. Then again I'll give my password. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, it has installed. Okay, so Python install అయింది అండ్ ఆ కనెక్షన్ కూడా క్లోజ్ చేసేసింది. ఓకే, సో even without having your Python on the remote node, you can install or you can connect to the node and you can install Python. Okay, ఆ తర్వాత మీరు you can go forward. Okay, but if someone asks you in the interview like, without using the Python, can I connect to the remote host? Yes, you definitely can connect and you can use the module raw. Okay, but most of the time if you want to do a proper Ansible management కానివ్వండి, Ansible టాస్క్ కానివ్వండి రన్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా మీకు పైథాన్ ఉండాలి. ఓకే, సో బట్ యూ కెన్ ఆల్సో కనెక్ట్ విత్ రా మాడ్యూల్. ఓకే, బట్ ఇన్ ది రియల్ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ థింగ్స్ ఈజీ అండ్ పాసిబుల్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ యువర్ పైథాన్ ఇన్స్టాల్ ఆన్ ద రిమోట్ హోస్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద మాడ్యూల్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. సో మనం అడాక్ కమాండ్స్ చూసినాము అండ్ అడాక్ కమాండ్స్లో మాడ్యూల్స్ ఎట్లా వాడతారో కూడా చూసినాం. ఓకే, సో నౌ ది మెయిన్ పార్ట్ కమ్స్, దట్ ఈస్ ప్లేబుక్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ప్లేబుక్స్? ఓకే, అండ్ YAML ఫైల్ యూజ్ చేసి మనం ప్లేబుక్స్ ఎట్లా రాస్తాము, అండ్ ఆల్సో హౌ వి వెరిఫై ది సింటాక్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో హౌ వి గోనా రన్ మల్టిపుల్ ప్లేబుక్స్ మనం ఎట్లా రన్ చేస్తాము, అండ్ ఆల్సో దీని రిలేటెడ్ కమాండ్స్ ఏంటివి, దీని రిలేటెడ్ సినారియోస్ ఏంటివి కూడా మనం చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో నౌ the main thing is playbooks. Okay, and also how you write playbooks using YAML. Okay, so YAML files ఎప్పుడైనా playbooks రాసినప్పుడు will start with these 3 lines. Okay, so these 3 lines nothing but we are saying that we are writing a YAML code or Ansible playbook రాస్తున్నప్పుడు we start with these 3 lines and we end with these 3 lines. Okay, so ఏది స్టార్ట్ చేసినా కానీ we will start with the name. Okay, and indentations are very important when you are టాకింగ్ అబౌట్ YAML. ఓకే, సో మనం ఏదైనా కానీ నేమ్తో స్టార్ట్ చేస్తాము. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ విల్ గివ్ ఆల్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ రిగార్డింగ్ దట్ నేమ్ అండ్ ఆల్సో దెన్ కమ్స్ ది టాస్క్. ఓకే, సో టాస్క్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఆల్ ది థింగ్స్ మనకి ఏదైనా కానీ టాస్క్స్లోనే రన్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేమ్ ఇచ్చిన, ఇక్కడ నేను నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత అండ్ టాస్క్స్ ఇచ్చేసి, సో ఐ విల్ గివ్ ది టాస్క్ నేమ్. ఓకే, సో ఇండెంటేషన్స్ కంపల్సరీ, లైక్ యూ షుడ్ నాట్ గివ్ ట్యాబ్. ఎవ్రీ వన్ నోస్ దట్ YAML ఫైల్, రైట్? YAML ఎట్లా వేయాలనేసి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గివ్ 2 spaces, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. 2 spaces ఆర్ మినిమమ్. ఓకే, బట్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్, బట్ ఆర్ ఇండెంటేషన్ మీరు ఫాలో అవ్వాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ tough. Okay, so తర్వాత నేను I will give the module name. Okay, so ఆ module name తర్వాత I will give the arguments for that module. So if it might be any number of arguments. Okay, so and also if I want to run multiple tasks, okay, so ఈ tasks లోనే నేను ఇంకో task ని run చేస్తాను. Okay, again you will have the same thing like module, your arguments. Okay, సో లేదు నేను ఇది నా ఫస్ట్ ప్లే. ఓకే, దీని ఏమంటా మనం, దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ప్లే హ్యావ్ 2 tasks. ఓకే, నేను మల్టిపుల్ ప్లేస్ కూడా రన్ చేయొచ్చు ఇలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకో ప్లే రన్ చేయాలనుకోండి, -name. ఓకే, అగైన్ ఐ విల్
run my tasks. Okay, so idenante nadi second play. So this is my second play. This is my first play. Okay, so ఈ విధంగా మనము YAML ఫైల్స్ ని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో అడాక్ కమాండ్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఇందాక మనం చూసినప్పుడు అడాక్ కమాండ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేసినాం, మనము వన్ ఆర్ ఫ్యూ టాస్క్స్ని రన్ చేయడానికి చూసినాం. ఓకే, సో అడాక్ కమాండ్స్ ఆర్ కన్వీనియంట్ ఫర్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే అడాక్ కమాండ్స్ మనకి టెస్టింగ్ కోసము ఎక్కువగా మనము యూజ్ చేస్తాం. అదే మనము కంప్లీట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెటప్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, అడాక్ కమాండ్స్ని యూజ్ చేయలేం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ కాదు, ఈ కెనాట్ డూ యాక్చువల్లీ. మనం అది ఇంప్లిమెంట్ కూడా చేయలేం. లైక్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అ హ్యూజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, ఆర్ కాన్ఫిగర్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, యూజింగ్ అడాక్ కమాండ్స్ మనం చేయలేం. ఓకే, సో దెన్ కమ్స్ ద పిక్చర్ కాల్డ్ Ansible playbooks. ఓకే, సో Ansible playbooksలో లైక్ ఐ సెడ్ వీ కెన్ రన్ మల్టిపుల్ టాస్క్స్ అగైన్స్ట్ మేనేజ్డ్ హోస్ట్. ఓకే, సో మనం స్క్రిప్టెడ్ వేలో దీన్ని ఎన్నైనా టాస్క్స్ మనము రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇన్ ఎవ్రీ ప్లేబుక్ మనకి ఒకటైనా మల్టిపుల్ అయినా ప్లేస్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ప్లేస్ అంటే మళ్ళీ అగైన్. ఓకే, this is my first play, this is my second play. Okay, so we can have only one play or we can have multiple plays. Okay, so we can have one play or we can have multiple plays, and also every play runs one or more tasks. Okay, so మనకి ఏముంటుంది, ఫస్ట్ Ansible playbook లో we will have a play. ఓకే, ఆ ప్లేస్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, వన్ అయినా మల్టిపుల్ అయినా ఉండొచ్చు. ఇన్సైడ్ వన్ ప్లే యూ విల్ హ్యావ్ వన్ టాస్క్ ఆర్ మల్టిపుల్ టాస్క్, ఏదైనా టాస్క్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఒక్కొక్క టాస్క్లో మనం డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఏదైతే ఇందాక మనం అనుకున్నామో, సో వీల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ ద రన్నింగ్ విత్ ఇన్ ద ప్లే విత్ ద డిఫరెంట్ టాస్క్స్. ఓకే, సో ప్లేబుక్స్ ఎప్పుడైనా సరే వీల్ బి రైటింగ్ ఇన్ YAML ఫార్మాట్. మోస్ట్లీ మనం .yml అన్న .yaml అన్న ఇస్తాము. ఓకే, అంటే ఇది ఏం మ్యాండేటరీ కాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు గివ్ .yml or .yaml. Okay, so that it will be recognized that it is a YAML file. Okay, and also you cannot give tab in the indentations చాలా important. Okay, so whenever you are talking about YAML, okay, so YAML వచ్చేసి it is a markup language. Okay, so కొంతమంది మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటారు, కొంతమంది మార్కప్ లాంగ్వేజ్ కాదు అంటారు. ఓకే, బట్ వీఆర్ నాట్ మచ్ బాదర్డ్ అబౌట్ ఈజ్ ఇట్ ఎ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అవర్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో మనం దాని గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తలేము ఇక్కడ. ఓకే, సో ఎనీవే ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు రీడ్. ఓకే, అండ్ వెరీ ఈజీ టు స్ట్రక్చర్. మనం టాస్క్స్ అయినా కానీ ఐటమ్స్ అయినా కానీ ఏదైనా చేస్తున్నాం కదా, సో అవన్నీ కూడా ఈజీగా మనము క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ వీ వాంటెడ్ టు క్రియేట్. ఓకే, సో వీ కెన్ ఈజీలీ క్రియేట్ అండ్ వీ కెన్ ఈజీలీ స్ట్రక్చర్ ద టాస్క్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి ఇండెంటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పిన నేను. సో వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ స్పేసెస్. ఓకే, నెవర్ యూజ్ ట్యాబ్. ఓకే, సో మనం ట్యాబ్ యూజ్ చేయము, విల్ యూజ్ ఓన్లీ స్పేసెస్ టు ఇండికేట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, సో డేటా ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడైనా కానీ సేమ్ లెవెల్లో ఉన్నాయనుకోండి, వీల్ యూజ్ ఆన్ ద సేమ్ లెవెల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హైఫన్ నేమ్ అని యూజ్ చేసిన. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఈ రెండు కూడా లైక్ టాస్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ షుడ్ బి ఆన్ అ సేమ్ ఇండెంటేషన్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్, మనకి ఇన్ని స్పేసెస్ యూజ్ చేయాలి, 3 స్పేసెస్ 5 స్పేసెస్ అన్ని యూజ్ చేయాలని ఎక్కడ కూడా రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు. బట్ టూగా జనరల్గా చాలామంది 2 స్పేసెస్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఎందుకు ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్ కాబట్టి లైక్ యూ కెన్ ఆల్సో యూస్ 2 స్పేసెస్, బట్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ యూ వాంట్ టు యూస్ 5 spaces, 10 spaces, 1 space, whatever you want. Okay, so you can use those number of spaces, but it is always important that you have a space. Okay, so that is what the YAML. Okay, so general YAML overview ఎలా ఉంటుందని. So for example ఇప్పుడు మనం ఒక we'll try to write one YAML. Okay, so let me relaunch this. Okay, so ఇప్పుడు మనము we'll try to write one YAML file. So if I say vsftpd, okay, so vsftpd రాయడానికి ట్రై చేద్దాము YAML ఫైల్. ఓకే, సో లైక్ ఐ సెడ్ we need to start with 3 hyphens. Okay, so I'll start with name. Okay, so name of my place deploy vsftpd.
okay. So ఇది నా name, okay. So this is my play name, okay. So and also I'll give host, okay. So నా host వచ్చేసి I'll give Ansible node 1, okay. So this is my host. Then I'll give the tasks, okay. So my tasks will be again indentation important, hyphen name, okay. Okay, so I'll give hyphen name, okay, and I'll give name as install vsftpd, okay. So names చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకే. మీరు మాడ్యూల్ ప్లే బుక్స్ రన్ చేసినప్పుడు అది అసలు ఎందుకు రన్ చేస్తున్నారు అనేది మీకు ఖచ్చితంగా తెలియాలి, ఓకే. సో ఆ నేమ్ లేకపోతే మీకు ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది ఏమి వచ్చింది అనేది తెలుసుకోవడం కష్టమవుతుంది, ఓకే. సో ఐ విల్ గివ్ ఎం, సో నేమ్ యాజ్ vsftpd, ఓకే. సో vsftpd ఇది ఒక ఫార్మాట్, ఓకే. సో యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్, ఓకే. సో ఎం నేమ్ వచ్చేసి vsftpd అంటున్నాను నేను, ఓకే. అండ్ ఎం అనేది మాడ్యూల్, ఓకే, రిమెంబర్ దాట్, ఓకే. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ సేయింగ్ ఎం, ఓకే, సో ఇట్స్ అ మాడ్యూల్, ఓకే. సో నేను నేమ్ ఐ విల్ రన్ enable vsftpd, okay. So I'm just enabling the service, okay. So etla chestam manamu using which module? We do enable using service module, okay. So service name equal to vsftpd, okay. vsftpd వచ్చేసి నా సర్వీస్ నేను enabled equal to true అంటున్నా, okay. So this is my service module, okay. So again I will use I'll say create readme file, okay. So this is one more module I'll use, that is module got copy, okay. So ఇంకో ఫార్మాట్ లో కూడా మనము రాయొచ్చు. ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను కంటెంట్, ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు పైన ఇక్కడ కాపీ దగ్గర ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎట్లా ఇస్తాం నేమ్ ఈక్వల్ టు vsft, ఇక్కడ కంటెంట్ ఈక్వల్ టు అనేసి నేను ఇవ్వచ్చు, ఓకే. బట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్, ఓకే. సో హాయ్ సబ్స్క్రైబర్స్ టైప్ YAML files instead of copying, okay. సో నేను కంటెంట్ ఇచ్చిన ఇక్కడ, ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ సే డెస్టినేషన్, ఓకే, ఎందుకంటే మనది కాపీ కమాండ్ కాబట్టి, ఓకే. సో వాట్ ఐ డూ, ఐ విల్ సే var ftp pub readme, okay. So I have given like destination ichesina, and also I will say, okay, force, okay, I'm not forcing it, okay. So I'll give no, okay. So నేను ఇక్కడ ఏమి ఫోర్స్ చేయట్లేదు, అండ్ ఆల్సో I'll give the mode, okay. So I give permission, okay. Then sorry, I need to close this, okay. So నేను ఇది ఎండ్ చేసేస్తున్నా, okay. So I'm giving 3 dots, okay. Okay, I will save and quit, okay. So this is my YAML file, okay. So ఇది మన YAML ఫైల్. సో నేను ఇప్పుడు Ansible hyphen playbook vsftpd డాట్ YAML అని అనుకోండి. సో ఐ నీడ్ టు చేంజ్ దిస్, ఓకే. సో జనరల్గా అయితే మన ఫైల్ నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు హ్యావ్ దిస్ ఇన్ YAML ఫార్మాట్, ఓకే. ఓకే, సో నౌ ఐ హావ్ చేంజ్డ్ మై ఫైల్ టు .yml, ఓకే. సో ఎప్పుడైనా సరే మనము .yml అన్న .yml అన్న యూజ్ చేస్తే మంచిది, ఓకే. అండ్ ఆల్సో వి యూజ్ Ansible hyphen playbook to run the playbooks, okay. And also the output of the Ansible hyphen playbook command will show ఏమైతే అయిందో, లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెండ్, ఓకే. సో ఏదైతే అయిందో అది క్లియర్గా మనకి చూపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ దిస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ what you have in your ansible.cfg, okay. So ansible.cfg లో మీరు ఏ యూజర్ తో రన్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద బికమ్, ఓకే. సో అండ్ వాట్ ఈస్ ద బికమ్ యూజర్, బికమ్ మెథడ్ ఏంటిది, ట్రూ ఆ ఫాల్స్, ఓకే. యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఫాల్స్ ఆల్సో, ఓకే. యూ కెన్ బికమ్ ఏ రూట్, యూ కెనాట్ బికమ్ ఏ రూట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ రూట్, ఇక్కడ మీరు ఫాల్స్ ఇచ్చి
మీరు కమాండ్లో బికమ్ ఏ రూట్ కావాలంటే -b అని ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ని పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ వాట్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇన్ ది ansible.cfg. ఓకే, సో మీ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ కానివ్వండి, మీ పారామీటర్స్ అన్ని కరెక్ట్గా సెట్ చేసినారా లేదా, అండ్ రిక్వైర్డ్ యాక్సెస్ టు అన్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్, check all those things when you are running your playbook. Okay, and also in general playbooks are idempotent. Okay, so మనం ఇందాక యాడ్ కమాండ్స్ రన్ చేసినప్పుడు చెప్పుకున్నాము. సో how many times, whatever times you have run, okay, so that won't change anything until unless you have changed something in the playbook. Okay, so అది ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ అయ్యదు. Okay, so that is how the playbooks run. And also there is no easy way to undo changes. Okay, so ఒక్కసారి మీరు ప్లేబుక్ రన్ చేసిన తర్వాత మీరు చేంజెస్ అండూ చేయాలనుకుంటే అగైన్ యూ నీడ్ టు రైట్ అ ప్లేబుక్. ఓకే, డిఫరెంట్ ప్లేబుక్ మీరు రాయాలి, అంతేగాని మీకు యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్ అండూ అనగానే చేసేది. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఆర్ నో కమాండ్ లైక్ దట్ విల్ డూ అండ్ అండూ ఆటోమేటికలీ. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏది కూడా చెయ్యదు. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ Ansible -playbook and vsftpd.yaml. Okay, so it's deploying. Okay, so node 1 gathering facts. Okay, it says okay, and changed Ansible node 1, changed Ansible node 1, changed Ansible node 1. Okay, so it has installed, it has enabled, and it has created readme file. Okay, so ఇక్కడ చూడండి ఓకే 4 అని చూపిస్తుంది, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ 3 టాస్క్ రాసినా కానీ మనకి 4 చూపిస్తుంది, ఎందుకంటే గ్యాదరింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేది కూడా ఒక టాస్క్. ఓకే, సో ఇట్స్ అ డిఫాల్ట్ టాస్క్ విచ్ రన్స్ లైక్ Ansible డిఫాల్ట్గా రన్ చేస్తుంది ఫ్యాక్ట్స్ని గ్యాదర్ చేయడానికి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వాట్ ఆల్ ద చేంజెస్ డన్, 3 చేంజెస్. ఓకే, అండ్ 0 అన్రీచబుల్, 0 ఫెయిల్డ్, 0 స్కిప్డ్, 0 రెస్క్యూడ్, 0 ఇగ్నోర్డ్. ఓకే, సో నథింగ్ ఇక్కడ 0. సో మనం చేంజ్ చేసింది 3. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఓకే 4. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్ అగైన్, ఓకే, సో నేను మళ్ళీ రన్ చేసి అనుకోండి, సో నేను మీకు ఇందాకనే చెప్పిన ఓకే Ansible playbooks are idempotent అని. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్ అగైన్, ఓకే, సో ఇట్ విల్ గివ్ ఆల్ గ్రీన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్ అగైన్, ఓకే, సో నేను మళ్ళీ రన్ చేసాను అనుకోండి, సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ నథింగ్. ఓకే, సో అది మనకి ఏమీ చేంజ్ అయ్యేది, రైట్? సో బికాజ్ ఇట్స్ అన్ idempotent. ఓకే, సో ఇట్ విల్ సే ఓకే 4 చేంజ్డ్ 0. ఓకే, సో మనకి ఇందాకనేమో చేంజ్డ్ 3 అని వచ్చింది, రైట్? సో ఇప్పుడు మనకి చేంజ్డ్ 0 అని కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ రన్ అవర్ ప్లేబుక్స్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ ప్లేబుక్ని ఎట్లా రన్ చేస్తామో చూసినాము, హౌ యూ రైట్ యువర్ YAML ఫైల్ అనేది కూడా చూసినాం. ఓకే, సో నౌ విల్ సీ హౌ విల్ వెరిఫై దిస్ ప్లేబుక్ సింటాక్స్. ఓకే, సో సింటాక్స్ ఎట్లా చెక్ చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే, సో మనం ఎట్లా చెక్ చేయొచ్చు సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు YAML ఫైల్స్ రాస్తున్నప్పుడు వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ యూ కెన్ ఆప్టిమైజ్ యువర్ VIM. ఓకే, సో మీ VIM ఎడిటర్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మనము ఈ VIM ఎడిటర్ని ఆప్టిమైజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో హౌ వీ కెన్ డూ దిస్ అంటే మనము VIM-RCని ఎడిట్ చేయాలి. సో ఇన్ VIM-RC, ఓకే, సో ఇన్ VIM-RC give something called auto command, and you can give file type as YAML and set local. ఓకే, సెట్ లోకల్ అని ఇస్తే మీకు లైక్ ఇట్ విల్ గివ్ ది ఇండెంటేషన్ ఆఫ్ 2. ఓకే, మీరు 2 ఇండెంటేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే యూ కెన్ గివ్ 2 ఇండెంటేషన్స్. ఓకే, సో అది నేను చూపిస్తాను మీకు ఎట్లా చేస్తాం అనేది. ఓకే, అదర్వైజ్ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వెరిఫై ఎనీ సింటాక్స్, ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా Ansible రాస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్, ఓకే, సో యూ కెన్ రన్ సంథింగ్ కాల్డ్ Ansible -playbook syntax -check and that file అంటే ఇప్పుడు మనది vsftpd.yaml. ఓకే, సో ఈ సింటాక్స్ మనం ఇట్లా చెక్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ యూజ్ -v, ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ -vv, ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ -vv, ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ -4vs. ఓకే, మీరు 5vs 6vs ఎన్ని యూజ్ చేసినా కానీ ద మ్యాక్సిమమ్ ఇస్ 4vs. ఓకే, సో వాట్ విల్ -v do? -v will show the task results. ఓకే, సో మనం ఏదైతే టాస్క్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయో అది చూపిస్తుంది. -vv అంటే ఏమో ఇది రిజల్ట్స్తో పాటు మనకి కాన్ఫిగరేషన్స్ని కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో -vvv అంటే ఇట్ విల్ ఆల్సో షో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ కనెక్షన్స్ టు మేనేజ్డ్ హోస్ట్. ఓకే, సో మేనేజ్డ్ హోస్ట్ కనెక్షన్స్ ఎట్లున్నాయి కూడా చూపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ 4vs ఇట్ విల్ ఆల్సో షో యూ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ప్లగిన్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఏ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసిరు అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్. ఓకే, స్క్రిప్ట్ నేమ్ ఏంటి అనేది కూడా మీకు చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అనదర్
సింటాక్స్ చెకింగ్. ఓకే, సో ఇంకోటి వచ్చేసి మీరు Ansible ప్లేబుక్లో -C, ఓకే, -C ఆప్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో -C ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తే మనము డ్రై రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ డ్రై రన్ అంటే ఏంటంటే అది మనకి సిస్టంలో కాకుండా లోకల్లో అది డ్రై రన్ చేసి చూస్తుంది. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ ద లిమిటెడ్. ఓకే, సో మనం లిమిటెడ్గానే డ్రై రన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి టాస్క్ 1 ఉందనుకోండి. టాస్క్ 1లో మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేసినారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంతో ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేశారు అనుకోండి. ఈ సర్వీస్ని మీరు స్టార్ట్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఈ సర్వీస్ ఉండాలి. ఓకే, సో మీరు డ్రై రన్ చేసినప్పుడు అది ఇన్స్టాల్ చేయదు కాబట్టి ఇది మీకు ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ డ్రై రన్స్, ఓకే, మేక్ షూర్ దట్ it won't have any dependencies on the previous task. Okay, so now we'll try to run them. Okay, so manamu do something where we can get some error. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న సింటాక్స్ ఎర్రర్ చేసిన అక్కడ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే Ansible -playbook, playbook, okay, hyphen, you can say syntax -check and the file name. Okay, so now if I run this, okay, so currently we are unable to read either JSON YAML format expecting value, and also it is saying that error appears to be on YAML file line 8 column 4 but may be elsewhere. Okay, so let me go and rectify that error. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను చెక్ చేసిన అనుకోండి సింటాక్స్ చెక్. ఓకే, సో ప్లేబుక్ ఏమంటుంది, ఇట్స్ ఫైన్. ఓకే, సో మనకి ఏ సింటాక్స్ ఎర్రర్ లేదు. సో దట్ యూ కెన్ ఆల్సో చెక్ ది ప్లేబుక్ సింటాక్స్ కూడా మనము చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ది Ansible. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఏమన్నా -v. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ యూజ్ -v, ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో షోయింగ్ ఆల్ ద టాస్క్ రిజల్ట్స్. ఓకే, సో ఏమేమి రిజల్ట్స్ వచ్చేసింది, ఏమేమి రిజల్ట్స్ రన్ అయింది అనేది ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఐ సే -vv. ఓకే, సో -vv విల్ షో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, సో మనకి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ని -vv చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ రన్ -vvvv. ఓకే, 4 ఆప్షన్స్ కూడా మనము రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఇట్ విల్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో మీకు ఎక్కడైనా ఎర్రర్ వస్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ షో ఇన్ రెడ్ ఇన్ కలర్. ఓకే, సో ఎక్కడైనా ఎర్రర్ కనిపించింది అనుకోండి మీకు రెడ్ ఇన్ కలర్లో చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ఎర్రర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి -c. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ డూయింగ్ ది డ్రై రన్. ఓకే, సో డ్రై రన్ అంటే వీఆర్ జస్ట్ డూయింగ్ ఆర్ వీఆర్ జస్ట్ సీయింగ్ లైక్ వెదర్ ఇట్స్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో మీకు ఎప్పుడైనా ఇంటర్ డిపెండెన్సీస్ ఉంటే మాత్రం ఇది రన్ అవ్వదు. ఓకే, సో మేక్ షూర్ దట్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ డ్రై రన్, ఓకే, సో అది మీకు పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది మీరు ఖచ్చితంగా చూసుకోవాల్సిందే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము హౌ టు రైట్ మెనీ ప్లేస్, అంటే ఒక్క ప్లేబుక్లో మల్టిపుల్ ప్లేస్ అండ్ ఒక ప్లేలో మల్టిపుల్ టాస్క్ ఇట్లా యూజ్ చేసి హౌ వీ గోన రైట్ అవర్ ప్లేబుక్స్ అండ్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్ అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ హావ్ రిటన్ ఏ ప్లేబుక్ కాల్డ్ webserver.yaml. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి ఐఎమ్ ఎనేబులింగ్ ది వెబ్ సర్వర్ అండ్ ఐ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ప్లేస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ప్లే, దిస్ ఈస్ మై సెకండ్ ప్లే. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి నేను నా హోస్ట్ Ansible node 1లో చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఆన్ మై లోకల్ హోస్ట్. ఓకే, సో సెకండ్ ప్లేని నేను నా లోకల్ హోస్ట్లో టు చెక్ ది కనెక్షన్. ఓకే, సో నీ కనెక్షన్ చెక్ చేయడానికి నేను ఈ ప్లేని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే బికమ్ నో వన్ బిట్ అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి ఏ రూట్. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బి నార్మల్ యూజర్. ఓకే, సో బికమ్ నో వన్ బిట్ నా. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ జస్ట్ చెకింగ్ దట్ URL http://Ansible node 1. Okay, so how you gonna check your web server? Okay, so if ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ HTTPD అండ్ ఆల్సో ఫైర్వాల్ డి. ఓకే, సో ఈ రెండు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా, దెన్ ఐఎమ్ కాపీయింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై అనదర్ మాడ్యూల్. సో ఇంకోటి మీకు డౌట్ రావచ్చు, అన్ని MA యూజ్ చేస్తున్నాం, వాట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ లైనెక్స్ అదర్ దెన్ రెడ్ హ్యాట్. ఓకే, సో మనకి ప్యాకేజ్ అనే మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ప్యాకేజ్ అనే మాడ్యూల్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ వీఆర్ యూజింగ్ రెడ్ హ్యాట్ కాబట్టి నేను యూజ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ. ఓకే,
సో ఇక్కడ మనకి ఇంకో మాడ్యూల్ వచ్చేసి కాపీ, సో దట్ ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ ది కంటెంట్ hello world to this var www.html index.html. okay, and also I'm starting this service. okay, service start చేస్తున్నా. and also one more thing is I'm starting the firewall D service also. ఇక్కడ ఇంకోటి చూస్తే ఇది వచ్చేసి నా మాడ్యూల్. ఓకే, సో ఇక్కడ నా నేమ్ కింద నేను ఇస్తుంది ఇది మాడ్యూల్. అదే మీకు ఫైర్వాల్ డి కింద కూడా ఒక సర్వీస్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ నాట్ అ మాడ్యూల్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, సో ఇది ఫైర్వాల్ డీకి ఆర్గ్యుమెంట్ ఇది. ఓకే, సో ఈ హెచ్టిటిపి సర్వర్ అనేది మనము ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం ఫైర్వాల్లో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ది ప్లేబుక్ లుక్స్ లైక్. ఓకే, సో మీరు టైప్ చేయండి, సో ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, ఏంది అనేది అవగాహన వస్తుంది. ఓకే, సో కాపీ పేస్ట్ చేయకండి. సో కాపీ పేస్ట్ చేసి ఏంటంటే మీకు అంత మాడ్యూల్స్ గురించి అవగాహన రాదు. ఓకే, సో I have typed everything and I have made it ready. Okay. So if I run Ansible hyphen playbook, okay, hyphen syntax hyphen check, and also my web server .yaml. okay, so it looks very good. okay, so there are no issues. Na playbook lo ఏ issues లేవని చూపిస్తుంది. okay, so if I run this, okay, Ansible hyphen playbook hyphen v, so if I say web server .yaml, okay, చూసాము how it goes. okay, so Ansible node 1, so it is installing httpd and firewall d on my Ansible node 1. so yeah, it just got changed. looks good. okay, so connect to the web server అంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ వెబ్ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాము. సో దిస్ ఈస్ ద టాస్క్ విచ్ ఇట్ ఈస్ స్టక్ ఇట్. ఓకే, సో రిమోట్ సర్వర్లో అయితే మొత్తం అయిపోయింది. సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ రన్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ran like httpd installation, firewall d installation, and enabling those servers, copying hello world to the var http. ఓకే, అన్నీ అయిపోయినాయి. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇట్ జస్ట్ గాట్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, సో లోకల్ హోస్ట్ నుంచి ఇది కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో విల్ సీ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కనెక్టింగ్. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, సో నౌ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గ్రీన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు మనము. ఓకే, సో ఆల్ టాస్క్ ఇన్ గ్రీన్. ఓకే, సో ఆన్ ద రిమోట్ హోస్ట్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ టు ది వెబ్ సర్వర్. ఎందుకంటే ఇది నా AWS మిషన్, నేను హెచ్టిటిపి పోర్ట్ ఎనేబుల్ చేయలేదు. ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత ఐ హావ్ టెస్టెడ్ ఇట్ అగైన్, సో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ నౌ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే కంటెంట్ హలో వరల్డ్ అనేది ఓకే కాపీ అయిందని చూపిస్తుంది, అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గ్రీన్. నౌ మై హెచ్టిటిపి గాట్ ఇన్స్టాల్డ్, మై ఫైర్వాల్ డి గాట్ ఇన్స్టాల్డ్, ఐ హావ్ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్, ఐ కాపీడ్ ఇట్, అండ్ ఐమ్ ఆల్సో టెస్టింగ్ దట్ ఫ్రమ్ మై లోకల్. అంటే నా కంట్రోల్ నోడ్ నుంచే నేను టెస్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో మన కంట్రోల్ నోడ్ని యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ క్లయింట్. ఓకే, సో నేను నా క్లయింట్ మిషన్లా యూజ్ చేసి నేను ఇక్కడి నుంచే టెస్ట్ చేసిన. ఓకే, సో ఇది నా హెచ్టిటిపి అండ్ దిస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూస్ కర్ల్, ఓకే, సో హలో వరల్డ్ అని ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ. ఇట్ హ్యాస్ డన్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము వీ కెన్ డూ. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు undo this. okay, so మీకు అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనుకున్నారు అనుకోండి, వీ కెనాట్ డూ ఇట్. ఓకే, సో వీ కెనాట్ డూ ఆన్ లైక్ మనకి ఏ సింపుల్ కమాండ్తో చేయలేము. ఓకే, అగైన్ ఫర్ దట్ యూ నీడ్ టు రైట్ అ ప్లే బుక్ టు అన్డూ ఆల్ ద చేంజెస్. ఓకే, సో దాట్ విల్ బి యువర్ టాస్క్. ఓకే, సో ఐ విల్ గివ్ యూ టాస్క్ టు డూ దాట్. ఓకే, సో ఎవరైతే నా వీడియోస్ ఫాలో అవుతున్నారో, Ansible ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో, ట్రై టు ఇన్స్టాల్. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేసిన దాన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేయండి, సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ Ansible playbooks thing. okay, so this is what about ad hoc commands, modules, Ansible playbooks. okay, మనం ఆల్రెడీ we talked about playbooks, ad hoc commands గురించి మాట్లాడము, playbooks గురించి మాట్లాడడం మనం ఆల్రెడీ. ఓకే, సో ఈరోజు వచ్చేసి మనము వేరియబుల్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ వాట్ ఇంపార్టెంట్ ది వేరియబుల్స్ ఆర్ ఇన్ Ansible అనేది మనం మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో జనరల్గా లైక్ వేరియబుల్స్ ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే లైక్ వెన్ లైక్ Ansible supports variables. okay, so that can be used to store values that can then be reused throughout the files in an Ansible project. okay, so నేను ఎప్పుడైనా Ansible project యూజ్ చేసిన అనుకోండి,
ఈ త్రూ అవుట్ ప్రాజెక్ట్ నేను ఈ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే దీస్ ఆర్ డైనమిక్ వాల్యూస్. ఓకే, జనరల్గా అందరికీ వేరియబుల్స్ అంటే తెలిసి ఉంటుంది. లైక్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ బీన్ ఇన్ టు ఎనీ టెక్నాలజీ లైక్ ప్రోగ్రామింగో స్క్రిప్టింగో ఆల్రెడీ అవగాహన ఉంటే మీకు వేరియబుల్ అంటే ఏదో తెలుసు. సో దీస్ ఆర్ ద డైనమిక్ వాల్యూస్ వేర్ యూ కెన్ యూజ్ దీస్ వాల్యూస్ త్రూ అవుట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఎక్కడైనా మీ ప్లేబుక్లో ఈ వేరియబుల్స్ని మీరు యూజ్ చేసి మీరు మీ వేరియబుల్స్ని వాడుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఆల్ ద వేరియబుల్స్ ఈజ్ అబౌట్. ఓకే, సో జనరల్గా Ansible అయితే మనము విల్ యూజ్ వేరియబుల్స్ టు క్రియేట్ యూజర్స్ ఆర్ టు packages to install. Okay, so installation of packages or services to restart service cheyadaniki, or else to remove files to remove, or else to archive or retrieve anything from the public net అంటే పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ నుంచి మనం ఏదైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఆర్ ఏదైనా మనం ఆర్కైవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వేర్ వీ యూస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వేరియబుల్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది. ఓకే, సో జనరల్గా వేరియబుల్స్ యూజ్ చేయడానికి యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ వ్యాలిడ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వెబ్ స్పేస్ సర్వర్ అని ఇచ్చిన అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ ఆప్షన్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు నేను రిమోట్ డాట్ ఫైల్ అని అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఐ సే ఫస్ట్ ఫైల్ అంటే మనము నంబర్ వాడదు, ఇట్స్ ఇన్వాలిడ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎనీథింగ్ కాల్డ్ remote $1, okay, this is invalid. Okay, so ఈ విధంగా these are all the invalid characters. Okay, so అదే ఇప్పుడు నేను వెబ్ సర్వర్ యూజ్ చేయాలంటే వాట్ ఐ కెన్ యూజ్ web_server. this is a valid option. remote_file valid option. file_1 or file1. ఓకే, ఈ విధంగా ఇవ్వచ్చు, కానీ ఫస్ట్ ఫైల్ అని ఇవ్వలేను. ఓకే, ఆర్ remote_1 ఆర్ remote1 ఈ విధంగా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద వ్యాలిడ్ ఆప్షన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఇన్వాలిడ్ ఆప్షన్స్ వేర్ యూ కెనాట్ యూజింగ్ అంటే వేరియబుల్ నేమ్స్ మనము ఈ విధంగా యూజ్ చేయలేము. ఓకే, సో హౌ యూ ఆర్ యూజింగ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ది Ansible. ఓకే, సో how you are using variables. ఓకే, సో మనము వేరియబుల్స్ని డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ఏ ప్లేబుక్, మనం ఒక ప్లేబుక్లో యూజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ఏ ఇన్వెంటరీ. ఓకే, సో ఇన్వెంటరీలో కూడా మనం వేరియబుల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ దిస్ ఈస్ డిప్రికేటెడ్. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దిస్. ఓకే, మనం యూజ్ చేయదు ఇప్పుడు ఇన్వెంటరీలో. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గివ్ ఇన్ ఇంక్లూజన్ ఫైల్స్. ఓకే, సో ఎక్కువగా మనం ఇంక్లూజన్ ఫైల్సే యూజ్ చేస్తాము టు డిక్లేర్ ది వేరియబుల్స్. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైనా కానీ వేరియబుల్స్ సెట్ చేయాలంటే మనకు ఈ ఆప్షన్స్ అని ఉంటాయి, బట్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇన్ ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ ఫైల్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన మీకు వేరియబుల్ నేమ్స్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ లెటర్. ఓకే, సో లెటర్తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి, నంబర్తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ ఓన్లీ కంటైన్ లెటర్స్, నంబర్స్, అండర్స్కోర్స్. ఓకే, లెటర్స్, నంబర్స్, అండర్స్కోర్స్ మాత్రమే వ్యాలిడ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, యూ కెనాట్ యూజ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ డాట్స్. ఓకే, డాట్, ఆస్ట్రిక్, తర్వాత హైఫన్, ఆ తర్వాత $, యాంపర్సెంట్ సైన్, ఇవన్నీ కూడా మనము యూజ్ చేయలేము. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ కెన్, దట్ ఈస్ వాట్ ది వేరియబుల్స్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, సో మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు, వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ప్లే బుక్స్ ఆర్ ఇన్ ఇంక్లూజన్ ఫైల్స్. ఇన్వెంటరీలో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ గాట్ డిప్రిషియేటెడ్. ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ సే డిప్రికేటెడ్. సో హౌ యూ డిఫైన్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైక్ హౌ యూ డిఫైన్ ది వేరియబుల్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాది హోస్ట్. ఓకే, మనం హోస్ట్ ఫైల్ ఇస్తాం, రైట్, ఆల్ అని ఇస్తాం. ఓకే, దెన్ ఐ సే వ్యార్స్. ఓకే, సో వ్యార్స్ అనేది వాట్ వీ యూజ్. ఓకే, సో
So then I'll say web underscore package equal to or colon httpd enter. Okay, so this is how I can define, okay, in the playbook, right? నేను ఏదైనా ఒక ప్లేలో, ఓకే, ఐఎమ్ యూజింగ్ ది వ్యార్స్, ఓకే. సో నేను వ్యార్స్ అనే బ్లాక్ని యూజ్ చేసి, ఓకే, సో బిగినింగ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఐ విల్ యూజ్ వ్యార్ బ్లాక్, ఓకే, యూజ్ చేసి నేను ప్లేబుక్ రాస్తాను, ఓకే. ఆర్ ఎల్స్ హౌ వీ కెన్ రైట్, ఓకే. సో ఇట్లానే కాకుండా మనము వీ కెన్ ఆల్సో రైట్ దిస్ ఇన్ files, okay. So for example, what I'll do, I'll say hyphen host colon all vars underscore files, okay. So నేను vars underscore files అని యూజ్ చేసి then I'll do vars, this is my folder name and this is my file name users.yaml, ఓకే. సో ఈ విధంగా నేను వ్యార్స్ అనే ఫోల్డర్లో user.yaml అనే ఫైల్ని వేరియబుల్లో ఇలా ఉన్నాయని డైనమిక్ వాల్యూస్ అని నేను యూజ్ చేయొచ్చు, ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనము డైరెక్ట్గా ఇక్కడ httpd అని ఇచ్చేస్తున్నాం, ఓకే. దీన్ని మనం డైనమిక్గా చేంజ్ చేయలేం. అదే మనం ఫైల్లో ఇస్తాం అనుకోండి, వీ కెన్ చేంజ్ దిస్ డైనమికలీ, ఓకే. సారీ, ఓకే. సో ఈ విధంగా మనము యూజ్ చేయొచ్చు, ఓకే. అండ్ ఆల్సో మనం ఎప్పుడైనా సరే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ వేరియబుల్స్ ఎక్కడైనా, ఓకే. సో ప్లేబుక్లో మనము ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు ఈ యామల్ ఫైల్, ఓకే. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ మై సింగిల్ ప్లే, ఓకే. సో ఇదైతే మనం ఎక్కడ యూజ్ చేయలేం, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆన్ మై సింగిల్ ప్లేబుక్లో. అదే మనం ఫైల్స్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, ఓకే. సో వీ కెన్ యూజ్ దట్ ఇన్ ది ప్లేబుక్లో మనము ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ యూ షుడ్ నో ది ఆర్డర్, ఓకే. సో అది ఆర్డర్ గురించి మనం మాట్లాడదాం నెక్స్ట్. అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడైనా సరే వేరియబుల్స్ని మనం ఎట్లా రిఫర్ చేస్తాము, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది డబల్ బ్రేసెస్, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వెబ్ అండర్స్కోర్ ప్యాకేజ్ అన్నా అనుకోండి, ఓకే. సో హౌ ది వేరియబుల్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ దీస్ ఆర్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ది డబుల్ బ్రేసెస్, ఓకే. ఈ డబుల్ బ్రేసెస్ ఇంకోటి ఉంటుంది మనకి కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ అని, ఓకే. సో మనం కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్లో వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ కర్లీ బ్రేసెస్, ఓకే. సో ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ని మనము యూజ్ చేయము ఎక్కడ, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్లో. మనం కండిషనల్ స్టేటస్ మాట్లాడినప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడదాం, ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వేరియబుల్, ఓకే. సో ఈ వేరియబుల్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ షుడ్ బి డిఫైన్డ్ బిట్వీన్ కోట్స్, ఓకే. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను నేను మీకు, ఓకే. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అయితే, ఓకే. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, it should be defined in the quotes, okay. So for example, if I go to my box, okay, so this is my Ansible box, so let me clear the screen, okay. So ఇప్పుడు నేను users.yaml ఫైల్ ఉంది నా దగ్గర, ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ మై నేమ్, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ద నేమ్, ఓకే. క్రియేట్ ఏ యూజర్ యూజింగ్ వేరియబుల్ అంటున్నాను నేను, ఓకే. ఆల్ హోస్ట్ వచ్చేసి ఆల్, వ్యార్స్ వచ్చేసి యూజర్ వచ్చేసి లీసా అంటున్నాం, ఓకే. యూజర్ నేమ్ ఏంది ఇక్కడ, లీసా అనేది యూజర్ నేమ్. సో నా టాస్క్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేమ్ క్రియేట్ ఏ యూజర్ అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వేరియబుల్, ఓకే. సో క్రియేట్ ఏ యూజర్ లీసా, నేను ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యూజర్ అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వేరియబుల్ వాడుతున్నా. సో ఇట్ షుడ్ బి అండర్ డబల్ కోట్స్, ఓకే. సో డబల్ కోట్స్లో డిఫైన్ చేయకపోతే ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు, ఓకే. సో ఈ విధంగా మనము డబల్ కోట్స్ ఇస్తున్నాం, ఓకే. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ విల్ చేంజ్ దిస్ నేమ్ టు ట్రై ట్రీ, ఓకే. సో క్రియేట్ ఏ యూజర్ యూజింగ్ ఏ వేరియబుల్ అన్నాం ఇక్కడ, ఓకే. సో యూ కెన్ డిఫైన్ ఇట్ యాజ్ ఎ వేరియబుల్, ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మనం వేరియబుల్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి మనం డబల్ కోట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఓకే. సో ఐ విల్ సేవ్ దిస్, okay. So you guys know how to run the playbook, right? So Ansible hyphen playbook, okay. Ansible hyphen playbook and my YAML file is user.yaml, okay. So before this you should also see what is your inventory file, right? సో ఇన్వెంటరీ ఫైల్ వచ్చేసి నాది Ansible node 1, ఓకే. సో నేనేమి గ్రూప్ డిఫైన్ చేస్తలేను, సో ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద Ansible node 1.
Okay, so if I say again Ansible hyphen playbook user.yaml. Okay, Ansible node 1 unreachable, changed, failed to connect to the host via SSH, permission denied antundi. So maybe my box is down. Okay, so in Ansible node 1 launch I will launch this. Okay, so now my box is up. So now if I run this, okay, so now it is creating. Okay, so gathering facts antundi, so it just got changed. Create a user called try tree ani antundi. Okay, so how will you verify? Okay, so manamu etla verify chestamu? So you need to check Ansible add of commands తో మనము check చేయొచ్చు, right? All, and if I say module shell, okay, మీరు command module కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఆర్ షెల్ మాడ్యూల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఐ విల్ సే -a, then I will say grep try tree, username try tree కదా, try tree /etc/passwd, ఎంటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి Ansible node 1 ఓకే యూజర్ ఉందని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ యూజ్ ది వేరియబుల్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్లో ఉంటే మనకి కంపల్సరీ డబుల్ కోట్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో వీ ఆల్సో see what is this precedence of variables. Okay, so indaka manam anukunnam kada, so the order is important ani. Okay, so let me show that. Okay, so you should know variable precedence. ఓకే, సో వేరియబుల్ ప్రెసిడెన్స్ మనకి కంపల్సరీ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కోప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో వేరియబుల్స్ మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కోప్స్లో సెట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ గ్లోబల్ స్కోప్. ఓకే, సో వాట్ యూ మీన్ బై గ్లోబల్ స్కోప్? ఓకే, సో మనం ఇది ఎప్పుడైనా సరే వెనెవర్ వీఆర్ సెట్టింగ్ ద వేరియబుల్స్ ఇన్ ద ఇన్వెంటరీ, ఓకే, ఆర్ త్రూ కమాండ్ లైన్. ఓకే, ఇన్వెంటరీ ఆర్ కమాండ్ లైన్ చేసినప్పుడు మనము గ్లోబల్ స్కోప్ అంటాం. ఓకే, ఇంకోటి వచ్చేసి ప్లే స్కోప్. ఓకే, సో ప్లే స్కోప్ నేను ఇందాక మీకు చూపించాను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అప్లైడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ సెట్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లే. ఓకే, సో ప్లే నుంచి మనం సెట్ చేసినప్పుడు దీన్ని ప్లే స్కోప్ అంటాం. ఇంకోటి వచ్చేసి హోస్ట్ స్కోప్. ఓకే, హోస్ట్ స్కోప్ అంటే దిస్ ఈజ్ అప్లైడ్ వెన్ సెట్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ ఆర్ host variable inclusion file. Okay, so whenever we use inclusion files or whenever we use host variable inclusion files lo manam use chesinappudu host scope antam. Okay, and also whenever you use command line. Okay, so command line use చేసి మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇచ్చినాం అనుకోండి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసాం అనుకోండి, దిస్ విల్ ఓవర్రైట్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఏదైనా ఎవ్రీథింగ్ని మనము ఓవర్రైట్ చేస్తున్నట్టు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే సో Ansible ప్లేబుక్, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాది user.yaml అనుకోండి -e, నేను ఇప్పుడు యూజర్ ఈక్వల్ టు ఇండియా అని ఇష్టం అనుకోండి, ఇట్ విల్ జస్ట్ ఓవర్ రైడ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ గివ్. ఓకే, సో ఇది డైరెక్ట్గా రన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద వేరియబుల్ యూ ఆర్ గివింగ్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ వేరియబుల్ యూ ఆర్ డిక్లేరింగ్ ఆర్ డిఫైనింగ్, ఓకే, సో దట్ వోంట్ టేక్ దిస్. ఓకే, సో అన్ని అది ఏది తీసుకోకుండా దీన్నే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ఓవర్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ define your variable scope. Okay, and also మనకి built in variables కూడా ఉంటాయి, like host vars and inventory underscore host name, groups and group names. Okay, so there are lot of built in variables. Okay, so if you go and check what are the built in variables, మీకు చాలా built in variables కనిపిస్తాయి మనకు. Okay, so you can use them also. Okay, so for example మనకి Ansible underscore version అనేది కూడా it's a built-in variable. Okay, a simple example. Okay, so this is how you can like understand like whatever the variable scopes are. Okay,
సో వేరియబుల్ స్కోప్స్ అంటే ఏందనేది ఇది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ హోస్ట్ వేరియబుల్స్ ఏవైతే మనం అనుకున్నామో ఇంతసేపు, సో వాట్ ఎవర్ ద హోస్ట్ వేరియబుల్స్ ఆర్, సో హౌ యూ విల్ మేనేజ్ దెమ్. ఓకే, సో హౌ యూ గోయింగ్ టు మేనేజ్ యువర్ host variables. Okay, how you are going to manage your host variables. Okay, so variables ఎప్పుడైనా కానీ we can be like variables can be assigned to host, particular host కి assign చేయొచ్చు. Okay, or else you can assign to groups of hosts. ఓకే, నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే, సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వేరియబుల్స్ కెన్ బి అసైన్ టు హోస్ట్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ హోస్ట్. ఓకే, అండ్ ప్రీవియస్ వర్జన్స్లో అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ సే లైక్ ప్రీవియస్ వర్జన్స్లో మనం ఎట్లా యూజ్ చేసేది అంటే త్రూ ఇన్వెంటరీ యూజ్ చేసేది. ఓకే, సో ఇన్వెంటరీలోనే మనము వేరియబుల్స్ని డిఫైన్ చేసేది. ఓకే, బట్ నౌ ఇన్ ది న్యూ వర్జన్స్ ఇట్స్ జస్ట్ గాట్ డిప్రికేటెడ్. బికాజ్ ఏమవుతుందంటే ఈ ఇన్వెంటరీలో డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఇది 2 types ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒకటే ఫైల్లో పెడుతున్నాం మనం, అంటే వేరియబుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్సో హోస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రెండు కూడా ఒకటే ఫైల్లో పెడుతున్నట్టు. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ యూజ్ డైరెక్టరీస్. ఓకే, సో డైరెక్టరీస్ యూజ్ చేయొచ్చు టు పాపులేట్ హోస్ట్ అండ్ గ్రూప్ వేరియబుల్స్. ఓకే, గ్రూప్ వేరియబుల్స్ని డిఫైన్ చేయడానికి మనము డైరెక్టరీస్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో హౌ వీ కెన్ డిఫైన్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద హోస్ట్ అనేది చూద్దాము, అండ్ ఆల్సో హోస్ట్ గ్రూప్స్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తామని చూద్దాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ త్రూ ఇన్వెంటరీ. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మనము ఇన్వెంటరీ త్రూ డిఫైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే, సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ లైక్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డిఫైనింగ్ through inventory, okay, you can populate using host and group host variable. Okay, so ఇన్వెంటరీలో ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఇచ్చేవాళ్ళం అంటే మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చేసి నాది Ansible host 1. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏమి ఇచ్చేస్తుండే అంటే వేరియబుల్ డైరెక్ట్ web_package ఈక్వల్ టు httpd అని ఇచ్చేసాను నేను. ఓకే, సో ఐ కెన్ అసైన్ డైరెక్ట్లీ టు ద హోస్ట్. ఓకే, డైరెక్ట్గా నేను హోస్ట్కే అసైన్ చేసేయచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ అసైన్ టు ద హోస్ట్ గ్రూప్స్. ఓకే, హోస్ట్ గ్రూప్స్కి ఎట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సర్వర్స్ :vars. ఓకే, సో ఈ హోస్ట్లో ఈ గ్రూప్లో ఉన్న హోస్ట్ అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది వ్యార్స్ అనేది. ఓకే, సో అక్కడ నేను web_package ఈక్వల్ టు httpd అంటాను. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అసైనింగ్ టు ఎ సింగిల్ హోస్ట్ ఐఎమ్ అసైనింగ్ టు హోల్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం గ్రూప్కి మొత్తం అసైన్ చేయొచ్చు. అదే మనము ఫైల్స్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వేర్ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్వెంటరీ యూజ్ చేసి. అదే ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫైల్స్. ఓకే, సో మేజర్గా యూజ్ చేస్తే మనం ఫైల్స్ యూజ్ చేసి చేస్తాం. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మనము ఏది క్రియేట్ చేసినా కానీ వీ షుడ్ క్రియేట్ ఎ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ Ansible యూ షుడ్ డూ ఇట్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీలో చేయడము ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్. ఓకే, సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి మై ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై హోమ్ డైరెక్టరీ, దిస్ ఈజ్ మై ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఇందులో వాట్ ఐ కెన్ గివ్, ఐ కెన్ క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్ కాల్డ్ host_vars. ఓకే, సో ఇది స్టాండర్డ్ ఫైల్ నేమ్. ఓకే, సో ఈ ఫైల్ నేమ్ చేంజ్ చేయకండి, జస్ట్ గివ్ host_vars. ఇందులో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ Ansible host 1. ఓకే, సో నేను ఇందులో ఐ కెన్ ఇంక్లూడ్ మై హోస్ట్ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో నా వేరియబుల్స్ ఏది ఉన్నా కానీ నేను ఈ లైక్ ఐ కెన్ డిఫైన్ ఇన్ దిస్ ఫోల్డర్. ఓకే, మై ప్రాజెక్ట్ అనే ఫోల్డర్, అందులో host_vars, అందులో నా హోస్ట్ నేమ్తో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి అందులో నేను నా ఫైల్ నేమ్ క్రియేట్ చేసి హోస్ట్ నేమ్తో ఐ కెన్ గివ్ ది స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్స్ వాట్ ఎవర్ వేరియబుల్స్ ఐ వాంట్ టు గివ్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఐ కెన్ ఆల్సో యూస్ గ్రూప్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఎట్లా చూసినాం ఇక్కడ
సర్వర్కి చూసినాం. ఓకే, ఇదే సేమ్ థింగ్ మనం ఇక్కడ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ త్రూ ఫైల్స్, ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఇట్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ. ఓకే, త్రూ ఫైల్స్ నేను ఇస్తున్నాను. అదే ఇప్పుడు ఇదే సేమ్ సిచ్యువేషన్ మనము మొత్తం గ్రూప్కి ఇవ్వాలనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ త్రూ ది గ్రూప్స్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ కాల్డ్ మై ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ నేను హోస్ట్ అండర్ స్కోర్ వార్స్ అనకుండా గ్రూప్ అండర్ స్కోర్ వార్స్ అంట. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ గివ్ వెబ్ సర్వర్స్. ఓకే, సో ఇందులో నేను వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేస్తాను, ఆర్ ఐ విల్ డిక్లేర్ మై వేరియబుల్స్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఒకటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డిఫైన్ వేరియబుల్స్ ఇన్ దీస్ డైరెక్టరీస్. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా ప్లేబుక్ పిక్ చేసుకుంటుంది, ఆటోమేటిక్గా పిక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో మనం ఇవేవి కూడా మనము ఈ డైరెక్టరీస్ ఏవి కూడా మనము ప్లేబుక్లో డిఫైన్ చేస్తలేము. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ యూ డిఫైన్ వేరియబుల్స్ ఇన్ దీస్ డైరెక్టరీస్. ఓకే, సో ఏ డైరెక్టరీలో అయినా మీరు వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఓకే we are not we don't have to define these variables in these directories in the playbook. Okay, so they picked up automatically. Okay, so automatically ga avi pick చేసుకుంటాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా బై క్రియేటింగ్ ఎ వెబ్ సర్వర్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో టు మై డైరెక్టరీ హియర్, సో లెట్ మీ లాగిన్ అగైన్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు నా బాక్స్లో ఉన్నా. ఓకే, సో యాన్సిబుల్ హోస్ట్లో, ఓకే, యాన్సిబుల్ కంట్రోలర్లో. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను వెబ్ సర్వర్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన. ఓకే, సో అండ్ ఐ ఆల్సో క్రియేటెడ్ మై ఫైల్స్ హియర్. ఓకే, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి site.yaml, inventory, ansible.cfg అండ్ గ్రూప్ అండర్ స్కోర్ వార్స్. ఓకే, సో గ్రూప్ అండర్ స్కోర్ వార్స్ అనేది క్రియేట్ చేశాను నేను. సో ఇఫ్ ఐ సే ట్రీ, ఓకే, సో ఇక్కడ ట్రీ స్ట్రక్చర్ చూస్తే ఓకే, సో గ్రూప్ అండర్ స్కోర్ వార్స్లో నా ల్యాంప్ అనే ఫైల్ ఉంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను నా ఇన్వెంటరీ చూపిస్తా. సో ఓకే, సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ సేవ్. ఓకే, ఇవన్నీ నేను మీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ అనేది. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో నేను ల్యాంప్ అనే గ్రూప్లో, ఓకే, సో ఐఎమ్ యూజింగ్ Ansible host 1. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై ansible.cfg, ఓకే, సో ఇది నా ansible.cfg, నా రిమోట్ యూజర్ వచ్చేసి Ansible యూజర్. ఓకే, హోస్ట్కి చెకింగ్ ఫాల్స్ అంటున్నాను నేను, become true, I just wanted to be a root here. Okay, so ఇది నా, and if I go to my site.yaml, okay, so here before going to site.yaml I will show my group.vars. ఓకే, ల్యాంప్. ఓకే, సో ఇక్కడ సింపుల్గా నేను నా వెబ్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి httpd, నా వెబ్ సర్వీస్ వచ్చేసి httpd అని డిక్లేర్ చేసిన. ఓకే, ఓకే, సో దీస్ ఆర్ మై వేరియబుల్స్. ఓకే, వెబ్ ప్యాకేజ్ అండ్ వెబ్ సిరీస్ నా వేరియబుల్స్, నా కీ అండ్ నా వాల్యూ వచ్చేసి httpd అండ్ httpd. ఓకే, సో లెట్ మీ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో నా ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి pwd అని కొడతా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏముంది, నా ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి వేరియబుల్స్ అండ్ నా వెబ్ సర్వర్స్ అనే డైరెక్టరీలో గ్రూప్ వార్స్ అనేది నా వేరియబుల్ ఫైల్ నేమ్. ఓకే, మీకు ఇందాకనే చెప్పిన నేను. ఓకే, సో వాట్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ, యూ షుడ్ గివ్ నేమ్ యాజ్ గ్రూప్ వార్స్ ఆర్ హోస్ట్ వార్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నా ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి వెబ్ సర్వర్స్. ఓకే, సో వెబ్ సర్వర్స్ అనేది నా ప్రాజెక్ట్ నేము, గ్రూప్ వార్స్. ఓకే, గ్రూప్ వార్స్లో నేను ఏం యూజ్ చేస్తున్నా, ల్యాంప్. ఓకే, సో ల్యాంప్ అనేది నేను యూజ్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఓకే, సో ల్యాంప్ అనే ఫైల్ని నేను యూజ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ హియర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ షో యూ హియర్, ఓకే, నేను ఇప్పుడు site.yamlలోకి వెళ్ళిన, ఇన్వెంటరీలోకి వెళ్ళిన, సో నేను ల్యాంప్లో ఏమి ఇచ్చిన, Ansible host 1 అని ఇచ్చిన. ఓకే, సో Ansible host 1 అనేది నా సర్వర్, ల్యాంప్ అనేది నా గ్రూప్. సో ఈ గ్రూప్లో నేను ఎన్ని సర్వర్స్ పెడతానో ఆ సర్వర్స్ అన్నిటికీ ఆ వేరియబుల్స్, మనం ఏదైతే వేరియబుల్స్ ఇచ్చినామో అవన్నీ కూడా వర్తిస్తాయి. ఓకే, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు site.yaml, ఓకే, కాన్ఫిగర్ వెబ్ సర్వీస్ అంటున్నా. ఇక్కడ నేను హోస్ట్ వచ్చేసి ల్యాంప్. ఓకే, సో ల్యాంప్ అనేది అగైన్ నా ఇన్వెంటరీలో గ్రూప్ నేమ్. ఓకే, సో నా గ్రూప్ నేమ్ వచ్చేసి ల్యాంప్, అందులో ఉన్న సర్వర్స్ అన్నిటికీ ఈ యామల్ ఫైల్ వర్తిస్తుంది, ఈ ప్లే వర్తిస్తుంది. ఓకే, సో టాస్క్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ ద వెబ్ ప్యాకేజ్
అండ్ ద ప్యాకేజ్, వెబ్ ప్యాకేజ్ మనం ఏమి ఇచ్చినాము, httpd ప్యాకేజ్. డీబగ్ ఓన్లీ నేను మెసేజ్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తున్నా, నేను ఇక్కడ ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయట్లేదు. ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ వెబ్ ప్యాకేజ్ టు ఇన్స్టాల్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ మెసేజ్ ఇన్స్టాలింగ్ httpd స్టార్టింగ్ httpd, ఓన్లీ మెసేజ్ ఇది. ఓకే, ఇట్స్ డీబగ్ మాడ్యూల్. ఓకే, ఓన్లీ నేను మీకు డిస్ప్లే చేయడానికి మాత్రమే ఇది రన్ చేస్తున్నా. ఓకే, నథింగ్ ఎల్స్ మోర్ దెన్ దాట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు, గ్రూప్ వేరియబుల్స్ని. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే Ansible -playbook user site.yaml. Okay, Ansible host 1 failed to connect to the host via SSH, could not resolve host name. I think it is Ansible host కాదు కదా, Ansible, sorry, ping Ansible node 1, I guess. Yeah, node 1. Okay, so if I go to my inventory, okay, సో అన్నిట్లో హోస్ట్ ఇచ్చినాం, బ్లండర్ మిస్టేక్. Okay, I'll give node 1. Okay, this is well and good now. Okay, so if I run Ansible playbook again, site.yaml, oops, failed to connect to the host via SSH, could not resolve host Ansible. Oh my god, spelling mistake. Okay, run again. Okay, see, okay, so gathering facts antundi, this is the httpd package, installing httpd, starting httpd. Okay, so I'm just displaying the message to showcase you how it automatically pick chesidi variables. Okay, మనం ఎక్కడ ఇష్టం, ఇక్కడ కమాండ్ లైన్లో ఎక్కడ కూడా ఇవ్వలేదు. ఓకే, బట్ ఇట్ జస్ట్ పిక్డ్ ఇట్ అప్. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ పిక్ చేసింది అండ్ ఇట్ జస్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ ఇట్. ఓకే, ఓకే, సో అయితే ఇందాక ఏం చెప్పినా, నేను కమాండ్ లైన్లో యూజ్ చేసిన అనుకోండి, నేను ఇదేనా వేరియబుల్ నేము, ఇట్ విల్ ఓవర్ రైడ్ ఎవ్రీథింగ్ అని చెప్పిన, రైట్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు Ansible, ఓకే, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ Ansible -playbook site.yaml. సో నేను -e, I will declare my own variable. ఓకే, సో web server underscore package కదా, ఈక్వల్ టు SSH అందాం. ఓకే, సో SSHD అందాం. ఓకే, సో SSHD అని ఎంటర్ కొడుతున్నాను. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇన్స్టాలింగ్ httpd. ఓకే, 1 సెకండ్. ఓకే, ఎందుకు తీసుకోలేదు ఇది http? ఓకే, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉన్నట్టుంది మనది. ఓకే, సో వెబ్ అండర్స్కోర్ ప్యాకేజ్ అనుకుంటా, రైట్. సో వెబ్, ఓకే, నౌ ఐల్ రన్ అగైన్. ఓకే, what is this? Okay, I'll say site dot web underscore package. Okay, spelling tapishna idi, enter. Okay, okay, so installing SSHD అంటుంది, రైట్. సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్, అంటే ఇట్ విల్ టేక్ దిస్ వన్. ఓకే, సో మనం ఏదైతే ఇక్కడ కమాండ్ లైన్లో ఇస్తున్నామో అది తీసుకుంటుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ సే వెబ్ అండర్స్కోర్ సర్వీస్ ఈక్వల్ టు SSHD. ఓకే, మల్టిపుల్ తీసుకుంటా లేదా. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి SSHD. ఓకే, సో ఇన్స్టాలింగ్ SSHD, స్టార్టింగ్ SSHD అంటుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము ఇఫ్ వీఆర్ డూయింగ్ త్రూ కమాండ్ లైన్, it will take whatever you are passing through command line. Okay, so ఇది global scope. Okay, so global scope ఇప్పుడు దాన్ని ఓవర్టేక్ చేసేసింది, whatever we have given in there. Okay, so this is how we can like define, or this is how you can include variables in the files. Okay, so and also we should know multi valued variables. Okay, so
మల్టీ వాల్యూడ్ వేరియబుల్స్ మనం ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం అనేది కూడా కంపల్సరీ తెలిసి ఉండాలి మనకి. ఓకే, సో నవ్ విల్ సీ వాట్ ఆర్ మల్టీ వాల్యూడ్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో మల్టీ వాల్యూడ్ వేరియబుల్స్ అంటే లైక్ వీ కెన్ యూజ్ అరేస్. ఓకే, సో అరేస్ అన్న యూజ్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ డిక్షనరీస్. ఓకే, సో మీకు ఆల్రెడీ పైథాన్ ఐడియా ఉంటే హౌ వీ రైట్ డిక్షనరీస్ అని ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, బట్ అరేస్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ హౌ వీ డూ అరేస్ అనేది. ఓకే, సో జనరల్గా మనము మల్టీ వాల్యూడ్ వేరియబుల్స్ ప్లే బుక్స్లో యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ వీ యూజ్ ప్లే బుక్స్, ఓకే, వీ యూజ్ మల్టీ వాల్యూడ్ వేరియబుల్స్. అండ్ ఆల్సో ఇవి మనం అరేస్ లెక్క రాయొచ్చు, అంటే లిస్ట్. అరేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లిస్ట్, రైట్? సో లిస్ట్ లెక్క రాయొచ్చు ఆర్ డిక్షనరీ లెక్క రాయొచ్చు. డిక్షనరీ మనం హ్యాష్ అంటాం. ఓకే, సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ లిస్ట్ ఆర్ ఇన్ హ్యాష్ ఆర్ లైక్ యూ కెన్ సే అరేస్ ఆర్ డిక్షనరీస్. ఓకే, సో ఒక్కొక్క లైక్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ అరేస్, ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ డిక్షనరీస్, ఓకే, సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్ యూస్ కేస్ లాగా ఉంటుంది అనమాట మనకి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ డిఫైన్ సంథింగ్, ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే ఇట్స్ ఎ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో user1 underscore first underscore name. Okay, so user1 underscore first underscore name Bob. Okay, and Bob కాదు, will give another name. Okay, I'll say Kishore. Okay, so next వచ్చేసి user1 underscore last underscore name. Okay, equal to tumula anta. Okay, and also if I say user1 underscore home underscore directory. Okay, so నేను ఇక్కడ ఏమి ఇస్తా, I will create something called users slash t Kishore. Okay, so ఇది నా home directory క్రియేట్ చేస్తా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి I will do same thing for user2 underscore first underscore name. Okay, I'll say Nikhil, and user2 underscore last underscore name. Okay, Yedula. Okay, and if I say user2 underscore home underscore directory, వచ్చేసి మళ్ళీ నేమ్ ఇస్తా users slash y nick or y nikhil అని ఇస్తా. ఓకే, సో ఇది నా జనరల్గా ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ స్నిపెట్. ఓకే, సో ఈ స్నిపెట్ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ ఆర్ రీరైట్ ఇన్ అరేస్, ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని అరేస్ లేక రాయాలనుకున్నాను అనుకోండి. సో హౌ కెన్ ఐ రైట్ దిస్? ఓకే, సో నేనేమంటా యూజర్స్ కోలన్ ఐ విల్ సే టీ కిషోర్ కోలన్ ఐ విల్ సే ఫస్ట్ అండర్స్కోర్ నేమ్ Kishore, last underscore name Tumula, and I'll say home underscore directory users slash t Kishore. Okay, so ఈ విధంగా నేను అరేస్ని డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ లిస్ట్. ఓకే, లిస్ట్ అని అనొచ్చు, అరే అని అనొచ్చు అని చెప్పిన. ఓకే, సో ఐఎమ్ డిఫైన్ ది లిస్ట్. ఓకే, ఫర్ టీ కిషోర్ అనే user key. Okay, or else you can say key. Okay, so this is a variable, this is the key. Okay, I am using the list. Okay, so list nenu use chestanu. Okay, the same way nenu for y Nikhil. Okay, same thing, first underscore name Nikhil, so last underscore name Vyadula, home underscore directly slash user slash y Nikhil. Okay, so ee vidhanga manamu define cheyochu. Okay, so here ఇప్పుడు మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేసినాం, వీఆర్ డిఫైనింగ్ యాజ్ అరేస్. ఓకే, సో ఈ అరేస్ని మనము ఓకే ఇంకో విధంగా కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో హౌ యూజర్ డేటా ఇస్ యాక్సెస్ రైట్ నౌ. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఈ యూజర్ డేటాని యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కిషోర్ అనే యూజర్ డేటాని యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి. సో మనకి ఎట్లా కనిపిస్తుంది అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎట్లా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, యూజర్స్ డాట్ టీ కిషోర్ డాట్ ఫస్ట్ అండర్స్కోర్ నేమ్ అన్న అంటే మనకి ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ కిషోర్, రైట్? ద సేమ్ వే యూజర్స్ డాట్ టీ కిషోర్ డాట్ లాస్ట్ అండర్స్కోర్ నేమ్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకి తుమ్ముల, రైట్? ఈ విధంగా మనము యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వీఆర్ సేయింగ్ దట్ డిక్షనరీ ఫార్మాట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే పైథాన్లో మనము డాట్స్తో ఇక్కడ కాకుండా వీ కెన్ ఆల్సో సే లైక్ యూజర్స్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఐ యూస్
square braces, okay, for example T Kishore, okay, and first name, okay, same output వస్తుంది మనకి కిషోర్, okay, or else we can say that users T Kishore square brackets లో last name, okay, తుమ్ముల, okay, in single quotes, okay. సో ఈ విధంగా మనము యాక్సెస్ చేయొచ్చు, okay. This is an alternative syntax, okay, to access your user data, okay. సో మనకి like I said, we have arrays, also we have dictionaries, okay. సో ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు, okay, which I have shown you, okay. అండ్ ఆల్సో మీకు ఇది కాకుండా if I give you one more example, okay, for example ఇప్పుడు డిక్షనరీస్ టూ వేస్లో రాయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ మై డిక్షనరీ, ఓకే. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మళ్ళీ నేను యూజర్స్, ఓకే, ఐ విల్ సే లిండా, ఐ విల్ సే యూజర్ నేమ్ లిండా, అండ్ ఐ విల్ సే షెల్ వచ్చేసి నాది బిన్ బ్యాష్, okay. And also I'll create one more user, okay, Sneha, okay. So username Sneha, shell bin sh, okay. So for example na dictionary itla undochu, okay. And also I can write this dictionary in another format, okay. So nenu etla rayochu, for example Linda colon square braces lo I can say username Linda, and ఇది సింగిల్ కోట్స్ లో ఉండాలి, ఓకే. అండ్ షెల్ కోలన్ సింగిల్ కోట్స్ లో బిన్ బ్యాష్, ఓకే, కర్లీ బ్రేసెస్ క్లోజ్, ఓకే. ది సేమ్ వే స్నేహ, కర్లీ బ్రేసెస్ ఓపెన్, యూజర్ నేమ్ స్నేహ, షెల్ వచ్చేసి బిన్ sh, ఓకే. నేను డిక్షనరీస్ ఇట్లా అయినా రాయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ రైట్ ఇన్ దిస్ వే, ఓకే. అండ్ ఆల్సో నేను మీకు ఇందాక చూపించినట్టు ఈ విధంగా కూడా, ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై వేరియబుల్, దిస్ ఈజ్ మై కీస్, ఓకే, దీస్ ఆర్ మై కీస్, ఓకే. సో ఇది నా వేరియబుల్, ఇది నా కీస్, ఓకే. సో ఎట్లా వేరియబుల్ అండర్స్కోర్ నేమ్ విత్ కీ, ఓకే. డెఫినెట్గా ఇది సింగిల్ కోట్స్లో ఉండాలి, ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే. దిస్ ఈజ్ మై కీ, ఆర్ ఎల్స్ అగైన్ వేరియబుల్ అండర్స్కోర్ నేమ్ డాట్ కీ, ఓకే. అంటే ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చూపించిన నేను యూజర్స్ అండ్ డాట్, ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే లిండా డాట్ షెల్, ఓకే. ఈ విధంగా కూడా మనము యూజ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే మీకు డిక్షనరీస్లో ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే యూ కెనాట్ యూజ్ లూప్స్, ఓకే. లూప్స్ కానీ విత్ ఐటమ్స్ ఆన్ డిక్షనరీస్, ఓకే. విత్ ఐటమ్స్ కానీ డిక్షనరీస్ పైన మనం యూజ్ చేయలేము, ఓకే. లూప్స్ యూజ్ చేయలేము డిక్షనరీస్లో, ఓకే. అండ్ ఆల్సో మనం విత్ అండర్స్కోర్ ఐటమ్స్ అనేది మనం డిక్షనరీస్లో యూజ్ చేయలేము, ఓకే. అందుకని మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం, మనం అరేస్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, ఓకే. సో నేను పైన మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపించిన కదా, అరేస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ది సేమ్ వే, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో హౌ వి డిఫైన్ ఇన్ ది అరేస్, సో if I say about array again, okay, users colon hyphen username Sneha shell bin sh, okay. Or else I can say hyphen username, ఏ విషయం ఇందాక మనం లిండా అండ్ షెల్ బిన్ బ్యాష్, ఓకే. సేమ్ పైన మనం డిక్షనరీస్కి ఎట్లా ఇచ్చినాం, ఓకే. దీస్ ఆర్ మై డిక్షనరీస్, ఓకే. ఇది మన డిక్షనరీ, ఇది మన అరే, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, ఓకే, డిక్షనరీకి అరేకి, ఓకే. సో అరే ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ డైరెక్ట్లీ గివింగ్ ది యూజర్ నేమ్ అండ్ షెల్. ఇక్కడ మనం ఏం చేసినామంటే లిండా అనే
యూజర్ని సపరేట్గా ఇస్తున్నాం డిక్షనరీ లాగా. ఓకే, బట్ హియర్ వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ అ లిస్ట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ యాక్సెస్ ఆల్ వేరియబుల్స్ యూజింగ్ లూప్స్. ఓకే, లూప్ యూజ్ చేసి మనము ఈ వేరియబుల్స్ అన్నింటినీ కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ అరేస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను మల్టీ అరేస్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తాను అనేది చూపిస్తాను నేను, అంటే లైక్ విల్ సీ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ఇది నా వ్యార్స్ డైరెక్టరీలో ఉన్నా నేను. ఓకే, సో యూజర్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సీ క్యాట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇది నా లిస్ట్. ఓకే, యూజర్ నేమ్ లిండా, హోమ్ డైరెక్టరీ హోమ్ లిండా, అండ్ షెల్ వచ్చేసి బిన్ షెల్. ఓకే, యూజర్ నేమ్ లీసా, సేమ్ థింగ్. ఓకే, ఆ యూజర్ నేమ్ యానా. ఓకే, సో ఇట్లా నేను 3 యూజ్ చేసి ఓకే ఐఎమ్ లిస్టింగ్ ఆల్ ద యూజర్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే యూజర్ డిక్షనరీ. ఓకే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇందాక చూసిందే ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను నేను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ డిక్షనరీ. ఓకే, సో డిక్షనరీ ఎట్లుంటుందని చెప్పిన నేను మీకు యూజర్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ యూజర్ కీస్, వాల్యూస్ కీస్. ఓకే, వేరియబుల్ అండ్ కీస్ అనొచ్చు. ఓకే, సో వేరియబుల్ కింద కీస్లో మళ్ళీ అగైన్ వీఆర్ గివింగ్ ది వాల్యూస్ లైక్ యూజర్ నేమ్, హోమ్ డైరెక్టరీ, షెల్ అని. అదే ఇక్కడైతే మనము డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఈ వాల్యూని యూజ్ చేయకుండా ఇచ్చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ వెన్ యూ సీ అబౌట్ డిక్షనరీస్ అండ్ ఆల్సో అరేస్. ఓకే, సో లిస్ట్ అంటే అరేస్, డిక్షనరీస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, సో మీకు అంత హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఏమి కనిపించట్లేదు ఇక్కడ. ఓకే, బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ది అరేస్. ఓకే, సో అరేస్లో ఏంటంటే యూ కెన్ యూజ్ లూప్స్. ఓకే, మనం లూప్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. అదే మనం డిక్షనరీలో అయితే మనము లూప్స్ యూజ్ చేయలేము. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఈస్. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ షో యూ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే vi or cat multilist.yaml. ఓకే, సో ఇది నా multilist.yaml ఫైల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు ఓకే వాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ వ్యార్స్ యూజర్ లిస్ట్. ఓకే, సో మీకు ఇందాకనే నేను వ్యార్స్ యూజర్ లిస్ట్ ఏంటనేది చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, సో నా వ్యార్స్ యూజర్ లిస్ట్ ఏంటిది యూజర్స్. ఓకే, యూజర్స్లో యూజర్ నేమ్స్ 3 యూజర్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, లిండా, లీసా అండ్ యానా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ దిస్ item.username. ఓకే, item.home directory, item.shell. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంది మనకి లిండా, హోమ్, లిండా అండ్ బిన్ బ్యాష్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, వాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఈజ్ లూప్. ఓకే, సో లూప్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. లూప్ యూజ్ చేస్తానంటే ఈ యూజర్స్ అని ఈ అరేలో ఎన్ని లిస్ట్ మనం డిఫైన్ చేసినామో ఆ లిస్ట్ అన్ని కూడా ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ ఆల్ ద అరే వాల్యూస్. ఓకే, సో ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. ఓకే, సో దెన్ ప్రింట్ ద సెకండ్ అరే వాల్యూ, డీబగ్ ద సెకండ్ ఐటమ్ ఇస్ యూజర్ స్క్వేర్ బ్రేసెస్లో 1 అంటున్నాం. ఓకే, సో ఇట్ విల్ షో ది ఫస్ట్ అరే. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే ఇన్వెంటరీ. ఓకే, సో నా ఇన్వెంటరీ వచ్చేసి Ansible node 1. Okay, so what I'll do is playbook Ansible hyphen playbook multilist.yaml. Okay, enter. Okay, so vi Ansible configuration file లో రిమోట్ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి ఓకే Ansible యూజర్. ఓకే, అగైన్ ఐమ్ రన్నింగ్. ఓకే, గ్యాదరింగ్ ఫ్యాక్ట్స్, ఇట్స్ గుడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ లూప్లో ఇదేం చేసింది, లిండా అనే యూజర్ నేమ్ తీసుకుంది, హోమ్ డైరెక్టరీని తీసుకుంది, షెల్ని చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ లీసా, హోమ్ డైరెక్టరీ, షెల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ యానా, హోమ్ డైరెక్టరీ, షెల్. సెకండ్ అరేలో ఏం చేసాం మనము, ఓన్లీ ఫస్ట్ అరేనే తీసుకోమన్నాం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ది ఫస్ట్ అరే, అంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఫస్ట్ అరే. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను క్యాట్ multilist.yaml. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏమన్నాం, యూజర్స్ ఓన్లీ స్క్వేర్ బ్రేసెస్లో 1 అని ఇస్తామంటే ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ది సెకండ్ అరే అని అర్థం. 0 అని ఇస్తే ఫస్ట్ అరే అని అర్థం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే vi
Okay, and if I go to last line, insert mode, end, and if I say 0, okay, so again if I run this playbook, okay, ఇప్పుడు మనకి లిండాని ఇది ప్రింట్ చేసేది ఇక్కడ చూడండి, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ ద ఫస్ట్ అరే. ఓకే, 0 అంటే ఫస్ట్ అరే, 1 అంటే సెకండ్ అరే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద అరేస్ ఆల్ అబౌట్, రైట్. సో ఈ విధంగా లైక్ యూ కెన్ సీ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ మల్టీ లిస్ట్, అంటే ఇది మల్టీ అరే గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు మల్టీ డిక్షనరీ, ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మల్టీ హైఫన్ డిక్షనరీ అని అనుకోండి, let me cat this. Okay, okay, so same thing, show dictionary also known as hash. సో హోస్ట్ ఫైల్ నేను చేంజ్ చేస్తాను ఇక్కడ, వేర్ ఫైల్స్లో నేను ఇందాక మీకు ఏది చూపించానో అదే ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, డిక్షనరీలో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై డిక్షనరీ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ చేంజ్ మై host Ansible node 1. Okay, ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మెసేజ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, సేమ్ యూజర్ డాట్ లిండా డాట్ యూజర్ నేమ్. ఓకే, సో నేను ఇందాక మీకు ఎగ్జాంపుల్లో చూపించిన కదా, సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో వేర్ ఇస్ దట్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ వన్. ఓకే, సో యూజర్స్ డాట్ టీ కిషోర్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ అన్నాం కదా, ఇన్ ద సేమ్ వే వీఆర్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ రన్ Ansible హైఫన్ ప్లేబుక్ మల్టీ డిక్షనరీ. ఓకే, సో మల్టీ డిక్షనరీ, సో చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, యూజర్ లిండా హ్యాస్ హోమ్ డైరెక్టరీ కాల్డ్ హోమ్ లిండా, షెల్ ఈస్ బిన్ బ్యాష్. ఓకే, సింపుల్గా మనం మెసేజ్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం, రైట్. సో ఏం ప్రింట్ చేయమనం, యూజర్ డాట్ లిండా డాట్ యూజర్ నేమ్. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ ఏంటిది, లిండా, అండ్ వాట్ ఈస్ ద హోమ్ డైరెక్టరీ, హోమ్ లిండా. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద షెల్, బిన్ బ్యాష్. ఓకే, సో లిండా, home linda and bin bash. Okay, so this is what we have shown. Okay, I hope you guys have got clear picture of multi variables. Okay, so ఇది మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చూడండి, so that it will get a like you will get a clear picture. Okay, so yeah, next వచ్చేసి we'll still talk about variables. Okay, facts అంటే ఏందో కూడా చూద్దాం. Okay, okay, so before going to the facts మనము secrets చూద్దాం. Okay, so how you manage secrets. Okay, so it's a very important thing how you manage secrets in Ansible. Okay, so మనం secrets ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తాము Ansible అంటే using vault. Okay, using vault we manage all the secrets అన్ని మనము మేనేజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో హౌ యూ డీల్ విత్ ది సెన్సిటివ్ డేటా. ఓకే, సో ఏదైనా సెన్సిటివ్ డేటా ఉందనుకోండి Ansibleలో, హౌ యూ గోనా డీల్ విత్ దట్. ఓకే, సో జనరల్గా ఏంటంటే మనకి Ansible మాడ్యూల్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు, ఓకే, సో వెనెవర్ వీఆర్ యూజింగ్ Ansible మాడ్యూల్స్ వి రిక్వైర్ సమ్ సెన్సిటివ్ డేటా టు బి ప్రాసెస్డ్. ఓకే, సో ఏదైనా సెన్సిటివ్ డేటా ఉంటే దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో సెన్సిటివ్ డేటా ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ వెబ్ కీస్ ఆర్ పాస్వర్డ్స్ ఆర్ యువర్ కీస్. ఓకే, ఓకే, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ దేర్. ఓకే, సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం పాస్ చేయాలంటే, ఓకే, so you should do that in a secure way, right. So you should do that in a secure way. Okay, so how you do that in the Ansible, so secure way ante Ansible lo manaki Ansible vault అని ఉంటుంది. Okay, so using Ansible vault we can do that in a secure way. Okay, so Ansible vault వచ్చేసి it is used to encrypt and decrypt all the files. ఎన్క్రిప్ట్ అండ్ డీక్రిప్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము మనం ఫైల్స్ని. మనము Ansible వాల్ట్ని మేనేజ్ చేయాలంటే కమాండ్ వచ్చేసి Ansible హైఫన్ వాల్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్లేబుక్స్ రన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, Ansible హైఫన్ ప్లేబుక్, రైట్. సో Ansible వాల్ట్స్ని లైక్ సెన్సిటివ్ డేటాని క్రియేట్ చేయాలంటే వాల్ట్స్ యూజ్ చేస్తాం, అండ్ ద కమాండ్ ఈజ్ Ansible హైఫన్ వాల్ట్. ఓకే, సో హౌ యూ గోనా క్రియేట్ ది ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫైల్స్. సో మనం Ansible హైఫన్ వాల్ట్ క్రియేట్ playbook.yaml అని అనుకోండి. సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ అన్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫైల్. ఓకే, సో ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తుంది విత్ నేమ్ playbook.yaml, అంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినది. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ప్రాంప్ట్ యూ ఫర్ ద వాల్ట్ పాస్వర్డ్. మనం ఎప్పుడైనా సరే Ansible వాల్ట్ క్రియేట్ అని కొట్టాం అనుకోండి, ఇది మనని పాస్వర్డ్ ప్రాంప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు ఎంటర్ ఏ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ది పాస్వర్డ్. సో మీరు పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి యూ నీడ్ టు అగైన్
confirm the password. Okay, so 2 times password enter చేస్తే then it will open your file in VI editor. Okay, so VI editor లో మీ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేస్తుంది. అక్కడ మీరు యూ కెన్ గివ్ యువర్ వాల్యూస్ ఆర్ యూ కెన్ సీక్రెట్స్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, పాస్వర్డ్స్ ఏదైనా ఉంటే పాస్వర్డ్స్ కూడా మనం ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్, ఓకే, సో డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ పాస్ చేసే బదులు, ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు పాస్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఎనీ థింగ్ యూజింగ్ ది ఫైల్. ఓకే, సో నేను త్రూ ఫైల్ పాస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, నాట్ లైక్ క్రియేట్ ప్లేబుక్ డాట్ యామల్ అనకుండా నేను క్రియేట్ హైఫన్ వాల్ట్ హైఫన్ పాస్వర్డ్ హైఫన్ ఫైల్, ఓకే, ఈక్వల్ టు పాస్. ఇదేం చేస్తున్నా, నేను డైరెక్ట్గా ఫైల్లో ఇచ్చేసి పాస్ అని ఇచ్చేస్తున్నా. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ రీడైరెక్ట్ దిస్ టు ఎనీ ఫైల్ అండ్ ఐ కెన్ యూజ్ దట్ ఫైల్. ఓకే, అండ్ ఐ కెన్ క్రియేట్ మై వాల్ట్. ఓకే, సో అది నేను చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, దెన్ యూ విల్ గెట్ ఏ క్లియర్ పిక్చర్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీకు ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫైల్స్ని వ్యూ చేయాలనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ సే Ansible హైఫన్ వాల్ట్ వ్యూ అండ్ ద YAML ఫైల్ వాట్ ఎవర్ ప్లేబుక్ డాట్ YAML. ఓకే, సో వ్యూ అంటే మనకి ఆ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫైల్ని చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎడిట్. ఓకే, యూజింగ్ ఎడిట్ Ansible హైఫన్ వాల్ట్ ఎడిట్ అండ్ ద YAML ఫైల్ అంటే అది ఎడిట్ కూడా చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎన్క్రిప్ట్ ఎనీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్. మీ దాంట్లో ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ ఉంది, మీరు దాన్ని ఇప్పుడు ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలనుకుంటే కూడా మీరు ఎన్క్రిప్ట్ చేయొచ్చు. ఎట్లా, Ansible హైఫన్ వాల్ట్ ఎన్క్రిప్ట్, ఓకే, అండ్ ప్లేబుక్ డాట్ YAML ఆర్ దట్ ఫైల్ నేమ్. ఓకే, ఆల్సో యూ కెన్ డీక్రిప్ట్ Ansible హైఫన్ వాల్ట్ డీక్రిప్ట్, ఓకే, అండ్ ది ఫైల్ నేమ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా యూజ్ చేసి మీరు ఎన్క్రిప్ట్ చేయొచ్చు, డీక్రిప్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద పాస్వర్డ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ యూ కెన్ యూజ్ రీకీ. ఓకే, Ansible హైఫన్ వాల్ట్ రీకీ అని యూజ్ చేసి అనుకోండి, యూ కెన్ ఆల్సో చేంజ్ ద పాస్వర్డ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్. ఓకే, ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ ఉంటుందో ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ పాస్వర్డ్ని కూడా మీరు చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, so this is how it is. Okay, so and if you want to manage, okay, so like how you are going to manage all these vault files అంటే లైక్ మనం ఎప్పుడైనా సరే ప్రాజెక్ట్ సెట్ చేస్తున్నప్పుడు సో వాల్ట్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫైల్స్తో మనము ప్రాజెక్ట్ని సెట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇట్ మేక్ సెన్స్ లైక్ మనం ఎప్పుడైనా కానీ సపరేట్ ఫైల్స్ని like to store encrypted or non-encrypted files ni eppudaina sare, so we need to make a separate file whenever you want to encrypt your encrypted variables or non-encrypted variables use chestappudu. Okay, always use separate files. Okay, separate files use cheyali. Okay, endukante for example ippudu nenu group vars use chestunna anukondi. Okay, group underscore vars. Okay, so for example if I am using a DB server, okay, so నేను వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తా అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ యూజ్ వాల్ట్. ఓకే, నా పాస్వర్డ్స్కి నేను వాల్ట్ యూజ్ చేస్తా, నార్మల్ వేరియబుల్స్కి వేరియబుల్స్ అని యూజ్ చేస్తా. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు రెండు ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు మేనేజ్. ఓకే, వాల్ట్ ఫైల్స్ని మనం మేనేజ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే లైక్ whenever you are using vault files use a separate file. Okay, so now I'll just show you an example. Okay, so itla manamu cheyochu anedi. Okay, so let me go to my box again. Okay, so if I say vi user, okay, create hyphen user dot YAML అంట. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, వేరియబుల్స్ ఫైల్స్లో సీక్రెట్ డాట్ YAML యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ క్యాట్. ఓకే, క్యాట్ క్రియేట్ డాట్ YAML. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు ఓకే హోస్ట్ ఆల్ అంటున్నాను నేను, ఆల్ మై ఫైల్స్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ అండ్ వ్యార్స్ అండర్ స్కోర్ ఫైల్స్. ఓకే, సో వ్యార్స్ అండర్ స్కోర్ ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉన్నది, సీక్రెట్ డాట్ YAML. ఓకే, సో లెట్ మీ ఓపెన్ ది సీక్రెట్ డాట్ YAML ఫైల్. Okay, so I'm into my box. Okay, so ఇప్పుడు we'll create something secret.yaml అనేసి ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో if I say Ansible
hyphen vault. Okay, so Ansible hyphen vault, I'll say create and I'll say secret dot YAML. Okay, so secret dot YAML file. Okay, enter. Okay, so ఇక్కడ చూడండి పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ గివింగ్ మై పాస్వర్డ్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ఇన్ టు మై VI ఎడిటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ యూ కెన్ పాస్ యువర్ వాల్యూస్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి ఐ విల్ సే కిషోర్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ నీడ్ టు గివ్ మై పాస్వర్డ్. వచ్చేసి PW హ్యాష్ అంటాం మనం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ PW హ్యాష్. PW హ్యాష్ వచ్చేసి ఐ విల్ గివ్ ఎనీ వాల్యూ దట్ ఈస్ పాస్వర్డ్ అంట. ఓకే, so this is my PW hash value. Okay, so now my vault is saved. Okay, so ఇప్పుడు నేను cat secret 1.yaml అని అనుకోండి. సో ఇది encrypted value. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై vault and this is encrypted. ఓకే, సో దీన్ని మనము encrypt చేసేసాం అన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ షో యూ సంథింగ్ కాల్డ్ create user.yaml file. ఓకే, సో ఈ క్రియేట్ user.yaml ఫైల్ ఏం చేస్తున్నా నేను. ఓకే, సో ఐ కెన్ యూస్ దిస్ ఆల్సో. ఓకే, సో నేను క్రియేట్ హైఫన్ user.yaml ఫైల్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ క్రియేట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏదైతే క్రియేట్ చేసినానో ఆ విధంగా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ సే సంథింగ్. ఓకే, సో సీక్రెట్ డాట్ యామల్ ఫైల్ని యూజ్ చేసి నేను క్రియేట్ హైఫన్ user.yamlని రన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడి నుంచి రన్ చేస్తున్నా నేను, యామల్ ఫైల్ ఏది నాది secret.yaml ఫైల్ విచ్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్. ఓకే, సో ఐ విల్ చేంజ్ దిస్ టు secret1. ఓకే, VI. సో ఐ విల్ చేంజ్ దిస్ టు secret1.yaml. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటా అంటే Ansible. ఓకే, Ansible హైఫన్ playbook. Okay, Ansible hyphen playbook. So what I will do, I will say ask hyphen vault hyphen pass. Okay, so and I will say create hyphen user.yaml. Okay, so ఇది నాకు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఓకే, ఓకే, సో వై వీ గాట్ ది ఎర్రర్ ఇందాకంటే లైక్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ది స్పెల్ మిస్టేక్. ఓకే, సో మనము ఓకే, సో వెన్ వీఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను YAML అని ఇవ్వలేదు, YML అని ఇచ్చిన, సో అందుకని అది ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఓకే, సో నవ్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ మై సీక్రెట్. ఓకే, యూజర్ నేమ్ PW హ్యాష్తో. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ కిషోర్ అని ఇచ్చిన, PW హ్యాష్ వచ్చేసి మనం పాస్వర్డ్ అని ఇచ్చాం. ఓకే, సో లెట్ us see like if this takes. ఓకే, ఆ వాల్యూస్ తీసుకుంటుందో చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి. Ansible hyphen vault, sorry, Ansible hyphen playbook. Okay, so what is the playbook? Create hyphen user.yaml. No vault secrets found. Okay, known error ఎందుకంటే hyphen ask hyphen vault hyphen pass. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ కంపల్సరీ పాస్ అది అడగాలని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ గివెన్ ది పాస్వర్డ్. ఓకే, సో నౌ ఇట్ వెంట్. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో ఇది చూడండి, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇది పాస్వర్డ్ అడగడము లైక్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్, అండ్ ఆల్సో యూ కెనాట్ పాస్ ది పాస్వర్డ్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పాస్ చేసిన అనుకోండి పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. ఓకే, సో ఐ కెన్ పాస్ ఇట్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ పాస్ మై పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ స్టిల్ థ్రోయింగ్ ఎర్రర్. ఓకే, సో ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఇవ్వలేమని చెప్తుంది ఇది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫైన్, ఐ కెనాట్ గివ్ హిట్ హియర్ ఆల్సో. ఓకే, బట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇది ఇట్లా పాస్వర్డ్ అడుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైమ్ ఐ నీడ్ టు గివ్ ది పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వీ కెన్ పాస్ ఇట్ త్రూ ఏ ఫైల్. ఓకే, ఫైల్ నుంచి కూడా పాస్ చేయొచ్చు, బట్ whenever if I pass something. Okay, so for example echo, if I say red hat,
is my password, and I'll say vault dot pass1. Okay, so ఇది నా password. Okay, so if I say cat vault dot pass, okay, so it is just showing red hat. Okay, so ఇది నా password. Okay, so if I want to pass this, okay, so if I say ls-l, okay, సో ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లైక్ దిస్ ఈస్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఉంది. ఓకే, సో యూ జస్ట్ నీడ్ టు చేంజ్ దట్ chmod if you say 600 and the okay, సో ఇప్పుడు అండి no one will have the access except you. okay, so only మీకు మాత్రమే read write access ఉంది. even if you want to make it as 400 you can do it. okay, so only you have the read access. okay, so you can change like this. okay, so read access or read write access తీసుకున్న తర్వాత okay, so again if you want to pass it through that command. okay, so for example ఇప్పుడు మనము ansible -playbook. okay, so what I'll say hyphen vault vault hyphen password hyphen file equal to. okay, so నేను ఏదైనా వాల్యూ ఇచ్చినో నా ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చినో ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ వాట్ ఐల్ సే క్రియేట్ -user.yaml. okay, so it is not asking now. okay, so it is directly taking from that file. okay, so ఆ ఫైల్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇది తీసేసుకుంది పాస్వర్డ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ క్రియేట్ లైక్ ఇట్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ యూజర్ ద క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, సీక్రెట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని secret.yaml. okay, so secret.yaml లో క్రెడెన్షియల్స్ తీసుకొని is just printing the output. okay, so now I want to I want to change my password. okay, so password ఎట్లా చేంజ్ చేస్తాం మనము? సో ansible -vault. okay, so rekey, right, rekey secret 1.yaml. okay, so నా పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాను నేను. okay, so it is asking for the new password. okay, so rekey successful. okay, so నా పాస్వర్డ్ చేంజ్ అయిపోయింది. సో ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, ఓకే, సో నేను ఫైల్ నుంచి నేను పాస్వర్డ్ మనం ఇందాక పాస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, ఓకే, సో ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. ఓకే, నో వాల్ట్ సీక్రెట్ వర్ ఫౌండ్ దట్ కుడ్ డీక్రిప్ట్ అంటుంది. అంటే మనం ఆల్రెడీ ఈ పాస్వర్డ్ని చేంజ్ చేసాం కాబట్టి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే క్యాట్ vault.pass1, okay, red hat అని ఉంది. okay, so but we have changed the password. okay, so again if I go and change my password here. okay, so if again I run this, now it will work, right? so నేను పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసాను కాబట్టి అది వర్క్ అవ్వలేదు. okay, so again if I want to change the password I can say rekey. okay, so I'll change it again. okay, rekey successful ఉంటుంది. okay, so this is how I can do this. okay, and also we can say decrypt. okay, so decryption successful అంటుంది. అంటే ఇప్పుడు నా ఫైల్ డీక్రిప్ట్ అయిపోయింది. okay, again if I want to encrypt I can say encrypt. okay, again I'll give password. okay, again it got encrypted. okay, so decrypt అంటే ఏమవుతుందో చూద్దాం ఒకసారి. okay, decrypt successful అయిపోయింది. okay, so if I say cat secret 1.yaml. okay, సో ఇక్కడ మనకి డీక్రిప్ట్ అయిపోయింది. అందుకే ఇక్కడ కిషోర్ పాస్వర్డ్ అని ఓపెన్గా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ డూ ఎన్క్రిప్ట్, okay, if I do encrypt again, if I say cat secret.yaml, encrypted format లో చూపిస్తుంది. okay, so this is how you can do secrets. this is how you can call secrets from the variables. okay, so ఈ విధంగా మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు. and this is very important. okay, so how you use ansible vault అనేది. okay, so ansible vault plays a very important role to manage your secret keys in the ansible. okay, so next last topic వచ్చేసి విల్ సీ అంటే ఈ సెషన్లో ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఏందో చూద్దాం.
Okay, so we'll see what are Ansible facts. ఓకే, సో యాన్సిబుల్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో ఇన్ లైక్ ఎప్పుడైనా సరే మనం ప్లే బుక్ రాస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ గ్యాదరింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ గ్యాదరింగ్? ఓకే, సో వాట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇట్ ఈస్ గ్యాదరింగ్ అనేది మనకి ఖచ్చితంగా తెలియాలి. ఓకే, సో యాన్సిబుల్ ఫ్యాక్ట్స్ నథింగ్ బట్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో యాన్సిబుల్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే వేరియబుల్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో అవి ఆటోమేటిక్గా సెట్ అయి ఉంటాయి అండ్ ఇట్ విల్ డిస్కవర్ యాన్సిబుల్ మేనేజ్ హోస్ట్ పైన ఇట్ విల్ డిస్కవర్ ఆల్ ద ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, లైక్ స్పెసిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్ ఏం యూజ్ చేస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద హార్డ్వేర్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్, వాట్ ఈస్ ద కెర్నల్ వర్షన్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్. ఓకే, సో ఆ ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని కూడా అది గ్యాదర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ అన్ని ప్లే బుక్స్ కూడా ఫ్యాక్ట్ గ్యాదరింగ్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఫ్యాక్ట్ గ్యాదరింగ్ బిఫోర్ దే రన్ యాక్చువల్ ప్లేస్. ఓకే, సో యాక్చువల్ ప్లేస్ ఏదైతే రన్ అవుతాయో దానికి ముందే మనకి ఫ్యాక్ట్ గ్యాదరింగ్ చేస్తాయి. అందుకని మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఫస్ట్ ప్లేలోనే మనకి గ్యాదరింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అని వస్తుంది, ఆ తర్వాతనే మనం రన్ చేసిన ప్లేస్ అన్ని కూడా రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ రన్ ఫ్యాక్ట్ గ్యాదరింగ్ ఇన్ అడాక్ కమాండ్. ఓకే, సో అడాక్ కమాండ్ యూజ్ చేసి కూడా మనము ఫ్యాక్ట్ గ్యాదరింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ యూజింగ్ సెటప్ మాడ్యూల్. ఓకే, సెటప్ మాడ్యూల్ అని ఉంటుంది. ఈ సెటప్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసి మనము ఫ్యాక్ట్ గ్యాదరింగ్ చెయ్యొచ్చు. ఓకే, సో యూజింగ్ అడాక్ కమాండ్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనము డీబగ్ మాడ్యూల్ కూడా యూజ్ చేసి వీ కెన్ ప్రింట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద యాన్సిబుల్ ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, యాన్సిబుల్ అండర్ స్కోర్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేది వేరియబుల్. ఓకే, యాన్సిబుల్ అండర్ స్కోర్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేది యాన్సిబుల్ ఫ్యాక్ట్స్ వేరియబుల్. ఓకే, సో వీ కెన్ రన్ దిస్ అండ్ వీ కెన్ రన్ ది మాడ్యూల్ డీబగ్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసి వీ కెన్ ఫెచ్ ఆల్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద మేనేజ్డ్ హోస్ట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనం ఎప్పుడైనా సరే whenever you are running you can say like for example if I say ansible -m setup all అనుకోండి, so this is the setup module. Okay, so setup module use చేసి what we are doing, we are fetching all the facts. Okay, so let me show you that. Okay, so if I run ansible -m, sorry, okay, oops, okay, so if I run ansible -m setup all అంటే అన్ని నోడ్స్ పైన రన్ చేస్తాం, ఓన్లీ వన్ నోడే ఉంది ఎనీవే. ఓకే, సో సి దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ గ్యాదరింగ్. ఓకే, సో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తుంది ఇది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ వాట్ ఎస్సీ లైనెక్స్ పైథాన్ ప్రజెంట్ సిస్టమ్ డి ఆల్ ది హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ థింగ్స్. ఓకే, నా బ్లాక్ సైజ్ ఎంత ఉంది అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎల్ఎస్బి, వాట్ ఈస్ ద టీసీపీ కనెక్షన్స్. ఓకే, Ansible distribution in the Red Hat. Okay, and it is showing the version of the distribution 8.3 and major version is 8, my name server and my host name. Okay, so it is showing all the information about my RAM, my disk. Okay, so మొత్తం నా హార్డ్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఫెచ్ చేసింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ యూజ్ ది అడాక్ కమాండ్ టు ఫెచ్ ఇట్. ఓకే, అదే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రన్ ఇట్ త్రూ ఏ ప్లే బుక్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్లే బుక్ త్రూ రన్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఐ సే ఓకే ఫ్యాక్ట్స్, ఓకే, సో ప్లే బుక్ త్రూ రన్ చేయాలనుకుంటే ఇఫ్ ఐ సే facts.yaml. ఓకే, సో నా facts.yamlలో ఇప్పుడు నేను క్యాట్ facts.yaml ట్రై చేసిన అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ విల్ ఫెచ్ ఆల్ ద డేటా. ఓకే, సో ఏదైతే Ansible_facts అనే వేరియబుల్ యూజ్ చేసి సో ఇట్ విల్ ఫెచ్ ఆల్ ద డేటా ఆన్ మై మేనేజ్డ్ హోస్ట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే ఇన్ మై ఇన్వెంటరీ let me remove everything. Okay, and I'll say Ansible node 1. Okay, so ఇప్పుడు నేను Ansible -playbook, so what I'll run facts.yaml run చేస్తాను. ఓకే, సో facts.yaml run చేస్తే what's saying, okay, so vi ansible.cfg and user. Okay, so if I run, see again same thing. Okay, so what we have done with the adoc command, so same thing it is doing with this command. Okay, so simply it is fetching all the facts. Okay, so
ఫ్రమ్ ద మేనేజ్డ్ నోడ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫెచ్ ది ఐపీ అడ్రస్, ఓకే, సో నా మేనేజ్ నోడ్ ఐపీ అడ్రస్ని ఫెచ్ చేయాలనుకోండి. సో సింపుల్గా నేను ఇప్పుడు నా దగ్గర ipfact.yaml ఫైల్ ఉంది. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ansible -playbook, okay, and I'll say ipfact.yaml. Okay, so it is just fetching the IP address of my managed node. Okay, so na managed node IP address ni మాత్రమే ఇది fetch చేస్తుంది. Okay, so this is how I can fetch my gatherings. Okay, so నా facts అన్ని కూడా నేను gather చేయొచ్చు. Okay, so this is how I can do. And like I said, Ansible underscore facts అనే వేరియబుల్ని ఇది 2.5 వర్జన్ తర్వాత నుంచి చేసింది. 2.4 వర్జన్లో మనకి Ansible underscore host name, Ansible underscore interfaces అని ఈ విధంగా ఇండివిజువల్గా ఉండేది. ఓకే, సో రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్. సో వీఆర్ యూజింగ్ వేరియబుల్ కాల్డ్ Ansible underscore facts. ఓకే, సో Ansible underscore facts యూజ్ చేసి మనం మొత్తం ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని కూడా గ్యాదర్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిజేబుల్ దిస్, ఓకే, సో గ్యాదర్ అండర్స్కోర్ ఫ్యాక్ట్స్ నో అని పెడితే ఇది గ్యాదరింగ్స్ని డిజేబుల్ చేస్తుంది. ఓకే, డూ దిస్ టాస్క్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ దిస్ టాస్క్ టు డిజేబుల్ యువర్ గ్యాదరింగ్స్. ఓకే, సో గ్యాదరింగ్ అండర్స్కోర్ ఫ్యాక్ట్స్ అని నో అని పెట్టినారనుకోండి, ఇట్ విల్ డిజేబుల్ అండ్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ది స్పీడ్నెస్ ఆర్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ప్లే బుక్స్ వెరీ ఫాస్ట్. ఓకే, సో చాలా ఫాస్ట్ అయిపోతుంది మీరు గ్యాదరింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ నో పెడితే, ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు గ్యాదర్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద రిమోట్ నోడ్. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ గోస్ అండ్ రన్స్ దోస్ ప్లేస్. ఓకే, సో ఇది చాలా చాలా ఫాస్ట్ చేసేస్తుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మెనీ సర్వర్స్, ఇఫ్ మీరు 1000 సర్వర్స్లో ఆర్ మోర్ దెన్ 100+, 200+ సర్వర్స్లో చేస్తున్నారు అనుకోండి, గ్యాదరింగ్స్ ఆఫ్ చేసేస్తే మీకు ప్లే బుక్స్ చాలా ఫాస్ట్గా రన్ అవుతాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ దట్ యూ కెన్ డూ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లైక్ మళ్ళీ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు సెటప్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ ఎనేబుల్ ఇట్. ఓకే, so it can be enabled again using setup module, or you can disable it by gathering facts no. Okay, so you can do anything as per your requirements. Okay, so that is it. So I have talked a lot about variables and facts. Okay, so variables గురించి అయితే I have given you a lot of information. Okay, so ఖచ్చితంగా మీరు వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటని తెలుసుకోవాలి. మీకు ఇంటర్వ్యూస్లో చాలా మంది అడుగుతారు, రియల్ టైంలో చాలా చాలా యూజ్ అయ్యే సెషన్ ఇది. ఓకే, సో విల్ టాక్ మోర్ అబౌట్ లూప్స్. ఓకే, ఆర్ వీ కెన్ call it as task control. Okay, so task controls anna gani like we will be discussing more about loops and conditional tasks. Okay, so conditional tasks ante endi, loops ante endi maatladaniki try chesam. Okay, so what do you mean by task? Okay, so task iteration with loops. Okay, so what is the iteration with loops? Loops in the sense like మనం లూప్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైతే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉన్నారో, మనం ఎవరైతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ జాబ్స్ చేస్తున్నామో, ఓకే, మల్టిపుల్ టాస్క్స్ మనం రన్ చేయాలనుకుంటే, ఓకే, ఒకటే మాడ్యూల్ ఉంది. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక సేమ్ మాడ్యూల్ని నేను 5 టైమ్స్ రన్ చేయాలనుకోండి, నేను ఏం చేస్తా, దాన్ని లూప్లో పెడతా. ఓకే, సో లూప్లో పెడితే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ iterate for 5 times and it will come out of that loop. Okay, so that is nothing but that is what the loop is nothing but. Ante instead of writing 5 tasks to ensure 5 users exist ఉన్నారని ట్రై, ఇప్పుడు మనము ఒక 5 users ఉన్నారా లేదా అనేసి చెక్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ 5 టాస్క్స్ అంటే 5 టైమ్స్ మనము రన్ చేసి చెక్ చేసే బదులు మనము ఒకటే టాస్క్లో ఇటరేట్ చేయొచ్చు. అంటే వీ కెన్ ఇటరేట్ అంటే వీ కెన్ రిపీట్ దాట్. ఓకే, సో లిస్ట్ ఆఫ్ 5 users ఉన్నారా లేదా అనేసి మనము చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో Ansible కూడా లైక్ ఇట్ విల్ యూజ్ దిస్ ఇటరేషన్ మెథడ్స్. ఓకే, సో what is the main important thing is there is something called loop. Okay, so loop అనేది ఒక కీవర్డ్. ఓకే, సో loop అనే కీవర్డ్ని విల్ బి యూజింగ్. ఓకే, సో యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ లూప్స్ టు రిపీట్ ఎ టాస్క్ యూజింగ్ ఈచ్ టైమ్ ఇన్ ది లిస్ట్. ఓకే, సో లిస్ట్లో ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఈచ్ టైం రిపీట్ చేయాలంటే మనము లూప్స్ వాడతాము. సో లూప్ అనే కీవర్డ్ని మనము వాడతాము. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సింపుల్గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఎ సింపుల్ లూప్. ఓకే, సో ఏదైనా సింపుల్ లూప్ రాయాలనుకున్నానికి, సో నా YAML ఫైలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో నేను నేమ్ వచ్చేసి ఐ విల్ ట్రై టు రన్ ఏ సర్వీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోస్ట్ ఫిక్స్. ఓకే, సో పోస్ట్ ఫిక్స్ ఈజ్ రన్నింగ్ అని అంటాను నేను. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ గివ్ సర్వీస్. ఓకే, సో సర్వీస్ వచ్చేసి సర్వీస్ నేమ్ ఇస్తాను నేను. సర్వీస్ నేమ్ ఏముంది మళ్ళీ మనది పోస్ట్ ఫిక్స్. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ సే స్టేట్. ఓకే, ఐ విల్ సే స్టార్టెడ్. ఓకే, అగైన్ ఐ వాంట్ టు చెక్ అనదర్ సర్వీస్. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, మళ్ళీ
name, I'll say for example dovecart is running. Okay, again నేను సర్వీస్లో నేమ్ వచ్చేసి dovecart and I'll say state as started. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఐఎమ్ చెకింగ్ వెదర్ ది సర్వీస్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఆర్ నాట్ అని నేను 2 times అంటే వీఆర్ రిపీటింగ్ ఇట్. అంటే మనం 2 సార్లు సర్వీస్ చెక్ చేస్తాం. అంటే ఇట్లా మనకు ఒక 10 సర్వీసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, 10 times మనం రిపీట్ చేయలేం కదా. సో దట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ లూప్స్. ఓకే, సో సింపుల్ లూప్, ఇప్పుడు ఈ 2 సర్వీసెస్ని రన్ చేయడానికి సింపుల్ లూప్ ఎలా ఉంటుంది? ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే నేమ్, okay, hyphen name, okay, colon, so postfix and dovecart are running. Okay, so I'm just checking that. Okay, so service వచ్చేసి నేను నేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను నేమ్ ఏమి ఇస్తాను అంటే ఐటమ్ అని ఇస్తాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ ఐటమ్. ఓకే, సో ఐటమ్ అని ఇస్తాను నేను. ఓకే, సో ఐ విల్ సే స్టేట్ యాజ్ స్టార్టెడ్. ఓకే, సో ఈ ఐటమ్ ఏం చెక్ చేస్తా అంటే ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ లూప్. ఓకే, సో లూప్ అనే కీవర్డ్ని చెక్ చేస్తాను. సో వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, ఐ నీడ్ టు రైట్ లూప్. ఓకే, సో నేను ఏమేమి సర్వీస్ చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఐ విల్ చెక్ ఫర్ పోస్ట్ ఫిక్స్ అండ్ ఆల్సో ఐ చెక్ ఫర్ dovecart. ఓకే, సో ఇట్లా 2 సర్వీసెస్ రాసే బదులు, ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దీస్ 2 సర్వీసెస్, సో వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఐటమ్ అండ్ లూప్. ఓకే, సో ది లూప్ వేరియబుల్ ఎప్పుడైనా సరే ఐటమ్. ఓకే, సో ఐటమ్ అనేది వేరియబుల్ ఐటమ్ అనేది ఇట్ విల్ హోల్డ్ ద వాల్యూస్ యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ఈచ్ ఇటరేషన్. ఓకే, సో ఈ ఐటమ్ అనేది ఏం చెక్ చేస్తుంది, లూప్. అంటే ఇది మన వేరియబుల్. ఓకే, సో మనము డబల్ కొటేషన్స్లో ఉంటే ఏమన్నాం, వేరియబుల్ అన్నాం. లాస్ట్ క్లాస్లో మీరు వేరియబుల్స్ గురించి ఆల్రెడీ చూసారు కాబట్టి యూ గైస్ ఆల్రెడీ నో. ఓకే, సో వేరియబుల్లో మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ ఆస్కింగ్ దట్ ఐటమ్ అనే దానికి మనం ఏం చెప్తాం, లూప్ని సర్చ్ చేయమంటాం. సో that will search for the loop. ఓకే, సో లూప్ని సర్చ్ చేసి ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద సొల్యూషన్స్. ఓకే, అలాగే మనకి లాస్ట్ క్లాస్లో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద వేరియబుల్స్. ఓకే, సో మీకు ఆల్రెడీ వేరియబుల్స్ అంటే ఐడియా ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు నేను ఒక లిస్ట్ యూజ్ చేస్తాను, ఒక లూప్ యూజ్ చేసి. ఓకే, సో హౌ ఐ కాల్ త్రూ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వ్యార్స్ అని యూజ్ చేశాను అనుకోండి. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యార్స్లో నేను మెయిల్ సర్వర్స్ అని ఇస్తాను, mail_services. Okay, so I want to check the mail services. Okay, and I'm giving that in the variables. Okay, so variables lo nenu istunna nenu. Okay, okay, so ippudu ikkada nenu em ista postfix and also I'll say dovecart. Okay, so postfix ni dovecart ni nenu variables lo pass chestunna. So what I need to run, I need to run task, right? So nenu tasks run chestha. Okay, so in my task I'll give hyphen name. So again nenu postfix and dovecart are running. Okay, so I'm just checking that. Okay, so services. Okay, service వచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాను నేను, name. So you have already seen what we need to give in the name. So we'll give item. Okay, so నేను వేరియబుల్ ఐటమ్ అనే వేరియబుల్ ఇస్తున్నా. ఓకే, I'll say state as started. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఐటమ్ అనేది ఏం చెక్ చేస్తా అని చెప్పినాము, లూప్ని సర్చ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ బి రిటర్న్ హియర్, రైట్? లూప్లో ఏమి ఇస్తాం మనము, సో వాట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ప్రీవియస్లో మనం ఏమి ఇచ్చినామంటే dovecart అండ్ postfix అని ఇచ్చినాం. బట్ ఈ postfix అండ్ dovecart ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి, మెయిల్ సర్వర్స్లో ఉంది. అండ్ మెయిల్ సర్వీసెస్లో వేరియబుల్స్లో మెయిల్ సర్వీసెస్ అని క్రియేట్ చేసి ఆ మెయిల్ సర్వీసెస్లో మనము postfix అండ్ dovecart ఇస్తాం. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ లూప్లో ఏముండాలి, లూప్లో మనకి విల్ కాల్ దట్ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఆ వేరియబుల్ వచ్చేసి mail_services. దట్స్ ఇట్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనము ఈ రెండింటిని కాల్ చేస్తాము యూజింగ్ ఎ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐ విల్ ఆల్సో షో యూ ది ఎగ్జాంపుల్ సో దట్ you will get a clear picture of what we are talking about. Okay, but these are the simple examples. Okay, మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి నేను చెప్పిన. ఓకే, సో యూ షుడ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, ఎప్పుడైనా సరే ఐటమ్ అనే వేరియబుల్ మనం పాస్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ చెక్ ఫర్ ద లూప్స్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గో అండ్ చెక్ ద లూప్స్. ఓకే, సో లూప్స్ని చెక్ చేసి ఇట్ విల్ రన్ యువర్
మాడ్యూల్స్ అన్న క్వెరీస్ అనేవి లూప్లో రన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ గో అండ్ ఓపెన్ మై Ansible box. Okay, so I'm into my Ansible controller. Okay, so this is the best example. Okay, so నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే I'm creating user using a loop. Okay, so loop యూజ్ చేసి I'm creating a user, I'm saying host all. Okay, so అన్ని హోస్ట్ ఏవైతే హోస్ట్ ఉన్నాయో అన్ని హోస్ట్ని తీసుకోమంటున్నాను నేను. టాస్క్ వచ్చేసి I'm creating a user, I'm using user module. Okay, so నేమ్ వచ్చేసి I am asking to pick it from the loop. Okay, లూప్లో నేమ్ అనే దీని నుంచి పిక్ చేసుకోమంటున్నాను నేను. ఓకే, సో ఐటమ్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ ద లూప్, ఇన్ ది లూప్ ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ ద నేమ్. ఓకే, స్టేట్ ప్రజెంట్ గ్రూప్స్ కూడా అంతే. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ఐటమ్, ఓకే, సో ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ ద గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో నేమ్ యానా ఇచ్చిన, గ్రూప్స్ వీల్ ఇచ్చిన, అంటే ఓకే, సో ఇక్కడ నేను నేమ్ గ్రూప్స్ ఇచ్చిన. ఓకే, సో ఇక్కడ నేమ్లో యానా, గ్రూప్స్లో వీల్ ఇచ్చిన, సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఎ వీల్ యూజర్ అండ్ గ్రూప్స్ వచ్చేసి యూజర్, ఇక్కడ గ్రూప్స్ కూడా యూజర్ అని ఇచ్చిన. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్, ఓకే, సో యూ గైస్ నో హౌ టు రన్ ది ప్లే బుక్స్, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ సే Ansible hyphen playbook loop users dot YAML. Okay, so it's just gathering the facts. Okay, antundi. Okay, so Ansible Anna group wheel1 name Linda, groups user name Bob, groups user nidi create chesindi. Okay, so again if I run, what happens? Okay, so again it says okay, okay, nothing is changed. Okay, so it just created it. Okay, so again, okay, so if you want to see my ansible.cfg file, okay, so ఇది నా ansible.cfg file. Okay, so Ansible user, so become true anna as a root. Okay, and also if you see my inventory, okay, so cat inventory. Okay, so inventory lo mana Ansible node 1 ఉంది. Okay, so this is how we can run the loops. Okay, so loops ని మనం ఈ విధంగా రన్ చేయొచ్చు. Okay, so this is how we can run. Okay, so నేను వాట్ వీ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే రన్ చేసినామో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే లూప్ ఓవర్ లిస్ట్ ఆఫ్ హ్యాషెస్ ఆర్ డిక్షనరీస్. ఓకే, సో మనము యూజింగ్ డిక్షనరీ మోడల్స్. ఓకే, సో మీకు పైథాన్ ఐడియా ఉంటే, ఓకే, సో మీకు డిక్షనరీస్ ఎట్లా రాస్తారు, లిస్ట్ ఎట్లా రాస్తారు అనేది మనకు తెలుసు. ఓకే, సో యూజింగ్ దాట్ మోడల్ వీ హ్యావ్ ఓకే క్రియేటెడ్. ఓకే, సో లైక్ నేను ఏం యూజ్ చేసిన అంటే ఐటమ్ డాట్ నేమ్ యూజ్ చేసిన, రైట్? సో అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ లూప్లో ఐ హ్యావ్ యూస్డ్ నేమ్ యాజ్ అ డిక్షనరీ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇట్లా నేమ్ అని యూజ్ చేసి ఐ హ్యావ్ రిఫర్డ్ దిస్. ఓకే, సో ఈ రెండు కూడా మీకు అంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ రైటింగ్ లూప్స్, వెన్ ఎవర్ యూ ప్రాక్టీస్ ఆన్ లూప్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ డూ, దిస్ ఈజ్ హౌ యూ డూ. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ హౌ ది లూప్ కీవర్డ్స్. ఓకే, సో ఈ లూప్స్ అనేది యాక్చువల్గా ఇట్స్ ఎ న్యూ వర్షన్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు మనకి ఏముండేది అంటే యాన్సిబుల్లో విత్ అండర్ స్కోర్. ఓకే, సో విత్ అండర్ స్కోర్ అనే ఆప్షన్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళం లూప్స్ కోసం అనేసి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ యాన్సిబుల్ బిఫోర్ 2.5, ఓకే, యాన్సిబుల్ 2.5 ముందు లైక్ ప్లే బుక్స్ అన్నీ కూడా లూప్స్ ఇట్లా ఉండేటి, విత్ అండర్ స్కోర్ ఉండేటి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎనీ వర్జన్ విచ్ బిఫోర్ 2.5, ఎందుకంటే దేర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ దట్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ యూజింగ్ దిస్. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా మీ రోల్స్ కానివ్వండి, ప్లే బుక్స్ కానివ్వండి డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు విత్ అండర్ స్కోర్ ఐటమ్స్, ఓకే, సో విత్ అండర్ స్కోర్ ఫైల్, ఓకే, విత్ అండర్ స్కోర్ ఐటమ్స్ అని కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఆర్ఎల్స్ మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే విత్ అండర్ స్కోర్ ఫైల్ ఆర్ విత్ అండర్ స్కోర్ సీక్వెన్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీకు ఉండేది. ఓకే, సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపిస్తాను నేను మీకు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ వేరియబుల్స్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ వేరియబుల్స్. ఓకే, వేరియబుల్స్లో నేను డేటా అని ఇస్తాను. ఓకే, సో ఈ డేటాలో ఇఫ్ యూ ఐమ్ యూజింగ్ యూజర్ 0 అండ్ యూజర్ 1, యూజర్ 2. ఓకే, యూజర్ 1 అండ్ యూజర్ 2. ఓకే, సో నా టాస్క్లో ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ గివ్ హైఫన్ నేమ్. ఇక్కడ నేను ఏమి ఇస్తా అంటే విత్ అండర్ స్కోర్ ఐటమ్స్ అని ఇస్తాం. ఓకే, సో విత్ అండర్ స్కోర్ ఐటమ్స్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం మనం లూప్స్ కోసం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సే, ఇఫ్ ఐ సే డీబగ్, okay, I'll say some message like item. Okay, so ikkada nenu malli ikkada with underscore items, ikkada nenu data. Okay, so మనం ఏదైతే వేరియబుల్ ఉందో ఆ వేరియబుల్ నేను ఇక్కడ
పాస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇది ఏం చేస్తున్నామంటే మనము ఓకే, సో వీఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ యూజింగ్ విత్ అండర్ స్కోర్ ఐటమ్స్. ఓకే, సో విత్ అండర్ స్కోర్ ఐటమ్స్ యూజ్ చేసి ఓకే, సో వీఆర్ లూపింగ్ ఇట్. ఓకే, సో యూజర్ 0, యూజర్ 1, యూజర్ 2 అనేది మనము ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. అదే ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము, ఇందాక లూప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లూప్ వీ యూస్ విత్ అండర్ స్కోర్ ఐటమ్స్. ఓకే, సో విత్ అండర్ స్కోర్ ఐటమ్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళము బిఫోర్ 2.5 వర్షన్. ఓకే, సో మీకు ఇది కనిపిస్తే మాత్రం డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, బికాజ్ చాలా రోల్స్ కానివ్వండి, ప్లే బుక్స్ కానివ్వండి, మనకి 2.5 వర్షన్కి ముందు కూడా చాలా ప్లే బుక్స్ రోల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో రోల్స్ అంటే ఏంటనేది మనము నెక్స్ట్ వచ్చే సెషన్లో మాట్లాడదాం. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే లైక్ ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో Ansible, మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటే ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ ఎనీ Ansible ప్లేబుక్, ఓకే, సో మీరు విత్ అండర్ స్కోర్ ఐటమ్ ఉంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, సో ఆ వర్జన్లో మనం విత్ అండర్ స్కోర్ ఐటమ్స్ అని వాడేవాళ్ళం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ సీ హౌ వి యూజ్ రిజిస్టర్ వేరియబుల్స్. ఓకే, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో విల్ సీ హౌ టు యూజ్ రిజిస్టర్ వేరియబుల్స్ విత్ మళ్ళీ లూప్స్. ఓకే, సో వీఆర్ టాకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ లూప్స్ ఇక్కడ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రిజిస్టర్డ్ వేరియబుల్ అనేది చూసాం. సో రిజిస్టర్ అంటే ఏందో చూసాం. ఓకే, సో రిజిస్టర్ అనేది లైక్ ఇట్ ఈస్ అ కీవర్డ్. ఓకే, సో ఇది రిజిస్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద కమాండ్. ఓకే, సో ఏదైనా అవుట్పుట్ వచ్చింది అనుకో, కమాండ్ అవుట్పుట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ls/home అని అనుకోండి, ఈ ls/homeలో వచ్చిన అవుట్పుట్ అంతా కూడా ఇది రిజిస్టర్ అనే దాంట్లో రిజిస్టర్ అని రన్ చేసినప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ని మొత్తం కూడా అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఈ స్టోర్ చేసుకుంటున్న అవుట్పుట్ని మీరు మళ్ళీ ఎక్కడైనా వాడొచ్చు ఇన్ ద సెన్స్ యూ కెన్ అడ్రస్ ఇట్ యాజ్ ఎ వేరియబుల్. ఓకే, సో దీన్ని మీరు ఒక వేరియబుల్ లాగా యూజ్ చేసి ఆ వేరియబుల్ని మీరు ఎక్కడైనా కానీ కండిషనల్ లూప్లో వాడొచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా దగ్గర హోమ్ డైరెక్టరీలో Ansible యూజర్ అండ్ ఆల్సో /home/ ఏదైనా యూజర్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా అనే యూజర్ ఉందనుకోండి. ఓకే, సో Ansible యూజర్, ఇండియా అనే 2 యూజర్స్ ఉన్నారు నా దాంట్లో. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ls స్పేస్ హోమ్ కొట్టినప్పుడు Ansible అండ్ ఆల్సో ఇండియా అనే యూజర్స్ది అవుట్పుట్ వస్తుంది, రైట్. ఈ అవుట్పుట్ని వేరియబుల్ లాగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అండ్ నేను ఎప్పుడైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ ఆన్ ది హోమ్, ఓకే, అండ్ ఆల్సో Ansible యూజర్ అనుకోండి. ఓకే, సో నేను అప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ నుంచి ఈ వేరియబుల్ లాగా పాస్ చేసి దీన్ని నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఒక అవుట్పుట్ని నేను స్టోర్ చేసుకుంటున్న వేరియబుల్ లాగా, ఎప్పుడు రిజిస్టర్ అని యూజ్ చేస్తే మనకు ఆ అవుట్పుట్ వేరియబుల్ లాగా స్టోర్ అయిపోతుంది. ఆ వేరియబుల్ని మీరు ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీ కండిషనల్ లూప్స్లో యూ కెన్ యూజ్ దట్ ఎనీవేర్. ఓకే, సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసాము. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ విల్ సే రిజిస్టర్ అండర్ స్కోర్ లూప్. ఓకే, సో రిజిస్టర్ అండర్ స్కోర్ లూప్లోకి వెళ్ళి చూసాము ఈ YAML ఫైల్లో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఎ డెమో. ఓకే, చిన్న స్మాల్ డెమో లాగా. ఓకే, సో ఇట్ షోస్ హౌ లూప్ రిజిస్టర్. ఓకే, సో రిజిస్టర్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుందో చూసాం. ఓకే, సో హోస్ట్ ఆల్ అని ఇచ్చిన నేను, అంటే మనది ఒకటే నోడ్ ఉంది, Ansible నోడ్ 1లోకి వెళ్తుంది అది. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ షెల్. ఓకే, షెల్ అంటే లైక్ ఇట్స్ అ యూనిక్స్ కమాండ్. మనం యూనిక్స్ కమాండ్స్ ఏమైనా యూజ్ చేయొచ్చు, షెల్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేస్తే. షెల్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేస్తున్న ఎకో ఐటమ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో లూప్లో ఏమి ఇస్తున్నా 192. ఓకే, సో ఎకో 192 అనేది ఇక్కడ రిజిస్టర్ అని ఎకో ఇస్తున్నా. అంటే ఎకో అనే వేరియబుల్లో 192 అనే అవుట్పుట్ ఏదైతే మనం ఎకో 192 అంటే ఏం డిస్ప్లే చేస్తుంది సింపుల్గా. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సే ఎకో 1, ఓకే, అండ్ ఎకో 2. ఓకే, సింపుల్గా ఏంటంటే మనం ఎకోలో ఏమి ఇస్తే అది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఎకో 1, ఎకో 2 అనేది మనకి అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈ డిస్ప్లే అయిన అవుట్పుట్ని మనము వేరియబుల్ ఎకోలో పెడుతున్నాం. ఎట్లా? యూజింగ్ రిజిస్టర్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఎకో అనే వేరియబుల్. ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ ఎకో అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారేమో. ఓకే, మీరు ఇక్కడ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎకో అనే కాదు. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ ఎకో వ్యార్ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ యూజ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, సో కాకపోతే ఇక్కడ వేరియబుల్లో మీరు ఎకో వ్యార్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, షో రిజిస్టర్ రిజల్ట్స్. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ ద రిజల్ట్స్ వేరియబుల్ లెక్క నేను రిజల్ట్స్ని మీకు షో చేస్తున్నా. డీబగ్. ఓకే, సో వ్యార్ అని ఇచ్చిన, యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గివింగ్
echo var. Okay, so if I save this, oops, okay, what? Okay, so if I say Ansible hyphen play books, and if I say register underscore loop dot yaml, okay, నేను ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో మనకి చూడండి, ఇట్ జస్ట్ థ్రోన్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, సో ఎకో 192 ఏమేమి అవుట్పుట్ వస్తుంది, డీబగ్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ థ్రోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫెచ్ సంథింగ్, ఈ అవుట్పుట్ నుంచి ఈ వేరియబుల్స్, అంటే ఈ వేరియబుల్స్, ఇది అంతా వేరియబుల్ కింద ఇప్పుడు మనకి స్టోర్ అయింది. ఓకే, యూ గాట్ ఇట్ రైట్, యూ గైస్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లియర్లీ. ఓకే, ఇదంతా కూడా వేరియబుల్ లాగా స్టోర్ అయింది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ది అవుట్పుట్, ఏదైనా సింపుల్గా STDINని బయటికి తీయాలన్నా, ఆర్ CHDRని బయటికి తీయాలన్నా, ఆర్ వార్నింగ్ ఉంది కదా, ఈ వార్నింగ్ మెసేజ్ని బయటికి తీయాలన్నా, ఓకే, అవుట్పుట్ లాగా డిస్ప్లే చేయాలన్నా, మనము అప్పుడు ఈ వేరియబుల్స్, అంటే ఈ అవుట్పుట్ అంతా కూడా వేరియబుల్ లాగా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అది ఎట్లా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ షో యూ ది ఎగ్జాంపుల్, okay, register underscore command. Okay, so if I say vi, okay, సో ఇక్కడ చూడండి, నేమ్ వచ్చేసి టెస్ట్ రిజిస్టర్ Ansible నోడ్ 1లో రన్ చేస్తున్నాను నేను ఇది. ఓకే, మీరు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద హోస్ట్ యూ హ్యావ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ లైనెక్స్ కమాండ్ రన్ చేస్తున్నా, cat etc password. ఓకే, సో etc passwd అనే కమాండ్ని రన్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐమ్ రిజిస్టరింగ్ passwd కంటెంట్స్. ఓకే, ఏవైతే passwd కంటెంట్స్ ఉంటున్నాయో అవన్నీ ఇందులో వచ్చిన అన్నిటి కూడా నేను ఈ వేరియబుల్లోకి పాస్ చేస్తున్నా. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ చెకింగ్ వెదర్ దట్ యూజర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో పాస్వర్డ్ అండర్స్కోర్ కంటెంట్స్ డాట్ stdout డాట్ ఫైండ్ లీసా అనేది. ఓకే, సో ట్రై టు రన్ దిస్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఇచ్చిన. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, ఓకే, యామల్ ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సంథింగ్ యు ఆర్ యూజింగ్ లూప్స్. ఓకే, ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనము లూప్స్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో మనము ఇండివిజువల్గా అవుట్పుట్ని డిస్ప్లే చేయకుండా లూప్స్లో కూడా మనము ఆ వేరియబుల్ని యూజ్ చేసి మనము అవుట్పుట్స్ని డిస్ప్లే చేయొచ్చు. ఎట్లా అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఆన్ మై లోకల్ హోస్ట్. ఓకే, సో నా లోకల్ హోస్ట్లో రన్ చేస్తున్నా. నేమ్ వచ్చేసి, ఓకే, క్రియేట్ టార్గెట్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో మనం ఏవైతే పుల్ చేస్తామో దానికి టార్గెట్ డైరెక్టరీస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్ వచ్చేసి /MNT బ్యాక్స్పూల్. ఓకే, స్టేట్ వచ్చేసి ఇది డైరెక్టరీ. ఇంకోటి రిట్రీవ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ హోమ్ డైరెక్టరీస్. ఓకే, సో నా దగ్గర ఏమేమి హోమ్ డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయో అవన్నిటి కూడా నేను లిస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎట్లా లిస్ట్ చేస్తాం, మనము ls/homeతో లిస్ట్ చేస్తాం. రిజిస్టర్ యూజ్ చేస్తుంది, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, రిజిస్టర్ యూజ్ చేస్తున్నా అంటే దీని అవుట్పుట్. ఓకే, ls/home అంటే ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి, ls/home. ఓకే, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, Ansible యూజర్ అండ్ EC2 యూజర్. ఓకే, సో ఇది రెండే యూజర్స్ ఉన్నాయి. ఈ అవుట్పుట్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము, home underscore dirs అనే వేరియబుల్లోకి పాస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇట్స్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఆ అవుట్పుట్ని home underscore dirsలోకి మనము మూవ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో నేమ్ యాడ్ హోమ్ డైరెక్టరీస్ టు ది బ్యాకప్ స్పూలర్. ఓకే, సో బ్యాకప్ స్పూలర్లోకి మనము ఈ హోమ్ డైరెక్టరీని మూవ్ చేస్తున్నాం. ఎట్లా మూవ్ చేస్తున్నాం అంటే, path /MNT/backup spool ఐటమ్ అంటే మళ్ళీ ఎక్కడ చెక్ చేస్తుంది, లూప్లోకి వచ్చి చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, సో లూప్లో ఏం వేస్తున్నా నేను, వేరియబుల్ హోమ్ dirs. ఓకే, సో హోమ్ dirs వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో అందులోంచి stdout lines మాత్రమే తీసుకోమంటున్నా నేను మీకు ఇందాక. అందుకే పెద్ద అవుట్పుట్ చూపిస్తాను నేను మీకు. ఓకే, సో వేరియబుల్లోకి ఆ అవుట్పుట్ అంత వస్తుంది. ఆ అవుట్పుట్లోంచి మీరు స్పెసిఫిక్ వాల్యూస్, స్పెసిఫిక్ లైన్స్ పుల్ చేయాలనుకుంటే డాట్ ఆ వాల్యూ నేమ్ అంటే stdout lines. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, /MNT/backspool/ what will be there, /Ansible user and also /EC2 user. సోర్స్ కూడా /home /Ansible user /EC2 user. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఇక్కడ లింక్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో యూ ఆల్రెడీ నో వాట్ ఆర్ ద లింక్ ఫైల్స్, రైట్? సో మీకు హార్డ్ లింక్స్, సాఫ్ట్ లింక్స్ అంటే ఏందో ఆల్రెడీ తెలుసు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్ ఇన్ RHCSA. ఓకే, సో మనం ఏంటంటే వీఆర్ టేకింగ్ దాట్. ఓకే, సో ఆ సోర్స్ ఫైల్ని మనము ఇక్కడ /MNT/backup spoolerలోకి మనము లింక్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ టేకింగ్ ద బ్యాకప్ ఆఫ్ అవర్ home directories. Okay, so let us run this. Okay, so it's a best example. We have Ansible hyphen playbook register underscore homes
dot YAML. Okay, so gathering facts. Okay, so items ఏమున్నాయి, Ansible user and EC2 user and okay, so I'll add one more user. Okay, so what I'll do, I'll say user add variable test. Okay, I'm just adding a user. Okay, so now what I'll do, I'll run it again. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, now చూడండి it has got some change. Okay, so మనము చేంజ్ చేసినాం. ఓకే, సో వేరియబుల్ టెస్ట్ అనే యూజర్ని కూడా ఇది యాడ్ చేసింది ఇక్కడ. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ మై అవుట్పుట్ స్లాష్ హోమ్ అనే అవుట్పుట్లో మనకి 3 ఉన్నాయి. ఓకే, ముగ్గురు యూజర్స్ని ఇది ఈ అవుట్పుట్ని తీసుకెళ్ళి ఎందులో పెట్టుకుంది, ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ ఇట్ యాజ్ ఎ వేరియబుల్, ఆ అవుట్పుట్ని ఒక వేరియబుల్ లాగా పెట్టుకుంది. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఏ ఫైల్ యూజ్ చేయాలి, ఏ ఫైల్ చెక్ చేయాలి, /mnt బ్యాకప్ స్పూల్. ఓకే, సో ఇందులోకి వెళ్తే మనకి యూజర్స్ ఉంటారు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఎల్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ లింక్డ్ ఇట్. ఓకే, సో /home /Ansible user /home /EC2 user /home /variable test. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకోటి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ సీన్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ నేను వెన్ అని యూజ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే వెన్ అనేది కూడా మనము యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నౌ నెక్స్ట్ విల్ సీ వెన్ అని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అనేది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై స్కిప్ దిస్. కాకపోతే యూ గైస్ హ్యావ్ టు మీరు మేక్ షూర్ చేయండి దట్ యూ రన్ దిస్. ఓకే, సో ఇది మీరు ఖచ్చితంగా రన్ చేయాలి. ఓకే, ఎందుకంటే రిజిస్టర్స్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్. ఓకే, యూ ఆర్ టేకింగ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ వన్ కమాండ్ అండ్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అ వేరియబుల్ అండ్ యూజింగ్ ఇట్ సమ్వేర్. దట్ ఈస్ వాట్ ద రిజిస్టర్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, సో మీరు ఎక్కడైనా లూప్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు దాన్ని. చాలా చాలా యూస్ఫుల్ కీవర్డ్. ఓకే, సో నౌ వీ సీ వెన్. ఓకే, సో మనం వెన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే వెన్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడు మనం వెన్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో వెన్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కువ మనము వెన్ వీఆర్ రన్నింగ్ టాస్క్స్ కండిషనల్లీ. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా మనం కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ రాసినప్పుడు మనం వెన్ అనే స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో వెన్ ఎవర్ ఎ కండిషన్ కెన్ బి యూజ్ టు రన్ ఎ టాస్క్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా కానీ స్పెసిఫిక్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది అన్నప్పుడు, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ బూలియన్స్. ఓకే, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు. అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడు మనం ఎక్కడ యూజ్ చేసామంటే ఎక్కువ మనము వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఇన్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో ప్లేబుక్ వేరియబుల్స్ కానివ్వండి, రిజిస్టర్డ్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు కానివ్వండి, ఫ్యాక్ట్స్ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఇవన్నిటి మీద కూడా మనము వీ కెన్ యూజ్ వెన్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ ద కండిషన్స్. ఓకే, సో సింపుల్గా లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ వెదర్ ఏ బూలియన్ వేరియబుల్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకే, సో ఆ వేరియబుల్ మీకు ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా అని చెక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనము వెన్ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో వాట్ ఆర్ ఆల్ దిస్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏముంటాయి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు Ansible machine. Okay, so if I say Ansible machine equal to, okay, so I'll say x8664 model. Okay, or else if I say Ansible underscore distribution underscore major underscore version. Okay, and if I say 8s. Okay, 8 అనేది నేను స్ట్రింగ్ లాగా వాడుతున్నా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు యూజ్ యాజ్ స్ట్రింగ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ Ansible distribution major version. అదే ఇప్పుడు మీరు Ansible అండర్స్కోర్ మెమరీ ఫ్రీ MEM ఫ్రీ అని, ఓకే, అండర్స్కోర్ MB అని యూజ్ చేసిన అనుకోండి 1024. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫ్యాక్ట్స్లో కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో వెన్ యూ డూ ది ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, సో ఫ్యాక్ట్స్ మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఆర్ ఇఫ్ యూ సీ ఆల్ ద ఫ్యాక్ట్స్ క్లియర్లీ. ఓకే, సో మీకు ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తాయి. ఓకే, ఈ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా మనము యూజింగ్ వెన్ చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇంకోటి వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ condition is Ansible underscore distribution. Okay, so for example if I use Ansible underscore distribution in supported distros sorry, in supported distros and use చేసి అనుకోండి. సో నేను ఇప్పుడు రెడ్ హ్యాట్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ యూజ్ ఉబాంటు ఆర్ లేకపోతే సెంటోస్, ఫెడోరా, సో ఈ యూజ్ చేసి. ఓకే, సో ఐ కెన్ చెక్. ఓకే, సో ఇఫ్ రెడ్ హ్యాట్, సెంటోస్, ఫెడోరా అయితే యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్. ఓకే, సో HTTPD అనే సర్వీస్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి అని చెప్తాను. ఓకే, సో అప్పుడు ఆ వెన్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి మనము ఇవన్నీ కూడా రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తే యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ నేను వెన్ యూజ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ జస్ట్ అ డెమో. ఓకే, సో సపోర్టెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఉబుంటు,
CentOS and Fedora. Okay, so this is my variable. Okay, supported distros. Okay, and Ansible underscore distribution అనేది మాత్రం this is the fact. Okay, so you can get this value from the facts. Okay, so value when Ansible underscore distribution in supported distros అంటే ఈ వాల్యూ అంటే ఈ ఎప్పుడైనా కానీ మన ఫ్యాక్ట్స్ గ్యాదర్ చేస్తున్నప్పుడు ఇందులో ఉబుంటూ ఉంటేనే, ఓకే, ఆర్ ఇందులో CentOS ఉంటేనే ఆర్ ఫెడోరా ఉంటేనే అని అర్థం. ఓకే, సో వాట్ యూఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ RH ఫ్యామిలీ స్పెసిఫిక్ ప్యాకేజెస్, వచ్చేసి NGINX అండ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, కాకపోతే అది ఉబుంటూ కాదు. ఓకే, సో విల్ సీ వాట్ ఎర్రర్ ఇట్ థ్రోస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే Ansible -playbooks playbook distro, okay, distro.yaml. Okay, so it's gathering facts. Okay, so skipping. Okay, ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉబుంటూ లేదు కాబట్టి. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ స్కిప్డ్. ఓకే, సో అదే ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ చేంజ్ సంథింగ్ టు రెడ్ హ్యాట్, ఓకే, రెడ్ హ్యాట్కి ట్రై చేద్దాము. ఓకే, హోప్ H is small. ఓకే, సో నౌ గ్యాదరింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో అగైన్ స్కిప్పింగ్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు డూ red hat. Okay, let me run it again. Gathering facts. Okay, so install RH family specific packages. Okay, so akkada agipoyindi. Okay, so NGINX search చేస్తుంది అది. Okay, so if NGINX is there, మనకి m లో NGINX ఉంటే it will work, otherwise it will throw error. Okay, changed అని చూపిస్తుంది Ansible node 1 లో. Okay, so it just installed NGINX. Okay, so how you can see it again. Okay, so ఇక్కడ చూడండి yum install. Okay, NGINX చేసినాం మనం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే ఇన్ లోకల్ హోస్ట్, ఓకే, ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్ అగైన్, ఓకే, అగైన్ ఇట్స్ గ్యాదరింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, సో లోకల్ హోస్ట్లో ఇట్ ఈస్ చెకింగ్ వెదర్ ద డిస్ట్రో ఈజ్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో డిస్ట్రో రెడ్ హ్యాట్ ఇది. సో ఇది రెడ్ హ్యాట్లో ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ బాక్స్, ఇట్ విల్ చూస్ దట్ బాక్స్ అండ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ ఇన్స్టాల్ దట్ NGINX. ఓకే, సో ఇప్పుడు NGINX ఇన్స్టాల్ చేసేసింది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే RPM-QA grep-i NGINX. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి NGINX ఇది ఇన్స్టాల్ చేసింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ యూజ్ వెన్. ఓకే, సో వెన్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, లైక్ రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే కీవర్డ్ ఇది వెన్ అనేది. ఓకే, సో ట్రై టు డూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ వెన్. ఓకే, సో జనరల్గా అయితే ఫ్యాక్ట్స్ నుంచి మీరు తీసుకొని ఈజీగా చేయొచ్చు. లైక్ ఇందాక నేను మీకు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్స్, రైట్. సో మెమొరీ ఇంత ఉంటే ఇది రన్ చేయాలి. మెమొరీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 1024 or if it is less than 512, so then don't run this. If it is more than 1024, then run this. ఇట్లాంటి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ పెట్టి కూడా యూ కెన్ రన్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వెన్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ సీ హౌ టు టెస్ట్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్. ఓకే, సో మల్టిపుల్ కండిషన్స్ అంటే లైక్ వెన్, ఇందాక మనం వెన్ యూజ్ చేసాం కదా. సో హౌ యూ విల్ డూ ది మల్టిపుల్ కండిషనల్ మ్యాచ్ ఆర్ టెస్ట్ ఎట్లా చేస్తాం మనం మల్టిపుల్ కండిషన్ యూజ్ చేసి. ఓకే, సో ఎక్కువ యూజ్ చేసేది మనం వెన్కే. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ వి యూజ్ వెన్. అయితే వెన్తో పాటు వీ కెన్ యూజ్ అండ్ ఆర్. ఓకే, అండ్ ఆర్ మనము యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే సంథింగ్ Ansible underscore distribution ఈక్వల్ టు, నేను ఏమంటా అంటే CentOS ఆర్ Ansible underscore distribution ఈక్వల్ టు రెడ్ హ్యాట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఐ కెన్ రన్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. అంటే నేను అండ్ ఆర్ కండిషన్స్ని కూడా ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వెన్ కీవర్డ్ సపోర్ట్స్ లిస్ట్. ఓకే, సో ఓకే, వెన్ కండిషన్ మనకి లిస్ట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో విల్ సీ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఆల్సో మనము లూప్స్ అండ్ కండిషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనము రిజిస్టర్ ఉంది కదా, సో వీ కెన్ యూజ్ రిజిస్టర్ అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ యూజ్ రిజిస్టర్ విత్ కండిషన్స్. ఓకే, సో రిజిస్టర్ అండ్ వెన్, ఓకే, రెండు కూడా మనము ఒక యామల్లో యూజ్ చేసి ఎట్లా చేస్తామో కూడా మనం చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై Ansible బాక్స్ అగైన్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే vi when multiple.yaml. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి
I'm just using multiple conditions. Okay, so I'm using on all hosts. Package వచ్చేసి నేమ్ httpd. ఇక్కడ నేను ప్యాకేజ్ అని ఎందుకు యూజ్ చేసిన, వై కెనాట్ యూజ్ ఎం, మీరు ఎం కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఉబంటు, ఓకే, సో ఉబంటు యూజ్ చేస్తే మనకి ప్యాకేజ్ అనేది యూజ్ చేయాలి మనం. ఎం అనేది ఉబంటులో పనిచేయదు కాబట్టి యూ కెన్ యూజ్ ప్యాకేజ్ మాడ్యూల్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ప్యాకేజ్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసి, ఓకే, సో httpd యూజ్ చేస్తున్నా టు ఇన్స్టాల్. ఓకే, సో వెన్ Ansible distribution equal to Red Hat. Okay, so Red Hat untene I will run this. Okay, and also when Ansible memory free is greater than 1512 antunna. Okay, so if I say instead of all, what I'll do, I'll say localhost. Okay, so that it will be easy for you to check. Oops. Okay, so when Ansible hyphen playbook, okay, so when multiple conditions, okay, skipping localhost. Okay, so ఎందుకు స్కిప్ చేస్తుందని చూడాలనుకుంటే what you can do, you can use -v, right? Okay, so condition result was false. Okay, skipping localhost changed false, skip reason condition result was false అంటే condition satisfy అవుతుందని చూపిస్తుంది. Okay, so what I'll do, I'll try to comment this. Okay, then we'll try to run. Okay, so now it is trying to install. Okay, ఎందుకంటే అది మనది it is not greater than 151 condition. Okay, so 1512 లేదు మన మెమరీ. Okay, so it is more than 1 GB. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, now it just got it. Okay, so ఇప్పుడు అది httpd ఇన్స్టాల్ చేసింది. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ ట్రూ థింగ్స్, ఓకే, ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఆర్సీ అనేది 0 కనిపిస్తుంది మనకు. ఓకే, సో వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆర్సీ 0 అనేది నేను మీకు నెక్స్ట్ యామల్ రన్ చేసినప్పుడు చూపిస్తాను నేను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ వెన్ స్టేట్మెంట్, ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ restart.yaml. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి restart.yaml ఏం చేస్తుందంటే నేను లూప్స్ని కండిషన్స్ని మిక్స్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను రిజిస్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ యూజింగ్ వెన్. ఓకే, సో వెన్ అనే స్టేట్మెంట్ని కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, రీస్టార్ట్ SSHD ఓన్లీ ఇఫ్ crond ఈజ్ రన్నింగ్. ఓకే, సో crond రన్ అవుతేనే నేను SSHDని రీస్టార్ట్ చేయమంటున్నాను. ఓకే, జస్ట్ స్టూపిడ్ స్టేట్మెంట్, కాకపోతే జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో SSHDని రీస్టార్ట్ ఎప్పుడు చేస్తాను నేను, ఓన్లీ crond రన్ అయితేనే SSHDని రీస్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఆన్ లోకల్ హోస్ట్ అగైన్ ఇక్కడ. ఓకే, సో లెట్ మీ ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఆన్ ఆల్. ఓకే, సో Ansible నోడ్ 1లో చేద్దాము. ఓకే, సో టాస్క్ వచ్చేసి, ఓకే, గెట్ ద crond సర్వర్ స్టేటస్. ఓకే, సో స్టేటస్ ఎట్లా చెక్ చేస్తాం మనము, లైక్ యూఎస్ఆర్ బిన్ సిస్టమ్ డీలో ఈజ్ యాక్టివ్ అని కనిపిస్తే crond. ఓకే, సో ఇగ్నోర్ ఎర్రర్స్ అంటున్నాను నేను, ఎర్రర్స్ ఏమంటే ఇగ్నోర్ చేయమంటున్నా. అండ్ ఆల్సో యూ విల్ సీ రిజల్ట్. ఓకే, అండ్ యూ నీడ్ టు రీస్టార్ట్ ద SSHD. హౌ యూ రీస్టార్ట్ సర్వీస్ అనే మనం మాడ్యూల్ యూజ్ చేస్తున్నా అండ్ నేమ్ SSHD రీస్టార్టెడ్. ఓకే, సో ఇదంతా ఎప్పుడు వెన్. ఓకే, సో వెన్ రిజల్ట్ డాట్ RC ఈక్వల్ టు 0. సో రిజల్ట్ అనేది ఏంటి, సో దిస్ ఈజ్ ద రిజిస్టర్. సో ఈ అవుట్పుట్ అంతా కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఈ రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్లో RC ఈక్వల్ టు 0 అనే స్టేట్మెంట్ ఉంటేనే మనము ఈ సర్వీస్ని రన్ చేయాలని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, విల్ సీ Ansible hyphen playbook restart.yaml. Okay, so it's just gathering the facts. Okay, so it చూడండి changed. Okay, so OK3 changed to అంటుంది. Okay, so nothing but if I say -v. Okay, so it's just showing that. Okay, so it just restarted it. Okay, change to name SSHD ni. Okay, so it is saying it just restarted it. Okay, so it condition check chesindi. So for example, if we do one thing, so service crond stop. Okay, so ఇది ఎక్కడ చేసిన, లోకల్ హోస్ట్లో చేసిన. ఓకే, సో లెట్ us say this as a local host. Okay, again I'll run this playbook. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి
ఇట్స్ జస్ట్ ఎర్రర్ త్రో చేసింది మనకి ఇక్కడ. ఓకే, స్కిప్పింగ్ అంటుంది ఎందుకంటే చేంజ్ స్కిప్ రీజన్ ఈస్ కండిషన్ రిజల్ట్ వాజ్ ఫాల్స్. ఓకే, సో ఎందుకు ఫాల్స్ అయింది? బికాస్ ది క్రాండీ ఈజ్ నాట్ రన్నింగ్. ఓకే, మన స్టేట్మెంట్ ఏంది? క్రాండీ రన్ అవుతేనే ఎస్ఎస్హెచ్డిని రీస్టార్ట్ చేయాలన్న మనం. ఓకే, సో క్రాండీయే డౌన్ ఉన్నప్పుడు ఎస్ఎస్హెచ్డి మనకి రీస్టార్ట్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఐమ్ నాట్ చేంజింగ్ ఇట్. నేను ఇప్పుడు ఎస్ఎస్హెచ్డి రీస్టార్ట్ అన్నాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ గో అవుట్ ఆఫ్ మై కనెక్షన్. ఓకే, సో నా కనెక్షన్ వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే మనం ఎస్ఎస్హెచ్తోనే కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం కాబట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఈస్, ఇక్కడ నేను వెన్ అనే స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుందంటే Ansible distro is equal to Red Hat and also నా మెమరీ 512 ఉండాలి అని చెప్తున్నా. అండ్ ఆల్సో లేకపోతే Ansible distro CentOS ఉండాలి అండ్ మెమరీ గ్రేటర్ దెన్ 1024 ఉండాలి. ఓకే, సో ఈ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అయితేనే ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్ హెచ్టిటిపి ప్యాకేజ్. ఓకే, సో ట్రై టు రన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ బై యోర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ యూ ఆఫ్ దట్ థింగ్స్. ఓకే, మీరు ఎంత టైప్ చేస్తే, ఎంత నోట్ డౌన్ చేస్తే అంత ఈజీగా మీకు వస్తుంది. డోంట్ ట్రై టు కాపీ పేస్ట్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ డోంట్ ట్రై టు కాపీ పేస్ట్. ఓకే, సో నేను ఇవన్నీ కూడా టైప్ చేసి పెట్టినా కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఎక్స్ట్రా టైమ్ ఫర్ యూ గైస్. ఓకే, సో నేను టైప్ చేస్తుంటే ఎక్స్ట్రా టైం అవుతుంది, కానీ నేను ఆల్రెడీ టైప్ చేసి పెట్టినా సో దట్ యూ గైస్ కెన్ డైరెక్ట్లీ లైక్ యూ కెన్ note it down and you can type in your machine and you need to work on that. Okay, so try చేయండి ఈ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ వర్క్స్ దెన్ యూ ఆర్ మిక్సింగ్ ఆల్ ది థింగ్స్. అంటే మనం కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ని, లూప్స్ని, ఈవెంట్ స్టేట్మెంట్స్ని అన్నిటిని మనం ఇక్కడ మిక్స్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో అండ్ హ్యాండ్లర్స్. సో హ్యాండ్లర్స్ మీకు చాలామంది ఇంటర్వ్యూలో అడిగే క్వశ్చన్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ హ్యాండ్లర్స్ అనేది. ఓకే, సో విల్ సీ వాట్ ఆర్ హ్యాండ్లర్స్ నౌ. ఓకే, సో హ్యాండ్లర్స్ అంటే ఏందో చూసాం. ఓకే, సో హ్యాండ్లర్స్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఇందాక చెప్పినట్టే లైక్ యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ది ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో చాలామంది హ్యాండ్లర్స్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తారు, హ్యాండ్లర్స్ అంటే ఏంటి అని చాలామంది అడుగుతారు మీకు ఇంటర్వ్యూస్లో. ఓకే, సో హ్యాండ్లర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ అలో యూ టు కాన్ఫిగర్ ప్లే బుక్స్. సో ఏంటంటే లైక్ ఓన్లీ ఒక టాస్క్ రన్ అవుతేనే. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ టాస్క్ గెట్స్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో ఆర్ ఇఫ్ దిస్ టాస్క్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే ఓకే ఇంకో టాస్క్ రన్ అవ్వాలని చెప్తాం అనమాట మనం. ఓకే, ద వన్ టాస్క్ విల్ ఓన్లీ రన్ ఇఫ్ అదర్ టాస్క్ హ్యాస్ బిన్ రన్నింగ్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో ఒక టాస్క్ ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంటేనే మనం ఇంకో టాస్క్ని మనము రన్ చేయమని చెప్తాం హ్యాండ్లర్కి. ఓకే, సో హ్యాండ్లర్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది? లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఏ హ్యాండ్లర్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ నోటిఫై. ఓకే, సో నోటిఫై అనే స్టేట్మెంట్ని మనము యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ నోటిఫై అనే స్టేట్మెంట్ ఇట్ విల్ యూజ్డ్ టు ట్రిక్ ద మెయిన్ టాస్క్. ఓకే, సో ఏదైతే మెయిన్ టాస్క్ ఉందో దాన్ని ట్రిక్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే హ్యాండ్లర్స్ రీస్టార్ట్ సర్వీసెస్కి ఆర్ రీబూట్ హోస్ట్కి, ఓకే హోస్ట్ రీబూట్స్ కానివ్వండి, సర్వీసెస్ రీస్టార్ట్స్కి కానివ్వండి మనం ఎక్కువగా వాడతాం. ఓకే, సో వెన్ వి యూస్ హ్యాండ్లర్స్. ఓకే, సో టిపికల్గా వాడేది మనము రీస్టార్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అండ్ రీబూట్ ఆఫ్ హోస్ట్కి మనము ఎక్కువసార్లు వాడతాం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో హ్యాండ్లర్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆఫ్టర్ రన్నింగ్ ఆల్ టాస్క్స్. ఓకే, సో అన్ని టాస్క్స్ రన్ అయిన తర్వాతనే మీకు హ్యాండ్లర్స్ రన్ అవుతాయి. ఓకే, సో హ్యాండ్లర్స్ రన్ అవ్వాలంటే మీరు అన్ని టాస్క్ కూడా రన్ అవ్వాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ ఆన్ ద టాస్క్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ టాస్క్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, హ్యాండ్లర్ బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ ఆన్ యువర్ టాస్క్. ఓకే, సో ఇఫ్ యువర్ టాస్క్ గెట్స్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, టాస్క్ ఫెయిల్ అయిపోతే హ్యాండ్లర్ బయటికి వచ్చేసి అంటే ఇట్ వోంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో అదే మీరు సపరేట్గా force_handlers ఈక్వల్ టు ఆర్ ట్రూ అని పెట్టినారనుకోండి. ఓకే, మీకు టాస్క్ ఫెయిల్ అయినా కానీ ఈ హ్యాండ్లర్ మీకు రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో వాట్ దట్ మీన్? ఓకే, సో టాస్క్ ఫెయిల్ అయినా కానీ హ్యాండ్లర్ రన్ అవుతుంది అంటే ఐ విల్ షో దట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఓన్లీ ఒకటే టాస్క్ లైక్ ఓన్లీ వన్ టాస్క్ మే ట్రిగర్ మోర్ దెన్ వన్ హ్యాండ్లర్. ఓకే, సో ఒక్క టాస్క్ మీకు మల్టిపుల్ హ్యాండ్లర్స్ కూడా ట్రిగర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇది కూడా. ఓకే, వన్ టాస్క్ మే ట్రిగర్ మోర్ దెన్ వన్ హ్యాండ్లర్. ఓకే, బట్ వీ డోంట్ డూ ఇట్ రెగ్యులర్లీ, చాలా రేర్ కేసెస్లో చేస్తాం మనము. ఓకే, బట్ దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాసిబుల్. ఓకే, సో వాట్ విల్ డూ ఈజ్ నౌ ఐల్ గో టు మై Ansible బాక్స్. ఓకే, handler.yamlలోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్. ఓకే, సో సెటప్ వెబ్ సర్వర్. ఓకే, సో మనం ఒక వెబ్ సర్వర్ని సెటప్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ హోస్ట్ వచ్చేసి ఆల్. సో Ansible Node 1లోకి
టాస్క్ వచ్చేసి ఇన్స్టాల్ httpd. ఓకే, సో m ఇన్స్టాల్ httpd చేస్తాం మనము, లేటెస్ట్ స్టేట్. నేమ్ వచ్చేసి కాపీ index.html. index.html సోర్స్ వచ్చేసి నా /tmp కంట్రోల్ నోడ్లో /index.html. డెస్టినేషన్ వచ్చేసి var www html index.html. ఇక్కడ చూడండి నోటిఫై రీస్టార్ట్ అండర్ స్కోర్ వెబ్ అని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఈ రీస్టార్ట్ అండర్ స్కోర్ వెబ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాం మనం, హ్యాండ్లర్స్ నుంచి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ హ్యాండ్లర్ నేమ్. ఓకే, సో రీస్టార్ట్ అండర్ స్కోర్ వెబ్ అనేది మీ హ్యాండ్లర్ నేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం నోటిఫై చేస్తున్నాం. ఓకే, సో వాట్ దిస్ నోటిఫికేషన్ ఆర్ వాట్ దిస్ హ్యాండ్లర్ ఈస్ డూయింగ్, సర్వీస్ httpdని రీస్టార్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, తర్వాత వాట్ ఎవర్ లైక్ ఆఫ్టర్ దిస్ టాస్క్ వీఆర్ రన్నింగ్ అనదర్ టాస్క్ దట్ ఈస్ కాపీ నథింగ్ ఇన్స్టెడ్. ఇది ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ టు ఫెయిల్. ఓకే, సో ఫెయిల్ అవ్వడానికి రాసినాము. ఓకే, సో కాపీ వచ్చేసి సోర్స్ నథింగ్, డెస్టినేషన్ వచ్చేసి var www html nothing.html. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ దిస్ అండ్ షో యూ హౌ దిస్ వర్క్స్ అనేది. ఓకే, సో if I go back and if I say Ansible -playbook handler.yaml. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. So what it is doing, it just thrown an error. Okay, an exception occurred during task execution. To see the full traceable, use -vv అంటుంది. ఎనీవే ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ క్లియర్గా చూపిస్తుంది. కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఆర్ యాక్సెస్ /tmp/index.html రన్ చేయమని చెప్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ కూడా హ్యాండ్లర్ రన్ అవ్వలేదు. హ్యాండ్లర్ ఎందుకు రన్ అవ్వలేదు అంటే మన టాస్క్ ఫెయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకి హ్యాండ్లర్ అసలు రన్ అవ్వలేదు. ఓకే, అదే నేను మీకు ఒక వాల్యూ ఇచ్చిన force_handler అనేసి. ఓకే, సో అది యూజ్ చేసి ఏమవుతుందో చూసాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే force_handlers true అని ఇస్తాను. ఓకే, so again I will run this. Okay, so again gathering facts. Okay, so it's install httpd అంటుంది. ఓకే, so yeah, మళ్ళీ could not find or access /tmp అంటుంది. ఓకే, so we'll try to create. Okay, so touch. Okay, so now again I'll run this. Okay, so now if you see మనము we have enabled it, right? So ఇక్కడ చూడండి కాపీ ఇండెక్స్ అంటుంది అండ్ రన్నింగ్ హ్యాండ్లర్ అంటుంది. ఓకే, సో రన్నింగ్ హ్యాండ్లర్ ఎందుకు అంటుంది, వై ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ద హ్యాండ్లర్. ఓకే, సో బికాస్ ఓకే, సో ఇక్కడ మనము ఫోర్స్ హ్యాండ్లర్ ట్రూ అని ఇచ్చాం కాబట్టి. ఓకే, ట్రూ అని ఇచ్చాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ స్టిల్. ఓకే, సో ఒక టాస్క్ ఫెయిల్ అవుతున్నా కానీ ఓకే ఇక్కడ ఇది సక్సెస్ అయింది, బట్ దిస్ టాస్క్ ఈస్ ఫెయిలింగ్. ఓకే, ఈవెన్ దిస్ టాస్క్ ఈస్ ఫెయిలింగ్, హ్యాండ్లర్ ఈస్ రన్నింగ్. ఎందుకంటే మనము force_handlers ట్రూ అని ఇచ్చినాం కాబట్టి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈస్ ఫెయిలింగ్ హియర్. ఓకే, సో could not find the access or could not find or access /tmp/nothing అంటుంది. ఓకే, ఈవెన్ దిస్ ఈస్ ఫెయిలింగ్, ది హ్యాండ్లర్ ఈస్ రన్నింగ్ హియర్. ఓకే, సో ఇది ఒకటేసారి రన్ అయితే అని చెప్పిన కదా నేను. సో if I run this. ఓకే, ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి హ్యాండ్లర్ రన్ అవ్వాలి చూడండి. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ రన్ అయిపోయింది. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ సీయింగ్ ఇట్ రన్నింగ్ అగైన్. ఓకే, సో హ్యాండ్లర్ రన్స్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్. మనం ఏదైనా చేంజ్ చేస్తే మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము వీ హ్యావ్ కాపీడ్ ది ఫైల్, రైట్? మనము var www htmlలోకి మనము ఫైల్ని కాపీ చేసాం. అదే మనము ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ని తీసేయాలనుకోండి, సో యూ కెన్ యూస్ Ansible adhoc command, right? So Ansible all, so I'll say -m file. Okay, so file module యూజ్ చేసి మనము ఫైల్ని తీసేసాం. ఓకే, సో హౌ యూ కెన్ డూ దట్, యూ కెన్ గివ్ ద పాత్, రైట్? సో పాత్ మనం ఏమి ఇచ్చాం, పాత్ ఈక్వల్ టు, సో వాట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ /var www/html/index.html. ఓకే, సో మనం ఏమి చేయాలి, స్టేట్, రైట్? సో ఐ విల్ గివ్ స్టేట్ యాజ్ స్టేట్, ఫైల్లో స్టేట్ absent ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గివ్ absent, ఓకే, మీకు Ansible -doc వెళ్ళి మాడ్యూల్ చెక్ చేయొచ్చు మీరు. ఫైల్ అనే మాడ్యూల్లో మనం స్టేట్ ఏమి ఇవ్వచ్చు అనేది చూడొచ్చు మీరు. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ absent. ఓకే, సో ఈ జస్ట్ ఓకే రిమూవ్డ్ ఇట్. ఓకే, సో ఆ ఫైల్ని రిమూవ్ చేసేసింది ఇప్పుడు. ఓకే, సో అగైన్ నేను మళ్ళీ Ansible -playbook handler రన్ చేసిన అనుకోండి, అగైన్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ కాపీ దట్ నౌ. ఓకే,
సో కాపీ చేసిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ద హ్యాండ్లర్. ఓకే, సో మళ్ళీ హ్యాండ్లర్ని రన్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే మనము ఆ టాస్క్ని చేంజ్ చేసినాం కాబట్టి, అంటే ఆ ఫైల్ని మనం డిలీట్ చేసేసినాం కాబట్టి అగైన్ ఇట్ ఈస్ కాపింగ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ద హ్యాండ్లర్ అగైన్. ఓకే, సో అంటే మనము ఆ సర్వీస్ని మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్, ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ గో హియర్ 1 సెకండ్, మళ్ళీ మనము దీన్ని తీసేసాము, ఈ ఫైల్ని నేను తీసేస్తున్నా. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ వి గో హియర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ కమెంట్ అవుట్ దిస్, ఓకే, సో నేను దీన్ని కమెంట్ అవుట్ చేస్తున్నా. అగైన్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, వాట్ హ్యాపెన్స్, వాట్ విల్ బి ది అవుట్పుట్? ఓకే, ఇప్పుడు రన్ అవుతుందా హ్యాండ్లర్? రన్ అవ్వట్లేదు హ్యాండ్లర్. ఓకే, ఎంటీ వచ్చింది, ఇక్కడ ఏం రావట్లేదు, ఎందుకంటే మనము అది ఆ స్టేట్మెంట్ని తీసేస్తాం కాబట్టి. ఓకే, సో మనం ఏదైతే హ్యాండ్లర్ అండర్స్కోర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినామో, సో ఆ స్టేట్మెంట్ని మనం ఇక్కడ తీసేసినాం. ఓకే, సో ఫోర్స్ అండర్స్కోర్ హ్యాండ్లర్స్ని మనం తీసేసినాం కాబట్టి వీఆర్ నాట్ సీయింగ్ దట్. ఓకే, సో అదే మనము ట్రూ అని ఇస్తాం అనుకోండి, ఇట్ డజంట్ కేర్. టాస్క్ ఫెయిల్ అయినా, నెక్స్ట్ టాస్క్ వచ్చేవి ఏమైనా ఫెయిల్ అయినా కానీ అది రన్ చేస్తుంది, కానీ ఇక్కడ ఈ టాస్క్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఇది రన్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ డూ సంథింగ్, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే touch file name, okay, again if I run this, okay, so what will be the output? Just guess it. Okay, so ఇప్పుడు చూడండి ఎవ్రీథింగ్ it just done. Okay, so ఇక్కడ చూడండి it just did. Okay, so and also it changed the Ansible node 1. Okay, so failed కావడానికి చేసాం కానీ అది కాపీ అయిందని చూపిస్తుంది మనకి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ నా హ్యాండ్లర్ని రన్ చేయాలి అనుకుంటే ఐ విల్ రిమూవ్ దీస్ ఫైల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి పాత్ వేర్ www html index.html నుంచి నేను ఫైల్ని తీసేస్తాను. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సే ఎంటర్, ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ లెట్ ఇట్ బి, ఓకే, ఆ ఫైల్ ఉండనివ్వండి. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ అన్నీ ఇప్పుడు నాకు విత్ హ్యాండ్లర్ కూడా రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైక్ మనం ఏమి ఇక్కడ ఏమి చేయట్లేదు. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రన్నింగ్ ది హ్యాండ్లర్. ఓకే, సో హ్యాండ్లర్ కూడా రన్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఆల్ ద చేంజెస్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో రైట్ నౌ ఇఫ్ ఐ డూ అగైన్, ఓకే, సో ప్లేన్గా లాస్ట్ ఫర్ ది లాస్ట్ టైమ్, ఓకే, సో వాట్ విల్ డూ, వీ విల్ మూవ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఈ ఫైల్ వచ్చేసి వాట్ వాజ్ ద ఫైల్, this file, right? Okay, let me remove this file also. Okay, so now we don't have any, అంటే మనకు ఏ ఫైల్ కూడా రిమోట్ సర్వర్లో Ansible node 1లో లేదు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ క్లీన్ నౌ. ఓకే, సో మనం అన్ని క్లియర్ చేసి ఇచ్చినాం. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో హియర్ అండ్ ఈ స్టేట్మెంట్ని కూడా నేను తీసేస్తాను, ఫోర్స్ అండర్స్కోర్ హ్యాండ్లర్ అనేది. ఓకే, సో నా అన్ని టాస్క్లు సక్సెస్ అయితేనే నా హ్యాండ్లర్ రన్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో నా టాస్క్స్ అన్నీ కూడా రన్ అవుతాయి. ఓకే, ఒక్క టాస్క్ ఫెయిల్ అయినా హ్యాండ్లర్ రన్ అవ్వదు, అంటే నా వెబ్ సర్వర్ రీస్టార్ట్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఇక్కడ నా కండిషన్స్ అన్నీ ట్రూ అయితేనే ఇక్కడ నా హ్యాండ్లర్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ నౌ, అన్ని కండిషన్స్ ట్రూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన, అంటే మన దగ్గర లైక్ ఇఫ్ యూ గో టు /tmp index.html ఉంది, nothing.html కూడా ఉంది. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ ది ప్లేబుక్ అగైన్, now it should run cleanly. Okay, so ఏ ఎర్రర్స్ రాకుండా రన్ అయిపోవాలి ఇప్పుడు. ఓకే, సో now it is copied HTML, it is copying nothing file and also it is restarting your web and done. Okay, so okay file change 3. Okay, failed skipped ఏమీ లేవు. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీరు హ్యాండ్లర్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్, అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ ఒకటి రన్ అవుతుంది అంటే మీరు ఇంకో హ్యాండ్లర్ యూజ్ చేసి మీరు ఆ సర్వీసెస్ని రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనము ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ చేస్తామని చెప్పిన నేను, సో యూ కెన్ రన్ దిస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వెన్ యూ డూ సర్వీస్ రీస్టార్ట్స్ అండ్ ఆల్సో రీబూట్స్ ఆఫ్ హోస్ట్. ఓకే, హోస్ట్ రీబూట్ చేయాలన్నా సర్వీస్ రీస్టార్ట్స్ చేయాలన్నా కానీ మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మేజర్ థింగ్ ఇన్ ది హ్యాండ్లర్స్, వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ యూ యూజ్, ద స్టేట్మెంట్ యూ యూజ్ ఈజ్ నోటిఫై. ఓకే, సో నోటిఫై యూజ్ చేస్తే మీరు హ్యాండ్లర్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో మీరు మల్టిపుల్ హ్యాండ్లర్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఒక టాస్క్లో, బట్ వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఇట్, ఎక్కువసార్లు చెయ్యం మనము. ఓకే, అందుకని నేను ఇది చూపించట్లేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్
do the, or you can work with the handlers. Okay, so next blocks ante endu chusam. Blocks kuda chala important question. Okay, so we'll see what is a block. Okay, so the next important thing is blocks. Okay, so blocks ante enti. Okay, so you can say blocks is like superset of tasks. Okay, so మనం ఏంటంటే మల్టిపుల్ టాస్క్స్ రన్ చేయొచ్చు బ్లాక్లో. ఓకే, సో యూ కెన్ హ్యావ్ లాజికల్ గ్రూప్ ఆఫ్ టాస్క్ రన్నింగ్ ఇన్ ది బ్లాక్. ఓకే, సో బ్లాక్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్స్ లాజికల్ గ్రూప్ ఆఫ్ టాస్క్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ టాస్క్. ఓకే, సో మీరు మల్టిపుల్ టాస్క్స్ కూడా రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి బ్లాక్స్లో వీ కెన్ హ్యావ్ ఎర్రర్ కండిషన్. ఓకే, సో ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సో బ్లాక్స్లో. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ యూజ్ బ్లాక్, okay, it defines main task. Okay, so it will have the main task to run, and also we have something called rescue. ఓకే, ఎప్పుడు రెస్క్యూ డిఫైన్ చేస్తామో మనము, రెస్క్యూ ఎప్పుడు రన్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైనా సరే బ్లాక్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక సర్వర్లో బ్లాక్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఆ సర్వర్లో రెస్క్యూ అనేది రన్ అవ్వాలని చెప్తున్నాం మనం. ఓకే, సో అంటే రెస్క్యూ అనేది రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో రెస్క్యూ అని ఇస్తే రెస్క్యూ అనేది రన్ అవుతుంది. రెస్క్యూ అనేది దీంట్లో ఏదైతే టాస్క్ డిఫైన్ చేస్తామో ఆ టాస్క్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి వచ్చేసి ఆల్వేస్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆల్వేస్ అనేది మీకు బ్లాక్ సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా కానీ, రెస్క్యూ సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా కానీ ఆల్వేస్ అనేది మీకు రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ మీరు బ్లాక్స్లో ఐటమ్స్ యూజ్ చేయలేరు. అంటే యూ కెనాట్ యూజ్ లూప్స్. ఓకే, మనము ఐటమ్స్ని మనము బ్లాక్స్లో యూజ్ చేయలేము. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. సో ఇట్ మైట్ బీ లైక్ మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడిగే క్వశ్చన్ కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద బ్లాక్స్ ఈజ్. సో మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను నేను. ఓకే, so that you will get a clear picture of blocks. Okay, so what I'm talking about. Okay, so if I go to blocks.yaml, okay, simple blocks.yaml ఇది. ఓకే, సో నేమ్ ఇక్కడ చూడండి, బ్లాక్లో నేను మల్టిపుల్ టాస్క్స్ రన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, విత్ దిస్ వెన్ కండిషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో one block can for instance be enabled using a single when. ఓకే, సింగిల్ వెన్తో మనము లైక్ బ్లాక్ని మనము ఎనేబుల్ చెయ్యొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నా బ్లాక్. సో ఇంకా నేను ఇంకో బ్లాక్ యూజ్ చేసాను అనుకోండి, ఆ బ్లాక్లో ఇంకో వెన్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనము లైక్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ బ్లాక్ అనేది నేను యూజ్ చేసిన, బ్లాక్లో మళ్ళీ ఐఎమ్ రన్నింగ్ మల్టిపుల్ టాస్క్. అందుకని నేను సూపర్ సెట్ ఆఫ్ టాస్క్ అని అనొచ్చు అని చెప్పినాను మీకు. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేసిన, నేమ్ హెచ్టిటిపిడి. ఓకే, సో స్టేట్ ప్రజెంట్, సర్వీస్ మళ్ళీ హెచ్టిటిపిడి, స్టేట్ స్టార్టెడ్. ఓకే, సో ప్రజెంట్ అండ్ స్టార్టెడ్. ఓకే, ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా అండ్ ఆల్సో నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నా ఏది హెచ్టిటిపిడి అనే సర్వీస్ని. ఎప్పుడు వెన్ మై Ansible డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ రెడ్ హ్యాట్. ఓకే, సో నా Ansible డిస్ట్రిబ్యూషన్ రెడ్ హ్యాట్ అయితేనే ఐ డూ దిస్ అని చెప్తున్నా. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ Ansible -playbook. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సే blocks.yaml. ఓకే, సో ఇట్స్ గ్యాదరింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, okay, so everything is okay. Okay, so it's a simple thing కాబట్టి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఉబంటు అన్నాం అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ ఫెయిల్ రైట్, ఎందుకంటే ఇది మనం ఉబంటు కాబట్టి, ఉబంటు కాదు కాబట్టి. అండ్ షుడ్ బి క్యాప్స్. ఓకే, అగైన్ we'll run this. ఓకే, స్కిప్పింగ్ అంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ యూజ్ -v. ఓకే, స్కిప్పింగ్ కండిషన్ రిజల్ట్ వాజ్ ఫాల్స్ అంటే కండిషన్ సక్సెస్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ట్రూ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఐ రన్ -vv. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ ఇట్ జస్ట్ షోస్ ఆల్ ది ఎరర్స్. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ ఏమేమి ఎరర్స్ వచ్చాయి అనేది మీకు మొత్తం చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ సీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ రన్ ది బ్లాక్స్. ఓకే, లెట్ మీ చేంజ్ మై distribution again. Red hat. ఓకే, సో ఇది చాలా సింపుల్ బ్లాక్. అంటే బ్లాక్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి మీకు చూపించిన. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఐఎమ్ యూజింగ్, సో ఇంటెండెడ్ టు బి సక్సెస్ బ్లాక్ అంటే వాట్ యూ సెడ్. సో ఇఫ్ ఇట్ సక్సెస్. ఓకే, సో నేమ్ ఏం చేస్తున్నా నేను, రిమూవింగ్ ఏ ఫైల్. షెల్ అనే మాడ్యూల్ యూజ్ చేస్తున్నా. జనరల్గా మనం రియల్ టైంలో షెల్ అనే మాడ్యూల్ యూజ్ చేయము, యూ కెన్ యూజ్ ఫైల్ మాడ్యూల్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఫైల్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ షెల్ మాడ్యూల్, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. ఓకే, సో జస్ట్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను కమాండ్ ఏమి ఇస్తున్నా, RM అంటే రిమూవ్ HTML
లో index.html రిమూవ్ చేయమని చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, సో మనది ఆల్రెడీ HTML ఫైల్ ఉంది కాబట్టి సో లెట్ us గో విత్ లోకల్ హోస్ట్. ఓకే, లోకల్ హోస్ట్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం. ఓకే, సో లోకల్ హోస్ట్లో index.html లేదు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ దిస్ ఫెయిల్స్, ఓకే, ఇది ఫెయిల్ అయితే మనం ఏమంటున్నాం, క్రియేట్ ఏ ఫైల్ యూజర్ బిన్ టచ్. ఓకే, అంటే ఇది ఫెయిల్ అయితే, అంటే ఈ బ్లాక్ ఫెయిల్ అయితేనే మనం రెస్క్యూ మోడ్లోకి వస్తాం. ఓకే, సో రెస్క్యూ టాస్క్ రన్ అవుతుంది. ఈ బ్లాక్ సక్సెస్ అయితే రెస్క్యూ టాస్క్ రన్ అవ్వదు. ఓకే, సో రెస్క్యూ బ్లాక్ని మనము రన్ చేస్తున్నాం, అంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్ కాల్డ్ రెస్క్యూ ఫైల్. ఓకే, సో /tmp రెస్క్యూ ఫైల్ అని క్రియేట్ చేస్తాము. ఆల్వేస్ అనేది జస్ట్ వీఆర్ జస్ట్ గివింగ్ ఏ లాగ్ టు హలో, బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గెట్స్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, మీకు బ్లాక్ ఫెయిల్ అయినా సక్సెస్ అయినా ఇది సక్సెస్ అవుతుంది. ఓకే, బ్లాక్ అయినా రెస్క్యూ అయినా సరే, బ్లాక్ రెస్క్యూ ఫెయిల్ అయినా పాస్ అయినా కానీ మీకు ఆల్వేస్ అనే బ్లాక్ ఎప్పుడైనా కానీ మూవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే Ansible -playbook blocks2.yaml. ఓకే, సో యా చూడండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్, కెనాట్ రిమూవ్ నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ అంటుంది. ఓకే, ఎందుకంటే మన దగ్గర ఆ డైరెక్టరీ లేదు కాబట్టి. ఓకే, కానీ మీకు ఇక్కడ ఈ టాస్క్ రన్ అయింది చూడండి. ఓకే, సో మీకు రెస్క్యూ బ్లాక్ రన్ అయింది. ఓకే, యువర్ రెస్క్యూ బ్లాక్ ఈస్ రన్నింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఓకే, సో మీ రెస్క్యూ బ్లాక్ రన్ అయింది అండ్ ఆల్సో మీ ఆల్వేస్ బ్లాక్ కూడా రన్ అయింది. ఓకే, సో ఆల్వేస్ ఈస్ రన్నింగ్, యువర్ రెస్క్యూ బ్లాక్ ఈజ్ రన్నింగ్, బట్ హియర్ వి ఏదైతే మన బ్లాక్ ఉందో అది మాత్రం మనకి రన్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ సీ tmp రెస్క్యూ ఫైల్, ఓకే, రెస్క్యూ ఫైల్ ఉందా? ఓకే, ఇట్ జస్ట్ గాట్ క్రియేటెడ్. ఓకే, సో రెస్క్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్, ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు టచ్ var www htmlలో index.html అంట. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ దట్ ఫైల్. నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ అగైన్, ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, బయట ఈస్ సేయింగ్ కెనాట్ రిమూవ్ non-zero return code. Okay, we just created, right? Touch. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇందాక మనం ఏదో తప్పు చేసిన నేను. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో నౌ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో గ్యాదరింగ్ ఫ్యాక్ట్స్, రిమూవింగ్ ఏ ఫైల్, ఆల్వేస్ రైట్ ఎ మెసేజ్ టు లాగ్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి రెస్క్యూ బ్లాక్ ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. వై యు ఆర్ నాట్ సీయింగ్ ద రెస్క్యూ బ్లాక్? రెస్క్యూ బ్లాక్ ఇక్కడ కనిపించదు, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇనిషియేటెడ్ ద బ్లాక్ అనే బ్లాక్ని మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఇనిషియేట్ చేస్తాం. సో మీకు డెఫినెట్గా రెస్క్యూ బ్లాక్ కనిపించదు. మీకు ఎప్పుడైతే బ్లాక్ అనే బ్లాక్ ఫెయిల్ అవుతుందో అప్పుడే రెస్క్యూ బ్లాక్ మీకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, హోప్ యూ గైస్ హ్యావ్ గాట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ బ్లాక్. ఓకే, సో అగైన్ నేను మీకు YAML ఫైల్ చూపిస్తాను నేను. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు YAML ఫైల్, ఓకే, ఈ బ్లాక్ ఫెయిల్ అయితేనే రెస్క్యూ అనేది మనకి టాస్క్ రన్ అవుతుంది. ఈ బ్లాక్ సక్సెస్ అయితే రెస్క్యూ అనే టాస్క్ రన్ అవ్వదు. ఓకే, రెస్క్యూ ఉన్న టాస్క్ మనకి రన్ అవ్వదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ నౌ హ్యాపెండ్. ఓకే, సో మన బ్లాక్ సక్సెస్ఫుల్ అయింది. ఓకే, సో ఏంటంటే ఇట్ జస్ట్ రిమూవ్డ్ index.html. సో ఈ రెస్క్యూ అనేది ఇట్ వోంట్ షో, రైట్? సో అందుకని మనకు అక్కడ చూపించట్లేదు. ఓకే, సో ఆల్వేస్ మాత్రం ఇట్ జస్ట్ రన్స్. ఓకే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ బ్లాక్ రెస్క్యూ ఫెయిల్ అయిందా సక్సెస్ అయిందా అనేది ఆల్వేస్ బ్లాక్ మనకి ఆల్వేస్ టాస్క్, ఆల్వేస్లో ఉన్న టాస్క్ మనకి అది చెక్ చేయదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద బ్లాక్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. బట్ ట్రై టు రన్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్, బట్ డోంట్ యూస్ షెల్. ఇక్కడ మీరు ఫైల్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ట్రై టు యూజ్ ఆల్ ద లేటెస్ట్ థింగ్స్. ఓకే, బట్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ యూజ్డ్ ఇట్. ఓకే, సో బ్లాక్స్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనకి మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వడానికి నేను ఇట్లా రన్ చేసిన. ఓకే, సో యా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెం లైక్ ఏమైనా ఫెయిల్ యూసెస్ ఎట్లా చూస్తాం అనేది చెక్ చేసి విల్ క్లోజ్ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ఫెయిల్ మాడ్యూల్స్ చూసాం. ఓకే, సో ఫెయిల్ మాడ్యూల్స్లో మనం ఆల్రెడీ ఇగ్నోర్ ఎర్రర్స్ చూసాం. ఓకే, సో ఇగ్నోర్ ఎర్రర్స్ అంటే ఇట్ విల్ ఇగ్నోర్ ద ఎర్రర్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనము ఇంకోటి failed_when అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే మనము ఆ టాస్క్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి వెన్ ఏ టాస్క్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, సో ఒక టాస్క్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఆ టాస్క్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనము failed_when యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ ఫెయిల్. ఓకే, ఫెయిల్ మాడ్యూల్ కూడా ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ప్రింట్ ఏ మెసేజ్. ఓకే, సో అదేంటంటే ఒక మెసేజ్ని ప్రింట్ చేస్తాం అనమాట, ఎందుకు ఈ టాస్క్ ఫెయిల్ అయింది అనేసి. ఓకే, సో మనం ఫెయిల్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసి ఆర్ఎల్స్ fail_when కీవర్డ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఆర్ఎల్స్ ignore_errors అన్నాం అనుకోండి,
మనం ఎప్పుడైనా సరే ఫెయిల్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనము ఫెయిలింగ్ టాస్క్లో ఇగ్నోర్ అండర్ స్కోర్ ఎర్రర్స్ అనే దాన్ని ఎస్ అని పెట్టాలి, అదర్వైజ్ వీ కెనాట్ సీ దాట్. ఓకే, సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అనేది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి ఫెయిల్డ్ అండర్ స్కోర్ వెన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఓకే, సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇగ్నోర్ ఎర్రర్స్ ఈక్వల్ టు ఎస్. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనం ఎర్రర్స్ ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లైక్ వీఆర్ షోయింగ్ దట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ఫెయిలింగ్ ఇక్కడ అనేది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఫెయిల్డ్ అండర్ స్కోర్ వెన్ వరల్డ్ అని ఇస్తున్నా, నేను యాక్చువల్గా రన్ చేసేది ఎకో వరల్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎకో వరల్డ్ అనే రన్ చేసేదాన్ని మనం రిజిస్టర్లో కమాండ్ అండర్ స్కోర్ రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాము. ఈ వేరియబుల్లో ఎస్టీడీ అవుట్లో మనకి వరల్డ్ అనేది చూపిస్తుందా లేదని చూపిస్తున్నాం. ఓకే, సో ఫెయిల్డ్ వెన్ వరల్డ్ ఇన్ కమాండ్ అండర్ స్కోర్ రిజల్ట్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో ఇది మనకి ఎలాగో హలో వరల్డ్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గివ్ హలో వరల్డ్, ఓకే, సో నౌ లెట్ మీ రన్. ఓకే, ఓకే, ఇంకోటి ఇక్కడ ఇంకో టాస్క్ కూడా రన్ చేస్తున్నాం మనము. ఓకే, డీబగ్ మోడ్లో రన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో డీబగ్ మోడ్ ఏం చేస్తుంది మనకి మెసేజ్ హలో అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే Ansible -playbook failure.yaml. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, నౌ ఇట్ ఈస్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తుందని చూపిస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇగ్నోరింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద ఎర్రర్స్ వి గాట్ ఈస్ జస్ట్ సెయింగ్ ఇట్స్ జస్ట్ ఇగ్నోర్డ్. ఓకే, సో వన్నిటిని కూడా ఇది ఇగ్నోర్ చేసింది. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ లైక్ అగైన్ ఇఫ్ వి గెట్ హియర్ అనే బ్లాక్కి మాత్రం మనము వెళ్ళిపోయాం, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఇన్ ద డీబగ్ మోడ్. ఓకే, సో అదే కాకుండా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూసాం మనం ఫెయిల్యూర్ 2.yamlలో. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను అన్ని హోస్ట్ల మీద రన్ చేస్తున్నా, దట్ ఈస్ Ansible నోడ్ 1 మనది. ఓకే, సో ఇక్కడ లాజికల్ వాల్యూమ్ ఎల్వి అండ్ వాల్యూమ్ గ్రూప్. ఓకే, ఎనీవే వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్. ఓకే, బట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, సో అందుకని ఇక్కడ నేను డూ సంథింగ్ ఇంపాసిబుల్ అని ఇష్టం మనం. ఓకే, సో దిస్ విల్ ఫెయిల్ ఎనీవే. ఓకే, బట్ వాట్ ఎవర్ ద అవుట్పుట్, ఓకే, సో ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో అది ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం మనం కమాండ్ అండర్ స్కోర్ రిజల్ట్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఈ వేరియబుల్లోకి స్టోర్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ ఇగ్నోరింగ్ ది ఎర్రర్స్. ఓకే, సో దెన్ విల్ డీబగ్ దట్ కమాండ్ అండర్ స్కోర్ రిజల్ట్ డాట్ ఈఆర్ఆర్. ఓకే, సో ఈ కమాండ్ అండర్ స్కోర్ ఎర్రర్లో ఈఆర్ఆర్ అయితే ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము డిస్ప్లే చేస్తాం, డీబగ్లో తీసుకెళ్తున్నాం. ఓకే, అండ్ దెన్ జస్ట్ యూ కెన్ యూజ్ ఫెయిల్ కమాండ్, లేదంటే మీరు ఫెయిల్ కమాండ్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఫెయిల్ కమాండ్ యూజ్ చేసి మీరు మెసేజ్ పంపించచ్చు, వాల్యూమ్ గ్రూప్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ వెన్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ కమాండ్ అండర్ స్కోర్ రిజల్ట్ డాట్ ఈఆర్ఆర్. ఈ వేరియబుల్లో మీకు ఎప్పుడైనా కానీ నాట్ ఫౌండ్ అని అనిపించింది అనుకోండి, మీరు ఈ మెసేజ్ని ప్రింట్ చేయండి అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ 2 to 3 times మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, Ansible -playbook failure2.yaml. ఓకే, సో గ్యాదరింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎట్లా సక్సెస్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇస్ ఇగ్నోరింగ్. ఓకే, సో ఇది ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది. అండ్ దెన్ వేరియబుల్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అంటుంది. వేరియబుల్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అంటుంది. ఓకే, సో వై వేరియబుల్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ మనం. ఓకే, సో సారీ, కమాండ్ అండర్ స్కోర్ రిజల్ట్ అని ఇవ్వాలి. ఈ డాట్ ఈఆర్ఆర్ మనము వీ నీడ్ టు డూ ఇన్ ది ఫైల్ మాడ్యూల్, రైట్? సో ఫెయిల్ మాడ్యూల్. సో ఈ డాట్ ఈఆర్ఆర్ని తీసేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో యా, సో మన వేరియబుల్ నేమ్ వచ్చేసి కమాండ్ అండర్ స్కోర్ రిజల్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం కమాండ్ అండర్ స్కోర్ రిజల్ట్ ఇవ్వాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో హియర్ దిస్ ఇస్ ఫైన్. ఓకే, నౌ విల్ ట్రై టు రన్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, సో ఇగ్నోరింగ్ దిస్ ఇస్ ఫైన్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి షో కమాండ్, సో దిస్ ఈస్ నాట్ దేర్. ఓకే, సో ప్రింట్ నైస్ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఆఫ్టర్ ఫెయిల్యూర్ అన్నాం మనము. ఓకే, సో ది కండిషన్ చెక్ నాట్ ఫౌండ్ అంటుంది. ఓకే, సో నాట్ ఫౌండ్ అనే కండిషన్ కనిపించట్లేదు అంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా చూపిస్తుంది ఫెయిల్డ్ చేంజ్డ్ ఫాల్స్ మెసేజ్ వాల్యూమ్ గ్రూప్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అని. ఓకే, సో ఇది ఎందుకు చూపిస్తే, ఇది ఎందుకు మనకి రాలంటే ఇక్కడ ఈఆర్ఆర్ కనిపిస్తలేదు. ఇందాక మనం డాట్ ఈఆర్ఆర్ పెట్టినాం కదా, సో నేను డాట్ ఎంఎస్జీ కిందకి కన్వర్ట్ చేసిన అది. ఓకే, సో సమ్హౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ విత్ డాట్ ఈఆర్ఆర్ ఫైల్. ఓకే, సో అందుకనే నేను డాట్ ఎంఎస్జీ కింద కన్వర్ట్ చేసినది, డాట్ ఎంఎస్జీ కింద కన్వర్ట్ చేసి. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఫెచింగ్ సంథింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ సంథింగ్ ఫెయిల్డ్, ఓకే, సో మనకి ఫెయిల్డ్ అని కనిపిస్తే దెన్ విల్ గో విత్ ది వాల్యూమ్ గ్రూప్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది మనకి ఎర్రర్ చూపించాలని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఫైల్ మాడ్యూల్స్ని కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ సెషన్లో ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ అబౌట్ లూప్స్ అండ్ ఐటమ్స్, లూప్స్, దెన్ కమ్స్ ది హ్యాండ్లర్స్. హ్యాండ్లర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, రిజిస్టర్ కీవర్డ్ అండ్ ఆల్సో బ్లాక్స్, రెస్క్యూ, ఆల్వేస్, then the failure modules. So this is very important session
ఇఫ్ యూ గైస్ వాంట్ టు త్రూ ది ఇంటర్వ్యూస్ ఓకే. సో ఏదైతే అడ్వాన్స్డ్ యాన్సిబుల్ ఇంటర్వ్యూస్ మీరు త్రూ అవ్వాలనుకుంటే ఈ సెషన్ కంపల్సరీ చూడండి. How we deploy files, okay, so deploying files and manipulating files, and also we'll see Jinja templates, okay. So Jinja templates ante ini kuda manam chuzdam ee roju, okay. So we'll talk more about deploying files first, okay. So it is always important like how you work with the files in the Ansible, okay. So endukante evaina gaani file modules manam in like we have used some of the file modules already, but it's always important what are all the file modules you have and how you work with those modules and okay. So generally manaki different type of file modules available lo unnai, okay. So when you are talking about file modules, okay, so are the modules which are available for managing files, okay. So మనం ఫైల్స్ని మేనేజ్ చేయాలనుకుంటే మనకి ఫస్ట్ లైన్ ఇన్ ఫైల్, ఓకే. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి లైన్ ఇన్ ఫైల్ అని ఉంటుంది, ఓకే. సో లైన్ ఇన్ ఫైల్, ఓకే. సో ఈ లైన్ ఇన్ ఫైల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఎన్ష్యూర్స్ దట్ ఏ లైన్ ఇన్ ఏ ఫైల్ యూస్ఫుల్ ఫర్ చేంజింగ్ ఏ సింగిల్ లైన్, ఓకే. సో సింగిల్ లైన్ని చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే మనం లైన్ ఇన్ ఫైల్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఆర్ఎల్స్ లేదు మీరు మల్టిపుల్ లైన్ బ్లాక్స్ని మ్యానిపులేట్ చేయాలి అనుకున్నారు అనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ యూస్ బ్లాక్ ఇన్ ఫైల్, okay. You can use block in file to manipulate multi-line blocks, okay. So oka text lo, okay, of text in files, okay. So files lo, okay, so text ni modify cheyali adi meeku block of lines ni meer modify cheyalanunte you can do with block in file. Next vachesi copy, okay. So copy వచ్చేసి జనరల్గా like we have used it, okay. So copy it will copy your file from local to remote machine, okay. So ఎక్కడైతే మీ మేనేజ్ హోస్ట్ ఉందో, ఓకే, సో ఆ రిమోట్ లైక్ వేర్ ఈజ్ యువర్ మేనేజ్ హోస్ట్ అక్కడ మీకు కాపీ చేస్తుంది, ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో ఫెచ్. సో ఫెచ్ అని ఏం చేస్తుంటే దిస్ ఈజ్ యూజ్ టు ఫెచ్ ఏ ఫైల్, ఓకే. సో ఏదైనా ఫైల్ని మీరు ఫెచ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ ఫెచ్ ఫ్రమ్ ద రిమోట్ మెషిన్ అండ్ యూ కెన్ స్టోర్ ఇట్ ఆన్ ది యువర్ మేనేజ్ నోడ్, ఓకే. సో రిమోట్ మెషిన్ నుంచి ఫెచ్ చేసి మీరు మేనేజ్ నోడ్లో కాపీ ఫెచ్ చేయొచ్చు ఏదైనా ఫైల్ని ఫెచ్ చేయాలనుకుంటే. అండ్ ఆల్సో ఎట్ లాస్ట్ వీ హ్యావ్ ఫైల్, ఓకే. సో మనం ఈ ఫైల్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేసినాం. సో ఇట్ కెన్ క్రియేట్ ఆర్ ఇట్ కెన్ రిమూవ్ ఫైల్స్, ఓకే. సో మీరు సింబాలిక్ లింక్స్ని మేనేజ్ చేయొచ్చు. సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ వీ కెన్ డూ విత్ ది ఫైల్ మాడ్యూల్స్, ఓకే. సో విల్ సీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఎట్లా మనం వర్క్ చేసాము, లైక్ వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ అనేది ఒకసారి వెళ్ళి చూసాము, ఓకే. సో లెట్ మీ లాగిన్ టు మై బాక్స్, ఓకే. సో నేను Ansible బాక్స్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు, ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ సే ఫైల్ డాట్ యామల్ ఫైల్, ఓకే. సో ఇక్కడ నా ఈ యామల్ ఫైల్లో మీరు చూసినట్టయితే, ఓకే, సో ఐఎమ్ యూజింగ్ సంథింగ్ మాడ్యూల్ కాల్డ్ ఫైల్, ఓకే. సో ఫైల్ అనే మాడ్యూల్ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫైల్ కాల్డ్ /tmp రిమూవ్ మీ, ఓకే. సో ఓనర్ Ansible, మోడ్ వచ్చేసి 0640, కాకపోతే ఇక్కడ స్టేట్ వచ్చేసి నేను టచ్ అని వాడుతున్నా, ఓకే. సో స్టేట్ టచ్ అని వాడుతున్నా, ఓకే. సో టచ్ అనేది లైక్ వాట్ ఎవర్ వీ డూ ఇన్ ది కమాండ్స్ లైక్ లైనక్స్ కమాండ్స్లో టచ్ ఏం యూజ్ చేస్తామో సేమ్ Ansibleలో కూడా టచ్ అనేది అందుకే యూజ్ చేస్తాం యాక్చువల్గా, ఓకే. సో ఎస్సీ టైప్ అనేది నేను మీకు నెక్స్ట్ సెషన్స్లో చెప్తా. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ అగైన్ Ansible -doc వెళ్ళి ఇఫ్ ఐ సే ఫైల్ మాడ్యూల్, ఓకే. సో ఫైల్ మాడ్యూల్లో ఐ వాంట్ టు సీ సంథింగ్ కాల్డ్ టచ్, ఓకే. సో ఈజ్ డిఫాల్ట్ ఫర్ స్టేట్ టచ్ అని ఉంది, బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ డూ, ఓకే. సో ఇఫ్ టచ్ an empty file will be created if the path does not exist, okay. సో సేమ్ లైక్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, ఓకే. సో మనం జనరిక్గా టచ్ కమాండ్ ఏం చేస్తుందో ఇక్కడ స్టేట్ ఫైల్లో కూడా లైక్ మనం టచ్ అనేది ఇక్కడ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అదే వర్క్ అవుతుంది, ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్ అగైన్, సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ సే Ansible -playbook file.yaml, ఓకే. అన్రీచబుల్ అంటుంది ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ నాట్ చేంజ్డ్ మై inventory file. Let me change, okay. So I have added in my inventory, okay. So నేను ఇప్పుడు inventory file లోకి వెళ్తే, okay. So Ansible node 1 అని యాడ్ చేసాను నేను. So now what I will do again, Ansible -playbook will say file.yaml, okay. So it's just gathering facts worked, okay. So chphone failed, look up user Ansible, okay. So let me run this again, okay. So Ansible -playbook file.yaml,
Okay, so now let us see what happens. Now it worked. Okay, so ఇక్కడ Ansible యూజర్ అనేది మనం వాడలేదు. ఓకే, సో యూజర్ అక్కడ Ansible యూజర్ నాది. ఓకే, సో నాట్ Ansible. ఓకే, సో నేను Ansibleతో కనెక్ట్ చేయడం వల్ల అట్లా ప్రాబ్లం వస్తుంది అది. ఓకే, సో యూజర్ Ansible నాట్ అవైలబుల్ అంటుంది. ఓకే, సో నా యూజర్ వచ్చేసి Ansible యూజర్, నాట్ Ansible. ఓకే, సో నవ్ యా జస్ట్ దిస్ ఈస్ అ సింపుల్ ఫైల్. ఓకే, సో సింపుల్గా మనము కాపీ చేసి పెట్టినాము. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ సమ్ అదర్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపీ మాడ్యూల్ చూద్దాం అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ కాపీ మాడ్యూల్లో చూస్తే ఫస్ట్ మనకి ఈ ప్లేస్లో ఈ ప్లేలో ఎన్ని మాడ్యూల్స్ యూజ్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, దీంట్లో కాపీ, బ్లాక్ ఇన్ ఫైల్, స్టాట్, డీబగ్, దెన్ ఫెచ్. ఓకే, సో ఎన్ని మాడ్యూల్స్ యూజ్ చేస్తాం మనము? 1 2 3 4 అండ్ 5. ఓకే, సో 5 మాడ్యూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో జనరల్గా కాపీ మాడ్యూల్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్స్ జస్ట్ కాపీయింగ్ ఏ ఫైల్. ఓకే, సో /etc హోస్ట్ నుంచి వీఆర్ కాపీయింగ్ ఇట్ టు /tmp. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్. బ్లాక్ ఇన్ ఫైల్. ఓకే, సో బ్లాక్ ఇన్ ఫైల్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ జస్ట్ ఈ /tmp/hostలో వీఆర్ జస్ట్ గివింగ్ సమ్ డమ్మీ ఐపీస్. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ సమ్ ఐపీస్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, సో స్టేట్ ప్రజెంట్ అంటున్నా. ఓకే, సో స్టేట్ ప్రజెంట్ ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ యాడింగ్ సమ్ ఫైల్స్. ఓకే, మల్టీ లైన్ కాబట్టి మనము బ్లాక్ ఇన్ ఫైల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నేమ్, సారీ స్టాట్. ఓకే, సో స్టాట్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో స్టాట్ జనరల్గా వాట్ ఎవర్ వీ డూ ఇన్ ది లైనెక్స్. ఓకే, లైనెక్స్లో స్టాట్ కమాండ్ ఏం చేస్తుందో ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ది సేమ్ థింగ్, బట్ ఇక్కడ మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే MD5 హ్యాష్. ఓకే, సో చెక్ సమ్ ఆల్గారిథం MD5ని రన్ చేస్తున్నాను నేను. MD5ని రన్ చేసి ఎక్కడ ఏ ఫైల్ పైన? /tmp హోస్ట్ అనే ఫైల్ పైన. ఓకే, MD5ని రన్ చేసి ఆ అవుట్పుట్ రిజల్ట్కి ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఎందుకంటే రిజిస్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ఆ అవుట్పుట్ని రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తుంది. మీకు ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అంటే తెలుసు, మనం ఆల్రెడీ చేసినాం కాబట్టి. ఓకే, సో రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తుంది. సో నేను డీబగ్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసి ఐఎమ్ జస్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ దట్ ద చెక్ సమ్ ఆఫ్ /tmp హోస్ట్ ఇస్ రిజల్ట్ డాట్. ఓకే, ఈ రిజల్ట్. ఓకే, ఇందులో నుంచి నేను స్టాట్ చెక్ సమ్ని బయటకు తీసుకున్నాను, అంటే నా MD5 వాల్యూ. ఓకే, సో నా MD5 వాల్యూ ఏందనేది నేను ఇక్కడ మీకు మెసేజ్ లెక్క చూపిస్తాను. దెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫెచ్ ఏ ఫైల్. ఓకే, సో ఫెచ్ ఏ ఫైల్ అనేది /tmp హోస్ట్ నుంచి. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఇస్. ఓకే, సో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా నుంచి అది బ్యాకప్ తీసుకుంటుంది. బ్యాకప్ తీసుకొని మీకు ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అది ఎట్లా చేస్తా అనేది మీకు ఇప్పుడు రన్ చేసి చూపిస్తాను నేను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ యూ విల్ గెట్ ఏ క్లియర్ పిక్చర్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే Ansible -playbook and I'll say copy.yaml. Okay, so gathering facts. Okay, change. Okay, so copying file అయిపోయింది. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ సమ్ లైన్స్ టు /tmp హోస్ట్. ఓకే, సో మనం 2 IP అడ్రస్ ఇచ్చినాం, అది యాడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ జస్ట్ డన్ ది చెక్ సమ్. ఓకే, సో వెరిఫై చేసింది. ఓకే, MD5, దెన్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో ఇది నా ఫైల్ చెక్ సమ్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో వాట్ ఇట్ ఈస్ డన్. ఓకే, సో ఇట్ చేంజ్ టు లైక్ ఫెచ్ ఏ ఫైల్ అన్నాము. ఓకే, సో Ansible నోడ్ ఫైల్లో అది ఫెచ్ చేసింది, అండ్ ఆల్సో you can see that. Okay, so for example, so again if I go and show you the copy module, sorry, copy YAML file. Okay, so నేను all host ఇచ్చిన అంటే నా Ansible node 1లో రన్ అయింది ఇదంతా కూడా. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే యూ షుడ్ గో టు Ansible-doc. ఇప్పుడు నాది స్టాట్. ఓకే, సో స్టాట్లో మనం ఏమేమి చేస్తాం అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది చూడండి. ఓకే, సో చెక్ సమ్ ఆల్గారిథం. ఓకే, సో మీకు చెక్ సమ్ ఆల్గారిథం రన్ చేస్తుంది, అండ్ యూ కెన్ సి MD5. ఓకే, సో MD5ని కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ ఫెచ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూజింగ్ స్టాట్. ఓకే, సో స్టాట్ కమాండ్ జనరల్గా మనకి లైనెక్స్లో ఎట్లా పనిచేస్తుందో ఇక్కడ కూడా అలాగే పనిచేస్తుంది. ఓకే, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఏ బ్యాకప్. ఓకే, సో /tmp and also my Ansible node 1. Okay, so if I say ls ఇక్కడ మనకి tmp ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఐ గో ఇన్సైడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ నా హోస్ట్ ఫైల్ ఇక్కడ వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే cd host, sorry, vi host or else say cat host. ఓకే, సో cat host ఫైల్లో నా హోస్ట్ ఫైల్. ఓకే, నా హోస్ట్ ఫైల్, అండ్ ఆల్సో ఐ ఆమ్ సీయింగ్ మై block. Okay, so begin Ansible managed block
ఎండ్ యాన్సిబుల్ మేనేజ్డ్ బ్లాక్ అంటుంది. ఓకే, నా బ్లాక్ని కూడా నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసిన, ఆ బ్లాక్ని ఇక్కడ నాకు చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ డన్ విత్ ది ఫెచ్. ఓకే, సో నేను ఏదైతే చేస్తున్నానో దాన్ని నేను బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫెచ్ కమాండ్ ఈస్ డూయింగ్ ఆర్ ఫెచ్ మాడ్యూల్ ఈస్ డూయింగ్, సారీ, సో ఫెచ్ మాడ్యూల్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ మాడ్యూల్ వర్క్స్ లైక్ కాపీ బట్ ఇన్ రివర్స్. It is used to fetching files from remote machines and storing them locally in a file tree organized by host name. Okay, so host name ఏది మనది Ansible node 1 మన host name. Okay, so అందుకనే it just copied by host name. Okay, files that already existed destination will be overwritten if they are different than the source. Okay, so source నుంచి different ఉంటే ఇది override చేస్తుంది. And what we have used destination. Okay, so ఈ destination అంటే ఏం చేస్తుంది, a directory to save the file into. For example, if the destination directory is /backup, okay, మనం ఏం ఇచ్చినాం /tmp ఇచ్చినాం. ఓకే, సో ఏ సోర్స్ ఫైల్ నేమ్ /etc profile on host or host example.com would be saved into backup. ఓకే, సో మనది /tmp అండ్ ఆల్సో హోస్ట్ నేమ్ ఏంది మనది Ansible node 1 అండ్ ఆల్సో మనకి /tmp/host అనే ఫైల్ని మనం కాపీ చేసినాం. ఓకే, సో ఈ కాపీ అంతా కూడా మనం డెస్టినేషన్ ఫైల్ వేస్తాం కాబట్టి మనకు అక్కడ ఆ కాపీ కనిపించింది. ఓకే, సో ఆ కాపీ మనకి /tmpలో క్లియర్గా ఇక్కడ కనిపించింది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ట్రీ Ansible, ఓకే, సో ట్రీ కమాండ్ లేనట్టుంది, ఇన్స్టాల్ ట్రీ. ఓకే, sorry. ఓకే, ట్రీ Ansible node 1. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో నా Ansible node 1లో tmp అండ్ హోస్ట్ అనే ఫైల్ ఇక్కడ కాపీ అయింది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి ఫెచ్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి సో Ansible node 1లో ఉన్న హోస్ట్ ఫైల్ని మనము మన మేనేజ్డ్ హోస్ట్లోకి కాపీ చేసినాం యూజింగ్ ఫెచ్. ఓకే, యూజింగ్ ఫెచ్ వీ హ్యావ్ డన్ దట్. ఓకే, సో మీరు ఇట్లా కాపీ చేయాలంటే మీరు ఫెచ్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో అగైన్ ఐ విల్ షో దిస్. ఓకే, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ స్ట్రెసింగ్ మోర్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే vi copy dot ఓకే cd files jinja కదా. ఓకే, vi copy dot yaml. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో టాస్క్స్లో మనకి కాపీ చేసాం మనము. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి హోస్ట్ నుంచి /tmp అండ్ /tmp/hostలకి కాపీ చేసినాం ఈటీసీ హోస్ట్ని. ఓకే, సో మనకి ఈటీసీ హోస్ట్తో సంబంధం లేదు, ఇప్పుడు ఓన్లీ /tmp హోస్ట్లో మనము మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దీంట్లో ఏం చేసిన నేను ఐ హావ్ యాడెడ్ ఏ బ్లాక్. ఓకే, సో ఈ రెండు లైన్స్ని ఇందులో బ్లాక్లో యాడ్ చేయమని చెప్తున్నా. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ యాడెడ్. ఓకే, సో దెన్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్, ఐఎమ్ యూజింగ్ స్టాట్. ఓకే, సో స్టాట్ ఏం చేస్తున్నా నేను /tmp హోస్ట్ మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో దానిపైన మనం MD5 రన్ చేయమంటాం. ఓకే, సో ఇది MD5 చెక్సమ్ని రన్ చేసి ఓకే ఆ రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్లో పెట్టుకుంది. ఈ రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్లో పెట్టుకున్నాక నేను ఆ MD5ని డిస్ప్లే చేయమంటున్నా యూజింగ్ డీబగ్ MSGతో నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయమంటున్నా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము కర్లీ బ్రేసెస్ పెట్టినామంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మనం వేరియబుల్స్ మాట్లాడినాం. ఓకే, సో డబల్ బ్రేసెస్లో ఉంది అంటే మీకు కర్లీ బ్రేసెస్లో ఉంది అంటే మీకు ఇది వేరియబుల్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఇది నేను డిస్ప్లే చేస్తున్నా. దెన్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈజ్, సో ఇదంతా కూడా నేను రిమోట్ హోస్ట్కి వెళ్ళి రిమోట్ హోస్ట్లో చేస్తున్నా. ఓకే, రిమోట్ హోస్ట్ అంటే మనం Ansible హోస్ట్ ఆల్ ఇచ్చినాం, ఆల్లో మనకు ఒకటే ఉంది, దట్ ఈస్ Ansible node 1. ఓకే, సో నేనేం చేస్తుందంటే ఫెచ్ చేస్తున్నా, వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్ ఐఎమ్ ఫెచింగ్ దీస్ ఫైల్. ఓకే, సో ఏ ఫైలు Ansible node 1లో ఉన్న /tmp హోస్ట్ని డెస్టినేషన్ వచ్చేసి మన మేనేజ్డ్ హోస్ట్, అది ఇప్పుడు నేను లాగిన్ చేసిన బాక్స్. ఓకే, అందులో నేను /tmpలోకి మూవ్ చేయమని చెప్తున్నా. /tmpలోకి మూవ్ చేసినప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది /tmp/host name. ఓకే, హోస్ట్ నేమ్ Ansible node 1 ఆ తర్వాత ఈ ఫైల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ది /tmp ఫైల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ Ansible node 1 అనేది హోస్ట్ నేము, దాంట్లో మనము /tmp/host అనే ఫైల్ని చూస్తున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ యూస్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్ ఇన్ ద ఫైల్స్. ఓకే, ఫైల్ మాడ్యూల్ మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైనా సరే వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ Ansible రియల్ టైం ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం ఎక్కువ ఫైల్ మాడ్యూల్స్ గురించి మాట్లాడదాం. అందుకని ఐ హావ్ స్ట్రెస్డ్ మోర్ ఆన్ దిస్. ఓకే,
So if you guys practice more, you'll get a clear picture of what Ansible file modules are. Okay. So next we'll see Jinja and also we'll see SE Linux file context. Okay, so now Jinja 2 templates ante endu chusam. Okay, so Jinja 2 templates enduku use chestam and how they are used. Okay, so మనం ఇందాక line in file చూసినాము and also we have seen block in file. Okay, so block in file example మనం చూసినాం. Okay, to add the block file to the uh, బ్లాక్ ఆఫ్ లైన్స్ టు ది ఫైల్ అనేసి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి జింజా 2 టెంప్లెట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీ అడ్వాన్స్డ్ మోడిఫికేషన్స్. ఓకే, సో ఏదైనా అడ్వాన్స్డ్ మోడిఫికేషన్స్ చేయాలనుకుంటే వీ విల్ బీ యూజింగ్ జింజా 2 టెంప్లెట్స్. అండ్ ఆల్సో వైల్ యూజింగ్ టెంప్లెట్స్ మనకి ఏంటంటే ఆటోమేటికల్గా వీ కెన్ కస్టమైజ్ లైక్ టార్గెట్ ఫైల్ని. సో వాట్ ఎవర్ ద టార్గెట్ ఫైల్ వీ హ్యావ్ వీ కెన్ కస్టమైజ్ దట్ టార్గెట్ ఫైల్ యూజింగ్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఆల్సో ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, మన టార్గెట్ ఫైల్ని మనము వేరియబుల్స్ ఫ్యాక్ట్స్ని యూజ్ చేసి మనము చేంజెస్ చేయొచ్చు, మాడిఫికేషన్స్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి జింజా 2 టెంప్లెట్లో ఏమేమి ఉంటాయి ఎలిమెంట్స్ అంటే లైక్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ డేటా అండ్ వీ కెన్ హ్యావ్ వేరియబుల్స్, వీ కెన్ హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. Okay, and also we can have control structures. Okay, so control structures kuda చాలా important and very important topic in Jinja 2. Okay, so ఎప్పుడైనా సరే whenever the variables in the template are replaced with their values, ఈ జింజా 2 టెంప్లెట్స్ మనకి టార్గెట్ ఫైల్ నుంచి రెండర్ అవుతాయి. ఓకే, ఎక్కడ టార్గెట్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సో ఈ టార్గెట్ ఫైల్ అనేది మన మేనేజ్డ్ హోస్ట్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో వేర్ ఇస్ దిస్ టార్గెట్ ఫైల్ విల్ బి? ఇట్ ఈస్ అన్ అవర్ మేనేజ్డ్ హోస్ట్. ఈ మేనేజ్డ్ హోస్ట్లో ఉన్న టార్గెట్ ఫైల్ నుంచి ఓకే వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ వేరియబుల్స్ నుంచి ఓకే సో ఇట్ విల్ రెండర్ ఆల్ ది వేరియబుల్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ విల్ యూజ్ వ్యార్స్ సెక్షన్ ఇన్ ది ప్లేబుక్. వ్యార్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్లేబుక్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటుంది. అండ్ ఆల్సో మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే యాన్సిబుల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆల్సో కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ వేరియబుల్స్. యాన్సిబుల్ ఫ్యాక్ట్స్ నుంచి మనకి లాడ్ ఆఫ్ డేటా అంటే మీరు యాన్సిబుల్ ఫ్యాక్ట్స్ మీరు డిస్ప్లే చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ గివ్ లాడ్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, ఆ డేటా నుంచి కూడా మీరు వేరియబుల్స్ని పిక్ చేసుకొని మీరు మీ టార్గెట్ ఫైల్స్లో యాడ్ చేయొచ్చు ఆర్ యూ కెన్ మాడిఫై దెమ్. ఓకే, సో విల్ సీ అండ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఎట్లా రన్ చేస్తాం అనేది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై యాన్సిబుల్ బాక్స్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు నా యాన్సిబుల్ బాక్స్లో ఉన్నా. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే vsftpd template.yaml file. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా ఐఎమ్ కాన్ఫిగరింగ్ ది vsftpd యూజింగ్ ఏ టెంప్లేట్. ఓకే, సో టెంప్లేట్ యూజ్ చేసి నేను vsftpdని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ నా వ్యార్స్. ఓకే, సో వేరియబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? anonymous underscore enable s, local underscore enable s, write underscore enable s, anonymous upload enable s. ఓకే, అండ్ టాస్క్స్ వచ్చేసి ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ vsftpd యూజింగ్ m. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ చూస్తే ఓకే యూజ్ టెంప్లెట్ టు కాపీ ఎఫ్టీపీ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, సో నేను ఏదైతే కాన్ఫిగరేషన్ ఉందో నా కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. ఓకే, సో నా కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది? జింజా 2 టెంప్లెట్లో ఉంది. ఓకే, సో నా జింజా 2 టెంప్లెట్ నేమ్ వచ్చేసి vsftpd.j2 అండ్ ఇది వచ్చేసి టెంప్లెట్లో ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు టెంప్లెట్. ఓకే, సో టెంప్లెట్ అంటే మీ పర్మనెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో టెంప్లెట్ అని ఉండాలి ఆర్ ఎల్స్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ యువర్ టెంప్లెట్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో ఆ టెంప్లెట్ డైరెక్టరీలో మీరు అన్ని జింజా 2 ఫైల్స్ పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బీ ఈజీ టు సెగ్రిగేట్. ఓకే, అదే మీ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్లో పెట్టకండి. క్రియేట్ అ టెంప్లెట్ ఫైల్, దెన్ ఆ టెంప్లెట్ ఫోల్డర్, ఆ టెంప్లెట్ ఫోల్డర్లో మీ ఫైల్స్ అన్ని పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో డెస్టినేషన్ వచ్చేసి vsftpd.conf. ఓకే, సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో నేను ఈ జింజా 2 టెంప్లెట్ యూజ్ చేసి ఇందులో ఉన్న వేరియబుల్స్ని ఓకే సో ఈ వేరియబుల్స్ ఓకే సో ఈ వేరియబుల్స్ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేసిన నేను ఈ జింజా 2 టెంప్లెట్లో డిక్లేర్ చేసినాం. ఆ జింజా 2 టెంప్లెట్లో డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్ మనము దీనికి అపెండ్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో now we'll try to run our books. Okay, so playbook. Okay, so vsftpd -template.yaml. Okay, so now it says changed. Okay, so ఇది చేంజ్ అయిపోయిందని మనకి చూపిస్తుంది. ఓకే, సో there are no errors. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ansible all -a and we'll use module like pc cat. Okay, direct cat using what we'll do, we'll say etc
స్లాష్ vsft pd స్లాష్ vsft pd డాట్ కాన్ఫ్. ఓకే, ఎంటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మనం అప్లై చేసిన అన్ని కూడా ఇక్కడ అపెండ్ అయినాయి. ఓకే, సో అనానిమస్ అండర్ స్కోర్ ఎనేబుల్, లోకల్ అండర్ స్కోర్ ఎనేబుల్, రైట్ అండర్ స్కోర్ ఎనేబుల్. ఓకే, సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా లైక్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ గివెన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మై ఐపీ అడ్రస్ కూడా వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే, 172.31.41.139. ఓకే, మనం ఈ ఈ ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వీఆర్ పుల్లింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఓకే cd టెంప్లెట్స్. ఓకే, టెంప్లెట్స్లో నా జింజా ఫైల్ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై జింజా ఫైల్, రైట్? సారీ, దిస్ ఈజ్ మై జింజా ఫైల్ vsftpd. ఓకే, సో ఇందులో చూస్తే ఓకే, సో అనానిమస్ అండర్ స్కోర్ ఎనేబుల్, మనము అనానిమస్ అండర్ స్కోర్ ఎనేబుల్ వేరియబుల్ ఎక్కడ పాస్ చేసినామో అది మన YAML ఫైల్లో పాస్ చేసినాం. ఓకే, సో వీఆర్ పాసింగ్ ఆల్ దీస్ 4. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీకు ఇక్కడ చూడండి ఐపీ అడ్రస్ ఎక్కడి నుంచి ఫెచ్ చేస్తున్నాం? వీఆర్ ఫెచింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ Ansible అండర్ స్కోర్ ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, సో Ansible అండర్ స్కోర్ ఫ్యాక్ట్స్ నుంచి మనము ఈ IPv4 అడ్రస్ని మనము ఫెచ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనము ఎక్కడ అపెండ్ చేసినాం? ఓకే, సో ఇక్కడ అపెండ్ చేసినాం. ఓకే, సో వీఆర్ అపెండింగ్ దట్ ఇన్ ది టార్గెట్ ఫైల్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఈ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసి వీ కెన్ అపెండ్ టు ది ఫైల్స్. ఓకే, సో అంటే మనము అడ్వాన్స్ మోడిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా జింజా టు టెంప్లెట్స్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసి నేను ఏమన్నా కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అన్న. ఓకే, సో కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్ కూడా. ఓకే, సో మనము ఫర్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి వీ కెన్ ఇటరేట్. ఓకే, త్రూ ఒక వేరియబుల్ నుంచి మనం ఇటరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఆ వేరియబుల్ని మనము లైక్ వీ కెన్ యూజ్ ఆల్ వాల్యూస్ ఇన్ ద వేరియబుల్. ఓకే, సో ఆ వేరియబుల్లో అన్ని వాల్యూస్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ కూడా లైక్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ లైక్ వాట్ వీ కెన్ బి డన్ విత్ ది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వేరియబుల్ వర్క్ అవుతే ఒక వేరియబుల్ రన్ అవ్వాలి, అదర్వైజ్ ఈ వేరియబుల్ వర్క్ అవ్వకపోతే ఇంకో వేరియబుల్ రన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనం ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ ఏ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే host file.yaml. ఓకే, సో ఈ host file.yaml సింపుల్ YAML ఫైల్ ఇది. కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి ఈటీసీ హోస్ట్ని నేను డైనమికల్గా అప్డేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో నా డైనమికల్గా అప్డేట్ చేస్తున్నా అంటే యూజింగ్ జింజా టు టెంప్లెట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ ఈటీసీ హోస్ట్. టెంప్లెట్ వచ్చేసి నా టెంప్లెట్ ఎక్కడ ఉంది? host.j2లో ఉంది. అండ్ ఆల్సో డెస్టినేషన్ వచ్చేసి ఈటీసీ హోస్ట్. ఓకే, సో ఈటీసీ హోస్ట్ అనే నా ఏదైతే హోస్ట్ మనం ఇచ్చినామో ఓకే డెస్టినేషన్ హోస్ట్లు ఇవన్నీ. ఓకే, అందులో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ దిస్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో ఈ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ ఫైల్లో J2లో ఉన్న వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈటీసీ హోస్ట్కి మనము అపెండ్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో హౌ దట్ వర్క్స్? సో ఇఫ్ ఐ గో టు టెంప్లెట్స్ అండ్ vi host.j2. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇది మన కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో మనం ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఫర్ హోస్ట్ ఇన్ గ్రూప్ ఆల్. ఓకే, ఈ ఆల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వీఆర్ ఫెచింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఇన్వెంటరీ. ఓకే, సో మనము ఇన్వెంటరీ నుంచి ఫెచ్ చేస్తాం అండ్ మేక్ షూర్ దట్ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ampersand. ఓకే, సారీ పర్సంటేజ్. ఓకే, నాట్ ampersand. ఓకే, సో పర్సంటేజెస్ మధ్యలో మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఫర్ హోస్ట్ ఇన్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఆల్ అంటే అన్ని ఇన్వెంటరీలో ఉన్న అన్ని హోస్ట్లకి వెళ్తుంది. ఓకే, దెన్ Ansible ఫ్యాక్ట్స్ నుంచి నేను ఐపీ అడ్రస్ని, Ansible ఫ్యాక్ట్స్ నుంచి నేను FQD అని, Ansible ఫ్యాక్ట్స్ నుంచి నేను హోస్ట్ నేమ్. అంటే నేను ఎన్ని వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసిన ఇక్కడ? 1 2 3. ఓకే, సో 3 వేరియబుల్స్ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో యూజింగ్ దీస్ 3 ఓకే ఐఎమ్ పుల్లింగ్ ది డేటా. ఓకే, సో ఆ డేటా నేను పుల్ చేసి దెన్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ఎండ్ ఫర్. ఓకే, సో ఎండ్ ఫర్ అంటే మనము ఫర్ లూప్ని ఎండ్ చేసేస్తున్నాం. అండ్ వేర్ వీఆర్ కాపీయింగ్ దిస్ ఆల్ డీటెయిల్స్ లైక్ ఏదైతే ఫెచ్ చేస్తున్నాం అవి ఎక్కడ చేస్తున్నాం మనం తీసుకెళ్ళి ఈటీసీ హోస్ట్లో పెడుతున్నాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్. ఓకే, సో Ansible ఓకే Ansible -playbook host file.yaml. ఓకే, ఎంటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్స్ జస్ట్ చేంజ్డ్ Ansible node 1 అంటుంది. అంటే
ఇది మన ఈటీసీ ఫైల్ని చేంజ్ చేస్తా అని చెప్తుంది. ఓకే, సో హౌ విల్ యూ చెక్ అగైన్? ఐ విల్ యూస్ ఎ సింపుల్ థింగ్ లైక్ Ansible. ఓకే, అడాక్ కమాండ్ యూజ్ చేద్దాము. దెన్ ఐ విల్ యూజ్ మై నోడ్ Ansible node 1. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ సే -m మాడ్యూల్ వచ్చేసి మనం కమాండ్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేద్దాము. ఓకే, అండ్ ఆల్సో I will say -a cat etc/host. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇట్ జస్ట్ క్రియేటెడ్ దట్. ఓకే, సో నా FQDN నేమ్ ఇది, నా IP అడ్రస్ ఇది, నా సర్వర్ నేమ్ ఇది, హోస్ట్ నేమ్ ఇది. ఓకే, సో FQDN నేమ్ అంటే లైక్ ఇట్ విల్ గివ్ ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ డొమైన్ నేమ్, ఇది నా హోస్ట్ నేమ్, ఇది నా IP అడ్రస్. ఓకే, సో అదే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ విల్ ట్రై టు రిమూవ్ దిస్. ఓకే, నేను RM అంట. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ రిమూవ్డ్ ఇట్. ఓకే, గో అండ్ రన్ దిస్ కమాండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఏం లేదు, నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ, 0 కోడ్ రిటర్న్ అంటే. సో నౌ అగైన్ ఐ విల్ రన్ దిస్. Okay, now it just appended it again. Okay, if I go and say cat. Okay, so ఇప్పుడు చూడండి మన ఫైల్లో నా హోస్ట్ నేమ్, నా IP అడ్రస్, ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ డొమైన్ నేమ్ అండ్ నా హోస్ట్ నేమ్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా లైక్ వీ కెన్ యాడ్ థింగ్స్. ఓకే, సో మనం యూజింగ్ జింజా 2 టెంప్లెట్స్ వీ కెన్ గ్రూప్ ద వేరియబుల్స్, ఫ్యాక్ట్స్, డేటా. సో ఇవన్నీ కూడా మనం టెంప్లెట్స్లో యూజ్ చేసి అవి మనం ఫైల్లో మోడిఫికేషన్స్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, ఫర్ స్టేట్మెంట్స్, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది జింజా 2 టెంప్లెట్స్ అండ్ ఆల్సో అబౌట్ ఇన్లైన్ అండ్ మాడ్యూల్ ఇన్లైన్ మాడ్యూల్స్ గురించి. ఓకే, సో ది Ansible కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఈ సెషన్తో. సో విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ రోల్స్. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, రోల్స్ అంటే ఏంది, రోల్స్ ఎట్లా యూజ్ చేసాము, Ansible రోల్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం ఈరోజు. ఓకే, సో దీంతో లైక్ ఇట్ ఈస్ లైక్ పార్ట్ 1 ఆఫ్ Ansible అనుకుందాం ఇది. ఓకే, సో యాక్చువల్గా అయితే కంప్లీట్ Ansible ఇది మనం చెప్పింది. ఓకే, కాకపోతే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆల్సో యాడ్ రియల్ టైమ్ స్టఫ్. ఓకే, సో రియల్ టైమ్ అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ హౌ సిస్టమ్ అడ్మిన్స్, ఓకే, సో సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎట్లా మనకి ప్లేబుక్స్ రాస్తారు, ఆర్ ఈ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి, ఆర్ డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ప్లేబుక్స్ ఎట్లా వాడతారు అనేది, అండ్ ఆల్సో హౌ ది రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఓకే, సో ఈ రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది మనం పార్ట్ 2లో మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ వాట్ ది కంప్లీట్ Ansible. ఓకే, సో ఈ సెషన్తో Ansible అనేది లైక్ ఇట్ ఈస్ డన్. ఓకే, సో మనం అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేసేసాము ఆల్రెడీ. ఓకే, సో సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ రోల్స్, ఓకే, సో డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉండాలి Ansible అనేది చూద్దాం. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైక్ హౌ యూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ యువర్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ది Ansible. సో ఎప్పుడైనా సరే మనము మన ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీని క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఏదైనా ప్రాజెక్ట్కి మీరు పని చేసినప్పుడు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ. అండ్ అందులో మనకి జనరల్గా లైక్ ansible.cfg ఉంటుంది. ఏ ప్రాజెక్ట్కి ఆ ప్రాజెక్ట్లో CFG ఫైల్ అండ్ ఆల్సో ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఉంటే బెస్ట్. అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్వెంటరీ ఫైల్స్ మీరు యాజ్ పర్ ఎన్విరాన్మెంట్ డివైడ్ చేసుకోవడం మంచిది. లైక్ ఇన్వెంటరీ -dev ఆర్ ఇన్వెంటరీ -production. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీరు డివైడ్ చేసుకోవడం మంచిది. అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడైనా సరే మెయిన్ ప్లేబుక్ ఎప్పుడు రాసినా కానీ మీరు మై ప్రాజెక్ట్లో, ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్ విల్ బి site.yaml. ఓకే, సో site.yaml అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ site.yaml ఫైల్స్లో మీరు అన్ని రోల్స్ కానివ్వండి, ఆర్ఎల్స్ ఏదైనా ఇన్బిల్డ్ చేయాలనుకుంటే చెయ్యొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మేజర్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు file.yaml అని కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో file.yaml ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ రీడైరెక్ట్ టు సంథింగ్ రోల్స్. ఓకే, సో ఇంకా మనం రోల్స్ గురించి మాట్లాడలేదు, బట్ విల్ టాక్ అబౌట్ రోల్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు .ansible/rolesలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ nginx ఉందనుకోండి. ఓకే, nginx అనేది నేను lamp.yamlలో పెడతాను. ఓకే, సో నేను ఈ రోల్ని కాల్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా, అంటే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎనీ YAML. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ రోల్ని నేను కాల్ చేస్తాను. ఆర్ ఇప్పుడు సాంబా ఫైల్ షేరింగ్ ఉందనుకోండి, ఆర్ NFH ఫైల్ షేరింగ్ ఉందనుకోండి, దెన్ ఐ కాల్ ఇట్ ఫ్రమ్ file.yaml. ఓకే, సో file.yaml నుంచి మీరు ఇట్లా రోల్స్ని కాల్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్
స్పెసిఫిక్ ల్యాంప్ డాట్ యామల్ అంటే మీరు వెబ్ సర్వర్స్ ఇప్పుడు NGINX కావచ్చు ఆర్ఎల్స్ HTTPD కావచ్చు. ఓకే, సో వీటిని మీరు కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ విధంగా డిఫైన్ చేసుకొని ఉంటాయి మన ప్రాజెక్టులు. అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకోటి గ్రూప్ వ్యార్స్. ఎప్పుడైనా సరే ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ గ్రోయింగ్, ఓకే, సో మీ ఫోల్డర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే మనం వేరియబుల్స్ని కూడా ఓకే మనం ఆల్రెడీ వేరియబుల్స్ చూసినాం ఆల్రెడీ. ఓకే, సో గ్రూప్ వ్యార్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ల్యాంప్కి కావాల్సిన గ్రూప్ వేరియబుల్స్ ఆర్ఎల్స్ ఫైల్కి కావాల్సిన గ్రూప్ వేరియబుల్స్ ఇందులో పోస్ట్ చేసుకుంటా. అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ హ్యావ్ మై హోస్ట్ వ్యార్స్. ఓకే, సో ఈ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా మనకి ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి వెన్ ఎవర్ యూ వర్కింగ్ విత్ Ansible ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు హ్యావ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా ఆర్గనైజ్ చేయాలి అనుకుంటే ప్రాపర్గా మీరు ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీలో ఆర్గనైజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్కి Ansible.cfgని ఇన్వెంటరీని అండ్ ఆల్సో ప్లే బుక్స్ని పెట్టుకోవడం మంచిది. ఓకే, ఆ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన ఆ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీలో పెట్టుకోవడం ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో ఎందుకంటే మీకు Ansible.cfg గ్లోబల్గా పెట్టుకున్నారనుకోండి యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎందుకంటే ఆ ఫైల్ చాలా పెద్దగా గ్రో అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యువర్ Ansible.cfg అయినా ఇన్వెంటరీ ఫైల్స్ అయినా మీకు ప్రాజెక్ట్ స్పెసిఫిక్ ఉంటే బెస్ట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీకు ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ యూ గో ఫర్ యువర్ వేరియబుల్ ఫైల్స్. ఓకే, సో వేరియబుల్ ఫైల్స్ కానివ్వండి ఇంక్లూడ్ ఫైల్స్ కానివ్వండి ఎప్పుడైనా కానీ ఓకే సపరేట్గా మనం వేరియబుల్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అదర్వైజ్ మీకు డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ గ్రో అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఇండివిజువల్ వేరియబుల్స్ అన్నీ కూడా మీరు డిఫైన్ చేసుకోవడం ఇట్స్ నాట్ అ గుడ్ థింగ్. ఓకే, అండ్ ఎప్పుడైనా సరే మనము రోల్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వాడతాం. రోల్స్ వాడితేనే మనకి రీయూజబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం ఏదైనా స్పెసిఫిక్ పార్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాంబా ఉందనుకోండి ఆర్ HTTPD ఉందనుకోండి. ఓకే, ఊకే మనం ప్లేబుక్ రాయేసే బదులు ఓకే సో మనము ఈ రోల్ని రీయూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వీ కెన్ సే దట్ యూజ్ దిస్ రోల్. ఓకే, HTTPD స్టార్ట్ స్టాప్ ఇన్స్టాల్ అంతా కూడా ఒక రోల్లో పెట్టేసుకొని ఓకే సో ఈ రోల్ని మనం రీయూజ్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఆ main.yaml ఫైల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ YAML ఫైల్లో మనము ఈ రోల్ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ రీయూజ్ స్పెసిఫిక్ పార్ట్స్ ఆఫ్ Ansible. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ డైరెక్టరీ లేఅవుట్. ఓకే, సో మీకు ఇఫ్ యూ గో టు ది docs.ansible.comలోకి వెళ్ళేసి ఓకే ప్లేబుక్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఓకే ప్లేబుక్స్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అని కొట్టినారనుకోండి మీకు ఒక లింక్ వస్తుంది. ఓకే, సో docs.ansible.comలోకి వెళ్తే ఓకే సో అది చూసినారనుకోండి మీకు క్లియర్గా డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలనేది కూడా మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్పినట్టు site.yaml అనేది సో ఇట్ షుడ్ బి ఆన్ యువర్ టాప్ ఆఫ్ ద డైరెక్టరీ. ఓకే, సో దట్ అది మీకు మాస్టర్ ప్లేబుక్ లాగా ఎప్పటికీ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ సీ సంథింగ్ site.yaml అనేది ఓకే సో ఇది మీకు మాస్టర్ ప్లేబుక్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో మీకు ఏంటంటే లైక్ యూ కెన్ కాల్ ఏ స్పెసిఫిక్ ప్లేబుక్ని అయినా కానీ మీరు ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేయొచ్చు వెబ్ సర్వర్.yaml db.yaml ఏదైనా సరే. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో లైక్ ఐ సెడ్ గ్రూప్ వ్యార్స్ హోస్ట్ వ్యార్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు వేరియబుల్స్ని సెట్ చేయడానికి. ఓకే, సో ఈ స్ట్రక్చర్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి హౌ టు డూ ఇట్. ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రై టు క్రియేట్ అ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ అండ్ క్రియేట్ ఆల్ దీస్ ఫైల్స్. ఓకే, ఆర్ఎల్స్ మీరు ఎక్కడైనా ఆ రియల్ టైంలో వర్క్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఈ ఫైల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ లైక్ వై దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఆల్ దీస్ ఫైల్స్ అనేది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద రోల్స్. ఓకే, సో Ansible రోల్స్ అనేది లైక్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మేజర్గా మనం యూజ్ చేసేది రియల్ టైంలో కానీ ఎక్కడ కానీ మనం రోల్సే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ Ansible రోల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ Ansible రోల్స్. ఓకే, సో Ansible playbooks, Ansible roles like they are very much similar. Okay, so ఏదైతే మనం ఏదైనా ప్లేబుక్లో యూజ్ చేస్తున్నామో లైక్ కోడ్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో అది మనము వేరే ప్లేబుక్లో కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. ఓకే, సో రోల్స్ అంటే ఓకే సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు రీయూజ్ ద కోడ్. వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ వీఆర్ యూజింగ్ దాన్ని మనము రీయూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో రోల్ అంటే వాట్ ఈస్ ద రోల్? రోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ టాస్క్స్ ఆర్ వేరియబుల్స్, ఫైల్స్, టెంప్లేట్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా లైక్ ది కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది రోల్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనము రీయూజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో అవన్నీ ఊరికే మనము ఇంకోసారి క్రియేట్ చేసే బదులు ఏం చేస్తాం వాటిని
రోల్స్ అని ఒకటి తయారు చేసి రోల్స్లో పెట్టేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఇంక్లూడ్ ఫ్రమ్ ది ప్లే బుక్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మనము హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ మీద పనిచేస్తాం అనుకోండి, వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అంటే మనం జనరల్గా చేసేదే రోల్స్ని యూజ్ చేయడం. ఓకే, సో రోల్స్ అందుకని మనకి ఎక్కువగా పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈజీగా మేనేజ్ చేయడానికి మనం రోల్స్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో రోల్స్ డిఫాల్ట్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఓకే, సో జనరల్గా రోల్స్లో మనకు డిఫాల్ట్స్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ సీ ది రోల్స్ దేర్ విల్ బి సంథింగ్ కాల్డ్ డిఫాల్ట్స్. డిఫాల్ట్స్ అనేది ఇట్ ఆల్వేస్ కంటైన్స్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ రోల్ వేరియబుల్స్. ఓకే, డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ రోల్ వేరియబుల్స్ ఇందులో ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ వేరియబుల్స్ ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ సెట్ ఎట్ ఎ ప్లే లెవెల్. ఓకే, మనకి వేరియబుల్స్ ప్లే లెవెల్లో కూడా మనము సెట్ చేస్తాం డిఫాల్ట్స్లో. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ది డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఆర్ ఓవర్ రిటెన్. ఓకే, సో ఈ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ని మనం ఓవర్ రైట్ కూడా చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ మీకు ఉండేది ఫైల్స్. ఓకే, సో ఫైల్స్ అంటే లైక్ ఇట్ మే కంటైన్ స్టాటిక్ ఫైల్స్. ఓకే, సో మనకి ఏదైతే రోల్ టాస్క్ యూజ్ చేసామో ఆ రోల్ టాస్క్ అన్నీ కూడా ఈ ఫైల్స్ అనే స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి హ్యాండ్లర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో హ్యాండ్లర్స్లో మనకి మెయిన్ డాట్ యామల్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఓకే, విచ్ విల్ డిఫైన్ ఆల్ ద హ్యాండ్లర్స్ యూజ్డ్ ఇన్ దట్ రోల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా ఏదైతే రోల్ ఉందో, ఓకే, ఈ రోల్లో యూజ్ చేసే హ్యాండ్లర్స్ అన్నీ కూడా నాకు హ్యాండ్లర్స్ అనే ఫోల్డర్లో మెయిన్ డాట్ యామల్ ఫైల్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెటా. ఓకే, సో మెటాలో కూడా మనకి మెయిన్ డాట్ యామల్ ఉంటుంది. సో ఇందులో ఏంటంటే ఎక్కువగా మనకి ఆథర్ ఇన్ఫర్మేషన్, లైసెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ డిపెండెన్సీస్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి మెటాలో ఉంటుంది. మెటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ యువర్ మెటా డేటా. ఓకే, సో అంత డేటా ఏదైతే మెటా డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో అది మెటాలో మెయిన్ డాట్ యామల్ ఫైల్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాస్క్స్. ఓకే, టాస్క్స్లో కూడా మనకి మెయిన్ డాట్ యామల్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనకి ఈ మెయిన్ డాట్ యామల్ ఫైల్లో మనకి రోల్ టాస్క్ డెఫినిషన్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి. ఓకే, సో అన్ని డెఫినిషన్స్ టాస్క్ డెఫినిషన్స్ రోల్కి సంబంధించిన అన్నీ కూడా ఈ టాస్క్స్లో మెయిన్ డాట్ యామల్ ఫైల్స్లో ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెంప్లెట్స్. ఓకే, ఈ టెంప్లెట్స్లో మనం ఆల్రెడీ జింజా2 టెంప్లెట్స్ అంటే ఏందో చూసాము. సో ఆ జింజా2 టెంప్లెట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ టెంప్లెట్స్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ టెంప్లెట్స్ డైరెక్టరీలో మనకి జింజా2 టెంప్లెట్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇదేంటంటే ఆప్షనల్. ఓకే, సో ఆప్షనల్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఉండొచ్చు ఇంట్లో, ఆర్ఎల్స్ టెస్ట్ డాట్ యామల్ ప్లేబుక్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో వేర్ మన రోల్ని టెస్ట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, సో ఇందులో ఆ టెస్ట్ డాట్ యామల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇట్ విల్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ యువర్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్, ఎందుకంటే మీరు టెస్ట్ చేయడానికి వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఈస్ వ్యార్స్. ఓకే, సో జనరల్గా వ్యార్స్లో కూడా మీకు మెయిన్ డాట్ యామల్ ఫైల్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో యూ మే హ్యావ్ మెయిన్ డాట్ యామల్ విత్ స్టాండర్డ్ వేరియబుల్స్ ఫర్ ద రోల్. ఓకే, సో ఈ రోల్కి ఏవైతే స్టాండర్డ్ వేరియబుల్స్ అనుకుంటున్నామో ఆ వేరియబుల్స్ అన్నీ కూడా మనం వ్యార్స్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే వ్యార్స్లో పెట్టినారనుకోండి, ఈ వ్యార్స్లో ఓకే, సో మీరు ఓవర్ రిటర్న్ చేయడానికి ఉండదు. ఓకే, మీరు ప్లేబుక్ వేరియబుల్స్తో దీన్ని ఓవర్ రైట్ చేయలేరు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద థింగ్ ఈజ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీకు జనరల్గా లైక్ డిఫాల్ట్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ఏమేమి ఉంటుంది అనేది. ఓకే, సో డిఫాల్ట్స్, ఫైల్స్, హ్యాండ్లర్స్, మెటాడేటా, టాస్క్స్, టెంప్లెట్స్, టెస్ట్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ వ్యార్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మీకు రోల్లో కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దీస్ ఏం చేస్తున్నాయి అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు మాట్లాడినాం. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఓకే, సో యూ షుడ్ నో వాట్ ఎవ్రీ ఫోల్డర్ ఇస్ డూయింగ్. ఓకే, రోల్లో ఆర్ఎల్స్ మీరు ఎప్పుడైనా రోల్స్ డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు అవగాహన ఉండాలి ఏ రోల్ ఈ రోల్లో ఈ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఏం చేస్తుంది అనేది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రోల్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో రోల్ వేరియబుల్స్ కూడా నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు వ్యార్స్లో మీకు ఎప్పుడైనా సరే రోల్ వేరియబుల్స్ మెయిన్ డాట్ యామల్లో పెట్టినప్పుడు ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది హైయెస్ట్ ప్రెసిడెన్స్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే దే ఆర్ నాట్ ఇంటెండెడ్ టు బి ఓవర్ రిటెన్. ఓకే, సో దీన్ని ఓవర్ రైట్ చేయడానికి మనం ట్రై చేయొద్దు. అండ్ ఆల్సో మనకు డిఫాల్ట్స్లో కూడా మెయిన్ డాట్ యామల్ ఫైల్ ఉంటుందని చెప్పిన నేను. డిఫాల్ట్స్లో కూడా మనకి డిఫాల్ట్ వేరియబుల్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో కాకపోతే ఇవి ఏంటంటే లో ప్రెసిడెన్స్ ఉంటుంది, అంటే ది కెన్ బీ ఓవర్ రిటెన్. ఓకే, సో
ఎప్పుడైనా సరే మీకు డిఫాల్ట్స్లో ఉన్నప్పుడు దీస్ కెన్ బి ఓవర్ రిటర్న్ బై వేరియబుల్స్ ఏదైనా విత్ సేమ్ నేమ్ ఉంటే. ఓకే, అండ్ ఆల్సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఏ దానికి హైయెస్ట్ ప్రెసిడెన్స్ ఉంది, ఏ దానికి లోయెస్ట్ ప్రెసిడెన్స్ ఉంది అనేది చూసుకొని మీరు రోల్స్ డిఫైన్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సేమ్ రోల్ ఎక్కడో డిఫైన్ చేస్తారు, అది మీకు అప్లై అవుతుండదు. ఆ టైంలో మీకు ఏంటంటే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది అనుకోండి. సో యూ నీడ్ టు సీ ఓకే ఎక్కడెక్కడ వేరియబుల్స్ విత్ సేమ్ నేమ్ ఎక్కడైనా డిఫైన్ చేస్తారా లేదా చెక్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అదర్వైజ్ యూ విల్ సీ ది ఎర్రర్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రోల్ లొకేషన్స్. ఓకే, సో రోల్ లొకేషన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే లైక్ వీ హ్యావ్ అంటే మనము రోల్స్ని ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు, ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్ చేసి ఏది హైయెస్ట్ ప్రెసిడెన్స్ తీసుకుంటుందో కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే వీ కెన్ రైట్ అవర్ ఓన్ రోల్స్. ఓకే, సో రోల్స్ మన ఓన్గా కూడా మనం రాయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఆర్హెచ్ఎల్ సిస్టమ్ రోల్స్ ప్యాకేజ్ అనేది మనకి ఆర్హెచ్ఎల్లో రెడ్ హ్యాట్లో మనకి ఆల్రెడీ అవైలబుల్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సే ఆర్హెచ్ఎల్ హైఫన్ సిస్టమ్ హైఫన్ రోల్స్, ఓకే నేను అది మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్ కమ్యూనిటీ వర్షన్ కూడా, అంటే కమ్యూనిటీ ప్రొవైడర్స్ కూడా ఉన్నారు. మనకి రోల్స్ కావాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఎనీ రోల్స్ యూ కెన్ గో అండ్ సర్చ్ ఇన్ గెలాక్సీ. ఓకే, Ansible గెలాక్సీ. ఓకే, Ansible గెలాక్సీలో వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మీకు ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ రోల్స్, అంటే కొంతమంది కమ్యూనిటీలో ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన రోల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి మీరు చూసి దాని ర్యాంక్, దాని డౌన్లోడ్స్, ఓకే దాని ఏమంటారు రిలయబిలిటీ లైసెన్స్ చూసి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎక్కువగా మనకి రోల్స్ ఎక్కడెక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి ./roles. ఓకే, సో ఇది ఎప్పుడైనా సరే హైయెస్ట్ ప్రెసిడెన్స్. ఓకే, సో దెన్ మనకి .ansibleలో రోల్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దీని తర్వాత ఇది నెక్స్ట్, ఆ తర్వాత మనకి ఈటీసీ Ansible రోల్స్. ఓకే, ఈటీసీలో కూడా మనకి రోల్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ ప్రెసిడెన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫోల్డర్ వచ్చేసి ఈటీసీ షేర్ Ansible రోల్స్. ఓకే, ఇది లాస్ట్లో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ది ప్రెసిడెన్సీస్. అంటే మీరు ఫస్ట్ మీ డైరెక్టరీలో రోల్స్ అని పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ చెక్ హియర్. లేదంటే ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో టు .ansible/rules, అదర్వైజ్ ఈటీసీ Ansible రోల్స్, అదర్వైజ్ ఈటీసీ షేర్ Ansible రోల్స్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఎక్కడి నుంచి మీరు రోల్ కాపీ చేసినారు, ఎక్కడి నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారండి. మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక రోల్ కాపీ చేసినారు. ఓకే, సో మీరు ఈ రోల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, సేమ్ రోల్ ఇక్కడ కూడా ఉంది అనుకోండి, ఇట్ విల్ గో అండ్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఆన్ దిస్ రోల్. ఓకే, సో అక్కడ మీకు ఫెయిల్యూర్ రావచ్చు ఆర్ మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ రాకపోవచ్చు. ఓకే, సో యూ షుడ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ ప్రెసిడెన్స్. ఓకే, సో ఏది హైయెస్ట్ లెవెల్లో ఉంది /roles ఆర్ .ansible ఆర్ ఈటీసీ Ansible ఆర్ ఈటీసీ షేర్. ఓకే, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దట్ యూ విల్ నో లైక్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనేది. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి ఎప్పుడైనా సరే రోల్స్ ఎట్లా మనం ప్లే బుక్స్లో యూజ్ చేసామంటే, ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు నేమ్, I'll say role and I'll say హోస్ట్లో నేను ఏమి ఇస్తాను ఆల్ ఇస్తాం. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ సే రోల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను నా రోల్ 1 అండ్ ఐ కెన్ గివ్ అ రోల్ 2. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఐ కెన్ కాల్ యాజ్ మెనీ రోల్స్ ఐ వాంట్. ఓకే, సో ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నెక్స్ట్ మనకి వేరియబుల్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు ఇందులో. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ రోల్. ఓకే, సో రోల్ 1, రోల్ 2. నెక్స్ట్ ఐ కెన్ సే వేరియబుల్ 1 ఈక్వల్ టు సమ్ A, వేరియబుల్ 2 B. ఓకే, సో ఈ విధంగా కూడా నేను వేరియబుల్స్ని ఇందులో డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో లైక్ రోల్ వేరియబుల్స్ ఆల్సో కెన్ బి డిఫైన్డ్ ఆర్ డిక్లేర్డ్. ఓకే, ఇక్కడ. ఓకే, సో నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది Ansible బాక్స్, ఓకే సో మనము Ansible గెలాక్సీ చూసాం. ఓకే, సో Ansible గెలాక్సీ రోల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి galaxy.ansible.comలోకి వెళ్ళారనుకోండి మీరు. ఓకే,
సో దిస్ ఈస్ ద Ansible గెలాక్సీ. ఓకే, సో కమ్యూనిటీలో ఉన్న రోల్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను సెర్చ్ కొట్టిన అనుకోండి, సో యూ కెన్ గెట్ యాజ్ మెనీ రోల్స్ యూ వాంట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే NGINX, ఓకే, NGINX, ఓకే, ఓకే, సో NGINX కొట్టినా. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, లైక్ యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ రోల్స్. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ చూసినట్టయితే లైక్ హౌ మెనీ డౌన్లోడ్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డన్. ఓకే, సో ఎన్ని డౌన్లోడ్స్ అయింది అనేది మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ది కరెంట్ వర్జన్స్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో యూ విల్ సీ దట్ స్కోర్. ఓకే, సో 5 out of 5 స్కోర్ చూడండి, 5 out of 5 స్కోర్ అండ్ 38,000 డౌన్లోడ్స్, 5 out of 5 స్కోర్ 45,000 డౌన్లోడ్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీరు ఈ చూసుకోవచ్చు. ఓకే, సో చూడండి 5 out of 5 స్కోర్స్ 5791 డౌన్లోడ్స్. ఓకే, సో గిర్లింగ్ గాయ్. ఓకే, సో ఎవరు చేసినారు, ఎవరు అప్లోడ్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ, వీ కెన్ గెట్ ఇట్, అంటే మనము డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. హౌ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ ప్లే బుక్, ఈ రోల్స్ ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, కాకపోతే లైక్ యూ కెన్ గో టు దిస్ కమ్యూనిటీ. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా ఇక్కడ సర్చ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ రోల్స్ ఏమైనా చూడాలనుకోండి, యూ కెన్ గో అండ్ సర్చ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. ఓకే, ఆర్ఎల్స్ ఇప్పుడు మీకు ప్యాచింగ్ కావాలనుకున్నాను అనుకోండి. ఓకే, సో హౌ యూ డూ ప్యాచింగ్. ఓకే, సో లైనెక్స్ ప్యాచింగ్ విండోస్, సో యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, సో మీరు ఎట్లా ప్యాచింగ్ ఎట్లా చేస్తారు, ఏ రోల్స్ యూజ్ చేయాలనేది కూడా మీకు ఇక్కడ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఓకే, సో ర్యాంక్ అండ్ ఆల్సో డౌన్లోడ్స్ని చూసి మీరు, అండ్ ఆల్సో ది ఇంపోర్టెడ్ డేట్ చూసి లేటెస్ట్ డేట్ ఉందా లేకపోతే ఓల్డ్ డేట్ ఉందా, వాట్ వర్జన్ దే ఆర్ యూజింగ్. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా మీరు ఓపెన్ చేసి చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ప్యాచ్. ఓకే, సో ఇది ఇన్స్టాలేషన్ ఎట్లా చేయాలి, Ansible-Galaxy ఇన్స్టాల్ అండ్ ది నేమ్ ఆఫ్ దట్ రోల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మినిమం Ansible వర్జన్ 2.7 ఉండాలని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ వర్జన్ కూడా చూపిస్తారు, ఏ వర్జన్ మీద వర్క్ చేయాలి, ఏ వర్జన్ మీద మీకు పని చేస్తుంది అనేది. ఓకే, సో ఈ విధంగా లైక్ Ansible-Galaxy ఉంటుంది, సో దట్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద రోల్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ యువర్ ఓన్ రోల్స్ ఆల్సో యూ కెన్ రైట్, బట్ మీకు ఎప్పుడైనా సరే రెడీమేడ్గా రోల్స్ అన్నీ కూడా అవైలబుల్లో ఉంటాయి కాబట్టి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డౌన్లోడ్ దోస్ రోల్స్ అండ్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ దోస్ రోల్స్. ఓకే, సో లెట్ మీ గో టు మై Ansible బాక్స్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఇన్ టు మై Ansible బాక్స్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డౌన్లోడ్, ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేయాలనుకుంటే Ansible-Galaxy ఇన్స్టాల్. ఓకే, సో ఐల్ సే girlingguy.ngInx. ఓకే, సో డౌన్లోడింగ్ రోల్ ఓన్డ్ బై girlingguy అంటుంది. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడ కాపీ చేసి చూడండి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ కాపీయింగ్ ఇన్ root.ansible roles girlingguy.ngInx. ఓకే, సో లెట్ మీ గో టు దిస్ ఫోల్డర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు girlingguy.ngInx ఉంది. ఇఫ్ ఐ సే ట్రీ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ దిస్. ఓకే, సో డిఫాల్ట్స్ main.yaml ఉంది, హ్యాండర్స్లో main.yaml ఉంది, లైసెన్స్ మెటాలో main.yaml ఉంది, మాడ్యూల్లో డిఫాల్ట్ అండ్ టాస్క్స్. ఓకే, సో టాస్క్లో main.yaml అండ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ది YAML ఫైల్స్, టెంప్లెట్స్లో అండ్ వ్యార్స్. ఓకే, సో వేరియబుల్స్లో కూడా. ఓకే, సో విల్ సీ ది YAML ఫైల్స్. ఓకే, సో మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా, సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టు సీ ది folders or the directory structure of the project. Okay, or of the role. Okay, so role directory structure ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో డిఫాల్ట్స్, హ్యాండ్లర్స్, మెటా, మనకి ఇంకా ఇక్కడ టెస్ట్ లేదు. తర్వాత we have seen something called test folder directory లేదు ఇక్కడ. ఓకే, సో we can have some directories, we can not have some directories. మీరు కస్టమైజ్ చేసుకుంటే, మీరు కస్టమ్గా మీరు అంటే మీ ఓన్గా మీరు రాసుకున్నప్పుడు మీరు డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ మీరు డిఫైన్ చేసుకోకుండా లైక్ మీకు అవసరం ఉన్న డైరెక్టరీస్తో మాత్రమే మీరు రోల్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నౌ వాట్ విల్ డూ ఇస్ లెట్ మీ గో టు దిస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సీ ls, సో టాస్క్లోకి వెళ్దాం అనుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ది టాస్క్. ఓకే, సో ఇక్కడ main.yaml ఫైల్ ఉంది. ఓకే, సో వి గో టు main.yaml ఫైల్ అండ్ విల్ సీ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, ఓకే,
సో ఇక్కడ చూడండి, ఓకే, సో నౌ ఇట్ హ్యాస్ సంథింగ్ కాల్డ్ నేమ్. ఓకే, సో నేమ్ ఓఎస్ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్స్. ఇది యాన్సిబుల్ ఓఎస్ ఫ్యామిలీ అనేది మనకి మళ్ళీ ఫ్యాక్ట్స్ నుంచి, ఓకే, సో ఫ్యాక్ట్స్ నుంచి తీసుకొని దే హ్యావ్ డన్ ఇన్ ద ఇంక్లూడ్ వేరియబుల్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీకు ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ, ఓకే, సో యాన్సిబుల్ ఓఎస్ ఫ్యామిలీలో ఏమేమి ఉన్నాయి, రెడ్ హ్యాట్, ఉబుంటు, డిబిఎన్, ఫ్రీ బిఎస్డి, ఓపెన్ బిఎస్డి, ఆర్క్ లైనెక్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా లైక్ ఇన్ ది మెయిన్ డాట్ YAML ఫైల్, ఓకే, సో he just had a variable setup and how where the task should come from. Okay, so ఎక్కడి నుంచి రావాలనేది మొత్తం ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. 48 లైన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ 48 లైన్ ఫైల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు nginx సెటప్ కూడా ఉంది. ఓకే, సో హౌ ఇట్ కమ్ సోర్స్ వచ్చేసి అగైన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద వేరియబుల్ nginx కాన్ఫ్ టెంప్లెట్. ఆ తర్వాత గ్రూప్ కూడా root_group నుంచి. ఓకే, సో స్టేట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ వేరియబుల్. ఓకే, సో వేరియబుల్ నుంచి ఇక్కడ మనము పుల్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సెటప్ని. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఐ ఆల్సో షో యూ సంథింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం redhat.yaml చూసాం. ఓకే, సో అందులో redhat.yaml యూజ్ చేసింది కాబట్టి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఓకే, సో అగైన్ సోర్స్ మనకి జింజా2 టెంప్లెట్స్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ ది గ్రూప్, ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ప్యాకేజ్ నేము. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో హౌ ఇట్స్ డిజైన్డ్. ఓకే, సో అన్నీ కూడా లైక్ మనకి విత్ ఇన్ ద డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ వ్యాస్లోకి వెళ్ళి చూసాను అనుకోండి. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ మోర్ ఆన్ దిస్. ఓకే, అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో టు redhat.yaml. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి కాన్ఫిగరేషన్ పాత్, కాన్ఫిగరేషన్ vhost పాత్ ఎక్కడ ఉంది, అండ్ ఆల్సో ఆల్ ది nginxకి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ కూడా మనము ఇక్కడ వేరియబుల్స్లో చూస్తున్నాం. ఓకే, సో ఈ వేరియబుల్స్నే మనం ఎక్కడ కాల్ చేసినాం, ఓకే, main.yamlలో కూడా ఈ వేరియబుల్స్నే మనం కాల్ చేసినాం టాస్క్స్లో. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ దిస్. ఓకే, సో ఈ రోల్ని రన్ చేయాలి అనుకుంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు put this in a playbook, right? So for example, if I say that roles, okay, nginx-role.yaml లో నేను ఇది పెట్టినా. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఓకే, సో నా హోస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి Ansible node 2. ఓకే, లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్. ఓకే, నా యూజర్ వచ్చి యాన్సిబుల్ యూజర్ మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు, యూజ్ చేయకపోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే రోల్స్. ఓకే, సో నేను gearlingai.nginx అనే రోల్ని నేను యూజ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఇది డిఫాల్ట్గా ఎక్కడ పాత్కి వెళ్తుంది, మనకి ఈ ఫోల్డర్లో లేదు కాబట్టి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గో టు ది ఫోల్డర్ కాల్డ్ root.ansible. అందులో రోల్స్లో gearlingai.nginxలోకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో నౌ let me check if my user Ansible node 1. Okay, Ansible node 1, sorry. Okay, Ansible node 1 save. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నా like I have given my role name. Okay, so నా ప్లేబుక్లో రోల్ నేమ్ ఇచ్చేసిన నేను. ఓకే, సో how you will run this again. సో నార్మల్గా మనం ఎట్లా హౌ యూ గోయింగ్ టు రన్ యువర్ Ansible ప్లేబుక్, సేమ్ థింగ్, రైట్? సో Ansible -playbook, సో nginx-role.yaml. ఇక్కడ మనము వీ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్. ఓకే, సేవ్ చేసేటప్పుడు కోలన్కి ఇక్కడ వచ్చింది. ఓకే, సో అందుకనే ఇది ఇక్కడ ఈ రోల్ లేదని చెప్తుంది. ఓకే, సో అగైన్ ఐ విల్ రన్ దిస్. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ స్కిప్పింగ్. ఓకే, నో హోస్ట్ మ్యాచ్డ్. ఓకే, ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఉంది అందులో. ఓకే, ఓకే, Ansible node 1. So we'll run it again. Okay, now it is gathering facts. Okay, cool, it's installing. Okay, so nginx ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది ఇది. ఓకే, సో యా, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు కొన్ని స్కిప్ చేసింది. ఎందుకు స్కిప్ చేసింది అంటే మనది ఓన్లీ రెడ్ హ్యాట్ కాబట్టి. ఓకే, సో వేరే ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ స్కిప్పింగ్. ఉబుంటు కానీ ఓపెన్ బిఎస్డి అవన్నిటిని కూడా ఇది స్కిప్ చేసింది అనమాట. ఓకే, సో నౌ ఇట్ జస్ట్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ ఓకే 11 changed 4 skipped 8. ఓకే, సో
Okay, so this is how we can use the default roles. Okay, so Ansible Galaxy నుంచి pull చేసి మనము roles ఈ విధంగా యూజ్ చేయొచ్చు. Okay, so we'll also see how to write our custom roles. Okay, so before writing the custom roles, okay, so మనకి ఆల్సో గెలాక్సీ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో యాన్సిబుల్ గెలాక్సీతో మనము కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్తో కూడా వర్క్ చేయొచ్చు. అది ఎట్లా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇందాక యాన్సిబుల్ హైఫన్ గెలాక్సీ ఇన్స్టాల్ చేసాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే యాన్సిబుల్ హైఫన్ గెలాక్సీ, సో ఇఫ్ ఐ సే సెర్చ్, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెర్చ్ ఎనీథింగ్, ఓకే, సో మనం ఆథర్ నేమ్తో సెర్చ్ చేయొచ్చు, హైఫన్ హైఫన్ ఆథర్ ఆర్ హైఫన్ హైఫన్ ప్లాట్ఫామ్స్, హైఫన్ హైఫన్ గెలాక్సీ ట్యాగ్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీరు ఏదైనా సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నారు పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు సెర్చ్ వర్డ్ ప్రెస్ అంట. ఓకే, సో వర్డ్ ప్రెస్ అంటే ఇట్ విల్ షో ఆల్ ది రిలీజెస్. ఓకే, సో వర్డ్ ప్రెస్ రిలీజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి గెలాక్సీలో అన్నీ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో మనం డాకర్ సెర్చ్ ఎట్లా చేస్తామో ఇన్ ద సేమ్ వే యాన్సిబుల్ సెర్చ్ కూడా. ఓకే, సో 185 రోల్స్ ఇక్కడ మ్యాచ్ అయినాయి మనకి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే, ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లాడ్ ఆఫ్ రోల్స్. సో లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ లాడ్ ఆఫ్ రోల్స్ ఆన్ ది వాట్ వి సే వర్డ్ ప్రెస్ పైన. ఓకే, లేదు నాకు ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ప్లాట్ఫామ్ పైనే కావాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎంటర్ప్రైజ్ లైనెక్స్ పైనే చెక్ చేయాలనుకుంటాను. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ సే హైఫన్ ప్లాట్ఫామ్ ఐ విల్ సే EL. ఓకే, ఎంటర్ప్రైజ్ లైనెక్స్. ఓకే, సో ఎంటర్ప్రైజ్ లైనెక్స్ అంటే అగైన్ యువర్ రెడ్ హ్యాట్ కానివ్వండి, సెంటోస్ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ షోయింగ్ 54 రోల్స్. ఓకే, సో ఆ ప్లాట్ఫామ్ పైన. ఓకే, సో లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చెక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు wordvv.wordpress ఉంది. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు సీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ రోల్. ఓకే, సో నేను అప్పుడు యాన్సిబుల్ హైఫన్ గెలాక్సీ, ఓకే, ఐ విల్ సే ఇన్ఫో. ఓకే, ఇన్ఫో అండ్ ఐ విల్ సే ది రోల్ నేమ్. ఓకే, సో అది దాని గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నాకు చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో డిస్క్రిప్షన్ కానివ్వండి, యాక్టివ్ ఉందా, ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డౌన్లోడ్ కౌంట్, వెన్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్, వాట్ ఈస్ ద లైసెన్స్ అండ్ వేర్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్, గిట్ బ్రాంచ్ ఏంది, గిట్ హబ్ ఏంటి, ఓకే, గిట్ హబ్ రెపో ఏంటి అనేది. ఓకే, సో యూ కెన్ గెట్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ యూ కెన్ డూ అగైన్ లైక్ Ansible Galaxy install. For example, నేను ఇప్పుడు ఇన్ఫో తీసేసి I'll say install అని అనుకోండి. సో ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్ మై వర్డ్ ప్రెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ డౌన్లోడింగ్. ఓకే, సో మనము ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేయాలనుకుంటే అగైన్ వీ కెన్ పుట్ దట్ ఇన్ అవర్ YAML ఫైల్. ఓకే, సో నా ప్లేబుక్లో. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ పుట్ దట్ ఇన్ మై ప్లేబుక్, ఓకే, ప్లేబుక్లో పెట్టి నేను రన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో నేను ఏమేమి Ansible Galaxy నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసిన అని చూడాలనుకోండి. ఇఫ్ ఐ సే యాన్సిబుల్ గెలాక్సీ లిస్ట్. ఓకే, సో లిస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి వర్డ్ ప్రెస్, HTTPD అండ్ ఆల్సో geelingai.ngix అనేది మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ root.ansible/rolesలో ఇది ఉందని మనకు చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ సంథింగ్ ఐ కెన్ డూ దాట్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే యాన్సిబుల్ హైఫన్ గెలాక్సీ, ఓకే, రిమూవ్ అన్న అనుకోండి, రిమూవ్ అంటే ఇది రిమూవ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, సో రైట్ నౌ if I wanted to remove geelingai.ngix, ఓకే, సో ఇదేం చేస్తుంది, ఇట్ జస్ట్ రిమూవ్స్ ఇట్. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్లీ రిమూవ్. అగైన్ ఇఫ్ ఐ డూ ది లిస్ట్, ఓకే, సో అది లిస్ట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీకు ఏదైనా స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అంటే రోల్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారు, యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ అనుకుంటే మీరు యాన్సిబుల్ హైఫన్ గెలాక్సీ ఇనిట్ అనుకుంటున్నారనుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ఇనిషియలైజ్ యువర్ రోల్. ఓకే, ఎంటీ రోల్ని ఇది డెవలప్ చేయడానికి. ఓకే, కాకపోతే ఇది ఎక్కడి నుంచి పుల్ చేస్తుంది మనకి, యాన్సిబుల్ హైఫన్ గెలాక్సీ API నుంచి ఇది ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను యూజర్ ఏదైనా ఇచ్చిన అనుకోండి, సో ట్రైట్రీ టెక్నాలజీస్ డాట్ నా రోల్ ఏదైనా సరే. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ట్రైట్రీ టెక్నాలజీస్ ఈ-లర్నింగ్ అంట, ఈ-లర్నింగ్. ఓకే, సో ఇదేం చేస్తే ఇట్ జస్ట్ ఇనిషియలైజ్డ్ ద రోల్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము ఇనిషియలైజ్ కూడా చేయొచ్చు. యాన్సిబుల్ హైఫన్ గెలాక్సీ ఇనిట్ అన్నాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఇనిషియలైజ్ దట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే వీ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్ విత్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫైల్స్. ఓకే, సో యాన్సిబుల్ హైఫన్ గెలాక్సీలో మనకి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ రోల్స్, ఓకే, సో రిక్వైర్మెంట్ ఫైల్తో యూజ్ చేసి మనము లిస్ట్ ఆఫ్ రోల్స్ని కూడా మనము ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో హౌ వి డూ దట్ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గో టు మై రోల్స్ 1 అనేసి, ఓకే, సో
if I go here and if I show you the requirement file, okay, so requirement.yaml లో ఏం చేసిన source వచ్చేసి gearling.guy.docker and also gearling.guy.nginx, okay, so నేను I can, you should give the version, okay, so version compulsory ఇవ్వాలి మనము, okay, so I'll give some latest version here, and also my role name, okay, so nginx అని ఇస్తాను, okay, so version వచ్చేసి the latest version of nginx other role version, okay, so role version వచ్చేసి 2.7.0 ఇస్తున్నా నేను, okay, so now if I want to run this, okay, so అంటే నేను ఏం చేస్తున్నా, మల్టిపుల్ రోల్స్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా. హౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్, యూజింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫైల్, ఓకే, సో హౌ ఐ డూ ఇట్ అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్, ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు Ansible -galaxy install -r, సో నా ఎక్కడ ఉంది, రోల్స్లో requirement.yaml file ఉంది, okay, -p roles, okay, so now I'll install, okay, yeah, docker already install అయ్యని చూపిస్తుంది, okay, so now it is downloading the other files, okay, so ఏదైతే మనము పెట్టినామో nginx, okay, so if I again say galaxy, లిస్ట్లో మీకు nginx కనిపించట్లేదు, ఎందుకు కనిపించట్లేదు అంటే మనం ఇక్కడ -p అనేది ఇక్కడ ఇచ్చిన నేను, అంటే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ కావాలని చెప్పిన, ఓకే, సో అందుకని ఇది ఎక్కడ డౌన్లోడ్ అయింది, రూట్ నా రోల్స్ డైరెక్టరీలో రోల్స్ 1లో nginxలో డౌన్లోడ్ అయింది. అదే నేను ఇప్పుడు -p ఇవ్వకపోతే, ఓకే, సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ డౌన్లోడింగ్ రోల్ అంటుంది, ఓకే, సో నౌ ఇట్ జస్ట్ డౌన్లోడెడ్, ఓకే, ఎక్కడ డౌన్లోడ్ అయింది ఇది, .ansible రోల్స్లో, ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ సే లిస్ట్, ఓకే, సో డిఫాల్ట్ లిస్ట్లో అక్కడ ఉంది కాబట్టి, ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది nginx ఇన్స్టాల్ అయింది అండ్ ఆల్సో డాకర్ ఇన్స్టాల్ అయింది అనేసి చూపిస్తుంది. అదే మనము -p అని ఇష్టం అనుకోండి, ఇట్ విల్ గో అండ్ ఇన్స్టాల్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ, ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము Ansible galaxy కమాండ్ లైన్ యూజ్ చేసి మనం చేయొచ్చు, ఓకే, సో నౌ విల్ సీ ది కస్టమైజ్డ్ రోల్స్, ఓకే, సో హౌ యూ రైట్ యువర్ కస్టమ్ రోల్స్, ఎందుకంటే మనకు అన్ని రోల్స్ కూడా అవైలబుల్లో ఉంటాయని లేదు గెలాక్సీలో, ఓకే, సో మీకు కావాల్సిన రోల్స్ కూడా మనము డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, మనం రాసుకోవచ్చు, ఓకే, సో హౌ యూ రైట్ దట్, ఓకే, సో ఎట్లా మనము రాస్తాము అంటే, లైక్ ఇందాక నేను చూపించిన మీకు ఆల్రెడీ Ansible -galaxy init, ఓకే, సో ttt.elearning అని కొట్టినాం మనం, ఓకే, సో అది ఇక్కడ మనకి ఇనిషియలైజ్ చేసినప్పుడు, ఓకే, సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ యువర్ ఫైల్, ఓకే, సో ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది చూడండి ttt.elearning అనేది, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ట్రీ, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి డిఫాల్ట్గా ఏమేమి వచ్చింది, డిఫాల్ట్ main.yaml, ఫైల్స్ హ్యాండ్లర్ main.yaml, మెటా main.yaml, readme ఫైల్, టాస్క్, టెంప్లెట్స్, టెస్ట్, వ్యార్స్, ఓకే, సో మనం ఇందాక ఏమేమి క్రియేట్ అయితే డిఫాల్ట్గా మనము రోల్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమేమి ఉండాలి ఫోల్డర్స్ అంటే డైరెక్ట్ స్ట్రక్చర్ అంటే మనం చెప్పుకునే అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఓకే, సో డిఫాల్ట్స్, ఫైల్స్, హ్యాండ్లర్స్, మెటా, టాస్క్, టెంప్లెట్స్ అనేది, ఓకే, సో నేను ఇది క్రియేట్ చేసిన ఒకటి, ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ట్రీ స్ట్రక్చర్ చూసారు అనుకోండి, సో ఇందులో ఓన్లీ డిఫాల్ట్స్, మెటా, టాస్క్, టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, సో నేను ఇక్కడ హ్యాండ్లర్స్ యూజ్ చేస్తలేను, వేరియబుల్స్ కూడా యూజ్ చేస్తలేను, ఓకే, అండ్ ఐమ్ ఆల్సో నాట్ యూజింగ్ టెస్ట్, ఓకే, సో ఇది నా రూల్, ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ షో యూ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మై టాస్క్, ఓకే, టాస్క్స్ అనేది ఫస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్ మనం టాస్క్లోనే చేస్తాం ఫస్ట్, ఓకే, సో ఇది నా టాస్క్ ఫైల్, ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ కాపింగ్ MOTD ఫైల్, ఓకే, సో టెంప్లెట్ వచ్చేసి నేను జింజా టెంప్లెట్ యూజ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ, ఓకే, సో MOTD జింజా టు టెంప్లెట్ యూజ్ చేస్తున్నా అండ్ డెస్టినేషన్ వచ్చేసి ETD MOTD అంటున్నా, ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ గో టు ది టెంప్లెట్స్, ఓకే, సో నా టెంప్లెట్స్లో ఏమున్నాయి అనేది చూద్దాం, ఓకే, సో ఇక్కడ టెంప్లెట్స్లో చూడండి Ansible_hostname అనేది ఇది ఫ్యాక్ట్ నుంచి మనం తీసుకుంటున్నాము, డేట్, టైం, డేటా కూడా ఫ్యాక్ట్ నుంచి తీసుకుంటున్నాము, అదే ఇక్కడ సిస్టమ్ మేనేజర్ అన్నాం, ఓకే, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఫ్యాక్ట్, ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ వేరియబుల్, ఓకే, సో ఇక్కడ వేరియబుల్ ఎక్కడ డిఫైన్ చేసినాం మనము, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు డిఫాల్ట్స్, ఓకే, సో డిఫాల్ట్స్లో main.yamlలో, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ మనము వేరియబుల్ని డిఫైన్ చేసినాం, ఓకే, సో సిస్టమ్ మేనేజర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇక్కడ ఇచ్చినాం మనం, ఓకే, అదే మనము ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనము డిఫాల్ట్స్లో వేరియబుల్స్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి దీస్ వీ కెన్ చేంజ్, అదే మీరు వ్యార్స్లో ఇచ్చినారనుకోండి మీరు ప్లేబుక్లో అది చేంజ్ చేయలేరు, ఓకే, సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు వ్యార్స్లో మనము వ్యార్స్ అనే ఫోల్డర్లో ఇఫ్ యు ఆర్ డిఫైనింగ్ ఎనీథింగ్,
ఆన్ వార్స్ మెయిన్ డాట్ యామల్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, అంటే మీరు ఓవర్ రైట్ చేయలేరు అని చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్, ఓకే, సో నా యామల్ నా ప్లేబుక్ చూపిస్తాను నేను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై ప్లేబుక్. ఓకే, సో ఇక్కడ Ansible నోడ్ 1 నా హోస్ట్, Ansible యూజర్. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్, రోల్స్ వచ్చేసి MOTD. ఇక్కడ మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ttt@example.com ఇచ్చిన, అంటే నేను వేరియబుల్ని ఓవర్ రైట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ప్లేబుక్ నుంచి. ఓకే, సో నౌ విల్ ట్రై టు రన్ దిస్. ఓకే, సో Ansible-playbook motd-role.yaml. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ చేంజ్డ్. ఓకే, సో ఇది మనము చేంజ్ అయిందని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో హౌ యూ కెన్ చెక్, మనము Ansible అండ్ adoc కమాండ్ యూజ్ చేసాము. Ansible node 1 -m shell -a cat, ఇక్కడ కాపీ చేసాం మనం etc motd. ఓకే, ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది, బికాస్ ఇక్కడ యూజర్ Ansible అని ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఐ విల్ Ansible యూజర్. ఓకే, అగైన్ విల్ రన్ ది adoc కమాండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో వెల్కమ్ టు Ansible node 1, దిస్ ఈస్ ఫైల్ క్రియేటెడ్ ఆన్ సో అండ్ సో డేట్ అని చూపిస్తుంది, అండ్ ఆల్సో కాంటాక్ట్ ttt@example.com చూపిస్తుంది. ఓకే, సో డిఫాల్ట్స్లో మెయిన్ డాట్ యామల్లో ఉన్న వేరియబుల్ని యూజ్ చేయట్లేదు, ప్లేబుక్లో ఉన్న యామల్ని ప్లేబుక్లో ఉన్న వేరియబుల్ని యూజ్ చేస్తుంది, అంటే వీ హ్యావ్ ఓవర్ రిటెన్ దాట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ రోల్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము రోల్స్ని ఓన్గా క్రియేట్ చేయొచ్చు, అండ్ వీ కెన్ రన్ ది ప్లేబుక్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మీకు యూ నీడ్ టు నో ది రోల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, సో రోల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఎ రోల్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, లైక్ రోల్ అనేది ఎప్పుడైనా కానీ ప్లేబుక్ టాస్క్ కంటే ముందు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూలో ఈ క్వశ్చన్స్ చాలామంది అడుగుతారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ప్లేబుక్లో ఒక టాస్క్ ఉంది, రోల్ ఉంది. ఓకే, సో టాస్క్ రన్ అవుతుందా, రోల్ రన్ అవుతుందా అంటే ఫస్ట్ రోలే రన్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత ప్లేబుక్ టాస్క్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, లేదు హ్యాండ్లర్స్ కూడా ఉన్నాయనుకోండి, ఇవి రెండు రన్ అయిన తర్వాత మీకు హ్యాండ్లర్స్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, నేను ఇప్పుడు నా ప్లేబుక్ టాస్క్ని నేను ముందు రన్ చేయాలి, రోల్ కన్నా ముందు నేను రన్ చేయాలి అనుకోండి, ఆప్షన్ ఉందా అంటే ఎస్, వీ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ pre_tasks. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీకు post_task కూడా ఉంటుంది కీవర్డ్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే మీకు ఇట్ ఈస్ యూస్ టు డిఫైన్ ప్లేబుక్స్ దట్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆఫ్టర్ ప్లేబుక్ టాస్క్ అండ్ రోల్స్. ఓకే, సో నేను ఒక టాస్క్ని రోల్స్, ఆ తర్వాత ఒక టాస్క్ తర్వాత ఇంకో టాస్క్ రన్ చేయాలంటే నేను post_checks అని పెట్టవచ్చు. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ షో యూ సింపుల్ డెఫినిషన్ చూపిస్తాను మీకు, టాస్క్ డెఫినిషన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా దగ్గర pre_task.yaml ఫైల్ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నా, రన్ ఏ టాస్క్ బిఫోర్ ఏ రోల్. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద డిఫాల్ట్ వన్. ఓకే, ఎప్పుడైనా రోల్ రన్ అయిన తర్వాత టాస్క్ రన్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం, టాస్క్ రన్ అయిన తర్వాత రోల్ రన్ అవ్వాలని చెప్తున్నాం, అందుకే మనం pre_task అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, సో నేమ్ వచ్చేసి అప్డేట్ m క్యాష్ అంటున్నాను నేను. ఓకే, సో అప్డేట్ క్యాష్. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ m అప్డేట్ క్యాష్. ఓకే, సో రోల్ వచ్చేసి అగైన్ MOTD. ఓకే, సో విచ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లైక్ మన దగ్గర ఉంది, అది ఇందాక చూసాం కదా. సో లైక్ ఐ గో అండ్ వాట్ ఐ డూ, Ansible-playbook pre_task.yaml. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, గ్యాదరింగ్ ఫ్యాక్ట్స్, ఫస్ట్ ఇది ఏం చేస్తుంది, అప్డేట్ m క్యాష్, అంటే నా రోల్ కంటే ముందు ఇది టాస్క్ని రన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఆఫ్టర్ అప్డేట్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ go and it will copy those files. So MOTD ప్లేబుక్ని రన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ m క్యాష్ అయింది, ఆ తర్వాతనే ఇట్ జస్ట్ కాపీడ్ ద MOTD ఫైల్. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ చేంజ్ హియర్, నేను ఇది pre_task కాకుండా, సో వాట్ ఐ డూ, ఐ విల్ సే టాస్క్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో అండ్ కాపీ యువర్ MOTD ఫైల్. ఓకే, ఇక్కడ కాపీ చేసింది, ఆ తర్వాత ఇది అప్డేట్ m క్యాష్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వన్, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ యువర్
టాస్క్ బిఫోర్ ద రోల్ యూ కెన్ యూస్ pre_task అనేది మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, so this is it about roles, this is it about Ansible. Okay, so we have just completed a whole Ansible. Okay, so this is a part 1 కంప్లీట్ చేసేసినాం మనం. పార్ట్ 1 ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ మొత్తం యాన్సిబుల్ ఏందనేది మనం మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసినాం. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ సిస్టమ్ అడ్మిన్ రోల్స్ ఎట్లా చేస్తారు మనం యాన్సిబుల్ యూజ్ చేసి అనేది మనం పార్ట్ 2లో చేసాము. ఓకే, సో ఐ డూ ఇట్ ఓకే, కంటిన్యూషన్లోనే చేస్తాను. బట్ దిస్ ఈజ్ ఇట్. ఓకే, సో ఫర్ యాన్సిబుల్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎనీవన్ వాంట్స్ టు లర్న్ ది యాన్సిబుల్, ఓకే, సో యాన్సిబుల్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది, హౌ వి వర్క్ ఇన్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్, మన రియల్ టైంలో ఎట్లా వర్క్ చేస్తారు అనేది, అంటే ప్లే బుక్స్ కానివ్వండి, రోల్స్ కానివ్వండి, హ్యాండ్లర్స్, రిజిస్టర్స్, వేరియబుల్స్, వాల్ట్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ గురించి మనం మాట్లాడినాము. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చే పార్ట్లో విల్ డిస్కస్ మోర్ ఆన్ సిస్టమ్ రోల్స్ గురించి మాట్లాడదాం, సిస్టమ్ అడ్మిన్ రోల్స్ గురించి మాట్లాడదాం. లైక్ లైనక్స్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది, లైక్ హౌ దే ఆర్ యూజింగ్ యాన్సిబుల్ అనేది. ఓకే, డెవాప్స్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రం దిస్ ఈజ్ ద పార్ట్ 1. సో యూ గైస్ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ ప్లే బుక్, CI/CD పైప్లైన్స్లో ఎట్లా చేస్తాం, ఏం చేస్తాం అనేది, మీరు ఇంటిగ్రేట్ ఎట్లా చేస్తాం అనేది మీరు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసి కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఇట్ ఫర్ ది యాన్సిబుల్. అండ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, క్వెరీస్, కమెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఆల్ ద వీడియోస్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బై. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రైటీ టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో షేర్ చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి, అక్కడ మీకు ఏదైనా క్వెరీస్ ఉంటే అక్కడ పోస్ట్ చేయండి. ఐ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్ దేర్. ఓకే, సో వీఆర్ డూయింగ్ యాన్సిబుల్. ఓకే, సో యాన్సిబుల్ పార్ట్ 1 ఆల్రెడీ చేసేసినాం మనము. ఓకే, సో ఎవరైతే చూడలేదో వెళ్ళి చూడండి. సో లైక్ ఇప్పుడు ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు కంటిన్యూ దట్ యాన్సిబుల్ పార్ట్. ఓకే, సో జనరల్గా లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు get into the Linux administration, this part is like will be helpful మీకు. ఓకే, సో ఆల్రెడీ RHCSA చూడండి. సో RHCSA చూసిన తర్వాత మీరు యాన్సిబుల్ చూస్తే చాలా మంచిది. లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ జాబ్స్ ఆన్ లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, లేదు మీకు యాన్సిబుల్ ఫర్ డెవాప్స్ అనుకుంటే మాత్రం ఈ పార్ట్ 1 వరకు సరిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్, అంటే ఎక్కువ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడేది. ఓకే, సో ఈరోజు వచ్చేసి యాన్సిబుల్లో లైక్ విల్ సీ వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీ యూజ్ ఇన్ ది రియల్ టైమ్. ఓకే, వెన్ వీ హ్యావ్ ఎ లార్జ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఓకే, లార్జ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కువ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ సెషన్లో విల్ సీ ట్రబుల్ షూటింగ్, దెన్ విల్ సీ ఆల్ ద సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టాస్క్. ఒక 7 సెషన్స్ 6 సెషన్స్. ఓకే, సో నౌ I just wanted to cover like what all the things we have in the like large environments. Okay, so major ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ వచ్చేసి లైక్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్స్. ఓకే, సో ఇన్వెంటరీ ఆప్షన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ 2-3 సెషన్స్లో ఐ హావ్ టాక్ లాడ్ అబౌట్ ఇన్వెంటరీస్. ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ దేర్. ఓకే, సో మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఇన్వెంటరీస్ గురించి if you have not watched. Okay, so what exactly we have in the inventories? So inventories లో మనకి జనరల్గా we have all our host names. ఓకే, సో మన హోస్ట్ నేమ్స్ కానివ్వండి, సర్వర్ నేమ్స్ ఆర్ సర్వర్ ఐపీస్ మొత్తం కూడా మనము ఇన్వెంటరీ ఫైల్స్లోనే ఇస్తాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్. లైక్ మీకు ఎక్కడ ఏ రిమోట్ సర్వర్కి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనేది మనము రిమోట్ ఫైల్స్లోనే ఆర్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్స్లోనే ఇన్వెంటరీ ఫైల్స్లోనే మనము డిఫైన్ చేస్తాం ఆ రిమోట్ సర్వర్స్ ఐపీస్ అన్నీ కూడా. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే వీ హ్యావ్ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. మనం ఎన్ని రోజులు చేసింది స్టాటిక్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ డన్ ఆన్ అ స్టాటిక్ హోస్ట్స్. ఓకే, వీ ఆల్సో హ్యావ్ డైనమిక్ ఇన్వెంటరీస్. ఓకే, సో స్టాటిక్ ఇన్వెంటరీస్లో లైక్ వీ హ్యావ్ డన్ లాడ్ ఆఫ్ స్టఫ్. ఓకే, సో మనం ఎన్ని రోజులు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినంటే కూడా స్టాటిక్లోనే చేసినాం. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే వీ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్ త్రూ డైనమిక్. ఓకే, సో డైనమిక్ ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంటంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా హోస్ట్ని ఆర్ సర్వర్స్ని మీ ఐపీ అడ్రస్ని డిస్కవర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ డిస్కవర్ ఆటోమేటికలీ. ఓకే, సో ఏ ఐపీస్ని ఏ హోస్ట్ని అనేది ఇది జనరల్గా డిస్కవర్ చేస్తుంది. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ యూస్ ఫ్రీ ఐపీఏ ఆర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ కానివ్వండి, ఆర్ ఎల్స్ రెడ్ హ్యాట్ శాటిలైట్ సర్వర్స్ని కానీ ఇది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంది అనమాట. యూజ్ చేసి లైక్ ఇట్ విల్
fetch all those details and it will put that in a dynamic inventory. ఆ డైనమిక్ ఇన్వెంటరీ నుంచి మనం ప్లేబుక్ రన్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ గో అండ్ పిక్ ద డైనమిక్ ఇన్వెంటరీ. ఓకే, ఆ డైనమిక్ ఇన్వెంటరీ మనం ఎక్కడ ఇస్తామో ఇన్వెంటరీ నేమ్ జనరల్లీ వేర్ వి గివ్ దట్ విల్ గివ్ on the ansible.cfgలో. ఓకే, ansible.cfgలో మనం ఆ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఇస్తే ఇట్ విల్ గో అండ్ పిక్ దట్ ఇన్వెంటరీ. ఓకే, సో మనకి జనరల్గా వీ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఇన్వెంటరీస్. ఓకే, సో మనం మల్టిపుల్ ఇన్వెంటరీస్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ విల్ బి డిఫైనింగ్ దట్ మల్టిపుల్ ఇన్వెంటరీస్ ఇన్ ఎ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో ఆ డైరెక్టరీని మనం సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ కింద కూడా మనము యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఇన్వెంటరీస్. ఓకే, సో జనరల్గా లైక్ మీకు ఇఫ్ యూ గో టు ది గిట్ హబ్ ఆఫ్ యాన్సిబుల్ ఇన్వెంటరీస్ ఆర్ గూగుల్లో మీకు డైనమిక్ ఇన్వెంటరీస్ అని కొట్టినారనుకోండి, యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ డైనమిక్ ఇన్వెంటరీస్. ఓకే, సో మీకు డైనమిక్ ఇన్వెంటరీస్ అన్నీ కూడా మీరు చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సే డైనమిక్ ఇన్వెంటరీ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ యువర్ ఓన్ డైనమిక్ ఇన్వెంటరీ. ఓకే, సో మీరు డైనమిక్ ఇన్వెంటరీస్ని ఓన్గా రాయాలన్నా కూడా మీరు రాయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ విల్ బీ ఇన్ అ పైథాన్. ఓకే, సో మీరు పైథాన్లో రాయొచ్చు. ఓకే, సో బట్ వెన్ యూ లిస్ట్ దట్ ఇన్ ది యాన్సిబుల్, మీరు ఇప్పుడు యాన్సిబుల్ -inventory -list అని ఉంటుంది. ఓకే, సో లిస్ట్ చేసినప్పుడు మీకు JSON ఫార్మాట్లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో JSON ఫార్మాట్లో మీకు ఆ ఫైల్ మొత్తం కనిపిస్తుంది. యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ దట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ కమాండ్ ఇన్వెంటరీ ansible -inventory -list అని కొట్టిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఇన్ JSON ఫార్మాట్, బట్ మీరు పైథాన్లో రాయొచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ యువర్ ఓన్ డైనమిక్ ఇన్వెంటరీ ఇన్ ది పైథాన్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై బాక్స్, ఓకే, so if I run ansible -inventory -list, okay, so just taking some time. Okay, so ఇక్కడ it is just showing it in a JSON format. Okay, so మీకు JSON format లో మీకు చూపిస్తుంది. Okay, so but you can also write this in the Python. Okay, so for example if I say vim pascal.python file, okay, సో ఇట్లా ఉంటుంది యాక్చువల్గా, లైక్ ఇట్స్ శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే సో ఈ విధంగా మనం డైనమిక్ ఇన్వెంటరీస్ని మనం పైథాన్లో రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ ఇట్ విల్ యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ సబ్ ప్రాసెస్ నుంచి మనకి ఓపెన్ అండ్ పైప్ అనే ప్యాకేజెస్ని ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకొని. ఓకే, సో దెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ గెట్ అండ్ హోస్ట్ అందులోంచి. ఓకే, సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పైథాన్ స్క్రిప్ట్స్ టు రైట్ యువర్ డైనమిక్ ఇన్వెంటరీస్. ఓకే, సో అదే ఇప్పుడు నేను ./pascal.py -list అని అనుకోండి, లైక్ ఇట్ విల్ ఫెచ్ ఆల్ ది థింగ్స్ బై అది మన ETC హోస్ట్లోకి వెళ్ళి ఆ ఫైల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మన లిస్ట్ అంతా కూడా మన సర్వర్ లిస్ట్ మా హోస్ట్ లిస్ట్ అంతా కూడా ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ కోడ్ లైక్ హౌ యూ ఫెచ్ థింగ్స్. మీరు ఓన్లీ IP అడ్రసెస్ ఫెచ్ చేయాలన్నా ఓన్లీ పోస్ట్ నేమ్స్ ఫెచ్ చేయాలని అనుకుంటే మీరు పైథాన్లో రాసి యూ కెన్ ఫెచ్. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ అ రెడీమేడ్ పైథాన్ డైనమిక్ ఇన్వెంటరీస్, గూగుల్లోకి వెళ్ళి మనము డైనమిక్ ఇన్వెంటరీస్ అని కొట్టామనుకోండి, యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ యూజ్ ది డైనమిక్ ఇన్వెంటరీస్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ది ఇన్వెంటరీ ఫైల్స్ ఒకదానిపైన ఇంకో దానికి డిపెండ్ అయ్యి క్రియేట్ చేయలేము. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా ఒక ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్. ఓకే, సో ఈ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఉంటేనే ఇన్వెంటరీ ఫైల్ పనిచేస్తుంది అనేది మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ యాన్సిబుల్లో లేదు. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ కాల్డ్ లైక్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్స్ లైక్ యూ కెనాట్ బి క్రియేటెడ్ విత్ డిపెండెన్సీస్ టు అదర్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది ఇన్వెంటరీస్. ఓకే, సో యూ షుడ్ నో. ఓకే, సో ఇన్వెంటరీ ఫైల్స్ గురించి మీకు లార్జ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ దిస్ ఈస్ ద వే వి సీ. ఓకే, ఏ ఫైల్స్లో ఉంటుంది, ఏ ఫైల్స్లో ఏ ఫోల్డర్స్లో ఉంటుంది అనేది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. మీరు ఫస్ట్ 2 సెషన్స్లోకి వెళ్ళి చూస్తే యూ విల్ సీ ఆల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హోస్ట్ ప్యాటర్న్స్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ వీ గివ్ యాజ్ -host ఇచ్చేసి మనం ఇక్కడ విల్ గివ్ ఏ గ్రూప్ నేమ్ ఆర్ వీ గివ్ ఏ సర్వర్ నేమ్ ఆర్ వీ గివ్ ఆల్. ఓకే, సో ఈ హోస్ట్ ప్యాటర్న్స్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గివ్ star.ttt.com అంటే ttt.comతో ఉన్న సర్వర్స్ ఏ సర్వర్ అయినా సరే ఇట్ విల్ పిక్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఐ సే 192.168.star, ఓకే, ఇట్లా అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ టేక్ ఆల్ ద host which is starting with 192.168తో. ఓకే, లేదు లైక్ నేను వెబ్ అండ్ ఆల్సో లైక్
web in the sense like I wanted to use a server name, group name with IP address అంటే మనము కామా సపరేటెడ్ హోస్ట్ నేమ్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, నేను నా హోస్ట్ నేమ్ ఇస్తా ఆర్ నా గ్రూప్ నేమ్ ఇస్తా అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ గివ్ మై సర్వర్ ఐపీ. ఓకే, సో లేదు ఇప్పుడు ఐ కెన్ యూజ్ ఆల్, నేను అన్ని హోస్ట్లో ఇన్వెంటరీ ఫైల్లో ఉన్న అన్ని హోస్ట్ని యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఆల్ యూజ్ చేస్తా. లేదు ఐ వాంటెడ్ టు యూజ్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ గ్రూప్ ఆర్ సర్వర్ నేమ్ కాల్డ్ వెబ్. ఓకే, సో ఐ కెన్ గివ్ ఎక్స్క్లమేటరీ. ఓకే, సో లైక్ హోస్ట్ ప్యాటర్న్స్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైనా రియల్ టైంలోకి వెళ్ళి చూసినప్పుడు దే యూజ్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ host patterns. Okay, so you should not get confused. Okay, next వచ్చేసి next thing is parallelism. Okay, what do you mean by parallelism? Parallelism అంటే something like if I want to, ఇది నా కంట్రోల్ నోడ్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు రన్ టు ది రిమోట్ నోడ్స్, రైట్? సో మనము డిఫాల్ట్గా ఓన్లీ 5 నోడ్స్కి మాత్రమే కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. 5 నోడ్స్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్ ఆల్ యువర్ స్టఫ్, దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ది నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్ 5 సర్వర్స్. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఫోర్క్ వాల్యూ అంటాం. ఓకే, సో ఈ ఎన్ వాల్యూ ఎప్పుడైనా సరే డిఫాల్ట్ 5 ఉంటుంది. ఓకే, సో లేదు నేను 500 చేయాలనుకుంటున్నా, ఓకే, ప్యారలల్గా నేను 500 సర్వర్స్లో రన్ చేయాలనుకుంటున్నా, ఆర్ ఎల్స్ ఐ వాంట్ టు రన్ ఇట్ ఆన్ 100 సర్వర్స్, యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే, సో ఇది మీరు చేంజ్ చేయొచ్చు, దెర్ వోంట్ బి ఎనీ మచ్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, బట్ ఓకే ఎప్పుడైనా సరే మనము రిమోట్ హోస్ట్కి కనెక్ట్ అయ్యి రిమోట్ హోస్ట్లో మనము మన టాస్క్ రన్ చేస్తాం అనుకోండి, దెర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ, ఎందుకంటే కంట్రోల్ నోడ్ పైన బర్డన్ పడదు. సో ఇండివిజువల్ సర్వర్స్ పైకి వెళ్ళి మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి దేర్ వోంట్ బి ఎనీ ఇష్యూ. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ డివైజెస్ లైక్ నెట్వర్క్ డివైజెస్ ఉన్నాయనుకోండి, మీకు ఏంటంటే ఇవి పైథాన్ సెంట్రిక్ డివైజెస్ కాదు, పైథాన్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేయలేరు. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ టు రన్, యూ కెన్ మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ద కంట్రోల్ నోడ్, దెన్ యూ విల్ పుష్ దట్ టు ది నెట్వర్క్ డివైజెస్. ఓకే, ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మీకు 100 నెట్వర్క్ డివైజెస్ అన్నారనుకోండి ఎగ్జాంపుల్, హ్యూజ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో, సో ఎవ్రీథింగ్ లైక్ మీ కంట్రోల్ నోడ్స్ కూడా ఒక 5 or 10 ఉన్నాయనుకోండి, ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఆ బర్డన్ మొత్తం మీ కంట్రోల్ నోడ్స్ పైన పడుతుంది. మీ కంట్రోల్ నోడ్ ఆ కేపబుల్ ఉందా లేదా, ఆ రిసోర్సెస్ కేపబుల్లా కాదా, అంత మెమరీ ఉందా లేదా, ప్రాసెసెస్ ఉందా లేదా, అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సిపియూస్ ఉన్నాయా లేదా, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాతనే యూ నీడ్ టు చెక్ ఆన్ ద ఫోక్ వాల్యూ. అందుకనే డివైజెస్ ఎక్కువ, అన్ని డివైజెస్ లైక్ Ansible సపోర్ట్ చేసే డివైజెస్ అన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని దే హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ యాజ్ 5 యాజ్ అ డిఫాల్ట్ ఫోర్క్ వాల్యూ. ఓకే, బట్ వీ కెన్ చేంజ్ దిస్ ఫోర్క్ వాల్యూ. మీరు ఈ ఫోర్క్ వాల్యూని చేంజ్ చేయొచ్చు. ఫోర్క్ వాల్యూని చేంజ్ చేసేటప్పుడు యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని మీరు ఫోర్క్ వాల్యూని చేంజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రోలింగ్ అప్డేట్స్. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనకి ఎప్పుడైనా సరే ప్లేబుక్స్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే, సో మనకు అప్డేట్స్ రోలింగ్ అప్డేట్స్ ఉండాలి. లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో అండ్ ఇన్స్టాల్ అన్నిట్లో ఇన్స్టాల్ చేసేసిన అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా డేటాబేస్ సర్వర్ ఉందనుకోండి, నేను అన్నిటిని డౌన్ చేయలేను. ఓకే, సో ఐ నీడ్ టు డూ ఇట్ 1 by 1. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ రోలింగ్ అప్డేట్. ఓకే, సో అట్లాంటి టైంలో వీ కెన్ యూస్ ఏ కీవర్డ్ కాల్డ్ సీరియల్. ఓకే, సో సీరియల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి మనం ప్లేబుక్లో. ఓకే, సో ఇది హోస్ట్ అన్నిటిని కూడా ఇట్ విల్ రన్ ఆల్ ద ప్లేస్ ఇన్ బ్యాచెస్. ఓకే, సో బ్యాచెస్ కింద ఇది రన్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో హౌ యూ హ్యావ్ యువర్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్. డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ గురించి మనం ఆల్రెడీ రోల్స్లో మాట్లాడినాం, లైక్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద డైరెక్టరీస్ వీ హ్యావ్ అనేది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ ది లాస్ట్ సెషన్ అండ్ రోల్స్ చెక్ చేస్తే ఓకే, సో డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ గురించి మొత్తం కూడా మనం మాట్లాడినాం. ఓకే, బట్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇంపోర్ట్ టాస్క్స్ ఆర్ ఇంక్లూడ్ టాస్క్. ఓకే, ఇంపోర్ట్ టాస్క్స్ అంటే ఏమవుతుందంటే లైక్ ఐ కెన్ ఇంపోర్ట్ ఏ టాస్క్. ఓకే, సో ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్గా మనం రాస్తున్నామో టాస్క్ని, ఆ టాస్క్ని మనము మన ఇంక్లూడ్ టాస్క్ ఫైల్లో యాడ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ మన టాస్క్ ఫైల్లో ఏదైతే టాస్క్ ఫైల్ ఉందో ఆ టాస్క్ ఫైల్లో యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే మనము డైనమిక్గా కూడా ఈ టాస్క్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, లైక్ నేను ఏదైనా టాస్క్ యాడ్ చేయలేదు, సో ఐ వాంటెడ్ టు యాడ్ దట్ డైనమికలీ. ఓకే, సో దేర్ ఐ కెన్ యాడ్ దట్ టాస్క్ డైనమికలీ. ఓకే, సో నేను డైనమికల్గా యాడ్ చేసి ఆ టాస్క్ని కూడా ఈ టాస్క్లో రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో హౌ ఐ కెన్ డూ దట్ అనేది నేను మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్.
Okay, so if I go to my includes.yaml, okay, so ఇక్కడ చూసినట్టయితే what I am doing, I am setting up a Apache server. Okay, host all name వచ్చేసి Apache server setup. ఇక్కడ చూడండి ఐఎమ్ ఇంపోర్టింగ్ ఏ టాస్క్. ఓకే, నా టాస్క్ ఫైల్ ఇక్కడ ఐఎమ్ నాట్ రన్నింగ్ ది టాస్క్ హియర్ బట్ ఐఎమ్ ఇంపోర్టింగ్ ఏ టాస్క్. ఓకే, సో ఎట్లా ఇంపోర్ట్ చేసినాం, సో ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ ఇన్స్టాల్ -setup.yaml. ఓకే, సో ఈ YAML ఫైల్ని నేను ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ యూజింగ్ వార్స్ ప్యాకేజ్ httpd సర్వీస్ వచ్చేసి httpd. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు నా YAML ఫైల్ని చూసాను అనుకోండి, ఇన్స్టాల్ -setup.yaml ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ మై టాస్క్ ఫైల్. ఓకే, సో ఏదైతే టాస్క్ ఫైల్ ఉందో నేను ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంపోర్టింగ్ దట్ ఇన్ టు మై ప్లేబుక్. ఓకే, సో ఆర్ మై YAML ఫైల్. ఓకే, నా మెయిన్ YAML ఏదైతే రన్ చేస్తున్నానో అక్కడ నేను దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫెచింగ్ దట్ నేమ్. ఓకే, సో వేరియబుల్ httpd yum install httpd అండ్ ఆల్సో సర్వీస్ httpd నేను రన్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ ఎనేబులింగ్ దట్ సర్వీస్. ఓకే, సో ఇది నా YAML file. Okay, so but I'm calling from includes.yaml. Okay, so if I run this, ఎట్లాగో నాకు సర్వర్స్ లేవు. ఓకే, I have just అన్ని నేను డౌన్ చేసినాను బట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ రన్ దిస్, ఓకే, సో యూ విల్ గెట్ ది థింగ్స్. ఓకే, ఇట్ విల్ ఫెచ్ ఫ్రమ్ ది ఇన్స్టాల్ -setup.yaml నుంచి ఫెచ్ చేస్తుంది అనమాట. Okay, so this is how you can do include and also import tasks. Okay, so this is like ఏంటంటే మీకు ఒక అవగాహన ఉండాలి, లైక్ హౌ ఇన్వెంటరీ వర్క్స్, హౌ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ వర్క్, వాట్ ఆర్ ద హోస్ట్ ప్యాటర్న్స్ అనేది. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూర్ వర్కింగ్ ద హ్యూజ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ సెషన్స్ విల్ సీ సమ్ ట్రబుల్ షూటింగ్, Ansibleలో ఎట్లా ట్రబుల్ షూట్ చేస్తాము, ఆ తర్వాత విల్ సీ ఆల్ ద లైనక్స్ సర్వీస్ టాస్క్స్. ఓకే, సో బిఫోర్ వాచింగ్ దీస్ వీడియోస్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ RHCSA వీడియోస్ మొత్తం చూసిన తర్వాతనే ఇది చూడండి, సో దట్ ఇట్ విల్ బి లైక్ మీకు జాబ్ క్రాక్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది యాజ్ అ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ లైనక్స్. ఓకే, సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బై. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టచ్ టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో షేర్ చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. అండ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి, అక్కడ యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో వీఆర్ డూయింగ్ Ansible. ఓకే, సో లెట్ మీ డూ దిస్. ఓకే, సో Ansibleలో మనం ట్రబుల్ షూటింగ్ చూద్దాం, లైక్ హౌ యూ ట్రబుల్ షూట్ Ansible. ఓకే, సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, లైక్ హౌ యూ ట్రబుల్ షూట్ Ansible. ఓకే, ఇష్యూస్ ఏమైనా వస్తే మనము Ansibleలో ఎట్లా ట్రబుల్ షూట్ చేస్తామని చూద్దాం. ఓకే, సో జనరల్గా లాగింగ్ అనేది మనకి Ansibleలో ఉండదు. లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ సీ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ డిఫాల్ట్ లాగింగ్, లైక్ మీరు వేర్లాగ్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయడం కానీ లేకపోతే సపరేట్ లాగ్ ఫైల్ కానీ మనకి Ansibleలో డిఫైన్ అయ్యి ఉండదు. ఓకే, కాకపోతే మనం ఏంటంటే వీ కెన్ సెట్ Ansible లాగ్ పాత్. ఓకే, సో log_path అన్నాం అనుకోండి, సో వీ కెన్ సెట్ ది లాగ్ పాత్. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడ ఇస్తాం మనము Ansible.cfgలో ఇస్తాం. ఓకే, సో Ansible.cfgలో log_path అని ఇచ్చేసి ఇఫ్ ఐ గివ్ మై directory.log లేకపోతే ఏదైనా పాత్ ఇచ్చేసిన అనుకోండి, అక్కడ మనకి లాగ్స్ క్రియేట్ అయిపోయి. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ వీ హ్యావ్ అ డిఫాల్ట్ లాగ్స్. ఓకే, వేర్లాగ్లో కూడా మనము రైట్ చేయలేము అంటిల్ అండెస్ యు ఆర్ ఎ sudo. ఓకే, సో మనం ఎట్లాగో Ansible యూజర్తో చేస్తాం కాబట్టి, సో వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ విత్ ది sudo, లైక్ చేస్తలేం కాబట్టి అది వేర్లాగ్లో మనకి రైట్ అవ్వదు Ansible లాగ్స్ అనేది. ఓకే, సో ఇంకో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా యూజ్ చేసినప్పుడు యూ షుడ్ ఆల్సో యూజ్ లాగ్ రొటేషన్స్. ఓకే, సో లాగ్ రొటేషన్స్ కూడా మనం యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో నౌ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసాము, లైక్ హౌ వీ కెన్ డూ దిస్ అనేది. ఓకే, సో ఐమ్ ఇంటూ మై Ansible బాక్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాది vsftpd.yaml ఫైల్ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ YAML ఫైల్ని నేను డిప్లాయ్ చేసి చూస్తాను. ఓకే, సో ఐల్ సీ ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎనీ ఎర్రర్స్. ఓకే, సో మన మెయిన్ ఎజెండా వచ్చేసి ఎర్రర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను Ansible.cfgలో నా లాగ్ పాత్ రాయాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే Ansible.cfg. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఐ హ్యావ్ జస్ట్ డన్ దిస్. ఓకే, సో నా లాగ్ పాత్ వచ్చేసి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే
ఓకే ఇన్సర్ట్ మోడ్లోకి వెళ్ళేసి ఓకే సో ఇఫ్ ఐ సే ttt11.log ఓకే సో ఇది నా 11th సెషన్ కాబట్టి మనది ఓకే సో ఇఫ్ ఐ సే ttt11.log ఓకే సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్ ఓకే సో log underscore path అనేది ఇచ్చిన మనము ఓకే సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్ ఓకే సో ఇఫ్ ఐ రన్ సంథింగ్ కాల్డ్ ansible hyphen playbook vsftpd.yaml ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి లైక్ వీఆర్ సీయింగ్ సమ్ ఎర్రర్ ఓకే సో ఎర్రర్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ వై లోడింగ్ YAML అంటుంది ఓకే సో హియర్ యూ ఆర్ సీయింగ్ సమ్ ఎర్రర్ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ సీ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఇన్ మై లాగ్ ఓకే సో నా లాగ్లో ఇట్ హ్యాస్ కమ్ ఓకే సో ఇది నా లాగ్ ఫైల్ లాగా ఇప్పుడు నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇందులో లాగ్ అయింది నా లాగ్ ఓకే అక్కడ ఏది లాగ్ అయిందో ఇక్కడ కూడా అదే లాగ్ అయింది అక్కడ ఏమొచ్చింది ఎర్రర్ మనకి ఇక్కడే వచ్చింది కాకపోతే వెన్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ సైమల్టేనియస్లీ రన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా కానీ లాగ్ మిస్ అయింది అనుకోండి యూ కెన్ గో టు దిస్ ఫైల్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ వాట్ ఈస్ దేర్ అనేది ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి హియర్ అని వచ్చింది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఇష్యూ ఉందని చెప్తుంది యూ కుడ్ బి రాంగ్ బట్ దిస్ వన్ లుక్స్ లైక్ ఇట్ మైట్ బి అన్ ఇష్యూ విత్ మిస్సింగ్ కోడ్స్ ఓకే సో క్లియర్గా చెప్తుంది ఇక్కడ మనకి కోడ్స్ మిస్ అవుతున్నాయి అని చెప్తుంది ఓకే సో ఎప్పుడైనా సరే వేరియబుల్ మనం స్టార్టింగ్లో ఇచ్చినప్పుడు కోడ్స్ ఇవ్వాలని నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన మీకు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గో టు vsftpd.yaml ఓకే సో మనం ఇప్పుడు దీన్ని కొటేషన్స్లో పెడదాం ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి జనరల్గా మీకు ఈ ఎంలో కూడా మనకు చూపిస్తుంది ఓకే సంథింగ్ లైక్ డిఫరెంట్ కలర్ చూపిస్తుంది ఓకే సో లెట్ మీ గో టు ఇన్సర్ట్ మోడ్ ఓకే సో లెట్ మీ గివ్ యూ దిస్ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి సో నౌ ఇఫ్ ఐ సే wq ఓకే సో అగైన్ ఐ రన్ దిస్ ఓకే సో మళ్ళీ రన్ చేసి చూద్దాం ఓకే సో నో హోస్ట్ మ్యాచ్ అంటుంది ఇప్పుడు ఓకే సో ఏ హోస్ట్ మ్యాచ్ అవ్వలేదని చెప్తుంది ఓకే సో లెట్ మీ గో అండ్ సీ వాట్ ఆల్ ద హోస్ట్ వీ హ్యావ్ ఓకే ఓకే సో నా YAML ఫైల్లో ఐ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ మై హోస్ట్ ఓకే ఆల్ అని ఇస్తాను నేను ఓకే సో అగైన్ ఐ విల్ ట్రై టు రన్ దిస్ ఓకే సో ansible hyphen playbook vsftpd.yaml okay so just taking some time ఓకే సో నవ్ ఇప్పుడు ఇది ఏ ఎర్రర్స్ లేకుండా రన్ అవుతుంది ఓకే సో నవ్ ఇట్లా ఈ విధంగా మనము లాగ్స్ చెక్ చేయొచ్చు ఓకే అండ్ ఆల్సో ఇట్లనే కాకుండా లైక్ వీ కెన్ ఆల్సో చెక్ లైక్ అంటే మనము ఏదైనా ప్లేబుక్ రన్ చేసే ముందే లైక్ వీ కెన్ ఆల్సో చెక్ ది సింటాక్స్ ఆఫ్ దట్ ఓకే సో ఎట్లా చెక్ చేస్తామంటే మనము ansible hyphen playbook ఓకే ansible hyphen playbook సో ఇప్పుడు నేను hyphen syntax hyphen check CHECK ఓకే vsftpd.yaml ఓకే సో ఇట్లా కూడా మనము సింటాక్స్ చెక్ చేయొచ్చు ఓకే సో ప్లేబుక్ vsftpd ఇట్స్ నార్మల్ అంటుంది ఓకే అదే నేను ఇప్పుడు vsftpd.yaml ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చేంజ్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వ్యాట్స్ బదులు ఇఫ్ ఐ గివ్ ఐ ఓకే ఏదైనా మిస్టేక్ చేసిన అనుకోండి నవ్ ఇఫ్ ఐ చెక్ ది సింటాక్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మీకు రన్ చేసే ముందే మనం సింటాక్స్ చెక్ చేయొచ్చు లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది ఇష్యూ అనేది మనం ముందే రన్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు సింటాక్స్ చెక్ కూడా చేయొచ్చు ఓకే సో లెట్ మీ అగైన్ మాడిఫై దిస్ ఓకే సో నౌ ఐ నో ఐ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ రాంగ్ సో వ్యార్ wq ఓకే సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూపిస్తుంది మనకి ఓకే సో ఇక్కడ వీ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ రాంగ్ అనేసి ఓకే సో నౌ ఐ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఇట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్ అగైన్ మనకి ఏ సింటాక్స్ లేదని అంటే సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఏం లేదని చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఓకే సో ఈ విధంగా లైక్ వెనెవర్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ ప్లేబుక్స్ జనరల్గా మనం సింటాక్స్ చెక్ చేసుకోవాలి ఓకే సో సింటాక్స్ చెక్ చేసుకోవడానికి మనకు ఆల్రెడీ ప్లేబుక్లో యూ హ్యావ్ ది ఆప్షన్ కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డీబగ్ మోడ్ ఆర్ డీబగ్ మాడ్యూల్ ఓకే సో డీబగ్ మాడ్యూల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వేరియబుల్స్ అనేవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి మనకి ప్లేబుక్స్లో రైట్ సో డీబగ్ మాడ్యూల్లో కూడా లైక్ వెనెవర్ డీబగ్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ షో వాల్యూస్ అంటే ఏ వేరియబుల్స్కి ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ చూపిస్తుంది అది ఓకే సో మనం ఎక్కడైనా మిస్టేక్ చేసాం అనుకోండి ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి అది మనకి ముందే చూపించేస్తుంది డీబగ్ మాడ్యూల్ అనేది ఓకే సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ ద డీబగ్ మాడ్యూల్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ యూ గో అండ్ నీడ్ టు చెక్ ఇన్ ది ansible hyphen doc ఓకే సో ansible hyphen docలో మనకి ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంటుంది ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో టు ansible hyphen doc debug mode ఓకే సో ఇక్కడ మనకి క్లియర్ దిస్ మాడ్యూల్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ బై ది ansible కోర్ టీమ్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను వెర్బోసిటీ అని ఉంది ఓకే సో వెర్బోసిటీ అంటే మనకి వెనెవర్ వీ యూస్ 3 V's ఓకే
Okay, so a number that controls when the debug is run, if you set to 3, it will only run debug when -vvv or above. Okay, debug మనం 3 అని ఇచ్చినాం అనుకోండి, -vvv అని రన్ ఇస్తున్నప్పుడే అది రన్ అవుతుంది, లేకపోతే రన్ అవ్వదు. అండ్ డిఫాల్ట్ ఇస్ 0 అంటుంది. ఓకే, సో మనం ఏమీ మెన్షన్ చేయకపోతే ఇట్ విల్ బి 0. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ షో యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ ఇప్పుడు మన దగ్గర debugme.yaml అని ఒక ఫైల్ ఉంది. ఓకే, సో షో హౌ డీబగ్ వర్క్స్ అనేది నేను నేమ్ ఇచ్చిన, హోస్ట్ ఆల్ యూజర్ లిండా. ఓకే, సో నేమ్ వచ్చేసి షో వాల్యూ ఆఫ్ ఎ ఫ్యాక్ట్. ఓకే, సో ఈ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్స్ జస్ట్ టేకింగ్ ది ఫ్రీ మెమొరీ. ఓకే, సో యాన్సిబుల్ ఫ్యాక్ట్స్ నుంచి మెమొరీ తీసుకుంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫిక్స్ మీ షో ఏ కస్టమ్ వేరియబుల్. ఓకే, కస్టమ్ వేరియబుల్ రన్ చేయాలని చెప్తున్నాను. ఓకే, డీబగ్ వచ్చేసి వేరియబుల్ యూజర్, వెర్బాసిటీ వచ్చేసి 1 అని ఇచ్చిన, అంటే మనము ఒక్క -v వాడినా కానీ మనకి డీబగ్ మోడ్ చూపించాలి. ఓకే, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ షో అని చూపిస్తున్నాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ రన్ ఒకసారి, ఓకే నేను ఇప్పుడు Ansible -playbook debugme.yaml ఫైల్ రన్ చేస్తాం. ఓకే, సో నౌ విల్ సీ హౌ ఇట్ షోస్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గ్యాదరింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, సో నా మెమొరీ ఎంత ఫ్రీ ఉంది అనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, సో నేను లోకల్ హోస్ట్లో రన్ చేస్తున్నా, దిస్ మెసేజ్ హ్యాస్ 918 అవైలబుల్ ర్యామ్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూసినట్టయితే దిస్ ఈజ్ స్కిప్పింగ్. ఓకే, ఇది స్కిప్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫైన్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ యూజ్ 1v, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ యూజ్ -v, ఓకే, సో -v యూజ్ చేసినప్పుడు నౌ ఇట్ విల్ గో అండ్ షో మీ దట్ డీబగ్ మోడ్. ఓకే, సో డీబగ్ మోడ్లో మనకి రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనము వెర్బాసిటీ 1 అని ఇచ్చినాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నౌ ఇట్ హ్యాస్ రన్. ఓకే, సో యూజర్ Ansible యూజర్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇందాక ఇది స్కిప్ అయింది, రైట్? ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే లైక్ లెట్ us ట్రై విత్ ఆప్షన్ 3. ఓకే, సో ఇప్పుడు వెర్బాసిటీ 3 ఇచ్చిన అనుకోండి. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ Ansible playbook, ఓకే, సో ఇప్పుడు నౌ ఇట్ విల్ సే లైక్ ఇది స్కిప్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే మనం ఓన్లీ 1v యూజ్ చేసినాం. వీ నీడ్ టు యూజ్ 3v's డీబగ్ మోడ్లో. ఓకే, సో మనం ఇంతకుముందు కూడా లైక్ వెన్ వీ హ్యావ్ రన్ సమ్ ప్లేబుక్స్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇట్, బట్ మనం ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఇక్కడ మనం వెర్బాసిటీని మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో డిఫైన్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ హౌ మెనీ నంబర్స్ ఆఫ్ వెర్బాసిటీ నంబర్ మనం ఇచ్చిన అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, స్కిప్డ్ రీజన్ కూడా చెప్తుంది ఇక్కడ, వెర్బాసిటీ థ్రెషోల్డ్ నాట్ మెట్. ఓకే, సో మనం వెర్బాసిటీ థ్రెషోల్డ్ ఏమి ఇచ్చినాం, 3 ఇచ్చినాం. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఇది మీట్ ఇక్కడ మనము కమాండ్లో ఓన్లీ 1v ఇచ్చినాం. ఓకే, సో అందుకని మనకి ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము డీబగ్ మోడ్ని కూడా ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ డూ ది ట్రబుల్ షూటింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ యూజింగ్ చెక్ మోడ్. ఓకే, సో చెక్ మోడ్ ఎట్లా యూజ్ చేసాం కూడా చూద్దాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద చెక్ మోడ్? ఓకే, సో చెక్ మోడ్ వచ్చేసి లైక్ వెన్ ఎవర్ వి సే Ansible -playbook, ఓకే, Ansible -playbook -check. ఓకే, -check Ansible playbook మీద రన్ చేసిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ది చెక్ మోడ్. ఓకే, సో చెక్ మోడ్ అంటే ఏంటంటే ఇది మనకి ప్లేబుక్ రన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, కాకపోతే ఇది ఇన్స్టాల్ చెయ్యదు. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ షోస్ ది అవుట్పుట్. ఓకే, సో మీ ప్లేబుక్ ఎట్లా రన్ అవుతుంది అనేది చూపిస్తుంది, అంతేగాని దిస్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు యాక్చువల్లీ చేంజ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఇది మనకి ఏమి కూడా చేంజ్ చేయదు. ఓకే, సో చెక్ మోడ్ చెక్లో రన్ చేస్తే, ఓకే, చెక్లో రన్ చేసి, అండ్ ఆల్సో మనము చెక్ _mode అనేది ఎస్ అని పెట్టాం అనుకోండి మన టాస్క్లో. ఓకే, సో ఇట్ విల్ రన్ దట్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ఇన్ చెక్ మోడ్. ఆ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ని చెక్ మోడ్లో రన్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, యాక్చువల్లీ చెక్ మోడ్ అనేది మనకి ప్రీవియస్ వర్జన్స్లో వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ Ansible 2.6 ముందు ఇది ఆల్వేస్ _run అని ఉండేది. ఓకే, సో ఎవరైనా ఇంకా ఆ ఓల్డ్ వర్జన్స్ యూజ్ చేస్తుంటే మీకు ఆల్వేస్ _run ఈజ్ ఎస్ అని కనిపిస్తుంది. ఓకే, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ చేంజ్డ్ యాజ్ ద చెక్ మోడ్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే చెక్ మోడ్లో మనకి వీ కెన్ ఆల్సో డూ చెక్ మోడ్ ఆన్ టెంప్లెట్స్. ఓకే, సో టెంప్లెట్స్ పైన ఎట్లా చేస్తామంటే మనకి -diff అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ -diff అనేది మనం Ansible ప్లేబుక్లో రన్ చేసినాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో ద డిఫరెన్సెస్. అది ఏదైతే టెంప్లెట్ ఫైల్స్లో ఉన్నాయో మనకి మేనేజ్ హోస్ట్లో డిఫరెన్సెస్ చూపిస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ కమాండ్ వచ్చేసి లైక్ Ansible -playbook -check -diff ఏదైనా ప్లేబుక్ నేమ్ .yaml. ఓకే, సో ఇట్లా మనం రన్ చేస్తే మనకి ఇట్ విల్ షో ద డిఫరెన్సెస్. ఓకే, సో టెంప్లెట్లో మనకి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ని చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, టెంప్లెట్లో మనం చేసిన డిఫరెన్సెస్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రన్ Ansible
hyphen playbook, okay, hyphen check, ఓకే, హైఫన్ చెక్. సేమ్ మనం ఇప్పుడు vsft pd.yaml మీద రన్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే ఇది నాకు ఇన్స్టాల్ చేయట్లేదు సిస్టమ్ పైన. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ చెకింగ్ హౌ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రన్ అనేది. ఓకే, సో ఎట్లా రన్ అవుతుంది అనేది మాత్రమే ఇది మనకి చూపిస్తుంది. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్. యాక్చువల్లీ మనకి సిస్టమ్ పైన ఇన్స్టాల్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో జస్ట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అస్ ది అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఏమవుతుంది అనేది. ఓకే, సో ఇది ఫెయిల్డ్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇది ఏపీటీ మేనేజర్, ఎందుకంటే నాది ఇది ఏపీటీ సిస్టమ్. ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ మనము రన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో అందుకని మనకి ఇది ఎర్రర్ వస్తుందని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ రన్. ఓకే, సో ఇది నా సిస్టమ్ పైన రన్ చేయలేదు, నేను ఓన్లీ చెక్ చేస్తున్నా ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదా అని. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ డూ ది హైఫన్ చెక్ మాడ్యూల్. ఓకే, ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము హౌ వీ యూస్ మాడ్యూల్స్ ఫర్ ట్రబుల్ షూటింగ్ చూద్దాం. ఓకే, సో ట్రబుల్ షూటింగ్ అని టెస్టింగ్ అని ఎట్లా చేస్తాం అనేది. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి వెనెవర్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మాడ్యూల్స్ మనం యూఆర్ఐ అని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో యూఆర్ఐ వచ్చేసి లైక్ వీ కెన్ చెక్ ది కంటెంట్ విచ్ ఈస్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ది స్పెసిఫిక్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, సో ఏ యూఆర్ఎల్ నుంచి అయితే స్పెసిఫిక్గా మనకి కంటెంట్ రిటర్న్ అవుతుందని చెక్ చేయొచ్చు యూఆర్ఐ యూజ్ చేసి. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ యూజ్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో స్క్రిప్ట్ అనేది లైక్ విచ్ లైక్ మనకి కంట్రోల్ నోడ్ పైన రన్ చేస్తాం మనము. ఓకే, సో వేర్ మేనేజ్ హోస్ట్ పైన రన్ చేయడానికి అంటే లైక్ విల్ రన్ ఏ స్క్రిప్ట్ ఫ్రమ్ ద కంట్రోల్ నోడ్ ఆన్ ద మేనేజ్డ్ హోస్ట్. ఓకే, సో మేనేజ్డ్ హోస్ట్ పైన రన్ చేస్తాము ఫ్రమ్ కంట్రోల్ నోడ్. ఓకే, సో కంట్రోల్ నుంచి మనం ఎప్పుడైతే మేనేజ్ హోస్ట్ పైన రన్ చేస్తామో అప్పుడు మనం స్క్రిప్ట్ అని యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ స్టాట్. ఓకే, సో స్టాట్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ విల్ చెక్ ది స్టేటస్. ఓకే, సో మన ఫైల్ స్టేటస్ని మనకి చెక్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ స్టాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసెట్. ఓకే, అసెట్ మాడ్యూల్ వచ్చేసి లైక్ దిస్ విల్ ఫెయిల్ విత్ అన్ ఎర్రర్ ఇఫ్ ఎ స్పెసిఫిక్ కండిషన్ ఈజ్ నాట్ మెట్. ఓకే, సో ఏదైనా కండిషన్ మీట్ అవ్వలేదు అనుకోండి ఈ అసెట్ అనే మాడ్యూల్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ స్టాట్లో జనరల్గా లైక్ వెనెవర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్టాట్ మాడ్యూల్ సో విల్ యూజ్ ఏ టైమ్. ఓకే, సో ఏ టైమ్ అనేది ఏంటంటే లైక్ ఇట్ విల్ షో లాస్ట్ యాక్సెస్ టైమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఓకే, సో ఫైల్ని మనం ఎప్పుడు లాస్ట్ యాక్సెస్ చేస్తాం అనేది చూపిస్తుంది మనకి. అండ్ ఇఫ్ ఐ సే ఈస్ డిఐఆర్ అంటే లైక్ ఇది డైరెక్టరీయా కాదా. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఓకే, సో ఇది డైరెక్టరీ అయితే ఇట్ విల్ షో యాజ్ ట్రూ. ఓకే, ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, ఎగ్జిస్ట్ అంటే కూడా లైక్ ఫైల్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈ ఫైల్ ఉంటే అది ట్రూ అని మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఫాల్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సైజ్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ షో ద సైజ్ ఆఫ్ అ ఫైల్ ఆర్ షోస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఎ ఫైల్ ఇన్ బైట్స్. ఓకే, సో బైట్స్లో మనకి ఫైల్ సైజ్ని షో చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో విల్ సీ సమ్ లైక్ విల్ రన్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో రన్ చేసి నేను మీకు చూపిస్తాను సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే, సో లెట్ మీ గో టు మై బాక్స్. ఓకే, so now let me clear the screen. Okay, so if I say vi bash version.yaml. okay, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తుందంటే ఐఎమ్ జస్ట్ అనలైజింగ్. ఓకే, సో నా దాంట్లో ఏమేమి ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్నాయి అనేది నేను అనలైజ్ చేయడానికి. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ బ్యాష్. ఓకే, సో ఏ బ్యాష్ వర్జన్ యూజ్ చేస్తున్నాము or else what all the packages we are using అనేదాన్ని చెక్ చేయడానికి ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ YAML ఫైల్. ఓకే, సో అన్ని ప్యాకేజెస్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్డ్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ లిస్ట్ ఆల్ ద ప్యాకేజెస్. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసేది లైక్ ఎక్కడి నుంచి పుల్ చేసేది Ansible_facts. ఓకే, Ansible facts నుంచి నాకు ప్యాకేజెస్ అన్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇన్ ది ఎండ్ ఇట్ విల్ షో బ్యాష్ వర్జన్. ఓకే, సో ఇక్కడ వర్జన్ వచ్చేసి Ansible facts నుంచి మనము బ్యాష్ వర్జన్ని పిక్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో bash in Ansible facts packages. Okay, so now oops, okay, just save this and ఇప్పుడు నేను దీన్ని రన్ చేస్తాను నేను. ఓకే, bash version.yaml. ఓకే, సో హౌ దిస్ వర్క్స్ అంటే నాకు మనకి ఎందుకు అంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు వర్జన్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి, యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ చెక్ ఎ పర్టికులర్ వర్జన్. ఓకే, సో ఏ ప్యాకేజ్ ఏ వర్జన్ యూజ్ చేస్తుందని పర్టికులర్ వర్జన్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ రన్ దిస్ YAML ఫైల్. ఓకే, సో దట్ ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద వర్జన్స్. మీకు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా వర్జన్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రావు. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ ది ప్లే బుక్స్ మీకు
రిమోట్ హోస్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ సేస్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ వర్జన్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఈ ప్యాకేజ్ లేదు ఆర్ ఈ ప్యాకేజ్ వేరే దీంట్లో ఉంది అనేసి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ అప్ బికాస్ దిస్ ఈస్ అన్ ఏపీటీ నా దాంట్లో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, కాకపోతే మీరు ఇట్లా ఈ బ్యాష్ వర్జన్ .yaml రన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ షో ఆల్ యువర్ బ్యాష్ వర్జన్స్ అండ్ ఆల్సో ప్యాకేజెస్ యూ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, so then if I show you vim asset, okay, asset dot, okay, asset stat dot yaml. Okay, so ఇక్కడ చూడండి. సో now ఇది ఏం చేస్తుందంటే this is just checking, okay, so whether this is a directory or not. Okay, so let me change my host file. Okay, so ఇక్కడ చూడండి స్టాట్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నా /etc. ఓకే, సో /etc అనేదాన్ని మనకు ఇందులోకి వెళ్ళిపోతుంది, రిజిస్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, సో రిజిస్టర్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటాను నేను అసెట్ దాట్ STA అవుట్పుట్ రిజిస్టర్ది స్టాట్ డాట్ ఈస్ dir అంటే ఇది డైరెక్టరీయా కాదా. ఓకే, సో ఇట్స్ జస్ట్ చెకింగ్ వెదర్ దిస్ ఈజ్ ఎ డైరెక్టరీ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే escape save, again if I run Ansible -playbook asset stat.yaml. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది డైరెక్టరీ కాబట్టి ఇట్ విల్ రిటర్న్ as ట్రూ, ఎందుకంటే /etc అనేది డైరెక్టరీ కాబట్టి. ఓకే, సో లెట్ us wait. ఓకే, సో యా స్టార్ట్ డైరెక్టరీ, దెన్ ఇట్ సేస్ ఆల్ అసెషన్స్ పాస్డ్. ఓకే, సో అన్ని కూడా పాస్డ్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ ఈజ్ అ డైరెక్టరీ అని చూపిస్తుంది మనకి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ పాస్డ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము, సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ విల్ సే etc/host. ఓకే, సో etc/host అనేది డెఫినెట్లీ ఇట్స్ నాట్ అ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో నౌ ఇట్ షుడ్ త్రో ఎర్రర్. ఓకే, సో ఇది అసర్షన్ ఫెయిల్డ్ అని రావాలి మనకు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ చెక్ ది లైక్ మనం మాడ్యూల్స్ యూజ్ చేసి కూడా వీ కెన్ టెస్ట్ థింగ్స్. ఓకే, సో మనం ప్యాకేజెస్ టెస్ట్ చేయొచ్చు, వీ కెన్ యూజ్ స్టాట్, వీ కెన్ యూజ్ అసెషన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది అవుట్పుట్. ఓకే, సో అసెషన్ ఫెయిల్డ్ అనేసి మనకి అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ హౌ యూ డూ ది ట్రబుల్ షూటింగ్ ఆన్ కనెక్షన్స్. ఓకే, మనకి కనెక్షన్ ఇష్యూస్ రెగ్యులర్గా వస్తుంటాయి మనకి Ansible. ఓకే, బట్ హౌ యూ చెక్. ఓకే, సో హౌ విల్ యూ ట్రబుల్ షూట్ దాట్. ఓకే, సో కనెక్షన్ ఇష్యూస్ ఎప్పుడైనా కానీ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ కనెక్షన్ ఇష్యూస్, సంథింగ్ లైక్ మీకు ఇఫ్ యు ఆర్ ఇష్యూయింగ్ సెట్టింగ్ అప్ ఆన్ ద ఫిజికల్ కనెక్షన్. ఓకే, సో మీకు ఫిజికల్ కనెక్షన్ పైన రావచ్చు, లేదంటే ఇఫ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ టాస్క్ యాజ్ అ టార్గెట్ యూజర్. ఓకే, సో మీరు టార్గెట్ యూజర్ కింద రన్ చేసినప్పుడు కూడా మీకు కనెక్షన్ ఇష్యూస్ రావచ్చు. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వెన్ ఎవర్ యూ సీ కనెక్షన్ ఇష్యూస్, ఓకే, సో మనము పింగ్ కమాండ్ యూజ్ చేసి చెక్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ షో యూ దాట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ అథెంటికేషన్ ఇష్యూస్. ఓకే, సో అథెంటికేషన్ ఇష్యూస్లో ఎప్పుడైనా సరే, సో వీ కెన్ ద మస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే అథెంటికేషన్ ఇష్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు, ఓకే, సో యూ నీడ్ టు కన్ఫర్మ్ ద రిమోట్ యూజర్ సెట్టింగ్. ఓకే, సో రిమోట్ యూజర్ సెట్టింగ్ కంపల్సరీ మీరు, ఓకే, రిమోట్_యూజర్ సెట్టింగ్ మీరు కంపల్సరీ చెక్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు కన్ఫర్మ్ ద హోస్ట్ కీ. ఓకే, హోస్ట్ కీ సెటప్ మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో యూ నీడ్ టు చెక్ దట్ హోస్ట్ కీ సెటప్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ బికమ్ యూజర్. ఓకే, సో ఇది కరెక్ట్గా మనము ఇచ్చినామా లేదా, బికమ్ యూజర్ అనేది కూడా చూసుకోవాలి. అండ్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దాట్ మీరు సూడోని కరెక్ట్గా కాన్ఫిగర్ చేసిరా లేదా. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అథెంటికేషన్. ఓకే, సో రిమోట్_యూజర్ ఏమి ఇస్తున్నారు, హోస్ట్ కి సెటప్ అయిందా లేదా కరెక్ట్గా, బికమ్ యూజర్ కరెక్ట్గా ఇస్తున్నారా లేదా, అండ్ ఆల్సో సూడో కాన్ఫిగర్ చేసినారా లేదా కరెక్ట్గా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో అనదర్ కనెక్షన్ ఇష్యూ వచ్చేసి మనకి కనెక్టింగ్ టు ది మేనేజ్డ్ హోస్ట్. ఓకే, సో మనం ఏదైతే రిమోట్ హోస్ట్కి కనెక్ట్ అవుతుంటామో ఆ రిమోట్ హోస్ట్కి మేనేజ్ హోస్ట్కి కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మనకి కనెక్షన్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో జనరల్గా మనకు ఎప్పుడైనా సరే వెన్ హోస్ట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఎట్ డిఫరెంట్ ఐపీ అడ్రసెస్, ఓకే, డిఫరెంట్ ఐపీ అడ్రసెస్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనము Ansible_host యూజ్ చేస్తాం మనము. ఓకే, Ansible_host అనేది మనము ఇన్వెంటరీలో స్పెసిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఎట్లా కనెక్ట్ అవ్వాలి అనేసి. ఓకే,
సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ttt.example.com అనేసి నా హోస్ట్ నేమ్ ఉంది అనుకోండి. దెన్ ఐ కెన్ గివ్ దట్ Ansible_host ఈక్వల్ టు నేను ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ 192.168.3.4. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఇష్టం అనుకోండి. లైక్ దిస్ విల్ గివ్ యూ పర్సిస్టెంట్ వే. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనకు మేనేజ్ హోస్ట్ కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు అప్పుడప్పుడు లైక్ విల్ సీ సమ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎరర్స్. ఓకే, సో మనకి ఇది కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని ఇష్యూస్ వస్తున్నప్పుడు యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూస్ manage_host ఈక్వల్ టు ఐపీ అడ్రస్ అని ఇచ్చారనుకోండి. ఇట్ విల్ బీ వెరీ గుడ్ టు మేనేజ్ యువర్ మేనేజ్ హోస్ట్, కనెక్షన్ మేనేజ్ హోస్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెస్ట్ కనెక్టివిటీ మనము ఇంకో మాడ్యూల్స్ యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ యూస్ అడాక్ కమాండ్స్. ఓకే, సో అడాక్ కమాండ్స్ యూజ్ చేసి మనము టెస్ట్ చేయొచ్చు కనెక్టివిటీని. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ కనెక్టివిటీ ఆర్ నాట్ అనేది. ఓకే, సో హౌ యూ డూ దట్. ఓకే, సో జనరల్గా అయితే మనం Ansible ఓకే హోస్ట్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ అని ఇస్తాను నేను -m ping ఆర్ -m ping ఆర్ ఐ కెన్ గివ్ -become. ఓకే, -become కరెక్ట్గా కాన్ఫిగర్ చేసినామా లేదా అనేది. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఐ గివ్ Ansible all -m command. ఓకే, సో ఐ కెన్ గివ్ కమాండ్ లైక్ -a df. ఓకే, సో ఈ విధంగా కూడా మనము ఇవ్వచ్చు, కనెక్షన్ ఇష్యూస్ చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో లెట్ మీ గో టు మై బాక్స్ అండ్ రన్ దీస్ కమాండ్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై బాక్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ Ansible ఓకే సో all -m ping. ఓకే, సో పింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ వెనెవర్ జనరల్గా మనం చేసేది లైక్ రిమోట్ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, విల్ డూ ది పింగ్ అండ్ విల్ చెక్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను లోకల్ హోస్ట్ యూజ్ చేసిన కాబట్టి జనరల్లీ ఇట్ విల్ డూ ఏ పింగ్. ఓకే, సో మనం పింగ్ అండ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ గివ్ ది రెస్పాన్స్ యాజ్ పాంగ్. ఓకే, సో పింగ్ పాంగ్ రెస్పాన్స్ మనకి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో వెనెవర్ ఇట్ గివ్స్ యాజ్ పాంగ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి పింగ్ అండ్ పాంగ్. ఓకే, సో పింగ్ పాంగ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది నాకు, సో మై కనెక్షన్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ చెక్ -become. ఓకే, -become కూడా మనము చెక్ చేయొచ్చు ఇది ప్రాపర్గా కాన్ఫిగర్ ఉందా లేదా అనేసి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఎనీ థింగ్. ఓకే, సో ఇది కరెక్ట్గా కాన్ఫిగర్ ఉందని చెప్తుంది నాకు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ -m కమాండ్. ఓకే, కమాండ్. ఓకే, అండ్ -a df అంటండి. ఓకే, సో నేను ఏంటంటే df కమాండ్ని రన్ చేస్తున్నా, అంటే లైక్ ఇట్ విల్ షో ది డిస్క్ ఫ్రీ. ఓకే, సో నా డిస్క్ ఫ్రీ ఎంత ఉందనేసి ఇక్కడ నాకు చూపిస్తుంది. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ కెన్ సే df -h. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ షోయింగ్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఐ సే free -m. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఫ్రీ చూపిస్తుంది. అదే నేను ఇప్పుడు df-hలో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ grep. ఓకే, సో grep -i, సో ఏదైనా డివైస్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ rootfs. ఓకే, సో rootfsని నేను కమాండ్తో ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా పైప్ సింబల్స్ ఇట్లాంటివి ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ వోంట్ వర్క్ విత్ కమాండ్. ఓకే, సో మాడ్యూల్ కమాండ్తో ఇది వర్క్ అవుతుంది. ఇక్కడ నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ అంటుంది, df నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ, grep నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ, rootfs నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంటర్ప్రిటింగ్. ఓకే, ఈ పైప్ సింబల్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ వోంట్ టేక్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ యూజ్ ద మాడ్యూల్ కాల్డ్ షెల్. ఓకే, షెల్ మాడ్యూల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు మనం. షెల్ మాడ్యూల్స్ యూజ్ చేసి వీ కెన్ చెక్ ది థింగ్స్, అంటే ఇట్లా కమాండ్ మనం గ్రెప్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు పైప్ యూజ్ చేసినప్పుడు సారీ. ఓకే, సో పైప్ యూజ్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ షెల్ కమాండ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఇక్కడ క్లియర్గా వచ్చింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ సీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైక్ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గివ్ సింపుల్ ఓవర్వ్యూ. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే వెనెవర్ వీఆర్ అనలైజింగ్ ది ప్లే బుక్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ టు యూజ్ -v. ఓకే, సో -v అనేది ఇట్ విల్ షో ది అవుట్పుట్. ఓకే, సో అవుట్పుట్ డేటా మనకి మొత్తం డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇది. ఓకే, -v యూజ్ చేసినప్పుడు ఓకే, సో అవుట్పుట్ యాజ్ వెల్ ఇన్పుట్ డేటా కూడా మనకి ఇది డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, అదే మీరు v ఇచ్చినారు అనుకోండి ఇట్ విల్ యాడ్ కనెక్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఏదైతే కనెక్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో అది కూడా యాడ్ చేస్తుంది,
if you give 4 v's, okay, so it will give all the additional information, instance information, ఏ స్క్రిప్ట్స్ రాసినాము, ఏ స్క్రిప్ట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము, ఎవరు రన్ చేస్తున్నారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇస్తుంది ఇది. ఓకే, కాకపోతే ఇట్ విల్ గివ్ యూ లాంగ్ లాగ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ దట్ మీరు లాగ్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేయడం. ఓకే, సో మనం ఇందాక ఫస్ట్లో చెప్పినట్టు లాగ్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది రన్ చేశారనుకోండి, యూ కెన్ ఈజీలీ గ్రేప్ థింగ్స్. ఓకే, సో మీరు ఈజీగా గ్రేప్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇష్యూ ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి, సో మొత్తం లాగ్ ఫైల్ మొత్తం ఈ స్క్రోల్ అప్ స్క్రోల్ డౌన్ చేయకుండా యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గ్రేప్ దట్ లాగ్ ఫైల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ using the log files. Okay, so and also whenever you are writing the playbooks, okay, so or running the playbooks, okay, ఎప్పుడైనా సరే you should follow some best practices. Okay, so whenever you are developing playbooks, okay, so you need to have some best practices. Okay, so ఆ best practices ఏమంటే నేమ్స్. ఓకే, సో మనము నేమ్ అనేది చాలా జనరిక్గా వాడేస్తారు చాలామంది, చాలా అసలు ప్రాపర్ నేమ్ ఇవ్వకుండా వాడతారు. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ నాట్ రికమెండెడ్ థింగ్. ఓకే, సో బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడైనా సరే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ యూజింగ్ నేమ్ ఆఫ్ ప్లేస్, ఓకే, ఆ టాస్క్ ఏం చేస్తుంది, ఆ టాస్క్ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తున్నాము, ఓకే, అది ఏం రన్ చేస్తుంది అనే నేము మీరు ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి ఆ నేమ్లో. ఓకే, అదర్వైజ్ ఇట్ లైక్ అసలు మీకు రియల్ టైంలో ఇట్ విల్ బి వెరీ టఫ్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ఇంక్లూడ్ కమెంట్స్. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీ ఏదైనా రాస్తున్నప్పుడు, ఓకే, సో ఆల్వేస్ యూస్ కమెంట్స్. ఓకే, సో కమెంట్స్ యూజ్ చేయండి, ట్రై టు ఇంక్లూడ్ దెమ్. ఓకే, సో కమెంట్స్ ఇంక్లూడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ ఆల్సో ఇండెంటేషన్ అనేది లైక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ నెసెసరీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ఇండెంటేషన్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ది ప్లే బుక్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడైనా సరే ప్లే బుక్స్ సింపుల్ అండ్ స్మాల్గా ఉండేటట్టు చూడండి. ఓకే, whenever you see that if it is growing, okay, సో ఎప్పుడైనా సరే మీ ప్లే బుక్ గ్రో అవుతుందంటే ట్రై టు యూజ్ ఇంక్లూడ్స్. ఓకే, సో మనం నేను ఆల్రెడీ చూసాం వాట్ ఆర్ ఇంక్లూడ్స్ అనేది. ఓకే, సో ఆ ఇంక్లూడ్స్ యూజ్ చేయండి, ఇంక్లూడ్ టాస్క్ యూజ్ చేస్తే మీకు ఏంటంటే ప్లే బుక్స్ ఎక్కువగా గ్రో కాకుండా ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్లే బుక్స్ స్మాల్, సింపుల్ అండ్ స్మాల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ది ట్రబుల్ షూటింగ్. ఓకే, సో ఇది మీకు మేజర్గా మీకు ట్రబుల్ షూటింగ్ చేయడానికి లైక్ ఉపయోగపడే వీడియో. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ డూ ది ట్రబుల్ షూటింగ్. ఓకే, సో రియల్ టైంలో మీకు ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినా కానీ యూ కెన్ యూజ్ ఆల్ ద ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ విచ్ ఐ షోడ్ యూ ఇన్ దిస్ వీడియో. ఓకే, హోప్ మీకు అందరికీ ఈజీగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ మోర్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ కెన్ ట్రబుల్ షూట్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే అండ్ బై. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రై టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో షేర్ చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్స్ అండ్ క్వెరీస్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వండి, అక్కడ మీకు ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి, విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్. అండ్ ఆల్సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ కెన్ హెల్ప్ యూ అవుట్ దేర్. ఓకే, సో వీఆర్ డూయింగ్ Ansible. ఓకే, సో Ansible కంప్లీట్ చేసేస్తాం మనము యాక్చువల్గా. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు డూ సమ్ ప్రాజెక్ట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్. ఓకే, సో చిన్న ప్రాజెక్ట్ లా ఒకటి చేద్దాం అనుకున్నా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, సో అగైన్ we go with something like Kafka. ఓకే, సో కాఫ్కాని ఎట్లా మనము Ansible యూజ్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తామో చూసాము. ఓకే, సో వై ఐఎమ్ ఆల్వేస్ టాకింగ్ అబౌట్ కాఫ్కా. ఓకే, సో కాఫ్కా గురించి ఎందుకు ఎక్కువ మాట్లాడుతుందంటే ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా మనం అప్లికేషన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అప్లికేషన్స్ కానివ్వండి, మెసేజింగ్ కాన్సెప్ట్స్లో కానివ్వండి, కాఫ్కాకి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ మోర్ అబౌట్ కాఫ్కా. ఓకే, సో ఇక్కడ వాట్ విల్ డూ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మనం ఎప్పుడైనా కానీ కాఫ్కా అన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ కాఫ్కా క్లస్టర్. ఓకే, సో వీ గో విత్ ది 3-node క్లస్టర్. ఓకే, సో 3-node క్లస్టర్లో 3 zookeepers, zookeeper 1, zookeeper 2 and zookeeper 3. And also we'll have Kafka 1, Kafka 2, Kafka 3 brokers. Okay, so ఇది ఎట్లా డిప్లాయ్ చేస్తామంటే we'll be deploying from the Ansible controller. Okay, so Ansible controller లో we'll deploy some roles. Okay, so roles deploy చేసి we'll run the playbook so that it will go and deploy that Kafka on these 3 nodes. Okay, so let me go and create these 3 nodes. Okay, so నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన లైక్ వీఆర్ లైక్ AWSలో చేస్తున్నాం. సో లెట్ మీ లాంచ్ సమ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే,
So before going to launch the instances, okay, steps చూద్దాం మనం first. Okay, so what are all the steps we follow on it? Okay, so first వచ్చేసి I launch Ansible controller. Okay, so and also 3 other nodes. Okay, so ఏవైతే 3 nodes ఉన్నాయో, okay, so remote nodes, ఈ 3 nodes ని లాంచ్ చేద్దాం. అంటే మనకి టోటల్గా 4 servers కావాలి. ఓకే, సో I launch 4 servers. Okay, so తర్వాత I'll go to my Ansible controller, then I'll install Ansible. Okay, so then I'll create keys. Okay, then మనము ఈ 3 servers కి SSH keys ని కాపీ చేద్దాం, so that there will be a passwordless authentication. Okay, so passwordless authentication కోసం మనం చేద్దాము. ఓకే, సో you already know how to do it. If you are not aware of how to do it, మన Ansible సిరీస్ ఉంది, వెళ్ళి Ansible సిరీస్ చూస్తే మీకు how to install the Ansible అనేది మీకు ఒక క్లియర్ పిక్చర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ విల్ గో ఫర్ ది రోల్స్. ఓకే, సో ఈ రోల్స్ మనము గెలాక్సీ నుంచి తీసుకుందాము. ఓకే, సో Ansible గెలాక్సీ నుంచి. ఓకే, సో దెన్ విల్ డిప్లాయ్ దట్ ఆన్ ది Ansible కంట్రోలర్, దెన్ విల్ run those on the 3 nodes. Okay, so that is how we will do. Okay, so let me go and launch instances. Okay, so instances launches on first. Okay, so I'm going for Red Hat. Okay, and also I'm going for T2 medium. Okay, so if someone wants to help us in building the infra, అంటే ఇట్లా ఇప్పుడు if you guys have seen T2 medium కి మనకి డెఫినెట్గా this is not a free tier. ఓకే, సో దీనికి మనకు ఖచ్చితంగా కాస్ట్ పడుతుంది. ఓకే, సో ఎవరైతే జాబ్స్ చేస్తున్నారో, ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ డూయింగ్ జాబ్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హెల్ప్ అస్, ఓకే, సో నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఆల్రెడీ మనది గూగుల్ పే నంబర్, ఫోన్పే నంబర్ పెట్టినాను. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గివ్ అస్ ద డొనేషన్స్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ జాయిన్ ది మెంబర్షిప్ ఇన్ ది యూట్యూబ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ డూయింగ్ ఏ జాబ్. ఓకే, సో మీరు ఫ్రెషర్ అయి ఉంటేనో, లేకపోతే ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ ఫర్ ద జాబ్, ఐఎమ్ లైక్ మీరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, but if you are already doing the job, then you can support us. Okay, so I want to launch 4 instances. Okay, so in 4 instances launch chesina. Okay, so then I leave everything. I'm not going to give any thing here. I'll say launch. Okay, so I need to have my certificate. Okay, so I got already key pair undi, so with the same key pair I'm launching my VMs. Okay, so I can go here and I can see what all the instances is getting launched. Okay, so 4 instances launch outunayi. Okay, so this I'll make it as Ansible controller. Okay, so ఇది నా Ansible controller. Okay, and these are my Ansible node 1. What happened? Ansible node 1. ఓకే, నేను హోస్ట్ నేమ్స్ ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ మన రిఫరెన్స్ కోసం ఇక్కడ కన్సోల్లో మాత్రమే చేంజ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో బట్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ యూ నీడ్ టు చేంజ్ ది హోస్ట్ నేమ్స్. ఓకే, సో హోస్ట్ నేమ్ కూడా మీరు చేంజ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు ఫైండ్ అవుట్. అంటే ఏది మనకి అనేసి లాగిన్ చేసినప్పుడు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ డూ. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను నా కంట్రోలర్కి వెళ్తా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్. ఎనీవే ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, రన్నింగ్ అని చూపించినా 2 సార్లు క్లిక్ చేస్తేనే అది రన్నింగ్ స్టేట్లో చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ కాపీ దిస్ కమాండ్. ఓకే, సో నేను నా బాక్స్లో ఉన్నా, సో ఐ జస్ట్ కాపీ దిస్ కమాండ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ సేయింగ్ ఎస్. ఓకే, సో నేను ఐఎమ్ ఇన్ టు ఇట్. ఓకే, సో నా వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ యాడ్ అ యూజర్. ఓకే, సో యూజర్ యాడ్ Ansible user. Okay, so now I'll give password for that Ansible user. Okay, okay, and I've already said like manaki password వచ్చేసి. Okay, so this need to be 15 letters. Okay, so మన ఏ క్లౌడ్లో లాంచ్ చేసినా కానీ 15 letters మాత్రమే లాంచ్ చేయండి. 15 letters పాస్వర్డ్ మాత్రమే ఇవ్వండి. 8 letters 5 letters ఇవ్వకండి. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ వెరీ రిస్కీ అండ్ ఆల్సో ఆల్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ నౌ కన్వర్టెడ్ టు ది 15 letter పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఇట్స్ బెటర్ యూ గో అండ్ క్రియేట్ యువర్ 15 letter పాస్వర్డ్స్ ఎవ్రీ టైమ్. ఓకే, సో ఐ గో vi sudo చేస్తాను నేను అండ్ ఐ యాడ్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా అయితే మనకి Ansible కంట్రోలర్లో చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, బట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ బికాస్ సమ్ టైమ్స్ ఐ
నేను నా దీంట్లో ఐ లాగిన్ వితౌట్ పాస్వర్డ్స్. ఓకే, సో sshd. ఓకే, సో sudoలో యాడ్ చేసిన అండ్ ఆల్సో ఐ వాంటెడ్ టు ఓకే ఎనేబుల్ పాస్వర్డ్లెస్ అథెంటికేషన్. ఓకే, సో ఇది ఈటీసీ ఎస్ఎస్హెచ్లో ఉంటుంది మనకి. సో ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్ ఫైల్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సే systemctl restart sshd. ఓకే, నౌ ఇట్ జస్ట్ గాట్ రీస్టార్టెడ్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు I can log in without the password in this box. Okay, so next వచ్చేసి what all the other servers. Okay, so నేను ఈ సర్వర్స్ని ఏం చేస్తానంటే ఓకే, సో ఐ విల్ టేక్ ది ప్రైవేట్ ఐపీ ఆఫ్ దిస్ సర్వర్స్. ఓకే, ఐ విల్ కాపీ దిస్ అండ్ bietc హోస్ట్ ఫైల్లో ఓకే, సో నేను అథెంటికేట్ చేయడానికి ఓకే, సో లోకల్గా డిఎన్ఎస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను నేను. ఓకే, సో Ansible node 1 అంటది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సర్వర్ వచ్చేసి ఓకే, యాక్చువల్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ చూపించాలి ఇది, బట్ సమ్హౌ దీస్ గైస్ వెరీ స్లోగా రన్ అవుతుంది Ansible, సారీ AWS. ఓకే, సో నెక్స్ట్ Ansible node 2. Okay, and also I'll give okay, this is 3. Okay, and this is 3. Okay, then I'll go for Ansible 2 162 address. Okay, Ansible node 2. Okay, సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పింగ్ ఓకే, సో మీరు పింగ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం యూ కెన్ గో అండ్ ఎనేబుల్ యువర్ సెక్యూరిటీస్. ఓకే, సో సెక్యూరిటీస్లో యూ కెన్ గో అండ్ ఎనేబుల్ పింగ్ హియర్. ఓకే, ఎడిట్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్లోకి వెళ్ళేసి యాడ్ రూల్, యూ కెన్ సే ICMP v4 అండ్ యూ కెన్ సే ఫ్రమ్ మై IP యూ కెన్ సే సేవ్ రూల్స్. ఓకే, సో ఇది నా ఐపీ నుంచి నేను ఓకే, సో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ పింగ్ ఓకే, సో Ansible node 2. ఓకే, పింగ్ దేనికి ఎనేబుల్ చేస్తాం మనము? It has created a lot of security groups. ఓకే, సో Ansible node 2కే చేసిన, బట్ ఎనీవే ఇది నాది డిఫరెంట్ బాక్స్ ఫ్రమ్ మై ఐపీ అని కొట్టిన కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ మీ దట్ సొల్యూషన్. ఓకే, కాకపోతే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పింగ్ యూ కెన్ ఎనేబుల్ లైక్ దట్. ఓకే, సో ICMP ఎనేబుల్ చేసుకుంటే యూ కెన్ పింగ్ దీస్ సర్వర్స్. ఓకే, సో ఇంటర్నల్గా. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లాగిన్ అగైన్ ఓకే, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఐ నీడ్ టు లాగిన్ టు ది నెక్స్ట్ బాక్స్. ఓకే, సో Ansible 1కి లాగిన్ అవుతుంది. ఓకే, వై ఐ నీడ్ టు లాగిన్ టు ది Ansible 1? ఓకే, సో Ansible 1 node 1కి లాగిన్ చేసి వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ విల్ అగైన్ క్రియేట్ ఏ పాస్వర్డ్లెస్ అథెంటికేషన్. ఓకే, అంటే పాస్వర్డ్లెస్ అథెంటికేషన్ ఎస్ అని పెట్టాలి, అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ గో అండ్ హిట్ దట్ బాక్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ కాపీ దిస్, ఇఫ్ ఐ సే ఎస్ ఓకే, సో నేను ఆ బాక్స్లో ఉన్నా. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు Ansible node 1లో ఉన్నా. ఓకే, సో సేమ్ స్టఫ్. ఓకే, సో యూజర్ యాడ్ Ansible user and password is Ansible user. Okay, so give your 15-letter password. Okay, so again vi sudo shift G and I'll give my Ansible user. Okay, and I'll copy this, I'll paste it here. Done. Okay, next vi etc sshd and passwordless authentication మనం ఎనేబుల్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి పాస్వర్డ్లెస్ అథెంటికేషన్ ఎస్ అని పెట్టి ఇది కమెంట్ చేసి దెన్ systemctl restart sshd. Okay, now it's done. Okay, so now again I need to go to my Ansible node 2. Okay, so same thing we are repeating in all the boxes. Okay, so all 3 boxes.
అంటే all 3 nodes. Okay, yes, now I'm switching it to root. User add Ansible user, password Ansible user, your 15 letter password, 15 or more than 15. Okay, vi sudo cg insert mode Ansible user, copy this. రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటే లైక్ ప్రాక్టీస్ దిస్ లైక్ ఇట్ విల్ బి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట మీకు. ఓకే, లైక్ ఇఫ్ సమ్వన్ ఆస్క్ యూ టు ఎనేబుల్ Ansible కంట్రోలర్ మీరు విత్ ఇన్ 10 minutesలో చేసేయచ్చు. ఓకే, సో ఎస్. ఓకే, సో దీస్ టూ ఐ హ్యావ్ డన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంకొక బాక్స్కి చేయాలి మనం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకో బాక్స్కి చేసే ముందు వాట్ విల్ డూ ఇస్, ఓకే, సో విల్ గో టు ది కంట్రోలర్. ఓకే, తర్వాత మనం ఈ బాక్స్కి చేస్తే ఎర్రర్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ నాట్ ఎనేబుల్డ్ ఎనీథింగ్ థర్డ్ బాక్స్లో. ఓకే, మనం యూజర్ క్రియేట్ చేయలేదు, వీ హ్యావ్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఎ యూజర్, వీ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ పాస్వర్డ్లెస్ అథెంటికేషన్ని మనం ఎనేబుల్ చేయలేదు, వీ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో హౌ వీ కెన్ లైక్ వాట్ ఎర్రర్స్ విల్ గెట్ అనేది మనం చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని హిట్ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఓకే, సో అగైన్ ఐ నీడ్ టు గో టు మై కంట్రోలర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై కంట్రోలర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా Ansible user @IP. ఓకే, I don't want to give the keys every time అందుకని ఇట్లా చేసాను. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ want to create a certificate, right? So నేను open ssh -keygen enter. Okay, so I have created. If you go to .ssh, okay, so ఇందులో నా పబ్లిక్ సర్టిఫికేట్ అండ్ ప్రైవేట్ సర్టిఫికేట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ షో యూ హియర్, ఓకే, సో ఇది చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద ప్రైవేట్ కీ. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దిస్ వన్, దిస్ ఈజ్ మై పబ్లిక్ కీ. ఓకే, ఇది నా పబ్లిక్ కీ. ఓకే, సో నౌ ఐ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ కీ, రైట్? ఈ కీని నేను నా నోడ్ 1, నోడ్ 2, నోడ్ 3లోకి కాపీ చేయాలి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ssh-copy id Ansible user @Ansible node 1. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్. ఓకే, సో పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ది పాస్వర్డ్. నౌ ఇట్ జస్ట్ యాడెడ్ ద కీస్ టు ది నోడ్ 1. ఇప్పుడు నోడ్ 2కి కూడా సేమ్ థింగ్. ఓకే, ఐ డూ ఎస్. ఓకే, సో Ansible user @Ansible node 2. ఓకే, సో నోడ్ 2కి నోడ్ 3కి రెండింటికి పర్మిషన్ డినైడ్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో యాక్చువల్గా మనకి నోడ్ 2కి రావద్దు, రైట్? సో విల్ ట్రబుల్ షూట్ వై వీఆర్ గెటింగ్ దాట్ ఫర్ ద నోడ్ 2. ఓకే, సో ఎక్కడో మిస్టేక్ చేసినాం మనం. యూ గైస్ ఆర్ వాచింగ్, యూ మైట్ నో వేర్ ఐ హ్యావ్ డన్ ద మిస్టేక్. ఓకే, సో ssh Ansible user ఓకే, పర్మిషన్ డినైడ్. ఓకే, సో పాస్వర్డ్లెస్ అథెంటికేషన్ దగ్గర ఏదో ప్రాబ్లం చేసాం మనం. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో హియర్, కనెక్ట్, కాపీ దిస్ అండ్ ఇఫ్ ఐ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, vi sudo అయితే ఉంది మనకి, ఎనేబుల్డ్ and etc sshd. ఓకే, పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ ఎస్ అని ఇచ్చినాము, అండ్ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ నో ఇస్ కమెంటెడ్. ఓకే, ఓకే, సో SSHD రీస్టార్ట్ చేయడం మర్చిపోయినాం మనం సెకండ్ దాంట్లో. ఓకే, సో అందుకనే మనకు ఆ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు దిస్ బాక్స్ అగైన్. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఓకే, సో
ఓకే సో నౌ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే అగైన్ సో ఐ విల్ ssh hyphen copy ansible user at the rate ansible node 2. Okay, so now if I say my password, okay, so ఇప్పుడు నాది లాగిన్ లైక్ కీస్ కాపీ అయిపోయినాయి. ఓకే సో ఇప్పుడు నేను SSH చేసాను అనుకోండి ansible node 1. ఓకే ansible node 1. ఓకే సో ansible user at the rate ansible node 1. ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి వితౌట్ పాస్వర్డ్ ఇది అథెంటికేట్ చేసేసింది. ఓకే సో ఐమ్ ఇన్ టు దిస్ బాక్స్ వితౌట్ ఎనీ పాస్వర్డ్. ఓకే సో ఎగ్జిట్. సేమ్ నేను ఇప్పుడు ansible node 2. ఓకే సో node 2లో కూడా వితౌట్ ఎనీ పాస్వర్డ్ నేను లాగిన్ చేయగలుగుతున్నా. ఓకే అదే మనము ansible node 3 చేసాం అనుకోండి ఇట్ విల్ సే పర్మిషన్ డినైడ్, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ నాట్ ఎనేబుల్డ్. ఓకే సో మనము కాపీ చేయలేదు, అంటే SSH కీస్ని అక్కడ కాపీ చేయలేదు, మనం అక్కడ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ చేయలేదు. ఓకే సో అందుకని మనకు ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే సో ఓకే సో ఎందుకంటే చాలామంది మన ఛానల్లో అడుగుతున్నారు లైక్ ఇట్లాంటి ఇష్యూస్. ఓకే సో పర్మిషన్ డినైడ్ ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ చాలామంది కాపీ చేస్తున్నారు. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ కాపీడ్ ద కీస్ ఆర్ యూ హ్యావ్ నాట్ ఎనేబుల్ ది పాస్వర్డ్లెస్ అథెంటికేషన్. ఓకే సో మనం పాస్వర్డ్లెస్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ చేయకున్నా కానీ పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ చేయకున్నా కానీ కీస్ ఎనేబుల్ చేయకున్నా కీస్ యాడ్ చేయకున్నా కానీ మనకి ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి అనమాట. ఓకే సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో టు మై ansible node 3. ఓకే సో ansible node 3లోకి విల్ ట్రై టు కనెక్ట్ హియర్. ఓకే సో అగైన్ విల్ ఎనేబుల్ ద సేమ్ స్టఫ్. ఓకే మనం ansible node 1లో node 2లో ఏం చేసినామో సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఎనేబుల్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే సో దట్ వీ ఓంట్ సీ దట్ ఎర్రర్. ఓకే సో ఇప్పుడు ఏదైతే పర్మిషన్ డినైడ్ ఎర్రర్ వచ్చిందో ఆ ఎర్రర్ మనం తీసేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ అగైన్ యూజర్ యాడ్ ansible user. ఓకే పాస్వర్డ్ ansible user password. I'm giving my password. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే యూ కెన్ ఆల్సో ఓకే యూ కెన్ ఆల్సో డూ దిస్ యూజింగ్ Ansible playbooks. ఓకే సో మీకు ఇప్పుడు 100 నోట్స్ ఉన్నాయన్నా నేను ఏం చేయాలి, అన్నింటిలో వెళ్ళి పాస్వర్డ్లెస్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ చేయాలంటే అవసరం లేదు. ఓకే సో మీరు దానికి ఒక ప్లేబుక్ రాసి ఆ ప్లేబుక్తో కూడా మీరు చేయొచ్చు. ఓకే సో అది మనం నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రాజెక్ట్లో డెఫినెట్గా చేద్దాం. లైక్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్లో హౌ వీ కెన్ డూ లైక్ నోడ్ని మనం ఎట్లా కీసి కాపీ చేస్తాము అండ్ హౌ వీ గోన్ డూ దట్ అనేది కూడా నెక్స్ట్ వచ్చే సెషన్స్లో విల్ సీ దాట్. ఓకే సో నౌ హియర్ ఓకే సో దిస్ ఐఎమ్ డన్. నౌ vi sudo okay shift G and okay ansible user spell checks చూసుకోండి, it's very important. okay so and also etc sshd config password less authentication. just commenting this and commenting out. okay సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇందాక మనకి, ఎందుకంటే ఐ హావ్ నాట్ రీస్టార్టెడ్ ది SSHD ప్రాపర్లీ. ఓకే SSHD నేను రీస్టార్ట్ చేయలేదు కాబట్టి మనకి ఆ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఓకే సో నౌ ఐఎమ్ రీస్టార్టింగ్ దిస్. ఓకే రీస్టార్ట్ SSHD. ఓకే సో నౌ వీ వోంట్ సీ ఎనీ ప్రాబ్లం. ఓకే సో ఇందాక చూసిన ప్రాబ్లం. ఓకే సో లెట్ మీ గో టు మై కంట్రోలర్. ఓకే సో 82 వచ్చేసి నా కంట్రోలర్. సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్ okay I'm into my box. okay now I'll say copy ssh hyphen copy ansible user at the rate ansible node 3. okay and I'll give my password. okay so it copied. okay so again if I say ssh ansible user at the rate ansible node 1, it's there. exit node 2 there, node 3 it's there. okay so చూడండి లైక్ అన్ని సర్వర్స్కి ఐఎమ్ ఏబుల్ టు లాగిన్. ఓకే సో వితౌట్ ఎనీ పాస్వర్డ్. ఓకే సో నౌ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ది Ansible. ఓకే సో కంట్రోలర్లో మనము Ansibleని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే సో టు ఇన్స్టాల్ ది Ansible అగైన్ యూ కెన్ గో హియర్ అండ్ సే Ansible ఇన్స్టాలేషన్. ఓకే Ansible ఇన్స్టాలేషన్లో అఫీషియల్ docs.ansible.comలోకి వెళ్ళొచ్చు మనం.
And also when you are doing for pip install చేయకండి, pip install చేస్తే it is coming with 2.10 right now. Okay, so ఎందుకంటే చాలా మాడ్యూల్స్ మారిపోయినాయి, you need to install the module package. Okay, so ansible dot built in package install చేయాల్సి వస్తుంది. Okay, so I'm going with RHL 8. Okay, so RHL 8లో మనం ఎట్లా చేస్తామో చూద్దాము. ఓకే, సో you need to have a EPL. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా మీకు ఈపీఎల్ వర్జన్ ఉండాలి, ఈపీఎల్ వర్జన్ లేకపోతే ఇట్ విల్ ఫెయిల్. ఓకే, సో ఎం ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే మనం ఈపీఎల్ చేయాలి. ఓకే, సో మన CentOS 8 కాబట్టి ఐఎమ్ కాపీయింగ్ దిస్ కమాండ్ అండ్ ఐ విల్ పేస్ట్ దిస్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఇన్స్టాలింగ్ ద ఈపీఎల్ ప్యాకేజ్. ఓకే, సో ఈపీఎల్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేశాక ఇఫ్ ఐ డైరెక్ట్లీ సే ఎం ఇన్స్టాల్ Ansible, it will do. Okay, so em install Ansible. Okay, so now it is just giving me Ansible packages. Okay, so it will take 2 to 3 minutes తీసుకుంటుంది ఇది ఇన్స్టాల్ చేయడానికి. ఓకే, సో Ansible ఇన్స్టాల్ చేసేసిన తర్వాత యూ కెన్ చెక్ ది Ansible nodes. Okay, so how it is coming and okay, so like you can create a inventory. So inventory CFG file ఇవన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడాము. ఓకే, సో if you guys are not aware of how and what we are talking about, go to our Ansible series videos చూసి ఇన్వెంటరీస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము, Ansible CFGs డిఫాల్ట్ లొకేషన్స్ ఏమేమి చెక్ చేస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద ప్రిఫర్డ్ ఫస్ట్ లొకేషన్, ఆ తర్వాత ఏ లొకేషన్స్ చెక్ చేస్తుంది అనేది మొత్తం చూడడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ whenever you are installing the Ansible, it will also comes with the Python 3. Python లేకుండా you cannot do anything with the Ansible. Okay, సో Ansible ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు you will have default Python కూడా వచ్చేస్తుంది. Let me pause it here. So when it is completed, we will start. Okay, so install అయిపోయింది నా Ansible. So if I say Ansible hyphen version, okay, so ఏ version వచ్చిందో తెలుస్తుంది, 2.9.21. okay, సో నా డిఫాల్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అండ్ డిఫాల్ట్ ప్లగిన్స్ మాడ్యూల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది మనకి చూపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ మై పైథాన్ ప్యాకేజ్. ఓకే, పైథాన్ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయింది అనేది. ఓకే, సో నా ఎగ్జిక్యూటబుల్ లొకేషన్ వచ్చేసి USR bin Ansible. Okay, so someone if you are doing from Jenkins, you need to give this executable location if you guys already know. Okay, otherwise మనము Ansible Jenkins చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మనం అది చూద్దాం. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో పైథాన్ వర్జన్ 3.6.8 ఉంది మన దాంట్లో. ఓకే, so these are all the things you can know when you run Ansible hyphen version. Okay, so ఇప్పుడు మనకి Ansible install అయిపోయింది. Okay, so if I say Ansible or else I'll create a inventory. Okay, so inventory create చేసుకుందాం first. Okay, so I'll say Ansible node 1, Ansible node 2, Ansible node 3. Okay, okay, so if I say add cat inventory, okay, so na cat inventory la Ansible node 1, node 2, node 3 ne. Okay, and also we need to create our ansible.cfg file. Okay, so before creating ansible.cfg మనము ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, లైక్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం. ఓకే, సో Kafka project. Okay, so now I'll go to Kafka project. Okay, ఫస్ట్ నా ఇన్వెంటరీని Kafka ప్రాజెక్ట్లో కాపీ చేస్తాను. దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ అండ్ ఐఎమ్ ఇంటూ ది Kafka ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఐ విల్ క్రియేట్ మై ansible.cfg ఫైల్. ఓకే, సో ansible.cfg ఫైల్ ఇఫ్ ఐ గో హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మై ansible.cfg ఫైల్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ దిస్ అండ్ ఐఎమ్ పేస్టింగ్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో మీకు ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు, తెలియకపోతే జస్ట్ గో అండ్ సీ ది Ansible సిరీస్. ఓకే, సో హౌ బికమ్ అంటే ఏంది, బికమ్ మెథడ్ అండ్ రిమోట్ యూజర్ Ansible యూజర్ మనం క్రియేట్ చేసినాం. ఓకే, సో ఇన్వెంటరీ వచ్చేసి మన ఇన్వెంటరీ ఫైల్ నేమ్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్ నేమ్ యూ హ్యావ్, యూ నీడ్ టు గివ్ దట్. ఓకే, సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ సే Ansible all -m, ఓకే, all -m ping. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ పింగింగ్, అంటే పింగ్ చేసి చూస్తున్నాను అనమాట వర్క్ అవుతుందా లేదా. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, లైక్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు పింగ్ all 3 సక్సెస్. ఓకే, సో అన్నిటికీ పాంగ్ అనే రెస్పాన్స్ వచ్చేసింది మనకి. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు పింగ్ ఆల్ మై 3 బాక్సెస్. ఓకే, సో నా ఏవైతే 3 బాక్సెస్ క్రియేట్ చేసామో అన్ని బాక్సెస్ని నేను ఐఎమ్ ఏబుల్ టు రన్ దిస్. ఓకే, సో నౌ వాట్ విల్ డూ, విల్ గో టు Kafka రోల్స్, రైట్, మన Kafka రోల్స్ కావాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై
Ansible Galaxy. Oops. Sorry, ఇది నా Ansible Galaxy. Okay, so Ansible Galaxy లో I'll go and search for Kafka. Okay, సో మీకు కాఫ్కా స్టాండ్ అలోన్ కావాలనుకుంటే స్టాండ్ అలోన్, ఆర్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద కాన్ఫ్లుయెంట్. ఓకే, సో కాన్ఫ్లుయెంట్లో అయినా లేకపోతే కాన్ఫ్లుయెంట్లో అంటే లైక్ ఇట్ విల్ గివ్ ఆల్ ద థింగ్స్, మీకు సిస్టమ్ రిజిస్ట్రీస్ కానివ్వండి, ఆర్ కంట్రోల్ సెంటర్, కాన్ఫ్లుయెంట్ వాడిది, కేసీక్వల్ అన్నీ వస్తాయి. ఓకే, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్. ఓకే, సో నాకు ఓన్లీ కాఫ్కా కావాలి అండ్ ఆల్సో జూ కీపర్ కావాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ దట్, ఇఫ్ ఐ సే కాఫ్కా, okay, so I'll go for this Kafka. Okay, so Confluent Kafka. కాకపోతే ఇందులో ఏంటంటే మనకు అవన్నీ రావు. ఓకే, సో లైక్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ రైట్ నౌ, రైట్? సో ప్యాకేజెస్ అన్నీ రాకుండా ఓన్లీ కాఫ్కా అండ్ జూ కీపర్ మాత్రమే ఇన్స్టాల్ అవుతాయి ఇందులో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ Ansible -Galaxy install -r requirements. Okay, so that is fine. So now what I'll do, I'll copy this. Okay, and I'll run it here. Okay, so Ansible -Galaxy install. Okay, so Kafka, Confluent Kafka ఏదైతే ఉందో అది కాపీ. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే, ఓకే, సో దిస్ విల్ స్టోర్ ఇన్ ఇది ఎక్కడైతే .ansible రోల్స్ ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళి సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ దట్ ఇన్ టు మై కరెంట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, నౌ ఐ హ్యావ్ కాపీడ్ దిస్. ఓకే, సో ఇది నా కరెంట్ ప్రాజెక్ట్లో ఉంది ఇప్పుడు. సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ సీ వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇట్ హ్యావ్. ఓకే, సో test.yaml చెక్ చేయండి ఫస్ట్. test.yamlలో ఏమంటున్నాడు అనేది. ఓకే, సో హోస్ట్ నేమ్, కనెక్షన్ లోకల్, బికమ్ ఎస్. ఓకే, సో జనరల్గా లైక్ దే ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్ బికాజ్ ఇట్స్ ద టెస్ట్ థింగ్. ఓకే, సో టెస్ట్ కాబట్టి జస్ట్ యాడింగ్ దిస్. ఓకే, సో మీరు టెస్ట్ చేయాలనుకుంటే లోకల్లో you can test this. Okay, tired of relying on outside roles, test.yaml playbook assumes that Java was previously installed. Okay, so మీకు ఆల్రెడీ జావా ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంటుంది, మీరు లోకల్లో ఇది రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అదర్వైజ్ యూ కెన్ గో టు ది టాస్క్స్. ఓకే, టాస్క్లో main.yaml vi main.yaml. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇట్ జస్ట్ చెక్స్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఏమేమి ఉంది, ఏమేమి కావాలి అనేది మీకు టాస్క్స్లో మొత్తం చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్ జూ కీపర్, ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్ కాఫ్కా. ఓకే, సో ఇట్ విల్ కాన్ఫిగర్ ది టాపిక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ ఫర్ టెంప్లెట్స్. ఓకే, సో ఈ టెంప్లెట్స్లో లైక్ యూ విల్ సీ లైక్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీ ఫైల్స్. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా ప్రాపర్టీ ఫైల్స్ని చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే, ఓకే, సో మీకు జనరల్ అయితే డిఫాల్ట్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా వచ్చేసాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద డిఫాల్ట్ ప్రాపర్టీస్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో డేటా డైరెక్టరీ కానివ్వండి, ఇన్ లిమిట్, సింక్ లిమిట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా లైక్ యూ విల్ సీ ఆల్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ కమింగ్ అప్ హియర్. ఓకే, సో మీకు అన్ని డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అన్నిటిని ఇక్కడ కాపీ చేస్తుంది. ఓకే, సో వేర్ ఈస్ దిస్ kafka.properties. ఓకే, సో kafka.propertiesకి వెళ్తే ఇక్కడ, ఓకే, సో డిలీట్ టాపిక్ ఎనేబుల్. ఓకే, సో ఇది జనరల్ అయితే మీకు ట్రూ ఉంటుందా, ఫాల్స్ ఉంటుందా, ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ నుంచి పికప్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మీకు డిఫాల్ట్స్లోకి వెళ్ళారు అనుకోండి, యూ కెన్ సీ లైక్ వాట్ ఆల్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇట్ హ్యావ్. ఓకే, సో మీకు ఒకసారి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ మెన్షన్ చేస్తారు, లేకపోతే యూ కెన్ మెన్షన్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి, సో వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాలింగ్ కాఫ్కా, జూకీపర్ అండ్ కాఫ్కా రెస్ట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో కాఫ్కా ఐపీ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ పికింగ్ ఫ్రమ్ దేర్. మీకు ప్లేన్ టెక్స్ట్ అయితే 9092, మీకు సెక్యూరిటీ ఎనేబుల్ చేస్తే 9093. ఓకే, సో జస్ట్ గివ్స్ ఆల్ ద వాల్యూస్. ఓకే, సో మీకు ఎక్కడెక్కడ లోకల్ పాత్ ఏంది, కాన్ఫ్లుయెంట్ వర్జన్ ఏంది, ఓకే, స్కాలా వర్జన్ ఏంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ షోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ షోయింగ్ అప్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ నీడెడ్. ఓకే, సో స్కీమా రిజిస్ట్రీ వాల్యూస్, జూ కీపర్ వాల్యూస్, జూ కీపర్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి. ఓకే, సో జూ కీపర్ పోర్ట్ ఏంది, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద పోర్ట్ యూ కెన్ చేంజ్ ద పోర్ట్, యూ కెన్ change the limit connections, you can change the max number of connections. Okay, you can change the nproc limit. Okay, so మీరు ఏదైనా ఇక్కడ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్లోకి వెళ్ళి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మీకు డిఫాల్ట్లోకి వెళ్తే ఆ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ది సర్వీస్. ఓకే, ఓకే, సారీ, సిడి టెంప్లెట్స్ సర్వీస్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే డిఫాల్ట్గా మీకు సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అంటే మీరు సిస్టమ్ సిటిఎల్
స్టార్ట్ కాఫ్కా, స్టాప్ కాఫ్కా ఆర్ రీస్టార్ట్ కాఫ్కా, స్టాప్ జూ కీపర్, స్టార్ట్ జూ కీపర్ అంటే అదంతా కూడా మీకు ఇక్కడ అది డైరెక్ట్గా సర్వీస్ లాగా ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మనం మాన్యువల్గా చేసే అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం క్రియేట్ చేయాలి, సర్వీసెస్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మనము కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ కానివ్వండి. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు ఎడిట్ ఆన్ అవర్ ఓన్ అండ్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్. ఓకే, సో అదే మీకు ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ Ansible ప్లేబుక్లో ఇట్ విల్ బీ లైక్ రెడీమేడ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మీకు రెడీమేడ్ లాగా ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ రిక్వైర్మెంట్స్.yaml లో కంపల్సరీగా మీకు oracle-java అనే రోల్ ఉండాలని చెప్తున్నాడు మనోడు. ఓకే, సో Ansible bit.oracle-java అనే రోల్ మీరు ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే మీకు ఇది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, లేకపోతే ఇది ఇన్స్టాల్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే Ansible-galaxy install, okay, install -r. Okay, so -r requirements.yaml. ఓకే, సో ఈ requirement.yaml ని నేను ఎంటర్ చేస్తే ఆ requirement.yaml లో ఏమేమి ఉంది అనేది అది మొత్తం మనకి ఇక్కడ పుల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఓకే, సో అగైన్ దట్ వెంట్ ఇన్ టు ది రోల్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, సో అగైన్ ఐ కాపీ దట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు డిఫాల్ట్ లొకేషన్ వచ్చేసి రూట్ Ansible రోల్స్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ Ansible bit.oracle-java. ఓకే, సో ఓకే, సో అది నేను ఎక్కడ కాపీ చేసినానంటే ఐ నీడ్ టు కాపీ దట్ ఇన్ ది Kafka-projects, రైట్? Kafka-projectsలో చేయాలి మనము యాక్చువల్గా. సో బట్ ఇట్ వెంట్ ఇన్ టు దిస్ ఫైల్, సో ఐ జస్ట్ కాపీ ఇట్. ఏదైనా కానీ లైక్ యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ దట్ ఇన్ టు యువర్ దిస్ వన్. ఓకే, సో మీరు ఎక్కడైతే Ansible CFG ఇన్వెంటరీ ఉందో అక్కడ మీరు రోల్స్ని కాపీ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో హియర్ ఇన్ టు దిస్ వన్, ఓకే, నేను రిక్వైర్మెంట్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసేసిన. ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఫైల్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, సో రీడ్మీ ఫైల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు రీడ్మీ ఫైల్, ఓకే, సో రీడ్మీ ఫైల్లో లైక్ యుల్ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు YAML ఫైల్ ఆర్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఎట్లా రాయాలి, ఏం రాయాలి అనేది కూడా మీకు ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి దే విల్ మెన్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వెంటరీ. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వెంటరీ నుంచి Kafka అండ్ జూకీపర్. ఓకే, సో Kafka అండ్ జూకీపర్ మీరు ఇట్లా ఇవ్వచ్చు అనేసి ఇక్కడ ఇచ్చిండు. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ సీ Ansible, ఓకే, సింపుల్, ఓకే, దట్ దీస్ ఆల్ ద సింపుల్ థింగ్స్. బట్ readme file lo most of the time you will see all the things, or else you can go here and directly you can see what all the things you can give. Okay, so example playbook ikkada Kafka zookeeper. Okay, so you can give all the things. Ikkada meeru malli variables ikkada mention cheyochu, or else it will pick it from your default folder. Okay, so ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి, మీరు ప్లేబుక్లో ఇచ్చిందే ఫస్ట్ వేరియబుల్స్ని పిక్ చేసుకుంటుంది, ఆ తర్వాతనే ఇట్ విల్ గో ఫర్ ది రోల్స్లో ఉన్న డిఫాల్ట్ వాల్యూస్కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెన్షన్ దాట్ యూ కెన్ మెన్షన్ దాట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి అగైన్ ద మినిమల్ ప్లేబుక్. ఓకే, సో Kafka జూకీపర్ హోస్ట్ నేమ్స్ ఇచ్చేసి మీరు రోల్స్ ఇచ్చినా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గివ్ యూ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వెంటరీ. ఓకే, Kafka అండ్ జూకీపర్. ఓకే, సో ఈ విధంగా అయినా మీరు ఇవ్వచ్చు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఇన్వెంటరీ. ఓకే, సో డెఫినెట్గా మీ ఇన్వెంటరీ ఈ విధంగా ఉండాలి. ఓకే, so Kafka, zookeeper and your server name. Okay, so for example if I go to my inventory, okay, vi inventory. Okay, so okay, so now what I'll do, okay, Kafka cheshi I'll give Kafka. Okay, so same thing ikkada insert more. I'll copy these 3 nodes. Okay, నేను Kafka-ni zookeeper-ni ఇక్కడ ఇచ్చేసిన. ఓకే, సో నౌ I need to create a YAML file. ఓకే, Kafka.yaml. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను నా ప్లేబుక్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై ప్లేబుక్. ఓకే,
host, I'll give it as all అని ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే కాఫ్కా జూకీపర్ అని ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో మనం ఏంటంటే గ్రూప్ నేమ్స్ ఇస్తున్నట్టు. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో దీస్ ఆర్ మై 2 రోల్స్. ఓకే, సో ఈ 2 రోల్స్ నేను రన్ అవ్వాలని చెప్తున్నా. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ లైన్. ఓకే ఓకే ఓకే, సో అగైన్ ఐ Ansible all -m ping. ఓకే, సో అన్ని సక్సెస్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఐల్ రన్ Ansible -playbook. ఓకే, I'll say -vv kafka.yaml. Okay, so we'll see how this goes. Okay, so idemantundi, you are unable to read either a JSON. Okay, Kafka roles. Okay, now I'll run this book. Okay, so it's just going. Okay, so downloading Java RPM antundi. Okay, it's trying to install the Java. It's retrying to download Java RPM. Okay, so Java RPM, if it is not working, okay, so failed. Okay, so ikkada manaki ee playbook lo ichina URL, it's not working. Okay, so it just came out. Okay, this is a serious issue. Okay, so నాకు జావా లేదని చూపిస్తుంది ఇది. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, యాక్చువల్గా మనం ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేసిందని చూపిస్తుంది, ఇక్కడ బిల్డ్ పాస్ అని చూపిస్తుంది, బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వై ఇట్ జస్ట్ వెంట్ ఆన్ లైక్ ఫెయిలింగ్. ఓకే, ఐ విల్ గో ఫర్ గిర్లింగై జావా. ఓకే, సో ఇది మనోడి జావా. ఓకే, ఐ విల్ కాపీ దిస్ and I will paste this here. Okay, so I'll copy Ansible roles Gearling or Java. Okay, so నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే I will change this role now. Okay, so gearlinguy.java ఇస్తా. Okay, so not sure like why this Oracle Java link ఏదైతే మనం వచ్చిందో అది వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో ద లింక్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. సో ఎనీవే వీ కెన్ గో విత్ దిస్ ఆల్సో. ఎనీ జావా ఇస్ ఫైన్, రైట్? సో యా, అగైన్ ఐ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ దిస్. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఈస్ డిఫైనింగ్ జావా ప్యాకేజెస్, ఎన్ష్యూర్ జావా ఇస్ ఇన్స్టాల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ జస్ట్ ఇన్స్టాలింగ్ దట్ జావా. ఓకే, సో జావాని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. We'll see if this goes well. Okay, so ikkada manaku fail aindante, again like we need to find out like why it is unable to install Java. Okay, so most of the time gearlinguy.java work avutadi. Okay, so yeah, it just worked. Okay, so it just installed that Java. Okay, so Java ni install chesindi. Okay, so నేను -vv అని ఇచ్చిన కాబట్టి it is just showing what all the things it is doing. Okay, సో మనకి ఏమేమి చేస్తుంది, Ansible నోడ్ 1, నోడ్ 2 అండ్ నోడ్ 3లో ఏం చేస్తున్నారని మనకు క్లియర్గా చూపిస్తుంది. ఓకే ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ చెకింగ్ ఎనేబులింగ్ ఈపెల్ రిలీజ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ దేర్ అండ్ ఆల్సో పైథాన్ కూడా బిల్డ్ చేసింది. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాలింగ్ ద ప్యాకేజెస్. ఓకే, సో ఏదైతే కాన్ఫిడెంట్, కాఫ్కా అండ్ జూకీపర్ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయో ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాలింగ్ దోస్ ప్యాకేజెస్. నథింగ్ బట్ ఇట్స్ డౌన్లోడింగ్. ఓకే, సో ప్యాకేజ్ చెక్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అన్ఆర్కైవ్డ్ ప్యాకేజ్ అంటుంది. సో ఫస్ట్ ఇది చెక్ చేస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ మనది కాఫ్కా ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. సో నౌ ఇట్ నోస్ దట్ దెర్ ఇస్ నో కాఫ్కా ఇన్ ఇట్. ఓకే, సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో కాఫ్కా ఇన్ ఇట్ దిస్ విల్ డౌన్లోడ్. ఆల్రెడీ కాఫ్కా ఉందంటే దట్ విల్ స్కిప్. ఓకే, సో నౌ ఇట్ జస్ట్ గాట్ డౌన్లోడెడ్. ఓకే, సో అన్ని 3 నోట్స్లో డౌన్లోడ్ చేసింది. సో నౌ ఇట్ ఈస్ అన్ఆర్కైవింగ్ ది ప్యాకేజ్. ఓకే, సో ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేసామో సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అంటారింగ్ దట్. ఓకే, సో అంటార్ చేసింది. నౌ జస్ట్ క్రియేటింగ్ directories, creating files, creating zookeeper. Okay, so it's just doing lot of stuff. Okay, so creating service. Okay, reloading the daemon. Okay, and the system configure service ni kuda it is trying to reload. It's done. Creating the log directories, creating config files, creating config directories. Again it's restarting in its copy chesindi. Creating services. Okay, so it's doing a lot of things within minutes. Okay, so again it is configuring the service, system service ni configure చేస్తుంది.
Okay, 3 retries left. Okay, so it just done. Okay, so 3 retries left. Okay, so ఒక్కొక్క సిస్టంలో చేస్తుంది కాబట్టి ఓకే, సో ఇట్స్ జస్ట్ టేకింగ్ టైమ్ ఇన్ ఆల్ ది సిస్టమ్స్. ఓకే, సో conditional result, this is okay, but we just got installed. Okay, so ఏదైతే కాఫ్కా జూకీపర్ ఉందో we have installed the Kafka and Zookeeper stuff. Okay, so now if I go and check, okay, so install అయిందా లేదా అనేసి. okay, so just I'll go here and I'll see. Okay, so if I say find /name Kafka. Okay, so ఇది కాఫ్కాని ఇన్స్టాల్ చేసింది. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ సే Zookeeper, okay, so we already have Zookeeper also. Okay, so if I see nc hyphen, okay, nc hyphen vz localhost 2181. ఓకే, సో జూకీపర్ రన్ అవుతుందని చూపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో 9092 కాఫ్కా కూడా రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ps-ef grep -i కాఫ్కా. ఓకే, సో కాఫ్కా రన్ అవుతుంది. జూకీపర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఆల్సో సర్వర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ రెండు ఇక్కడ మనకి రన్ అవుతున్నాయని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీథింగ్, ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను /kafka -topics. ఓకే, so if I say Kafka topics -- Zookeeper local list, local host list. Okay, so మనకి ఏమి క్రియేట్ చేయలేదు మనం. ఓకే, సో ఓన్లీ support dot metrics టాపిక్ ఒకటి కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ యూ కెన్ సే క్రియేట్ క్రియేట్ అంటే మీరు టాపిక్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో క్రియేట్ టాపిక్ టాపిక్ నేమ్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ అండ్ పార్టీషన్స్ I give to replication -set equal to 1. Okay, spelling mistake, sorry, replication -factor equal to 1. Okay, so created topic example. Okay, so example అనే టాపిక్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో now again if I say list, ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఎగ్జాంపుల్ అనే టాపిక్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఎనీథింగ్ ఐ కెన్ సే ప్రొడ్యూసర్. ఓకే, సో మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ కన్జ్యూమ్ ద మెసేజెస్ ఫ్రమ్ ద టాపిక్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ది కాఫ్కా యూ కెన్ గో టు ది కాఫ్కా కోర్స్ అండ్ యూ కెన్ సీ హౌ టు ప్రొడ్యూస్, హౌ టు కన్జ్యూమ్ అనేది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చే సెషన్స్లో ఐ విల్ డూ ఏ కంప్లీట్ కాఫ్కా ప్రాజెక్ట్ కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ టు షో యూ హౌ Ansible వర్క్స్. ఓకే, సో Ansible ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అని చూపించడానికి. ఓకే, సో మనం 3 nodes క్రియేట్ చేసాం అండ్ యూ కెన్ పుష్ ది కోడ్ అండ్ మీకు ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. నవ్ దిస్ ఇస్ ఇన్ అ క్లస్టర్. ఓకే, సో కాఫ్కా క్లస్టర్ మోడ్లో క్రియేట్ చేసాం మనం. జూకీపర్ కూడా ఇట్స్ ఇన్ ద కోరమ్. ఓకే, సో 3 క్లస్టర్ కోరమ్లో ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ క్రియేట్. ఓకే, సో మీకు ఇంకా చాలా ప్లేబుక్స్ అవైలబుల్లో ఉంటాయి ఆర్ రోల్స్ అవైలబుల్లో ఉంటాయి Ansible గెలాక్సీలో. విచ్ ఎవర్ ఈస్ గుడ్, ఏదైతే మీకు ఫిట్ అవుతుంది అనుకుంటే అదే చేయొచ్చు. ఓకే, మీరు కాన్ఫిడెంట్ కాఫ్కా కాకుండా యూ కెన్ గో ఫర్ ది అపాచే కాఫ్కా ఆల్సో. ఓకే, సో అపాచే కాఫ్కా కూడా మీకు చాలా రోల్స్ ఉన్నాయి. అపాచే కాఫ్కా కూడా పిక్ చేసుకొని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ రోల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అపాచే కాఫ్కా. ఓకే, సో అపాచే కాఫ్కా అయితే మీరు ఓన్ రోల్ కూడా రాసుకోవచ్చు స్టాండ్ అలోన్ ఎట్లా చేయాలి అనేసి. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ డూ ఏ ప్రాజెక్ట్ విత్ ది Ansible. ఓకే, సో ఓవర్వ్యూ. ఓకే, సింపుల్ ఓవర్వ్యూ. కాకపోతే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ సర్వర్స్, ఓకే, ఇప్పుడు మనం 3 నోడ్లో వేసాం, 10 నోడ్ 15 నోడ్ ఉంటే మనకి ఈ ప్రతి సర్వర్లోకి వెళ్ళేసి పాస్వర్డ్ లేసి అథెంటికేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో రియల్ టైంలో మనం అట్లా ఇయ్యాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ మీకు ఇనిషియల్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ ఇది. ఓకే, సో ఎవరైతే ఇఫ్ యూ ఆర్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ Ansible, ఓకే, ట్రై టు లాంచ్ వన్ సర్వర్, మాస్టర్ సర్వర్ కంట్రోలర్ ఒకటి నోడ్ లాంచ్ చేయండి. నోడ్లో మీరు లాగిన్ అవ్వద్దు. ఓకే, సో you need to create a playbook where you can go and మీకు ఒక రూట్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది అంతే. ఆ రూట్ పాస్వర్డ్తో మీరు ఎంటర్ అయ్యి హౌ యూ క్రియేట్ యువర్ యూజర్స్ ఆర్ మీకు కీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు AWSలో అయితే మనకి కీస్ వస్తాయి, రైట్? సో యూ నీడ్ టు గో అండ్ కనెక్ట్ టు దాట్ సర్వర్ యూజింగ్ కీస్. ఓకే,
సో కీస్తో లాగిన్ అయ్యి ఆ కీస్తో లాగిన్ అయిన తర్వాత యూ నీడ్ టు ఎనేబుల్ ది పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ ఎస్, అండ్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు give the sudo access, then you need to copy these keys to that remote node. ఓకే, సో ఇన్ని యాక్షన్స్ మీరు ప్లేబుక్లో చెయ్యండి. ఓకే, సో అది నెక్స్ట్ వచ్చే సెషన్స్లో నేను ఖచ్చితంగా చేస్తా, బట్ యూ గైస్ షుడ్ ప్రాక్టీస్, యూ గైస్ షుడ్ డూ, బికాస్ దట్ విల్ గివ్ యూ రియల్ టైం పిక్చర్. ఓకే, మాస్టర్ నోడ్ క్రియేట్ చేయండి. మాస్టర్ నోడ్ నుంచి మీరు కీస్ డైరెక్ట్ మీరు రిమోట్ నోడ్కి కనెక్ట్ కావడానికి కీస్ యూజింగ్ కీస్ యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు ద రిమోట్ నోడ్. పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ ఎస్ అని మార్చాలి మీరు ఈటీసీ ఎస్ఎస్హెచ్డిలో, అండ్ ఆల్సో విఐ సూడోతో మీరు ఆర్ సూడో యాక్సెస్ ఏదైతే యూజర్ క్రియేట్ చేస్తారో ఆ యూజర్కి ఇచ్చి, ఓకే, సో యూ నీడ్ టు కాపీ ది కీస్, కంట్రోల్ నోడ్ కీస్ని మీరు రిమోట్ నోడ్కి కూడా కాపీ చేయాలి. ఈ స్టఫ్ అంతా కూడా మీరే చేయాలి. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి లైక్ ఐ విల్ డూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే, బట్ before that try to complete that task. Okay, so that it will give you a lot of boost. Okay, confidence. Okay, thanks for watching this video. Have a great day and keep subscribing and share it with your friends and families. Thank you.